Hi students, I am Prakash, Chartered Accountant and acting as academic advisor in Masterminds from the past 20 years. Here is a much awaited announcement from Masterminds, my dear students. And this video is meant for all CA and students who are going to write their examinations in May 2022 attempt. My dear students, just imagine a situation. Let us assume our faculty members are able to revise the entire subject in just a matter of one day, that is 8 hours. Won't it be useful for you? Yes, based on this small thought process, we have developed the concept of one-day marathon revision classes for each and every subject of CA Inter. Yes, what you heard is right. For the first time in the history of CA coaching industry, we are announcing one-day marathon lectures on each and every subject of CA Inter. Earlier, some of the institutions or some of the faculty members might have conducted this kind of marathon lectures, but not all subjects under one roof. But with respect to Masterminds, you will get this kind of one-day marathon lectures on all the subjects of CA Inter. Wherever the subject is very important or complicated or voluminous, then we have decided to conduct these marathon lectures for 2 days rather than one single day. My dear students, another greatness of these one-day marathon lectures are these classes will be conducted physically. Yes, what you heard is right. These classes will be held physically. So what about the students who are not interested to attend physically? Don't you live telecast these lectures? Yes, we will be live telecasting these lectures for the convenience of online students also. That too using our Masterminds for CA and CMA YouTube channel. That means through our YouTube channel, the same lectures will be live telecasted on the same day, same hour. Now let us see the schedule of these one-day marathon lectures. 14th of April, Thursday, GST by Rajshekhar sir. 15th of April, Friday, income tax will be covering just 5 heads of income and will be explaining everything in a very detailed manner. My dear students, in each of these marathon lectures, we will be covering at least 60 to 70% of the syllabus. That means by attending these marathon lectures for just one day, you will be able to revise 60 to 70% of the entire subject. So income tax on one day, we will be covering just 5 heads of income and the class will be taken by Ramakrishna sir. Income tax, the remaining chapters will be covered on another day, that is on 16th April, Saturday, and these lectures will also be taken by Ramakrishna sir. Now coming to 18th of April, that is Monday, so company law and other laws will be taken by AUDITING sir. Sir, why there is no class on Sunday? As you all know, we will be conducting revision exams for our students on Wednesday and Sunday. We don't want that schedule to get disturbed. That means by attending these marathon lectures, you can still continue attending your revision examinations to be conducted on Sunday and Wednesday. 19th of April, Tuesday, costing by MP Raju sir will be covering only the problems. 21st of April, that is Thursday, accounting subject of group 1 including accounting standards. That means the entire paper 1 of accounting group 1, and this will be dealt by Rajkumar sir. 22nd April and 23rd April, that is Friday and Saturday, auditing subject will be taken by Mahmood sir. That means this auditing subject will be spread into 2 days for around 10 hours for 2 days together. So 25th of April, Monday, all accounting standards of advanced accounting, that is group 2, will be revised by our faculty Rajkumar sir. 26th of April, Tuesday, all the remaining chapters of group 2, that is advanced accounting, will be revised by Pranay sir. So Thursday, 28th of April, economics for finance will be revised by Matsar sir. 29th of April, Friday,
Entire subject of financial management problems will be revised by our faculty Balasubramanian sir, and 30th of April Saturday EIS subject will be revised by our faculty Chandrasekhar sir, popularly known as Chandu sir, and 2nd of May will be revising all the chapters of strategic management by Karin sir. Now the question is, who can attend these classes? Students of 46th session regular batches in Guntur as well as all branches, old students of Masterminds, any of the earlier batches of Guntur or any of the branches of CA Inter, and even outsiders can also attend. Yes, classes will be conducted both physically as well as online. Now coming to online, these classes will be live telecasted in our YouTube channel Masterminds for CA and CMA. These are not recorded lectures, these are live telecasted. Since it is a live telecast, you can even clarify your doubts through comment section. Now coming to fee, so we will be charging fee only from outsiders. The fee will be 300 rupees per subject, and you need not pay earlier. You can directly come to the classes, and on the day of the class you can directly pay the fee outside the classroom. And if you want to attend the same classes online, that is through our YouTube channel, it's absolutely free even for outsiders. So whether you are an old student of Masterminds or not, you can watch these lectures in YouTube channel absolutely free of cost. For all other types of students, that is existing and old students of Masterminds, it's absolutely free. Sir, do we need to do any registration? No need at all. You can directly come and attend the classes on the day of schedule. Of course, the physical classroom can accommodate only 225 students. On any day, if we get more number of students, then we will allow the first 225 students only on first come first serve basis. Now, what about students of residential campuses of Masterminds? In case of students of Sushma Sirisha campus, we will arrange transportation facility. In case of students of Srinivasa Bhavan, students need to come on their own. We can't arrange any transportation facility as the campus is very nearby. Now coming to timings, auditing, it will be spread in 2 days, and on each day we will be conducting only 5 hours of classes, so it will be 10 hours. In all other cases, the timings will remain same, and on each day we will be conducting 8 hours of classes. Venue will be Vodafone campus, 4th floor AC classroom. Sir, after every 2 hours of class, there is a break for 1 hour. Can we leave the classroom during that time? No, it's not allowed. What I suggest is you better revise the concepts which were just taught to you by the faculty. Of course, you will be allowed to leave the classroom during lunch break. Sir, what about materials? You need to arrange materials on your own. While attending the classes, you also bring your own stationery like a notebook, pen, a calculator to note down. Sir, how can students clarify their doubts? If you attend the classes physically, after completion of every 60 minutes, our faculty will give a chance to you to clarify your doubts. If you raise your hand, our non-teaching staff will bring a cordless mic to you and you can ask your doubt. If you are attending classes in online mode, then there is no issue at all, because in YouTube live telecast, there will be a concept of comments, and our faculty will be looking at those comments at the end of every 60 minutes and they will be clarifying your doubts. Sir, what about the medium of teaching? Don't worry, even students of non-Telugu states can comfortably understand our classes. All our faculty will first teach the class in English, and wherever required, they will repeat the same in Telugu. Sir, what about students who could not attend physical classes? So, first of all, try to attend the classes physically. As you all know, there will be a huge difference between attending the classes physically and in online. For any reasons, if you are unable to attend the classes physically, then we will try to play the same videos in at least one classroom in each of the campuses in Guntur. Sir, what about branches? So, if you belong to any of the branches of Masterminds, then you need to attend the live classes which are being telecasted in the YouTube. And my dear students, after completion of the live telecast, the video will remain in the YouTube and you can watch the same for any number of
times. I think students will take the advantage of these lectures to the maximum possible extent. Our intention is very clear. So all the students of Masterminds or even outsiders shall be able to qualify in the first attempt itself. And this is a small help from Masterminds. My dear students, if you like this facility, if you like this video, then please leave a positive comment in the comment section. All the best. Hello. Silent. Hello. Hello. Recording in progress.
Okay, ma'am. Good morning to all. I think the preparation is going well. Okay, ma. So, yes, okay. మన వాళ్ళు కొంతమంది కనబడుతున్నట్టున్నారు స్టిల్. Yes. అరే శిష్య వీడి కూడా వచ్చాడే. ఫైన్. Yes, fine. Okay, ma, fine. Yes, ma, మీరు కూడా. Very good. Yes, whereas with respect to this RRB revision batch, what we are going to discuss now, ma'am? Yes, GST. Yes, in that total 10 chapters unnai kada, but first thing you should keep it in mind. So it is only a revision of the total GST. So already meeku oka basic idea unte definitely it will boost up your preparation 100%. So ante edaithe topics ippudu mana discuss cheyabothunamo, what are the topics we are going to discuss? Definitely it will boost up your exam preparation when you have the basic knowledge of the GST. So already GST oksar single reading ayunte if at all 100% it is beneficial to you. So based on fast track material, actually I'm going to deal with this particular RRB ma. I think tarvat meeku share chestar anukuntunnanu nenu after that. So these are the fast track materials except for exemptions. Exemptions there is no fast track material ma. Exemption and ITC both are important chapters. That's why we are familiar with PPTs actually. With respect to those two chapters, I'm going to teach that particular topics in the PPT itself. అంటే మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఆ బేస్ మీదే వెళ్తాను. Except exemptions and ITC, remaining all other chapters, I will follow the fast track material which was developed by Masterminds ma. So I will show you that particular PPT to fast track material to you, and based on that we will proceed. So if at all you're having the Masterminds main material, either 46 or whatever the edition you're having with you, so you can note down the important areas ma. And fast track material lo evaithe nenu areas chubistano, those are the important areas, and those are the areas you should focus on actually when you are preparing for the exams ma. సో కాబట్టి ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్లో టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా, అండర్లైన్ చేసుకోండి, టాపిక్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. దోస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ యూ షుడ్ పుట్ మోర్ ఫోకస్. అండ్ ఈ ఆర్ఆర్బి తర్వాత ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆల్మోస్ట్ 70 to 80% ఆఫ్ ద సిలబస్ మనకు క్లోజ్ అవుతుందమ్మా. అంటే మీ కంఫర్ట్ కోసమేరా, నేను కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయితే క్వాలిటీగా క్లాస్ చెప్తాను, నేను క్వాలిటీగా క్లాస్ చెప్తే మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. మీ బెనిఫిట్ కోసమే ఫ్యాన్, నా కోసం కాదు. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ నా. ఫైన్. సో హియర్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ చాప్టర్ నెంబర్ 1 మా. So this is a fast track material actually we are having. So in this, the chapter number 1 is what we are going to discuss ma, GST in India and introduction part. Already we know this basic thing, what is meant by tax, what is meant by duty, and what is meant by cess. What is meant by the word duty ma? Duty is levied on goods, tax is levied on other than goods like transactions, cess is levied for a particular purpose. Gurtundani anukuntunnanu. Duty is levied on goods, tax is levied on other than goods like transactions, and cess is levied for a particular purpose. Whatever the revenue we collect either by way of tax or by way of duty, that amount can be utilized for any public welfare activity. But it is not so with respect to cess. For what purpose we are levying the cess, for that particular purpose only the money should be utilized. సెస్ని ఏ పర్పస్ కోసం అయితే మనం లెవీ చేస్తామో అదే పర్పస్ కోసం యూటిలైజ్ చేయాలి. కానీ ట్యాక్స్ కానీ డ్యూటీ కానీ అది ఆ వేలో కాదు, ఏ వేలో అయినా కానీ ఆ మనీని మనం ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పామమ్మా, యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం. సో వై ద గవర్నమెంట్ నీడ్స్ ద మనీ? సో వై ద గవర్నమెంట్ నీడ్స్ మనీ మా? ఎందుకని గవర్నమెంట్కి మనీ అనేటువంటిది కావాల్సి వస్తుంది? ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అండ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ and to fulfill the socio-economic objectives. Generally what is needed ma? Money is needed for the government. For that, here the taxes are divided into two types ma, DT and IDT. So what is meant by the word DT ma?
income and the tax burden in the hands of one person, it is called direct tax. Tax burden will be borne by the person himself. Indirect tax means tax burden will be borne by some other person. అంటే ఇన్కమ్ వచ్చేది ఒకటికి, దాని మీద మనం ట్యాక్స్ పే చేయాల్సింది సమ్ అదర్ పర్సన్. మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే సొమ్మొకరిది సోకి ఇంకొకరిది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిటి అండ్ ఐడిటి. ఎనీ అదర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిటి అండ్ ఐడిటి? So first point, just now we discussed is direct taxes. With respect to direct taxes, what is the position, ma'am? Tax burden cannot be shifted, whereas with respect to indirect taxes, tax burden can be shifted from one person to another person. Second one, direct taxes are progressive in nature. Indirect taxes are regressive in nature. Third one, very good. Collection cost is high with respect to direct taxes. Collection cost is low with respect to indirect taxes, and levied on persons, levied on goods and services. These are the differences, ma. After that, we discussed about features of IDT. Ma, inka zoom cheyala, is it okay? Nana, last benches, visibility is okay for you na? Inkoncham zoom cheyna. Zoom cheyna? Okay, fine. Okay, ma? Is it okay now? Still ఓకే, ఇంకొంచెం చేయొచ్చా? ఓకే, ఫైన్, రైట్. ఇప్పుడు ఓకే కదమ్మా? ఇంత మించి సెంటెన్స్ కట్ అవుతుందేమో. ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఫైన్. సో ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐడిటి. ఆల్రెడీ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో we discussed previously. The first point is wider tax base. What is meant by wider tax base in features of IDT? What is meant by wider tax base? There is no discrimination of rich and the poor with respect to indirect taxes. Everybody is equal with respect to indirect taxes. అంటే మన బెగ్గర్ బీడీ అయినా, రిచ్ పర్సన్ సిగార్ అయినా, there will not be any difference with respect to our indirect taxes అని చెప్పాను in that PPT at that time. So rich person సిగార్ అయినా, బెగ్గర్ బీడీ అయినా. So the government does not make any differentiation. In both cases, the government will levy equal amount of tax only. That's why indirect taxes will have a wider tax base in comparison to direct taxes. So indirect taxes ki andukane emotundani cheppavama, higher tax base will be there, ma. Next one, regressive nature. What is meant by the word regressive nature? Irrespective of income level, if the tax rate remains consistent or constant, it is known as regressive nature. అంటే ఇన్కమ్ లెవెల్ చేంజ్ అయినా కానీ ట్యాక్స్ రేట్ కన్సిస్టెంట్గా ఫ్లాట్ రేట్ ఒకటే ఉండేటువంటి పని అయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిగ్రెసివ్ నేచర్. అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్, వాట్ ఈస్ ద లింక్ బిట్వీన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్? బికాస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మనకి ఎడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో టోటల్ కాస్ట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో సేల్ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇట్ మే లీడ్ టు ఇన్ఫ్లేషన్. బట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, ఇండైరెక్ట్ taxes are one of the reason for inflation, but not the one and only reason. Next one, tax on commodities and services. Already మనకి తెలిసింది, indirect taxes are levied on goods and services. That's why what is the another name for indirect taxation, ma? Commodity taxation is the another name for indirect taxation. What is the another name for indirect taxation, ma? Commodity taxation is the another name for indirect taxation. And burden shifting. What is meant by this burden shifting, ma? Whereas with respect to this indirect taxes, tax burden will be shifted from one to one until it reached the hands of consumer. What is the supply chain? Emanukunnam supply chain manam? Manufacturer to distributor to wholesaler to retailer to consumer. This is called supply chain. ఈ సప్లై చైన్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కింద ఉన్నటువంటి ట్యాక్సెస్ మనం మెర్జ్ చేశారు అని కూడా అనుకున్నాం. సో ఇలా ట్యాక్స్ బర్డెన్ అనేటువంటిది పర్సన్ టు పర్సన్ ఏమవుతుంది అనుకున్నాం మనం, షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు? అంటిల్ ద గూడ్స్ రీచ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్. నా క్లాస్లో అందరు పార్టిసిపేషన్ కావాలి, దెన్ ఓన్లీ ఆర్ఆర్బి మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. లిజనింగే కాదు, పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మోర్ యాక్చువల్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్ఆర్బి. రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు చెప్తూ ఉంటేనే మీరు క్లాస్లో యాక్టివ్గా ఉండగలరు. ఎస్పెషల్లీ
8 to 10 hours అప్రాక్సిమేట్లీ, మినిమం 8 అనుకుంటున్నాం, అది పెరగచ్చు తగ్గచ్చు నాకు తెలియదు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ మన సిలబస్ స్పీడ్ని బట్టి, ఎందుకంటే 1 డే అన్నప్పుడు మేబీ లంచ్ బ్రేక్ తగ్గిస్తామా లేదా అంతే ఉంచుతానా అనేది మనం వెళ్ళే స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది 1 డే అన్నప్పుడు. సో కాకపోతే మీ నుంచి కావాల్సిన మరి ఇన్ని లాంగ్ అవర్స్ వినాలి కాబట్టి కొంచెం పార్టిసిపేషన్, అప్పుడే మీకు కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఏసీలో ప్రశాంతంగా మనం జోలపాటు పాడినట్టు ఉంటుంది. సో కాబట్టి కొంచెం యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉండడానికి ట్రై చేయండి. అందుకని జస్ట్ మన స్క్రీన్ మీద కూడా నేను ఉండేటట్లుగా చూశాను ఫాస్ట్ ట్రాక్ని. నేను రాత్రి కూర్చొని కలర్లో చేంజ్ చేశాను. యాక్చువల్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటుంది. నేను రాత్రి ఏం చేశానంటే మొత్తం అంటే మినిమం అట్రాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్పి కలర్లో చేంజ్ చేశాను కొంత పార్ట్ అన్న. వాళ్ళు ఇమేజెస్ అనుకున్నాను రా, కాకపోతే అవ్వలేదు, అంటే అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. ఇక ఇమేజెస్ కూడా పెడదాం అనుకున్నాను కొంచెం మేము అటెన్షన్ డ్రా చేయడానికి, కొంచెం ఏదైనా ఉన్నా, బట్ అవ్వలేదు. ఈసారి డెఫినెట్ ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ ఆర్ఆర్బీకి. సో మీ దానికి ఎంతవరకు మీ ఫైనల్ ఆర్ఆర్బీకి రా, మీకైతే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బీ మీరు రావక్కర్లేదు. సో ఫైనల్ ఆర్ఆర్బీలో మనం కలుగుతాం. సో ఫైన్ whereas with respect to next one, important source of revenue, indirect taxes, more than 50% of revenue to the government comes from indirect taxes. That's why it is a major source of revenue to the government. No perception of direct pinch. What is meant by no perception of direct pinch? Without knowing that we are actually paying the tax, we will pay that. మనం పే చేస్తున్నాము అనే సంగతి తెలియకుండానే ఇగ్నోరెన్స్తో మనం పే చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటారని చెప్తాం, నో పర్సెప్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ pinch. This is another feature of IDT. And social welfare promotion. What is meant by the social welfare promotion, ma? In which way indirect taxes will promote the social welfare? On sin goods. What are the sin goods, ma? Alcoholic products and tobacco products. So health కి హామ్ చేసేవి, సైకలాజికల్గా ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, those are technically known as sin goods, like tobacco items and alcoholic items. On these items, by levying huge volume of taxes, the government will reduce their consumption, thereby promoting the social welfare of the people. So ఆ sin goods మీద హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ taxes లెవీ చేయడం ద్వారా గవర్నమెంట్ వాటి కన్సంప్షన్ వీలైనంత వరకు రిడ్యూస్ చేస్తుందమ్మా. ఇన్ దట్ వే ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ద సోషల్ వెల్ఫేర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐడిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హియర్. సో ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవర్ జిఎస్టీ మా. సో మన మెయిన్ మెటీరియల్కి లింకప్ గానే ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఉంటుందమ్మా, ఐ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. అంటే ఆ సేమ్ సీక్వెన్సే ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఉన్న మెయిన్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో 46th ఎడిషన్, ఇన్ దట్ సీక్వెన్స్ ఓన్లీ వీ ప్రిపేర్ దిస్ ఫాస్ట్ ట్రాక్. సో మీరు ఆర్డర్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. మీ దగ్గర మెయిన్ మెటీరియల్ ఉంటే యూ కెన్ ఫాలో దిస్. సో నెక్స్ట్ వన్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. GST is a value added tax. What is meant by the word value added tax, ma? In every process, what is the value addition? On that value addition only, we will pay the GST. Sir, what is meant by the word value addition here? In every process, let us assume that manufacturer to distributor, distributor to wholesaler, wholesaler to retailer, and retailer to consumer. So in every stage, let's say some 1,000, some 1,400, 1,600, 2,000, like that it was there. So the manufacturer to distributor stage low, let us assume that, okay, this is stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. In stage 1, manufacturer to distributor, the value addition is 1,000 ma. Let us assume that for the sake of easy computation, GST rate at the rate of 10%. So alantappudu first stage lo how much GST we need to pay ma? 100. Whereas in the second stage, distributor to wholesaler, what is the output value? 1,400. What is the input value? 1,000. What is the value addition? 400. On that 400 only, we will pay the GST. Stage 3, wholesaler to retailer, what is the output value? 1,600. What is the input value? 1,400. What is the value addition? 200. So on the 200, GST means 20 we will pay at the rate of 10%. Na? That is a value addition 200. On that 10% means 20 rupees. Stage 4, retailer to customer, output value 2,000, input value 1,600, value addition. On that 400 we will pay the GST at the rate of 40 rupees. That means in every stage, what is the value addition? On that value addition only we will pay the GST. In every stage, what is the value addition? On that value addition only we will pay the GST. And thereby having a comprehensive and continuous chain of tax credits.
ఇప్పుడు చెప్పింది అదే కదమ్మా. ఎవ్రీ స్టేజ్లోను ఎలా ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ ఐటీసీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది? ప్రతి ఈ సప్లై చైన్లో ప్రతిసారి అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ స్టేజ్లో మనం పే చేసినటువంటి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ని లెస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏం చేస్తాం, మనం పే చేస్తాం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని ఏమంటారు అని చెప్పాం, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. వాట్ ఈస్ meant by the word input tax credit, ma'am? At the time of paying the output tax, what is the input tax that was previously paid? If at all we are able to set it off, it is known as input tax credit. In GST, there will be a regular flow of this ITC. That is the point. No cascading effect. That means, మరి ఎందుకని ఓన్లీ వాల్యూ యాడెడ్ అట్ ఈచ్ స్టేజ్ ఈజ్ ట్యాక్స్డ్ అండర్ జిఎస్టీ. అంటే ఏంటమ్మా, ప్రతి స్టేజ్లోను నువ్వు దేని మీద ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నావు? వాల్యూ ఎడిషన్ మీదే. అంతేగా ఇప్పుడు 200, 400 ఇలా వాల్యూ ఎడిషన్ మీదే నువ్వు పే చేస్తున్నావు అంటే ఆటోమేటిక్గా క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ మినిమైజ్ అయినట్లే కదా. అదే పాయింట్. ఇక జిఎస్టీ ఇస్ ద డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. వాట్ ఈస్ meant by this? డెస్టినేషన్ మా ట్యాక్సెస్ 2 types అనుకున్నాం, ఆరిజిన్ బేస్డ్ అండ్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్. ఆరిజిన్ బేస్డ్ అంటే సెల్లర్ ఉండే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ద రెవెన్యూ విల్ గో మా. whereas with respect to destination state where the buyer resides, టెక్నికల్గా చెప్పాలి అంటే వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ అల్టిమేట్లీ కన్జ్యూమ్డ్, దట్ ప్లేస్ విల్ బి ద డెస్టినేషన్. సో జిఎస్టీ ఈజ్ ఎ ఆరిజిన్ బేస్డ్ ఆర్ ఏ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ మా? డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్, సార్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ జిఎస్టీ హియర్? ఏదైనా ఒక కొత్త టాక్సేషన్ సిస్టమ్ రావాలి అంటే ఓల్డ్ టాక్సేషన్ సిస్టంలో డిఫిషియన్సీస్ ఉండాలి. In order to overcome those deficiencies, definitely this new taxation will be introduced. Alani, in order to introduce the GST, definitely there may be some deficiencies in the existing indirect tax regime. So existing indirect tax regime lo unnatuvanti ఏంటి యాక్చువల్గా ఆ ప్రాబ్లమ్స్? non-integration of state level items with central level items ma. Already మీకు తెలుసు, before implementation of GST, central taxes can be used to set off central taxes and state taxes can be used to set off state taxes only. Central taxes ni central taxes తోనే మనం సెట్ ఆఫ్ చేయాలి, స్టేట్ taxesని స్టేట్ taxesతో మాత్రమే మనం సెట్ ఆఫ్ చేయాలి. సో నాన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ taxes అప్పట్లో ఉండేది. ఈ రీజన్ వల్ల మనకి ఏమైందమ్మా, డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయింది. మీకు నేను అప్పట్లో చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే బిజినెస్ పీపుల్ని 3 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు అన్నాను. ఈవెన్ నేను నోట్స్లో కూడా అప్పట్లో చెప్పాను. నోట్స్ ఉండాలి మన దగ్గర. 1 second, ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. ఎస్ అంటే మరి జస్ట్ మీకు గుర్తుంటే కనుక ఇది మన క్లాస్లో చెప్పినటువంటి నోట్స్ ఎట్ ద టైం. సో క్లాస్లో నోట్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే నీడ్ ఫర్ జిఎస్టీ గుర్తుందేమో యాక్చువల్గా దిస్ వన్. సో బిజినెస్ పీపుల్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types మా: మ్యానుఫ్యాక్చరర్, డీలర్ అండ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్.
So what the manufacturer will do, he will use the raw material and produce the finished goods, and those finished goods are sold. Whereas the dealer simply resells the item, and service provider generally will provide the service. So these are the points, ma'am. Okay, so here the point is, whereas manufacturer, what are the input taxes generally the manufacturer will pay, ma'am? Excise duty, VAT and service tax. What are the output taxes the manufacturer is needed to pay? Excise duty and service tax and VAT. Sorry, excise duty and VAT actually manavadu pay chestadamma. This is the point. See this. Sorry. One second. ఓకే మ్యామ్, చూసారా నోట్స్లో అప్పుడు రాసుకున్నటువంటి పాయింట్స్ ఏవి? సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఎనీ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ మా? నో. రీజన్ ఏంటమ్మా? ఇన్పుట్ ట్యాక్సెస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ట్యాక్స్ని ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సెట్ ఇట్ ఆఫ్. దేర్ ఫోర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డస్ నాట్ సఫర్ ఎనీ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ అబౌట్ ద డీలర్? డీలర్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఏంటమ్మా? వ్యాట్. డీలర్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఏంటి? వ్యాట్. కానీ డీలర్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్లో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, వ్యాట్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ మూడు కూడా ఉంటాయి. కానీ మన ఓల్డెన్ రూల్ ఏంటి? సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు సెట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ ఓన్లీ, స్టేట్ ట్యాక్సెస్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు సెట్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ ఓన్లీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్, వ్యాట్ అనేది సెంట్రల్ ఐటమా, స్టేట్ ఐటమా? ఏంటమ్మా అది? స్టేట్ ఐటమ్. మరి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్లో ఉన్నటువంటి వాటిలో స్టేట్ ఐటమ్ ఏది? వ్యాట్ మాత్రమే. వ్యాట్ని వ్యాట్తో మనం సెట్ ఆఫ్ చేయగలుగుతాం. మరి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోకుండా ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎస్. ఏంటమ్మా అది? Excise duty and service tax. So is dealer suffering any cascading effect? Yes, because of excise duty and service tax. What about the service provider? Service provider cascading effect unda? Yes. ఎలా ఉంటుంది సార్? సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఏంటి? సర్వీస్ ట్యాక్స్. అది సెంట్రల్ ఐటమా, స్టేట్ ఐటమా? సెంట్రల్ ఐటమ్. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్లో సెంట్రల్ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, సర్వీస్ ట్యాక్స్ సెట్ ఆఫ్ చేసాం. మరి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోకుండా ఉన్న ఐటమ్ ఏదైనా ఉందా? వ్యాట్. అది సెంట్రలా, స్టేటా? స్టేట్. అలాంటప్పుడు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడం పాసిబుల్లా? నాట్ పాసిబుల్. సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఈస్ సఫరింగ్ ఎనీ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, బికాస్ ఆఫ్ వ్యాట్. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ మా. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్, వాట్ ఆర్ ద taxes that are actually subsumed in GST? గుర్తుందేమా? ఫర్ దిస్ ఆల్సో we discussed actually like so these are the taxes subsumed something ekkada rasinattunnaru veil notes lo ఇది మనకి. So what are the taxes that are subsumed in GST ma? In CGST, what are the taxes that are merged? Excise duty, service tax, additional duty of excise and its relevant surcharge and cess are merged in CGST. And whereas with respect to SGST, VAT, purchase tax, entry tax, entertainment tax, luxury tax and their surcharge and cess are merged with SGST. And what are the taxes that are merged with IGST, ma'am? CVD, SAD and CST. Previously CVD means full form countervailing duty, SAD means full form special additional duty. These two are levied on imports. ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఐజిఎస్టీలో మెర్జ్ అయినాయి కాబట్టి ఇంపోర్ట్స్ మీద మనం ఏం లెవీ చేస్తాం? ఐజిఎస్టీ విల్ బి లెవీడ్. సో దీస్ ఆర్ ద ట్యాక్సెస్ దట్ ఆర్ సబ్జ్యూమ్డ్. సార్ మరి మెర్జ్ అవ్వనటువంటి ట్యాక్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? చెప్పాను నేను నోట్స్లో అప్పుడు. వాట్ ఆర్ ద ట్యాక్సెస్ దట్ ఆర్ నాట్ సబ్జ్యూమ్డ్ ఇన్ జిఎస్టీ? ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్, పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్, బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ డ్యూటీ, రోడ్ అండ్ ప్యాసింజర్ ట్యాక్స్, toll taxes, property tax, stamp duty, electricity duty. These are the taxes that are not merged in GST. సార్ ఎందుకు ఇవి మెర్జ్ అవ్వలేదు అంటే, లిక్కర్ ఏమో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇంపార్టెంట్ రెవెన్యూ అన్నాను, పెట్రోల్ ఇద్దరికి ఇంపార్టెంట్ అన్నాం, రిమైనింగ్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సప్లై చైన్ అన్నాం. సప్లై చైన్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కింద ఏవైతే ట్యాక్సెస్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే మనం జిఎస్టీలో మెర్జ్ చేశారు అని చెప్పాం. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ మా. బెనిఫిట్స్ ఓకే, యూ కెన్ స్టడీ ఆన్ యువర్ ఓన్. నెక్స్ట్ వన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎస్టీ మా. దీనిలో ఇనిషియల్గా 3 ఆర్టికల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి.
article number 265, article number 245 and article number 246. What does article number 265 says? No authority, no tax. మరి 246 ఏం చెప్తుంది? Distribute the authority between central and the state. List 1, list 2, list 3. List 1, union list, central government కి ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఉంటుంది. లిస్ట్ 2, స్టేట్ లిస్ట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఉంటుందమ్మా. కాంకరెంట్ లిస్ట్, both the governments can administrate the matter. But concurrent list covers non-taxation matters only. Concurrent list covers non-taxation matters only. So, under taxation matters are covered either under list 1 or under list 2. And at a time, one government ki matrame as per article number 246 tax levy chese authority untundi. Yes or no? Ante kadamma? ఇప్పుడు కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఏవి కవర్ అయినాయి? మనకి నాన్ టాక్సేషన్ మ్యాటర్స్ కవర్ అయినాయి. అంటే టాక్సేషన్ మ్యాటర్స్ ఎక్కడ కవర్ అవుతాయి? ఎయిదర్ అండర్ లిస్ట్ 1 ఆర్ అండర్ లిస్ట్ 2. అంటే ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ వన్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే ట్యాక్స్ లెవీ చేసేటువంటి అథారిటీ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకని ఆర్టికల్ నెంబర్ 246A హ్యాస్ టు ఓవర్ రైడ్ దిస్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 246. ఎందుకని దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాల్సి వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను? ఆర్టికల్ నెంబర్ 246 గివ్స్ అథారిటీ టు ఓన్లీ వన్ గవర్నమెంట్ ఎట్ ఎ టైం. బట్ జిఎస్టీ లెవీ చేయాలి అంటే బోత్ ద గవర్నమెంట్ సైమల్టేనియస్గా ఏం చేయాలమ్మా? లెవీ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకని? ఇంట్రా స్టేట్ సప్లైస్ మీద మనం లెవీ చేసేది ఏంటమ్మా? సిజిఎస్టీ ప్లస్ ఎస్జిఎస్టీ. అంటే ఇంట్రా స్టేట్ సప్లైస్ మీద బోత్ ద గవర్నమెంట్స్ ట్యాక్స్ లెవీ చేస్తాయా? ఓన్లీ వన్ గవర్నమెంటేనా? బోత్ ద గవర్నమెంట్స్. మరి బోత్ ద గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ లెవీ చేయాలి అంటే మనకేం కావాల్సిందే? సైమల్టేనియస్ పవర్ కావాలి. కానీ 246 ఎట్ ఏ టైం వన్ గవర్నమెంట్కి మాత్రమే ట్యాక్స్ లెవీ చేసే అథారిటీ ఇస్తుంది. అందుకని ఇప్పుడు 246ని 246A ఓవర్ రైడ్ చేయాలా వద్దా? ఎస్, ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. దట్స్ వై 246A ఓవర్ రైడ్ చేసిందమ్మా 246ని. ఆ తర్వాత 254ని కూడా ఓవర్ రైడ్ చేసింది అన్నాను. 254 ఏం చెప్తుందని చెప్పాను? సెంట్రల్కి స్టేట్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కనుక వస్తే సెంట్రల్ క్రియేట్ చేసిన లా అనేటువంటిది స్టేట్ క్రియేట్ చేసిన లాని డామినేట్ చేస్తుంది అన్నాను. గుర్తుందామా? మరి జిఎస్టీలో ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ మెర్జ్ అయినాయా? స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ కూడా మెర్జ్ అయినాయా? స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ కూడా మెర్జ్ అయినాయి. అలాంటప్పుడు ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలా? లేదు సెంట్రల్ డామినేట్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలా? ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు బోత్ ద గవర్నమెంట్స్, 246A has override article number 254 also. Okay, ma'am. And after that, article number 246A intrastate supplies మీద GSTs ఎన్ని లెవీ చేస్తారని చెప్పారమ్మా? On intrastate supplies, which type of GSTs are levied? CGST plus SGST. If at all it is a interstate supply, IGST. And what about the petroleum products? Whenever GST Council approves, from that particular date, GST will be levied. కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళు అప్రూవ్ ఇవ్వను లేదు, మన GST లెవీ చేయను లేదు. 5 years అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 246A. వాట్ అబౌట్ 269A మా? ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A ఏ టాపిక్తో డీల్ చేస్తుందని చెప్పాను? ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ మీద ఏం లెవీ చేస్తారు అని చెప్పానమ్మా? IGST. ఐజిఎస్టీలో ఏ ట్యాక్సెస్ మెర్జ్ అయినాయి అనుకున్నాం ఇందాకే మనం? సివిడి, ఎస్ఏడి, సిఎస్టీ. దీనిలో సివిడి, ఎస్ఏడి రెవెన్యూ జనరలీ విల్ గో టు సెంట్రల్, బట్ సిఎస్టీ రెవెన్యూ విల్ గో టు స్టేట్. అంటే ఐజిఎస్టీలో ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ మెర్జ్ అయినాయా? స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ కూడా మెర్జ్ అయినాయా? స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ కూడా మెర్జ్ అయినాయి. అప్పుడు ఐజిఎస్టీ రెవెన్యూలో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కూడా షేర్ ఇవ్వాలా? ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా? ఎస్. మరి ఎంత ఇవ్వాలి అది చెప్పేది ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A. సో ఐజిఎస్టీ రెవెన్యూ షుడ్ బి డివైడెడ్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్. సార్ ఏ రేషియోలో? 50-50, 1:1. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ డీమ్డ్ టు బి ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్. ఇంపోర్ట్స్ దేని కిందకు వస్తే ఏం చెప్తాడమ్మా మనవాడు? ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 269A. GST Council you have to study on your own ma. And these are the other things. And GST models worldwide. Next one. Worldwide ga GST models ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం? 4 models. National GST, State GST, Non-Concurrent Dual GST,
and concurrent GST, like that, 4 models are there, ma. In national GST, only what will be there, ma? CGST will be there. And in state GST, only SGST will be there. And in national GST, in generally, ever follow taru republic countries like China, Australia, China ilanti వాళ్ళు follow అవుతారు. State GST ni ever follow అవుతారమ్మా? Federal countries like America generally follows the state GST. అంటే అక్కడ ఓన్లీ ఏది మాత్రమే ఉంటుందమ్మా? SGST మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ నాన్ కాంకరెంట్ GST దానిలో ఏం లెవీ చేస్తారనుకున్నాం? On services, CGST will be there. On the goods, SGST will be there. సర్వీసెస్ మీద CGST, గూడ్స్ మీద SGST ఉంటుంది. బట్ నో కంట్రీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దిస్. ఎందుకని ఇది ఫాలో అయితే మళ్ళీ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అందుకని నో కంట్రీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దిస్ కాంకరెంట్ నాన్ కాంకరెంట్ GST మోడల్. అండ్ కాంకరెంట్ GST మోడల్ అంటేనమ్మా బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండింటి మీద, బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ఇద్దరూ కూడా ట్యాక్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఏం చేస్తారమ్మా? లెవీ చేస్తారు. దట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంకరెంట్ GST మోడల్. So concurrent GST model, both type of governments will levy tax on both goods and services. India is following this concurrent GST model. ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది ఇండియా ఇది? What is the reason why India is following this concurrent GST model మా? నోట్స్లో రాసాం మనం దీనికి. నోట్స్లో ఏమని రాసాం? at the time to balance to financial freedom. సో ఎందుకని అంటే ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెడరల్ రిపబ్లిక్ కంట్రీ అన్నాం. అంటే కొన్ని పవర్స్ సెంట్రల్కి, కొన్ని పవర్స్ స్టేట్కి ఉంటాయి అనుకున్నాం. సో మరి అలాంటప్పుడు డెఫినెట్లీ బోత్ ద గవర్నమెంట్స్కి ఫైనాన్షియల్ నీడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి బోత్ ద గవర్నమెంట్స్కి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవ్వకుండా. అలా ఉండాలి అంటే బోత్ ద గవర్నమెంట్స్కి ట్యాక్స్ లెవీ చేసే అథారిటీ ఉండాలి. అందుకని ఏం చేశారమ్మా? ఇండియా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ కాంకరెంట్ GST మోడల్. To facilitate the financial freedom to both the governments, India is following this concurrent GST model. Based on that, India, how many types of GSTs are there now? 4 types. Any types unnayamma manaki ippudu? 4 types are there. Like CGST, SGST, IGST and UTGST. If at all it is an intrastate supply within the state, CGST plus SGST. If at all it is the intrastate supply within UT with state legislature, CGST plus SGST. Amma UT అయినా state legislature ఉంటే SGST will be levied. Sir, ఏ UTs లో state legislature ఉంది? ఢిల్లీ, పాండిచేరి, జమ్మూ. ఢిల్లీ, పాండిచేరి, జమ్మూ. ఈ 3 UTs లోనూ మనకి ఏమైందమ్మా? ఇగోండి, ఢిల్లీ, పాండిచేరి ప్లస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఈ 3 UTs లోను స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఉందమ్మా. దేర్ విల్ బి ఓన్లీ SGST. అవి కాకుండా రిమైనింగ్ UTs రాసాం అక్కడ. అండమాన్ నికోబార్, లక్షద్వీప్, దాద్రా నగర్, డామన్ అండ్ డయ్యూ, చండీగఢ్ అండ్ లడక్ ప్లస్ లడక్. ఇక్కడ కనుక ఈ UTsలో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఉంటుందమ్మా? నో. అలాంటప్పుడు అక్కడ ఓన్లీ మనం ఏం లెవీ చేస్తాం? UTGST will be levied. This is the point we should remember. And after that, manner of utilization of ITC. After that, manner of utilization of ITC. అంటేనమ్మా? అంటే సార్ ఇప్పుడు అసలు ITC అంటే ఏమనుకున్నాం ఇంతకీ మనం? What is meant by the word ITC? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ మీద అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేసేటప్పుడు రా మెటీరియల్ మీద ఆల్రెడీ మనం పే చేసిన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ని లెస్ చేసి what is the remaining amount we will pay that. సో ఇలా ప్రీవియస్ స్టేజ్లో మనం పే చేసిన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ITC, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. సార్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద IGST, CGST అండ్ SGST ITCs, విచ్ ఆర్డర్ వీ షుడ్ ఫాలో హియర్? అంటే ప్రాబ్లంలో IGST, CGST, SGST ఈ 3 types of ITCs ఆర్ అవైలబుల్. ఇన్ దట్ కేస్ ఏ ITCతో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి? IGST ITC. Okay, this IGST ITC first should be utilized for IGST output tax. Sir, okay, IGST output tax set off చేసిన తర్వాత still there is a surplus IGST ITC. It can be used to pay CGST or SGST.
any type of GST, it can be used to pay CGST, SGST or UTGST in any ratio, in any sequence. This is the first one. Okay, sir. IGST, IDC అయిపోయింది, సెట్ ఆఫ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ IDC we should look for there? CGST, IDC. ఈ CGST, IDCని ఫస్ట్ మనం దేనికి యూజ్ చేయాలి? CGSTకి మనం యూజ్ చేయాలి. CGST అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ సార్, ఆ తర్వాత స్టిల్ సర్ప్లస్ ఉంటాయి, IGSTకి మనం యూజ్ చేస్తాం. వాట్ అబౌట్ SGST, IDC? ఫస్ట్ ఫర్ SGST, తర్వాత IGST. వాట్ అబౌట్ UTGST? First for UTGST, next for IGST. CGST, IDC can be used to pay SGST, or is it can be used to pay UTGST? No. CGST, IDC ni SGST kani UTGST kani use cheyadam not possible. Reverse is also same. That means SGST, IDC cannot be used to pay CGST, and in the same way UTGST, IDC cannot be used to pay CGST. That is the point. See this? This is CGST, IDC. First, it will be used for CGST. Second, IGST. SGST, IDC. It can be first used to pay SGST. Second, IGST. So IGST, IDC first for IGST, and it can be used in any sequence, any ratio. But ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ రెండు రాశాను ఇక్కడ హైలైట్ చేసి. These are the 2 points. Credit of CGST, SGST, UTGST can be utilized only when the credit of IGST has been utilized. This is important one. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మీనింగ్ మా? పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటి మనకు అక్కడ అంటే, నువ్వు CGST, SGST, IGST, సారీ CGST, SGST, UTGST, IDCని ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? IGST, IDCని 100% యూటిలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే CGST, SGST or UTGST, IDCస్ని మనం యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. చెప్పిన సెంటెన్స్ మీనింగ్ ప్రాబ్లంలో నీకు IGST, IDC, CGST, IDC, SGST, IDC ఇలా 3 ఇచ్చారు. IGST, IDCని ఫుల్గా నువ్వు సెట్ ఆఫ్ చేయకుండా CGST, IDCని కానీ SGST, IDCని కానీ మనం యూజ్ చెయ్యకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ పాయింట్. రాసుకోండి ఒకవేళ గుర్తుండాలి అనుకుంటే. క్రెడిట్ ఆఫ్ అక్కడ, అందుకే నేను పాయింట్ సింప్లిఫై చేసే రాశాను. క్రెడిట్ ఆఫ్ CGST, SGST or UTGST can be utilized only when the credit of IGST has been utilized. IGST, IDCని మనం 100% యూజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే CGST, SGST or UTGST, IDCస్ని మనం యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ITC of SGST or UTGST should be utilized for the payment of IGST only after ITC of CGST has been utilized fully. ఏంటో దీని మీనింగ్? రెండో పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా మనకి అంటే, IGST అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేయడానికి ఫస్ట్ AITC వాడతాం, IGST, IDC యూజ్ చేసాం. అది యూజ్ చేసిన తర్వాత నీకు ప్రాబ్లంలో CGST, IDC అవైలబిలిటీలో ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ SGST, IDC కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మా? ఫస్ట్ మనం CGST, IDCని యూజ్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ దట్ SGST, IDC. సో ఈ సెంటెన్స్ ప్రియారిటీ వైజ్గా తీసుకుంటే, ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ IGST అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ IGST, IDC, సెకండ్ ప్రియారిటీ CGST, IDC, థర్డ్ ప్రియారిటీ. అంటే IGST అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేయడానికి ఫస్ట్ మనం IGST, IDCని ఫుల్గా యూజ్ చేసాం. అలా ఫుల్గా యూజ్ చేసిన తర్వాత కూడా స్టిల్ IGST పేయబుల్ ఉంటే CGST, IDCని యూజ్ చేయాలి. CGST, IDC కూడా ఫుల్గా అయిపోతే అప్పుడే SGST, IDCని మనం యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఈ 2 సెంటెన్స్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా మ్యామ్? ఫైన్. బట్ క్రాస్ సెక్షనల్ క్రెడిట్ ఈజ్ నాట్ పర్మిషబుల్. ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నదే కదమ్మా. ఏంటి క్రాస్ సెక్షనల్ క్రెడిట్ అంటే? ఇక్కడ మనం అనుకున్నది CGST cannot be used to pay SGST or UTGST. అండ్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక అనుకున్నదేనమ్మా. సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది. దట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది. Functions of GST network, naam ke vaste can study on your own. So this is the total topic with respect to chapter number 1.
So any doubts in chapter number 1, I can entertain for only 5 minutes. After the end of each chapter, I will give you 5 minutes timer for asking me doubts. So can you please stick on to those 5 minutes only. ఏ చాప్టర్ అయినా సరే ఎక్సెప్ట్ ఐటీసీ కొంచెం మోర్ టైం ఇస్తాను నేను, ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కాబట్టి. సో ఎందుకంటే మనకి టైం చాలా తక్కువ, డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ, 5 minutes. With respect to chapter number 1, any doubts are there, you can ask me now. Okay, ma'am. Any doubts with respect to chapter number 1? Whereas with respect to online also, who are seeing in online, ma'am? Any doubts with respect to chapter number 1? In chapter number 1, the most important areas you should keep focus will be constitutional aspects with respect to GST, like article number 246A, article number 269A, and GST Council article number 279A. Apart from that, ITC only. The ITC ఒక్కటే మీరు chapter number 1 లో focus చేయాల్సిన area. So any doubts in chapter number 1, or can I proceed to chapter number 2 ma then? Yes ma, note point that is there on the screen. The note point is ma, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అదే. IDC of CGST, SGST or UTGST can be utilized towards IGST, CGST or SGST only after the IDC of IGST has first been utilized fully. అంటే CGST IDC or SGST IDC or UTGST IDC ఓన్లీ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామమ్మా? IGST IDCని ఫుల్గా యూజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే CGST ఆర్ SGST IDCs మనం ఏం చేస్తామమ్మా? యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నోట్ పాయింట్ మా. ఆర్టికల్ నెంబర్ 256 లేదురా, 254 మాత్రమే ఉంది. ఎవడీడు? ఫైన్, సరే ఫైన్. Okay ma'am, so that's it, chapter number 1. So now we are moving to chapter number 2. Sir, we loved your energy. Okay, thank you. Okay, ma, fine. So here, the next topic is we need to discuss is chapter number 2, supply, which is the important area, ma. In this supply, the most important areas will be 7(1)B importation of service and 7(1)C importation of service and other deemed supplies concept along with consideration and business definitions. Ivi baga focus cheyalsina areas. Apart from section 8, baga focus cheyalsina areas మీరు 7(1)A లో consideration and business definition, whereas with respect to 7(1)B importation of service, deemed supplies, in the deemed supplies లో specific గా అయితే 7(1)C లో importation of service, and last but not the least section 8. These are the most important areas in chapter number 2. Now we will see what are these areas, ma. Okay, fine. So here the point is supply under GST, ma. So in this supply chapter, so in every tax, definitely there will be a
taxable event ma. In every tax definitely there will be a taxable event. So here the incidence of tax is one of the foundation stone in any taxation system. The incidence of tax or levy is one of the foundation stone of any taxation system. అంటే taxable event అనేటువంటిది లేకుండా ఏ ట్యాక్స్ కూడా ఉండదమ్మా. What is meant by the word taxable event? When tax is levied, when tax is attracted, what is the triggering point of taxation? దాన్ని మనం ఏమంటామమ్మా? Taxable event అంటాం. What is the taxable event with respect to GST? Supply. The taxable event with respect to GST will be supply ma. Okay. So sir, totally supply తో డీల్ చేసే సెక్షన్ నెంబర్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకి? Section 7 is the section that will deal with the taxable supply here. Okay. Sir, ఇంతకీ సెక్షన్ 7లో మళ్ళీ మనకి ఎన్ని సబ్సెక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా? So 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c and 7 subsection 1(a) and 7 subsection 2. అంటే సెక్షన్ 7లో కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే 3 subsections are there. 7(1), 7(1)(a) and 7(2). Whereas with respect to 7(1), మళ్ళీ దానిలో 3 clauses are there. చదవడం ఐడియా ఉంది కదా? 7(1)(a) means section 7 subsection 1 clause A. 7(1)(b) means section 7 subsection 1 clause B. 7(1)(c) means section 7 subsection 1 clause C. 7(1)(a) deals with general meaning of supply. 7(1)(b) deals with importation of service. 7(1)(c) deals with deemed supplies. అమ్మా ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ చాప్టర్ 1 మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయలేమమ్మా. బట్ ఐటీసీ చాప్టర్ నేను ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐటీసీ మా అండ్ టైమ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. ఎందుకంటే ఈ రెండే ప్రాబ్లమాటిక్ చాప్టర్స్ కాబట్టి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి అనేది మన ఎంఎం మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ర్యాండమ్గా కొన్ని. ఎక్సెప్ట్ దట్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ అంటే ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ షార్ట్ స్పాన్. అంటే ఒక సింగిల్ డేలో మనం చెప్పేటప్పుడు ఎందుకంటే ఆ రెండే ప్రాబ్లమాటిక్ చాప్టర్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దోస్ 2 చాప్టర్స్ ఓన్లీ. చాప్టర్ నెంబర్ 5 అండ్ చాప్టర్ నెంబర్ 6. అంటే ఐటీసీ ఒకటి, టైమ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై మా. ఓకేమా లోహిత? ఐ థింక్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వెరీ. So 7(1)(a) general meaning of supply, 7(1)(b) importation of service, 7(1)(c) deemed supplies, 7 subsection 1(a) classification, 7 subsection 2 negative list of GST. So initially we will start with 7 subsection 1(a) general meaning of supply. As per section 7(1)(a) ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసినటువంటి కండిషన్స్ అన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేస్తేనే GST is applicable. Okay, then only GST applicable. Then only GST applicable. So these are the conditions that are to be satisfied. Then only what can be done, ma'am? GST will be applicable. Sir, what are the conditions or what are the parameters that are to be satisfied in order to apply 7(1)(a)? First one, it should be a supply. Second one, it should be of goods and services. Third one, it should be done for a consideration. Fourth one, it should be done in the course or furtherance of business. Fifth one, should be made by a taxable person. Sixth one, it should be a taxable supply. If at all these conditions are satisfied, definitely it is a supply as per 7(1)(a) and GST is payable. Inter conditions among ఫస్ట్ వన్ సప్లై అయి ఉండాలి. సార్ వేటికి సంబంధించిన సప్లై అయి ఉండాలి? గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ దేనికోసం చేసి ఉండాలి? కన్సిడరేషన్ ఏ పర్పస్ అయి ఉండాలి? బిజినెస్ పర్పస్ ఎవరు చేసి ఉండాలి? taxable person ఏ సప్లై అయి ఉండాలి? taxable supply. If at all these conditions are satisfied, then only GST is leviable as per 7(1)(a). దానిలో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి? సప్లై అయి ఉండాలి. సార్ ఇంతకీ అసలు సప్లై అంటే ఏంటి సార్? Supply, these are the forms of supplies. So what is meant by the supply ma? These are the forms of supplies: sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rentals, missign the disposal plus disposal. Sir, sale ante ownership permanent ga transfer అయ్యేటువంటి పని అయితే సేల్. అలా కాకుండా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోయినా
పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటువంటి పని అయితే లైక్ హైర్ పర్చేస్ కానీ ఇంటర్ స్టేట్ స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్. బార్టర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్. బార్టర్ అంటే టూ పార్టీస్ మధ్య ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేది నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ అయితే బార్టర్. అట్లీస్ట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ దేర్ ఇన్ ఈజ్ మనీ, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్. టూ పార్టీస్ మధ్య ఎక్స్చేంజ్ అయింది నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ అయితే బార్టర్. అట్లీస్ట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ దేర్ ఇన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, దాని ఏమంటామా ఎక్స్చేంజ్. నెక్స్ట్ వన్ లైసెన్స్. లైసెన్స్ మీన్స్ పర్మిషన్ టు యూజ్ ద ఐపీఆర్, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చేటువంటి పర్మిషన్ని మనం ఏమంటాం ఐపీఆర్. ఓకే, సో దాన్ని లైసెన్స్ అంటారు. లెట్స్ టేక్ మన ఐబ్యాకో, కేఎఫ్సి, ఈ బ్రాండ్ నేమ్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చేటువంటి పర్మిషన్ని లైసెన్స్ అంటాం. అట్లానే గవర్నమెంట్ కూడా మైనింగ్ లైసెన్స్, లిక్కర్ లైసెన్స్, బట్ ఈవెన్ దో లిక్కర్ లైసెన్స్ ఈజ్ నాట్ ట్యాక్సబుల్, బట్ దే ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద వర్డ్ లైసెన్స్. ఆ తర్వాత ఫైర్ క్రాకర్స్ తయారు చేయడానికి లైసెన్స్. All these licenses will be given by the government also. It is permission to use the IPR. And whereas lease and rentals, generally lease is a word that should be used. Amma? Yes, mobile asset ki generally lease and a word use chesam. Immobile ki rental and a word use chesam, but both are covered under the word supply. And last but not the least, disposal. At the end of the lifetime ఒక అసెట్ని మనం స్క్రాప్ కింద సేల్ చేసేటువంటి పని అయితే ఆర్ సెకండ్ హ్యాండ్ కింద మనం సేల్ చేసే పని అయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్పోజల్. టోటల్ 8 ఫార్మ్స్. ఈ 8 ఫార్మ్స్లో గూడ్స్ కింద అప్లై అవుతాయి. హౌ మెనీ ఫార్మ్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు గూడ్స్ ఇన్ దీస్ 8 ఫార్మ్స్? What is the position, ma? 5 points will be applicable to goods: sale, transfer, barter, exchange, disposal. How many forms are applicable to services? 6 points, ma. Sale place lo provision of service, transfer, barter, license, lease, rentals apply kanivi, exchange and disposal. సార్ ఎక్స్చేంజ్ ఎందుకు అప్లై కాదు సార్ సర్వీస్కి? ఎక్స్చేంజ్కి ఎప్పుడు కూడా ఐడెంటికల్ వన్స్, ఈక్వల్ వన్స్ ఉండాలి, బట్ సర్వీస్ ఎప్పుడు కూడా ఐడెంటికల్గా ఉండదు. గూడ్స్ కెన్ బి ఐడెంటికల్, కానీ సర్వీస్ అనేది ప్యూర్లీ పర్సనల్ స్కిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈవెన్ క్లాస్ చెప్పేది నేనే అయినా ఈరోజు మేబీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, ఇంకో రోజు ఎనర్జీ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ఇదే ఆర్ఆర్బీని ఇంకో రోజు చెప్తే దీనికన్నా బెటర్గానా చెప్తాం, లేదా దీనికన్నా తక్కువగానో చెప్తాం. సేమ్ టెంపోలో ఉండదు ఇప్పుడు, అంతే కదా. ఈ రోజున్న ఎనర్జీ లెవెల్ 2 days తర్వాత దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు, ఆ రోజున మైండ్ సెట్ని బట్టి. కానీ యాజ్ టీజ్గా ఇదే టెంపోలో ఇలానే అది రికార్డింగ్ క్లాస్ అయితే తప్పించి లైవ్ క్లాస్ ఎప్పుడూ ఉండదు. ఈవెన్ ఒకే పర్సన్ చెప్తున్నా. రీజన్ ఏంటమ్మా? అది ప్యూర్లీ పర్సనల్ స్కిల్ మీద డిపెండెంట్ సర్వీస్ అనేది. దట్స్ వై సర్వీస్కి ఎక్స్చేంజ్ ఉండదు. సో సర్వీస్కి రెలవెంట్గా అప్లై కానీ 2 points ఏంటమ్మా? 1 is exchange and another 1 is disposal. ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ 6 forms ఆర్ అప్లికబుల్ టు సర్వీసెస్. సో గూడ్స్కి ఎన్ని ఫార్మ్స్ అమ్మా? 5. సర్వీస్కి వచ్చేసరికి అమ్మా 6 forms ఆర్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ వన్, సప్లై షుడ్ బి ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సార్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్? గూడ్స్ మీన్స్, సో గూడ్స్ అంటే మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటేనమ్మా, గూడ్స్ మీన్స్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. గూడ్స్ మీన్స్ ఏం చెప్తాడమ్మా మనవాడు వచ్చేసరికి, సో ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నోన్ యాజ్ గూడ్స్. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద వర్డ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ? ఇఫ్ ద ఐటమ్ కెన్ బి షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ ద సేమ్ కండిషన్, ఇట్ ఈస్ మూవబుల్. ఇఫ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ డిస్మాంట్లింగ్ అండ్ రీఎరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఇమ్మూవబుల్. సార్ మరి అంటే ఇప్పుడు మన లిఫ్ట్ ఉంది, లిఫ్ట్ మూవబుల్లా ఇమ్మూవబుల్లా అమ్మా? ఎందుకు సార్? అది మూవ్ అవుతుంది కదా పైనుంచి కిందకి, బట్ లిఫ్ట్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, ఎగ్జాంపుల్ అది మూవ్ అయ్యేది క్యాబిన్. సో దాని కేబుల్ ఉంటుంది, పైన ఒక మిషన్ ఉంటుంది, వీల్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కలిపితే మనం లిఫ్ట్ అంటాం. సరే, మన బాలాజీలో లిఫ్ట్ వర్క్ చేస్తుంది, వడాఫోన్ది వర్క్ చేయట్లేదు కదా, నా లిఫ్ట్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ అక్కడ మనం దాన్ని డిస్మాంటిల్ చేయాలి, ఇక్కడ రీఎరెక్షన్ చేయాలి. కాబట్టి లిఫ్ట్ అనేది మూవబుల్లా ఇమ్మూవబుల్లా? ఇమ్మూవబుల్.
ఒక ఐటమ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేమ్ కండిషన్లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేయగలిగితేనే మూవబుల్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్, దాని మీదే జిఎస్టీ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒక ఐటమ్ని డిస్మాంటిల్ చేసి రీఎరెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే, ఎప్పుడు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి మనం మూవ్ చేయాలి అంటే డిస్మాంటిల్ చేసి రీఎరెక్షన్ చేయాల్సిన నీడ్ ఉండేటువంటి పని అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమ్మూవబుల్. సార్ మరి గూడ్స్ అంటే ఓన్లీ మూవబుల్ ఐటమ్స్ మాత్రమే. సార్ గూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ ఆల్సో అంటాం. సార్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అంటే ద క్లైమ్ ఆన్ విచ్ వీ కెన్ టేక్ లీగల్ యాక్షన్ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ. ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేకపోయినా ఒక పర్టికులర్ క్లైమ్ని కోర్టుకు వెళ్ళి లీగల్గా మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయగలిగితే దాన్ని యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అంటారు. సార్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఎవ్రీ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ ఏ యాక్షనబుల్ క్లైమ్. అంటే ప్రామిసరీ నోట్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏం చెప్తామమ్మా? యాక్షనబుల్ క్లైమ్. సార్ ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్? ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్? arrears of rent, insurance claims, and lotteries, betting, gambling, all these things will comes under the word actionable claim. Sir, ఇక్కడ మరి యాక్షనబుల్ క్లైమ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఆర్ నాట్ అంటే ఎస్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ అన్నారు. దట్ మీన్స్ ఆన్ ఎవ్రీ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ ఆర్ వి లయబుల్ టు పే జిఎస్టీ? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. సార్ అదేంటి ప్రతి యాక్షనబుల్ క్లైమ్ గూడ్స్ అని మీరే చెప్పారు, అంటే ప్రతి యాక్షనబుల్ క్లైమ్ మీద మరి జిఎస్టీ ఉండదా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఎందుకని అంటే 7 subsection 2 నెగటివ్ ఆఫ్ జిఎస్టీలో ఒక సెంటెన్స్ ఉందని చెప్పాను. యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ అదర్ దాన్ బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ లాటరీస్ we are not liable to pay any GST. This is the point you should remember. Okay. Amma Monish Reddy, actually no, if at all you are my student, then I already given you clarity or clarification with respect to what is meant by the word lease and what is meant by the word rentals. Generally in both cases they are used as synonyms. నేను మన రెగ్యులర్ బ్యాచ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, ఈవెన్ మన ఐసీఏ మెటీరియల్లో కూడా లీజ్ రెంటల్స్ రెండింటినీ సినానిమ్స్లా యూజ్ చేస్తున్నారు. మనం కూడా మన లేమన్ లాంగ్వేజ్లో, డే టు డే లాంగ్వేజ్లో బిల్డింగ్ లీజ్కి తీసుకున్నారు, స్థలం లీజ్కి తీసుకున్నారు, పొలం లీజ్కి తీసుకున్నారు ఇలా చెప్తారమ్మా. బట్ టెక్నికల్గా దెర్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీజ్ అండ్ రెంటల్స్. మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి లీజ్ అన్న వర్డ్ వాడాలి, ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీకి రెంట్ అన్న వర్డ్ వాడాలి. బట్ ఐసీఏ మెటీరియల్లో వాడు ఆ డిఫరెన్స్ ఏమీ ఇవ్వలేదు, కాబట్టి మీరు కూడా అలానే తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి మన మెటీరియల్లో కూడా అదే వేలో ఉంటుంది అని చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ మా. ఎస్ అంటే నన్ను టెస్ట్ చేసేవరా ఉడతలు బట్టే అదవా? ఫైన్ సార్, ఎస్ సార్ అంటే మళ్ళీ ఓకే మా, ఫైన్. Whereas with respect to this point ma, goods means it includes actionable claim annam. So actionable claim means the claim on which we can take legal action even though there is no security. But every actionable claim is a good, but there is no need to pay GST on every actionable claim. Only betting, gambling and lotteries we are liable to pay the GST. And goods includes growing crops, gross and the things attaching to or forming part of the land which can be separated before supply. అంటే ల్యాండ్ నుంచి సపరేట్ చేయగలిగినటువంటి ఏ ఐటమ్ అయినా కానీ దేని కిందకి వస్తుందని చెప్తామమ్మా మనం? ఎస్, గుడ్స్ కిందకే వస్తుంది. జస్ట్ కిడింగ్ రా మోనిష్. ఓకే పోలే, థ్యాంక్స్ చెప్పావు, వెరీ గుడ్. అంటే ఒప్పుకున్నాడు వీడు. Okay, that is the word, that is the thing about the word goods ma here. So and service, goods తర్వాత సర్వీస్ అంటే ఏమనుకున్నామా? చాలా ట్రికీ వేలో సర్వీస్ డెఫినేషన్ డిఫైన్ చేశారు అని చెప్పాను. ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ గూడ్స్ ఈజ్ ఎ సర్వీస్ అన్నాం. గూడ్స్ కానిది ఏదైనా సర్వీసే. అంటే ఎంత తెలివిగా దీన్ని డిజైన్ చేశారంటేనమ్మా ఇన్ ద ట్రికీ వే. ద పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ ఆఫీసర్ జస్ట్ వెంట్ టు ఏ పర్టికులర్ షాప్. So he asked that particular person, what are you doing? Sir, I am making a supply. Okay, is it of goods? Yes, then please pay GST. He just said, no sir, I am just kidding, I am not doing any supply of the goods, it is not a good at all. Then also please pay GST. Why sir, it is not a good now? If at all it is not a good, it is a service, please pay the GST. అంటే వాడు ఎంత తెలివిగా గూడ్స్ కానీ ఏదైనా సర్వీసే. అంటే అయితే గూడ్స్ కాకపోతే సర్వీస్, నీకు ఆప్షన్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్. ఇక్కడ గూడ్స్ అన్నావు, జిఎస్టీ కట్టు. లేదు సార్ ఊరినే సరదాగా అన్న, గూడ్స్ కాదండి, జస్ట్ జోక్ చేశా, మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు? నేను సీరియస్గానే చెప్పా, జిఎస్టీ నువ్వు కట్టాల్సింది. అదేంటి సార్ గూడ్స్ కాదన్నాను కదా? గూడ్స్ కాకపోయినా ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్ యాజ్ పర్ ద డెఫినిషన్, దేర్ ఫోర్ యూ ఆర్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ. Sir, that means on the sale of the land, sale of building also, are we liable to pay the GST?
మరి సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ సర్వీస్ కిందకు వస్తాయా? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ విల్ బి కవర్డ్ అండర్ ద వర్డ్ సర్వీస్. ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్, దే విల్ బి కవర్డ్. గూడ్స్ కానిది ఏదైనా సర్వీసే అన్నాం. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ మూవబుల్లా ఇమ్మూవబుల్లా? ఇమ్మూవబుల్. మరి ఇమ్మూవబుల్ అంటే గూడ్సా? కాదు. గూడ్స్ కాకపోతే ఆటోమేటిక్గా దేని కిందకు వస్తాయి? సర్వీస్. కాకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ పీపుల్ అందరూ వెళ్ళి గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేశారు, మహాప్రభు ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అని, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అని, స్టాంప్ డ్యూటీ అని ఇన్ని పే చేస్తున్నావు స్థలాలు పొలాలు అమ్మినప్పుడు, నువ్వు మళ్ళీ వాటి మీద జిఎస్టీ కూడా నువ్వు లెవీ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇక రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ మొత్తం కూడా డౌన్ అయిపోతుంది, ప్లీజ్ కన్సిడర్ అవర్ రిప్రజెంటేషన్ అన్నారు. దట్స్ వై 7 subsection 2 నెగటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీలో ద గవర్నమెంట్ స్పెసిఫైడ్ దట్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్, సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, there will be no GST. That's why on the sale of land, on the sale of building, there is no GST, ma'am. Next one is service law. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ నైదర్ గూడ్స్ నాట్ సర్వీస్. మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ నైదర్ గూడ్స్ నాట్ సర్వీస్. బట్ యూజ్ ఆఫ్ మనీ అయినా లేదు కన్వర్షన్ ఆఫ్ మనీ అయినా, if it happens for a consideration, definitely GST is payable. Sir, ante use of money antenamma interest. Money and securities are neither goods nor service. But use of money aina, conversion of money aina, if at all it happens for a consideration, definitely GST is payable. Sir, use of money ante interest pay cheyadam. ఇప్పుడు బ్యాంక్ మనీని మనం ఒక 10 lakhs యూజ్ చేసుకున్నాం. ఫర్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాంక్ మనీ మనం ఏం చేసాము అంటే కనుక, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 lakh rupees ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం అనుకోండి. ఈ 1 lakh rupees ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్కి మనం ఎందుకు పే చేస్తున్నామా? ఫర్ యూజింగ్ ద బ్యాంకర్స్ మనీ. అలా బ్యాంకర్స్ మనీని యూజ్ చేసుకున్నందుకు మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ కమ్స్ అండర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. బట్ మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్పాను, ఏది ట్యాక్సబుల్ ఏది ఎగ్జంప్టెడ్ అని. నోట్స్ మన రెగ్యులర్ బ్యాచ్ చెప్పినప్పుడు ఏమని చెప్పానమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్, ఆల్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఎగ్జంప్టెడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్, ఆల్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఎగ్జంప్టెడ్. గుర్తుందమ్మా పాయింట్? అదే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ కూడా ఇక్కడ. ఓకేమా? నెక్స్ట్ వన్, sir, what about conversion of money from one currency to another currency, one form to another form, one denomination to another denomination? Further, if at all we are charging some additional consideration, then also GST is payable. ఒక కరెన్సీని ఇంకో కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేయడం కానీ, ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీని ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీలోకి చేంజ్ చేయడం కానీ, ఒక కరెన్సీ డినామినేషన్ ఇంకొక డినామినేషన్లోకి చేంజ్ చేయడం కానీ. సపోజ్ వన్ కరెన్సీ టు అనదర్ కరెన్సీ అంటే రూపీస్ టు డాలర్స్, దీన్ని ఏమంటారు? ఆథరైజ్డ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వీస్ అంటారు. ఐడియా ఉంది కదా మీకు? రూపీస్ని డాలర్స్ కిందో పౌండ్స్ కిందో కన్వర్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఆథరైజ్డ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వీస్ అంటాం. డెఫినెట్లీ వాళ్ళు కమిషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు కదా, ఆన్ దట్ కమిషన్ వీఆర్ లైబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ. అట్లానే వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ టు అనదర్ ఫార్మ్, మనీ టు డీడీ. అప్పుడప్పుడు డీడీస్ తీస్తూ ఉంటారు బ్యాంక్కి వెళ్ళి మీరు, డీడీ ఛార్జెస్ అని బ్యాంక్ తీసుకుంటాయి. క్యాష్ ఈజ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ, డీడీ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ. రెండు కూడా మనీ కిందకే వస్తాయి అమ్మా. మనీ వేరు, క్యాష్ వేరు. మనీ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ దాన్ క్యాష్. క్యాష్ అంటే కరెన్సీ మాత్రమే. మనీ ఈజ్ ఎ మచ్ మోర్ వైడర్ టర్మ్ దాన్ ద వర్డ్ క్యాష్. మనీ అంటే కానీ క్యాష్ వస్తుంది, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తాయి, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్, మనీ ఆర్డర్, పే ఆర్డర్, అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్, డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వర్డ్ మనీ. బట్ క్యాష్ అంటే ఓన్లీ కరెన్సీ మాత్రమే. కాబట్టి ఇక్కడ కరెన్సీని డీడీ కింద మారుస్తున్నాం. అంటే వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీని అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ కింద మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్, బ్యాంక్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డీడీ చార్జెస్. ఆన్ ద డీడీ చార్జెస్, బ్యాంక్ ఈస్ లైబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ మా? వన్ డినామినేషన్ టు అనదర్ డినామినేషన్. అంటే 100 రూపీస్ నోట్కి బదులుగా ఒక 9-10 రూపీస్ కాయిన్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, డెఫినెట్లీ 10 రూపీస్ ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఉంది కదమ్మా. ఆన్ దట్ వీఆర్ లైబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ మా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మా సప్లై షుడ్ బి మేడ్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ నా. 7(1)(a)(3) కండిషన్స్లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ మా? ఇట్ షుడ్ బి ఏ సప్లై. సెకండ్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్.
Third one, it should be done for a consideration. The question is here, what is meant by the word consideration? Something in return for something given is known as consideration. That is okay. Sir, consideration ela undali? It can be in money or otherwise. It can be money or otherwise. Yeah, Akash, cryptocurrency. Cryptocurrency is RBI recognize cheyaleduga. RBI does not recognize the cryptocurrency, ma. RBI recognize chesinda. Tax aithe levy chestunaru 30%. But whereas cryptocurrency was not recognized by Reserve Bank of India. అసలు ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే ఆర్బీఐ ఇస్ అగెనిస్ట్ టు ద క్రిప్టో కరెన్సీ. అందుకనే మన వాళ్ళే డిజిటల్ కరెన్సీని తెచ్చారు కదా రూపీ అని చెప్పి. మన ఇండియా కూడా డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేసింది కదా 2 months బ్యాక్ 3 months బ్యాక్, ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తులేదు కానీ నాకు. సో క్రిప్టో కరెన్సీ ఈజ్ నాట్ ఎ కరెన్సీ యాజ్ పర్ ద లా. నెక్స్ట్ వన్, సో కన్సిడరేషన్. హియర్ ద కన్సిడరేషన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types ma. Monetary consideration or otherwise means non-monetary consideration. Monetary consideration means in terms of money. Non-monetary consideration means in kind. Both are treated as valid consideration only. That means consideration can be a monetary consideration or a non-monetary consideration. And after that, so, whereas with respect to this month, consideration can be divided into 2 types, monetary consideration and non-monetary consideration. Okay, sir. Next point is, what is meant by the word act or forbearance? Act means to do something. Forbearance means not to do something. ఒక పని చేయడం valid consideration, in the same way ఒక పని చేయకుండా ఉండడం కూడా valid consideration. Our next one is in respect of, in response to, for the inducement of. What is the difference between these 3 ma? In respect of present consideration, in response to future consideration, for the inducement of past consideration. So consideration can be past, present or future. That means consideration can be received at any point of time. It can be received before supply, during supply, or even after supply also. Next one. It is not necessary that the consideration should be always received from the recipient. Even it can be received from a third party also. Next one. Sir, subsidy. Subsidy from government excludable. Subsidy from any person other than government includable. Subsidy from government excludable. Subsidy from any person other than government includable. And next one is security deposit is not a consideration unless otherwise it is adjusted for the payment. Security deposit is not a consideration unless otherwise it is adjusted for the payment. Gurtundane anukuntunnanamma. Subsidy by government not a consideration. Subsidy by any person other than government is a consideration. That is the point we should remember. And security deposit is not a consideration unless otherwise it is adjusted for the payment. And this is the consideration topic ma. After that, supply should be in the course or furtherance of business. And what is meant by the word business ma? Trade. Trade ante buying and selling of the goods. Commerce ante if buying and selling happens in large scale, it is commerce. Manufacturing, converting raw materials into finished goods. Profession includes occasion, అంటే ఏదైనా ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగేది. సార్, ప్రాఫిట్ మోటివ్ మ్యాండేటరీనా? నో. ఈవెన్ దో ఎలాంటి మానిటరీ బెనిఫిట్ లేకపోయినా, ఈవెన్ దో ఎలాంటి ప్రాఫిట్ మోటివ్ లేకపోయినా, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ యాక్టివిటీ అన్నాం. What is example I told you ma at that time? Salman Khan actually painting sale చేశాడు. The sale of the painting money was donated to a charitable trust which is known as Being Human. అక్కడ చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి ఆ పెయింటింగ్ డొనేషన్ ఇచ్చిన, ఈవెన్ దో ప్రాఫిట్ మోటివ్ లేకపోయినా, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ యాక్టివిటీ అన్న. అట్లా ఎనీ యాక్టివిటీ ఇన్సిడెంటల్ ఆర్ యాన్సిలరీ టు ఇట్ మీన్స్, incidental or ancillary means both are supporting activities. But gurtupettukondama, main activity is a business activity, then only its supporting activities are business activities. When main activity is a business activity, then only its supporting activities are treated as business activities. ఆ తర్వాత ఎనీ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సేమ్ నేచర్ ఈవెన్ ఇఫ్ నో వాల్యూమ్ ఆర్ కంటిన్యూటీ,
అంటే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ లేకపోయినా, రిపిటేటివ్ నేచర్ లేకపోయినా, రికరింగ్ నేచర్ లేకపోయినా, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్. అట్లానే బిజినెస్ కమెన్స్మెంట్ లేదా క్లోజర్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, like liquidation, winding up, dissolution, all these activities will also be treated as business activities. And club to the members, generally club to the members ani self service amma, but law specific ga cheppindi kabatti if at all club provides any service to the members, then definitely it is a business activity. And admission for consideration to any premises ante namma entry fee like Highland, Wonderla, Ramoji Film City, Zoo, Museum, వీటికి ఎంట్రీ ఫీ ఉంటుంది కదా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. బట్ జూకి మ్యూజియంకి ఎగ్జంప్షన్ ఉంది, అందుకని జిఎస్టీ కట్టరు. మళ్ళీ ఆ డౌట్ వస్తుందేమో, సార్ జూ మ్యూజియం మీరు మరి అన్నారు కదా ఎగ్జంప్షన్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దట్స్ వై దర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ. అండ్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఎ హోల్డర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అంటేనమ్మా, సర్వీసెస్ యాజ్ ఎ హోల్డర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటేనమ్మా గెటింగ్ సమ్ ఎడిషనల్ బెనిఫిట్. ఏదైనా సరే ఒక ఎడిషనల్ బెనిఫిట్ని కనుక మనం క్లైమ్ చేయగలిగితే దేనివల్ల, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ కానీ, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ కానీ, డెఫినెట్లీ దేని కిందకు వస్తుందని చెప్తామమ్మా, బిజినెస్. సార్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీకు మఫ్తీ షోరూమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. బికాస్ ఆఫ్ మఫ్తీ షోరూమ్, లెట్స్ సే సపోజ్ ఐఎమ్ ఏ డీలర్ ఆఫ్ మఫ్తీ బ్రాండ్ అనుకుందాం. So I just got an offer from that particular company that if at all you are able to sell 50 lakhs during a quarter, I will give you Bangkok trip free of cost అన్నాడు అనుకోండి. So in that case, definitely it sounds very good to me at that time. So I sold almost 60 lakhs turnover. I made a 60 lakhs turnover in those 3 months. So I just pleased the Mafti company and he gave me the Bangkok trip worth the 3 lakhs free of cost to me. Here I got that additional benefit because I am a trader of Mafti company. సో అంటే ఆ ట్రేడ్ వల్ల ఐ జస్ట్ గాట్ దట్ ఎడిషనల్ బెనిఫిట్. అలాంటి ఎడిషనల్ బెనిఫిట్ ఏదైనా వచ్చినా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ బిజినెస్ ఇన్కమ్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ వన్, రేస్ క్లబ్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్, గవర్నమెంట్, లోకల్ అథారిటీస్ ఆర్ పబ్లిక్ అథారిటీస్. అంటే గవర్నమెంట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ ఎట్ పార్ విత్ నాన్ గవర్నమెంట్. అంటే రిమైనింగ్ పీపుల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే ఎలా అయితే జిఎస్టీ పే చేయాలో, in the same way if the government is doing something with commercial motto, in those cases government is also liable to pay the GST. This is a business definition, ma'am. And supply should be made by a taxable person. What is meant by the word taxable person, ma'am? The person who is registered or liable to be registered. అంటే ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న పర్సన్ అయినా, లేదు యాజ్ పర్ 22 అంటే నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ, యాజ్ పర్ 24 అంటే కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ చేయించుకోవాల్సినటువంటి లైబిలిటీ ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటాడో దట్ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ taxable person. సార్ అంటే సప్లయర్ taxable person అయితే చాలా, రిసిపియంట్ కూడా taxable person అయి ఉండాలా. ఇఫ్ ద సప్లయర్ ఈజ్ ద taxable person, ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్. రిసిపియంట్ మే నాట్ బి ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. సార్ ఒకవేళ ఇద్దరు అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే, ఇఫ్ సప్లయర్ అండ్ రిసిపియంట్ బోత్ ఆర్ నాన్ taxable persons, then there is no need to pay GST at all. And the supply should be a taxable supply. Sir, what is meant by the word taxable supply, which is not exempted supply? What is meant by the word exempted supply? 3 supplies of say in Japan: nil rated supply, 100% exempted supply, and non-taxable supply. Idi kaanidi edaina taxable supply. This is all about 7(1)(a). And after that we need to see this 7(1)(b). 7(1)(b) deals with importation of service, ma'am. 7(1)(b) deals with importation. Sir, consideration is here mandatory or optional one? Yes. Consideration is mandatory. Sir, in order to treat it as a supply under 7(1)(b), business purpose ayundala, even non-business purpose is also covered here. Even non-business purpose is also covered under importation of service under 7(1)(b). అది business purpose అయినా personal use అయినా both are actually supplies, ma. In the course of business purpose అయినా it is a supply, non-business purpose అయినా definitely it is a supply. And but some point is here, supply should be in the course or furtherance of business, then it is a supply. Otherwise it is deemed to be a supply. It is deemed to be a supply. Okay, this is a point, ma. And next one is your
సారీ, దిస్ ఈజ్ ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ సార్, ఇక్కడ క్లబ్ చేసి ఇచ్చాడు మనవాడు. అండ్ సప్లై నెక్స్ట్ పాయింట్ మా. సో ఆఫ్టర్ 7(1)(b), 7(1)(c) ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, డీమ్డ్ సప్లైస్. ఈ డీమ్డ్ సప్లైస్లో ఏమనుకున్నాం, జనరలీ ద ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఏ డీమ్డ్ సప్లై అన్న. కానీ 7(1)(a) లో కండిషన్ ఏంటమ్మా, ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రీట్ ఎనీ యాక్టివిటీ యాజ్ ఎ సప్లై, కన్సిడరేషన్ షుడ్ బి దేర్. But as per 7(1)(c) read with Schedule 1, even though there is no consideration, but the activity is specified under Schedule 1 or deemed supplies. So in that, what is the first point, ma? This is supply without consideration, that is 7(1)(c). In that 7(1)(c), what is the first point, ma? Permanent transfer or disposal of business asset. So in that, 3 conditions అనుకున్నాం మనం. First one, business asset అయి ఉండాలి. Second one, on that IDC was claimed. Third one, it should be permanently transferred. Sir, business asset అంటే the asset which is used for business. And ITC, sir, business asset అయితే obviously we will claim the ITC నా? కాదుగా, ప్రతి business asset మీద ITC రాదుగా. 17 subsection 5 నెగిటివ్ లిస్ట్ ఉందిగా ITCకి, గుర్తుందా ITC చాప్టర్లో? There is a negative list with respect to ITC. So even though it is a business asset, on every business asset we cannot claim the ITC. అందుకని బిజినెస్ అసెట్ అయి ఉండాలి, ITC మనం దాని మీద క్లెయిమ్ చేసి ఉండాలి. It should be permanently transferred. Sir, what is meant by the word permanent transfer? Transfer 2 types, revocable and irrevocable. So revocable transfer, during the lifetime it is possible to get it back, it is revocable. During the lifetime it is not possible to get it back, it is irrevocable. అంతే కదమ్మా, అనుకున్నాం కూడా. గడిచిపోయిన కాలం, కరిగిపోయిన ధనం, ఇచ్చిన మాట, జరిగిన క్లాసు, పగిలిన గ్లాసు, విరిగిన మనస్సు, ఇవేవి కూడా తిరిగి వెనక్కి తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? లేదు. ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దేవుడు కూడా చెప్పాడు చూడండి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ జనరల్లీ విల్ కమ్ అండర్ irrevocable, permanent transfer. Generally they will be covered under permanent transfer. So in order to treat the transaction as a deemed supply, definitely what is the position? These 3 points are to be satisfied. What is the first one? Business asset. Second one, IDC. Third one, permanent transfer. The 3 points satisfy aithe, even though it is without consideration, still a deemed supply. Example ఏమనుకున్నామమ్మా మనం వచ్చేసరికి దీనికి, మాస్టర్ మైండ్స్ కంప్యూటర్స్ని ఆర్ఫనేజ్కి ఫ్రీగా డొనేట్ చేయడం, అది బిజినెస్ అసెట్, ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసి పర్మనెంట్గా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ డీమ్డ్ సప్లై అన్నాను. సెకండ్ వన్, సప్లై బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. సప్లై బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. సో వన్ రిలేటెడ్ పర్సన్ ఇంకొక రిలేటెడ్ పర్సన్కి ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏదైనా గూడ్స్ లేదా సర్వీసెస్ని సప్లై చేసినా డెఫినెట్లీ పొజిషన్ ఏంటమ్మా అలాంటప్పుడు? Definitely అలాంటప్పుడు పొజిషన్ ఏంటమ్మా? Yes, it is a deemed supply. The question is here, who are the related parties? Related parties మధ్య in the course or furtherance of business, any goods or services are transferred without consideration, it is a deemed supply. Who are the related parties? ఎవరెవరు అనుకున్నామా? Common directors, partners, employer and employee, more than or equal to 25% of voting power, holding and subsidiary, third party controlling both of them are controlling a third party, same family members, sole selling agent. వీటిల్లో ఏ రిలేషన్ ఉన్నా కానీ డెఫినెట్లీ దే విల్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. గుర్తొచ్చినాయా ఆల్ దీస్ పాయింట్స్? కామన్ డైరెక్టర్స్, పార్ట్నర్స్, ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ, more than or equal to 25% of voting power, holding and subsidiary, third party controlling these two controlling a third party, same family members, sole selling agent. వీటిల్లో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఏరియామా సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. రిమైనింగ్ అన్నీ ఓకే. ఈ రెండు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ వన్స్. ఓకే, సో సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఎవరు? హూ ఆర్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హియర్? Same family members means here, so spouse, children, whether financially dependent or not. Ala kakunda, parents, grandparents, brother, sister. If at all they are financially dependent, then only they are related parties.
Spouse aina, children aina, whether financially dependent or not, they are related parties. But whereas parents kani, brother kani, grandparents kani, sister kani, financial ga mana meeda depend aintene, they are related parties. Next one, employer-employee relation. Sir, employer-employee relation was covered under income tax now. Why it is again covered under GST? Whatever the benefits, generally that happens in the course of employment, they are taxable under income from salaries. The benefits which are given to the employee, which is outside the scope of employment agreement, are taxable under GST. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కింద ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఇస్తారో అవి అలవెన్స్ కానీ పర్కసెట్ కింద కానీ మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లోనే ట్యాక్సబుల్. ఎంప్లాయీకి ఇచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనుకోండి, దోస్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్. In those cases, definitely what is the position ma? They are taxable under GST. Fine. Atarvata. Next one is deemed to be distinct persons is also another concept here. What is meant by deemed to be distinct persons? Deemed to be distinct persons means generally with respect to our GST, there is no concept of centralized registration ma. There is no concept of centralized registration. Okay. In that case, what is the position ma? In how many number of states you are having the place of business, that many RCs you are required to take. Any number of states lo aithe manaki place of business lo untayo ani RCs తీసుకోవాలి. For example, ఎన్ని స్టేట్స్ లో ఉందమ్మా? 2 states. ఎన్ని RCs కావాలి మాస్టర్ మైండ్స్ కి? 2 RCs. అందుకనే మాస్టర్ మైండ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ఏపీలో మీకు అనుకున్నాం ఫస్ట్ 37 అని వస్తుంది, అది ఏపీ కోడ్. తర్వాత ఒక 10 నెంబర్లు ఉంటాయి, 10 digits, అది మాస్టర్ మైండ్స్ పాన్ నెంబర్. ఆ తర్వాత 2Z8 అని చెప్పి ఉంటుంది మీ రిసిట్ మీద. 2Z8, 2 అంటే ఎన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్లు ఉన్నాయి అనేది, 2 ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ మన వాళ్ళు దీన్ని బట్టి హైదరాబాద్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిన దాని మీద 1 అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చదివిన స్టూడెంట్ ఎవడైనా, మీరు ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ చదివిన వాడు ఎవడైనా ఉండుంటే ఇక్కడ, దట్ పర్సన్ మీరు ఆ రిసిట్ మీద కనుక అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి అమ్మా, 1Z ఉంటుంది. ఆ లాస్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఏమవుతూ ఉంటుందని చేంజ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. సో అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో అయితే మనకి ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్లు ఉంటాయో దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ RCs ఆర్ రిక్వైర్డ్. సరే, ఇప్పుడు మాస్టర్ మైండ్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ 2 states, దట్స్ వై 2 RCs ఆర్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సార్ మరి మాస్టర్ మైండ్స్ ఏపీలో 7 ప్లేసెస్లో ఉంది కదా, మరి ఇప్పుడు ఎన్ని RCs కావాలి మాస్టర్ మైండ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏసీ? As long as all the place of businesses are there in one state, single RC is sufficient. Sir, in these 7 places, masterminds, let us assume that is not doing the same business. 4 places are doing coaching service, 3 places are doing audit service. Sir, in that case, how many RCs are required there? Masterminds AP lo ఉన్న 7 places లో 4 ఏమో coaching, 3 ఏమో audit service చేస్తున్నాయి. Sir, మరి అలాంటప్పుడు how many number of RCs are required then? Only 1. As long as all the place of businesses are there in one state, whether they are doing the same business or different businesses, single RC is sufficient. నీ అన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఒకే స్టేట్లో ఉన్నంత కాలం నువ్వు సేమ్ బిజినెస్ చేస్తున్నా, డిఫరెంట్ బిజినెస్లు చేస్తున్నా, ఈ 2 కేసెస్లోనూ ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా మనం? Single RC is sufficient. It is optional, that it is up to you. If you want to take separate RC, that is okay. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు separate RC తీసుకుంటావో, అది విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అయినా అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ అయినా, you are deemed to be a distinct person. When you are deemed to be a distinct person, then it is not a stock transfer, it is a deemed supply, even though it happens without consideration. Once a separate RC was taken, whether it is optional within the state, whereas mandatory in the other state. So if you just want to go for that RC, then automatically you are deemed to be a distinct person or a separate person. When you are a separate person, automatically any stock transfer happens between these 2 branches or head office and branch. In those cases, it is not a stock transfer, it is a deemed supply. See this ma? Tarun Limited Tamil Nadu, Pradeep Limited Karnataka. So generally actually these 2, let's say on the same PAN, let us assume that they are under the same PAN. So if at all they are under the same PAN, in those cases definitely it is a deemed supply, even though it happens without consideration. This is a point ma.
See, employer related persons. But in the course of employment అయితే గనక shall not be treated as a supply. ఇక్కడ ఇంకో చిన్న పాయింట్ అనుకున్నా. ఈవెన్ దో అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినా కానీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాల్యూ అన్నాను. వాల్యూ అనేటువంటిది లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000 అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సప్లై, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ఎనీ జిఎస్టీ. అలా కాకుండా వాల్యూ మోర్ దెన్ 50,000 దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ సప్లై, యు ఆర్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ మా. సో ఎంప్లాయీకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ వాల్యూ ఇన్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000, definitely it is not a supply, no need to pay GST. If at all it is more than 50,000, excess amount taxable or full amount taxable? Full amount will be taxable. That is the point ma. And after that, principal agent relation ma. Third point is principal agent relation. Whereas with respect to this principal agent relation, generally మీరు నేర్చుకున్న పాయింట్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్స్, కన్సైన్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే consignor will send the goods to the consignee, in return consignee will sell the goods. Okay, సో ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసరికమ్మా మీరు అకౌంట్స్లో నేర్చుకున్నప్పుడు కన్సైనీకి సెండ్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్. వెన్ కన్సైనీ ఈస్ సెల్లింగ్ టు ద కస్టమర్ దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ లయబుల్ టు పే ద ట్యాక్స్. బట్ ఇన్ అవర్ GST, when the consignor is sending the goods to consignee, then also it is a deemed supply as per this point. That's why principal agent relation is also covered under deemed supplies concept ma'am. Agent ఇక్కడ two types ఉంటాడు, selling agent and buying agent. Buying agent is the person who purchases on behalf of the principal. Selling agent is the person who is selling on behalf of the principal. Okay, and in this case మన buying agent principal కి సప్లై చేసిన, principal selling agent కి సప్లై చేసిన, even though it happens without consideration, but still it is a deemed supply. See this, principal is supplying to the agent. This agent is here technically known as a selling agent. Generally it happens without consideration, but still it is a deemed supply. Here the agent is selling agent. Principal is supplying to the agent and agent is actually selling to customer. Okay, then it is no supply, not a deemed supply. So if it all is a buying agent, in that case definitely then also it is a deemed supply. అంటే బయింగ్ ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి ప్రిన్సిపల్ రిసీవ్ చేసుకున్న, ప్రిన్సిపల్ టు ఏం చేస్తామమ్మా మనం వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ టు సెల్లింగ్ ఏజెంట్ అయినా, ఇన్ బోత్ కేసెస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మా? డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ద డీమ్డ్ సప్లై ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్. అండ్ అనదర్ పాయింట్ సార్, సమ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది బై మిస్టేక్, అది కాపీ పేస్ట్ ఇక్కడ పడిందిరా మనకి. ఎస్ మా, నోట్ ఇక్కడ రావాల్సిన పైన వచ్చింది మనకి అది. సో ఏంటి పాయింట్ గుర్తుందా? ఏంటమ్మా, ఇన్వాయిస్ ఎవరి పేరు మీద ఇష్యూ చేశారు అనే దాన్ని బట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ సప్లై ఆర్ నాట్ అన్న పాయింట్ డిపెండెంట్ అన్న. బయింగ్ ఏజెంట్ గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆర్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ గూడ్స్ని సేల్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ఈస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ బట్ నాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఏజెంట్, దెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ ఈస్ నాట్ ఏ డీమ్డ్ సప్లై, ఈస్ నాట్ ఏ డీమ్డ్ సప్లై. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, అలా కాకుండా సార్ ఒకవేళ ఇన్వాయిస్ ఏజెంట్ పేరు మీదే ఉందనుకోండి, ఇన్ దోస్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ డీమ్డ్ సప్లై. మళ్ళీ ఒకసారి సెంటెన్స్ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద గూడ్స్ బై ద బయింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ద గూడ్స్ బై ద సెల్లింగ్ ఏజెంట్, ఇఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ఈస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్, దెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ ఈస్ నాట్ ఏ డీమ్డ్ సప్లై. Otherwise, if the invoice is in the name of the agent, definitely it is a deemed supply. That is the point with respect to that third point ma. And next one is importation of service without consideration. So 7(1)(b) ki 7(1)(c) ki ikkada unnatuvanti differences entama? 7(1)(b) with consideration, 7(1)(c) without consideration, and 7(1)(b) from any person, 7(1)(c) only from related parties, and whereas next one 7(1)(b) for any purpose, 7(1)(c) only for business purpose. 7(1)(c) లో వితౌట్ కన్సిడరేషన్, కాకపోతే బిజినెస్ పర్పస్ అయి ఉండాలి, రిలేటెడ్ పార్టీస్ అయి ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ taxable under 7(1)(c). దట్ ఈస్ ద పాయింట్ మా. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ 7(1)(c). నెక్స్ట్ 7 subsection 1A, ఇది ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిన పాయింట్ ఏనమ్మా. 7 subsection 1A read with schedule 2 deals with classification.
deals with classification. Gurtunda, once it is a supply as per section 7.1, whether it is a supply of the good or the supply of service will be taken care by 7 subsection 1a. But keep it in mind, 7 subsection 1a does not say whether the transaction amounts to supply or not. If at all it is a supply, then whether it is a supply of the good or a supply of service will be taken care by 7 subsection 1a. 171 ప్రకారం మన సప్లై అని తేలిన తర్వాత అది సప్లై ఆఫ్ గూడ్సా సప్లై ఆఫ్ సర్వీసా అనే దాన్ని మాత్రమే 7.1a డిసైడ్ చేస్తుంది అన్న. దానిలో ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్లో 3 పాయింట్స్ మనం నేర్చుకున్నాం. ఓనర్షిప్ ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఓనర్షిప్ ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే సప్లై ఆఫ్ గూడ్సా సప్లై ఆఫ్ సర్వీసా సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్. ఓనర్షిప్ ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు, ఫ్యూచర్ డేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. అలా కాకుండా ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా రైట్ ఇన్ ద గూడ్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. సెకండ్ పాయింట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ రెంట్కి ఇవ్వడం అనేటువంటిది సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ మా? డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ప్రాసెస్ అప్లైడ్ ఆన్ అనదర్ పర్సన్స్ గూడ్స్, దీన్ని జాబ్ వర్క్ అంటారు అని చెప్పాను. జాబ్ వర్క్ ఈజ్ ఎ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్? సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఒక బిజినెస్ అసెట్ని పర్మనెంట్గా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్. ఆ తర్వాత టెంపరీగా సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వేరే పర్సన్కి యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం పర్మిషన్ ఇచ్చాం, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. అలా కాకుండా వెన్ బిజినెస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ డౌన్, బిజినెస్ ఎప్పుడైతే మనం క్లోజ్ చేస్తామో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి సోల్డ్ అన్నాం. ఎప్పుడైతే డీమ్డ్ టు బి సోల్డ్ అన్నామో ఈజ్ ఇట్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ మా? సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. కానీ దీనికి 2 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి యాజ్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్, బిజినెస్ కనుక మనవాడు సేల్ చేశాడు అనుకోండి అమ్మా, అలాంటప్పుడు డీమ్డ్ సప్లై కాన్సెప్ట్ అప్లై కాదు. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం దాన్ని కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత మన ఐపీఆర్ని టెంపరీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. ఏదైనా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ లాంటి ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీని మనం రెంట్కి ఇస్తే రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. కన్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్ గుర్తుందా? కన్స్ట్రక్షన్ గురించి ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది. బిఫోర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్ వాజ్ పెయిడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ సర్వీస్ అండ్ GST is to be paid. If the total consideration is paid after completion, in that case it is sale of building which is outside the scope of GST అన్నాను. గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను. At least some part of the consideration అన్నా within certificate of completion కనుక పే చేస్తుంటే definitely it is a construction service, GST is payable. But whereas the total consideration is paid after certificate of completion, in those cases what is the position ma? Definitely it comes under sale of building which is outside the scope of GST. And next one is software. Software gurtunda? Software can be divided to 2 types, pre-packed softwares or tailor-made softwares. Pre-packed ante ready to use ani, CD purchase cheyadam, install cheyadam, they will come under supply of goods. Ala kakunda tailor-made softwares, customized softwares, supply of service. And forbearance or tolerance, supply of service. And whereas right to use any goods without transfer of title, supply of service. జనరల్లీ కాంపోజిట్ సప్లై అంటేనమ్మా సేల్ ప్లస్ సర్వీస్ 2 ఉంటాయి దానిలో, అంటే గూడ్స్ ప్లస్ సర్వీస్ 2 కలిసి ఉంటాయి. అయినా లా స్పెసిఫిక్గా దాన్ని దేని కింద క్లాసిఫై చేసింది? సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కింద క్లాసిఫై చేసింది అంటాం. లా స్పెసిఫిక్గా దాన్ని దేని కింద క్లాసిఫై చేసింది అంటామమ్మా మనం? సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. సార్ ఏమేంటి సార్ అది? వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ద వర్డ్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నోన్ యాజ్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. ఏదైనా సరే ఒక ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటారని చెప్తామమ్మా మనం? Okay, fine. So, the works contract means construction of immovable property is known as works contract. So, definitely, దానిలో goods plus service 2 involve అయి ఉన్న law clarifies that or classifies that under supply of service only.
Same point will be applicable to catering also. In catering, food is sold as well as served. It is sale plus service రెండు ఉన్నాయి. But law specifies that it comes under supply of service only. ఇక లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఏఓపి టు మెంబర్స్ అంటే మన క్లబ్ మెంబర్స్కి ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ కమ్స్ అండర్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్. And there is negative list. What is meant by this negative list, ma? Out of scope supply. In all these cases, there is no need to pay any GST. It is neither the supply of the good nor the supply of service. That is the point you should remember. In that first one, employee to employer. Employee to employer. Whatever the benefits that are received by the employee in the course of his employment. In the course of his employment. What is the position, ma? Liable or not liable? Definitely not liable to pay. And court or tribunal, అంటే కోర్టు కానీ ట్రిబ్యునల్ కానీ చేసే సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆన్ దెమ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ. ఎందుకని అంటే జస్టిస్ అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి కాబట్టి in order to make them available equally to all the people irrespective of their financial status. That's why whatever the activities that are done by the court or tribunal are neither the supply of the goods nor the supply of service. In the same way, MPs, MLAs, Panchayat, ward members, all these people, generally వీళ్ళందరూ కూడా సమాజ సేవకులు, మనందరికీ తెలిసింది. దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి పుట్టిన వాళ్ళు, మహోన్నత వ్యక్తులు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు చేసే సర్వీసెస్ మీద జిఎస్టీ మనం లెవీ చేయకూడదు కాబట్టి దట్స్ వై ఆన్ ఆల్ దీస్ పీపుల్స్ హూ పెర్ఫార్మ్డ్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎనీ people elective capacity, in those cases it is neither the supply of the good nor the supply of service. There is no need to pay GST. In the same way, constitutional post holders like President of India, Governor, COG, CAG, Comptroller, Auditor General of India, all these people, generally what is the position, ma'am? Definitely they are also not liable to pay the GST. And bodies established by the government like SEBI, IRDA, TROI, Telecom Regulatory Authority of India. In them, if you are appointed as a chairman, member, director, and a SEBI chairman, SEBI member, SEBI director, in that capacity, if he receives anything, then also there is no need to pay any GST. And deceased person relevant activities. So, burial kani, crematorium, mortuary. Crematorium అంటే ఎలక్ట్రికల్ అనమాట, అది లోపల పంపిస్తారు కదా ఎలక్ట్రిక్. సో అంటే మరి దీని మీద కూడా గవర్నమెంట్ జిఎస్టీ లెవీ చేస్తే శవాల మీద చిల్లర ఏరుకుంది అంటారు కాబట్టి దట్స్ వై ఆన్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ దే ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ మా. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ. అండ్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ మీద స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ అన్నాం. అండ్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా. అదర్ దాన్ బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ లాటరీస్, అంటే వేటి మీ జిఎస్టీ పే చేయాలి అని ఇప్పుడు లాటరీస్, బెట్టింగ్, gambling, you are liable to pay GST. Other than them, remaining actionable claims, you are not liable to pay any GST. And next one is composite and mixed supplies ma, section 8 here. If the item is supplied individually, in those cases, section 7 is applicable. If the item is supplied as a bundle, in those cases, section 8 will come into scene. My favorite example దానికి డైరీ మిల్క్ సిల్క్ మీరు నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారనుకోండి, ఇండివిజువల్ కొన్నారనుకోండి అమ్మా, సెక్షన్ 7 ఈజ్ అప్లికబుల్. నా కోసం సెలబ్రేషన్స్ బాక్స్ ఇఫ్ యూ పర్చేస్, ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ సెక్షన్ 8 బండిల్. నా కోసం డైరీ మిల్క్ సిల్క్ ఒక్కటే తీసుకొచ్చారనుకోండి, ఇన్ దట్ కేస్ సెక్షన్ 7 ఈజ్ అప్లికబుల్. బట్ వేర్ యాజ్ ఇఫ్ యూ పర్చేస్ సెలబ్రేషన్స్ బాక్స్, ఇన్ దట్ డైరీ మిల్క్, 5 star, gems will be there. It is a bundle. In that case, section 8 will be applicable. Sir, ఈ సెక్షన్ 8లో మళ్ళీ 2 types of supplies are there ma. One is composite one, second one is mixed one. సో కాంపోజిట్ సప్లై కిందకి రావాలి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 3 conditions మనం సాటిస్ఫై చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, మినిమం 2 or more సప్లైస్ ఉండాలి, అది న్యాచురల్ బండిల్ అయి ఉండాలి, వాటిల్లో ఒకటి ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఉండాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దీస్ 3 conditions are satisfied, then it is a composite supply. Sir, example, mobile phone with charger, hotel accommodation with breakfast, or lens with frame. In all these cases, definitely ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా, they are natural bundles. ఫస్ట్ పాయింట్, మినిమం 2 or more సప్లైస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ వన్, ఇది న్యాచురల్ బండిల్. న్యాచురల్ బండిల్ అంటే ఏంటమ్మా, కస్టమర్స్ దాన్ని ఆ వేలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, లేదు బిజినెస్లో ఉన్న ట్రెడిషన్ వాటిని ఆ వేలో సప్లై చేయడమైనా,
లేదు ఒకటి లేకుండా రెండోది పర్పస్లెస్ అయినా ఇన్ దట్ బండిల్. సో హోటల్ అకామిడేషన్ విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్, కస్టమర్ దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, ఈ హోటల్లో దిగినప్పుడు ఈ హోటల్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ దొరుకుతుంది అని. పక్క హోటల్కి వెళ్ళి తినాల్సి వచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు కదా. సో ఇన్ దట్ వే సెకండ్ వన్, దెర్ ఈస్ అ ట్రెడిషన్ ఇన్ దట్ బిజినెస్. ప్రింటర్, స్కానర్, జిరాక్స్ నవేడేస్ సప్లైడ్ దెమ్ టుగెదర్. దెర్ ఈస్ అ ట్రెడిషన్ ఇన్ దట్ బిజినెస్. అండ్ లెన్స్ విత్ ఫ్రేమ్, ఇది ఒకటి లేకుండా రెండోది యూజ్లెస్. లెన్స్ ఒకటే పట్టుకొని తిరగలేము, ఫ్రేమ్ ఒకటే పెట్టుకున్న ఉపయోగం లేదు. సో డెఫినెట్లీ ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మా? లెన్స్ విత్ ఫ్రేమ్ comes under natural bundle. And third one of the supply should be a principal supply. Sir, what is meant by the word principal supply? Purpose of the contract, essential element. ఏ పర్పస్ కోసం అయితే మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లై. మొబైల్ ఫోన్ విత్ ఛార్జర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ సప్లై? మొబైల్ కొంటే ఛార్జర్ ఫ్రీగా ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, కానీ ఛార్జర్ కొంటే మొబైల్ ఇస్తారని కాదుగా. అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ బ్యాచ్కి నువ్వు అటెండ్ అయితే ర్యాపిడ్ రివిజన్ ఫ్రీ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ర్యాపిడ్ రివిజన్ బ్యాచ్కి డబ్బులు కడితే మెయిన్ బ్యాచ్కి ఫ్రీగా ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదుగా. ఆర్ఆర్బీ ఫ్రీగా ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, కరెక్టే, మెయిన్ చదివితే ఆర్ఆర్బీ ఫ్రీ, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఆర్ఆర్బీకి నువ్వు డబ్బులు 500 కడితే సో మన మెయిన్ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ కోచింగ్ ఫ్రీగా ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు కదా. సో దట్ కమ్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ meant by the word principal supply, purpose of the contract. So what are the three conditions that are to be satisfied, ma'am? First one, minimum 2 or more supplies. Second one, natural bundle. Third one of the supplies should be a principal supply. If all these three conditions are satisfied, then it is a composite supply. And what is the rate that is applicable to composite supply? Principal supply rate is equal to composite supply rate. Principal supply rate is equal to composite supply rate. Next one. Sir, what is meant by mixed supply? మరి మిక్స్డ్ సప్లై అంటే ఏంటి ఇక్కడ? మినిమం 2 or more సప్లైస్ ఉండాలి, ఆర్టిఫిషియల్ బండిల్ అయి ఉండాలి, సింగిల్ ప్రైస్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా, ఇడు వచ్చాడు, ఇటు గొంతు వినబడింది, ఎరా శిష్య ఇటు ఉన్నావా, ఇటు గొంతు వినబడింది, ఫైన్, సరే ఫైన్. ఎనీవే ఫస్ట్ వన్ మినిమం 2 or more సప్లైస్ ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ బండిల్ అయి ఉండాలి. థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా వచ్చేసరికి మనకి సింగిల్ ప్రైస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు సెలబ్రేషన్స్ బాక్స్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ వన్ 2 or more ఇండివిజువల్ సప్లైస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ వన్ అది ఆర్టిఫిషియల్ బండిల్, కలిపే తినాలని రూల్ లేదుగా. 5 స్టార్, జెమ్స్, డైరీ మిల్క్ అన్ని మిక్సీలో వేసి ఒకేసారి తినాలా? నో నీడ్ ఫర్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ బండిల్. థర్డ్ వన్ సెలబ్రేషన్స్ బాక్స్ మీద సింగిల్ ప్రైస్ ఉంటుందా? లేదు, డైరీ మిల్క్ ప్రైస్ ఇంత, 5 స్టార్ ఇంత, జెమ్స్ ఇంత, సపరేట్ ప్రైసెస్ ఉంటాయా? సింగిల్ ప్రైస్. సో ఆల్ ద 3 conditions are satisfied, therefore it is a mixed supply. And what is the rate that is applicable to mixed supply, ma? Highest rate. What is the rate applicable to composite supply? Principal supply rate. What is the rate applicable to mixed supply? Highest rate. These are the points what we should remember, ma. That's it, and take a break. After that we will see chapter number 3.
Okay, ma? Can we start the session? So here, after completion of chapter number 1 and 2, now straight away I am jumping to the most important topic, ma, ITC. Reason ఏంటి ఈ టైం మేబీ మనం ఫస్ట్ ఐటీసీకి యూజ్ చేసుకుంటే ఒక టైం ఏదైనా కొంచెం లాస్ట్లో ఏదైనా తక్కువ ఉన్నా సరే కొంచెం లెస్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్కి మనం వాటిని కేటాయించుకోవచ్చు. We can allocate that particular time. So that's why straight away I'm jumping to the ITC, and after completion of ITC, we will see the remaining topics. ఎందుకంటే the most important topic, whereas with respect to our GST is ITC. So now we are seeing this particular ITC topic, ma'am. So what is meant by the word ITC? A full form is okay. Input tax credit. What is meant by the word ITC? Whatever the tax that is needed to be paid on output tax. At the time of paying that output tax, what is the tax that was paid at the previous stage? If at all we are able to set it off, then it is known as input tax credit. So finished goods మీద మనం tax pay చేసేటప్పుడు what is the tax we just paid on purchases? If at all we are able to set it off, then that particular concept is known as input tax credit. Okay. Another point is here. Okay, sir, with respect to ITC, first we will see the point in the PPT, as actually we are familiar with that particular one. So after that, we will come to this particular fast track material which we are having with us. So with respect to ITC, what are the sections that are applicable, ma'am? 16, 17 and 18. So initially we start with section 16, whereas with respect to section 16, okay, ma'am. So whereas with respect to section 16, ma'am, so ITC is available only to a registered person. Sir, why ITC is allowed only to a registered person, ma'am? Why ITC is allowed only to a registered person? Because unregistered person, there is no need to pay any tax. Ante kadra? Registered person aitene there is a need to pay output tax. That's why there arises a need to pay GST also. అప్పుడే వాడికి ఐటీసీ ఇవ్వాల్సిన నీడ్ ఉంటుంది. బట్ వేరాజ్ ఒకవేళ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అనుకోండమ్మా దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ఎనీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్. అసలు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరమే లేదు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీ ఐటీసీ. దట్స్ వై ఐటీసీ ఈస్ అలౌడ్ ఓన్లీ టు ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్, సర్, ఈస్ ఐటీసీ ఈస్ అలౌడ్ ఆన్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీస్? ఐటీసీ వేటి మీద అలౌ చేస్తారమ్మా? ఆన్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఆన్ సర్వీస్? ఐటీసీ ఇస్ అలౌడ్ ఆన్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్. సార్, అంటే ఏ పర్పస్ కోసం మనం పర్చేజ్ చేసినా కెన్ వి క్లైమ్ ద ఐటీసీ? Okay, that means ITC is allowed on goods and service, that is okay. That means for any purpose, if you purchase those goods or if you procure those services, then also you can claim the ITC? Answer is no. The goods or services should be procured for business purpose. So supply, that means the purchase or the acquisition should be done for the sake of used or intend to be used in the course or furtherance of business. What is meant by the word used, or what is meant by the word intend to be used? Used అంటే రియల్గా దాన్ని మనం యూజ్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ యూస్. Whereas intend to be used means passive use. Sir, active use మాకు తెలుసు. What is meant by this passive use? Ready to use condition like generators. Let's say generatorలో మనం డీజిల్ పోసాం, we are ready to use it. బట్ ఆ ఇయర్లో ఒక్కసారి కూడా పవర్ కట్ లేదు. సో మన స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ అవ్వడం వల్ల ఒక్కరోజు కూడా మనకి పవర్ కట్ లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్, సో దెర్ ఈస్ వీ డిడ్ నాట్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు యూజ్ ద జనరేటర్ ఎట్ ఆల్. ద క్వశ్చన్ ఈస్ హియర్, ఆన్ ద జనరేటర్ ఆర్ వీ ఏబుల్ టు క్లైమ్ ద ఐటీసీ? ఎస్. సో ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ఏ రెడీ టు యూజ్ కండిషన్, దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. అంటే రియల్గా నువ్వు యూజ్ చేసిన
యూజ్ చేయాలి అన్న ఇంటెన్షన్ ఉన్నా, ఇన్ బోత్ కేసెస్ వాట్ వీ కెన్ డూ మా, definitely we can claim the ITC. Okay, sir, use or intend to be used, okay, and in the course or furtherance of business. What is meant by in the course of business? What is meant by furtherance of business? In the course of business means as a running part of business. Furtherance of business means for the future benefit of business. As a running part of business aithenemo in the course of business center. For the future benefit of business aithenemo furtherance of business center. Anyway, both comes under our ITC scope amma. Ante in the course of business manam use chesina we can get the ITC. For the future benefit of business use chesina we can get the ITC. Okay, sir. In the course or furtherance of business aithe definitely we can claim the ITC. And next point is here. Sir, that means manual ga manam edaina enter chesukoవాలి all these things. That means when you purchase something you need to enter anything manually. Answer is no. Because being RRB batch already మీకు idea ఉండే ఉంటుంది, GSTR1, GSTR3B will be there. What is the purpose of GSTR1 ma? GSTR1 purpose ఏంటి? Total ఈ month లో జరిగిన outward supplies details will be uploaded in GSTR1. Let's say with respect to April month. April month లో total sales ఎన్నైతే జరుగుతాయో all those details will be uploaded on or before next month 10th generally. Okay, so this is called GSTR1. And what about GSTR3B? Total ఈ month sales ఎంత, purchases ఎంత, what is the output tax payable, what is the ITC available, after setting it off how much tax that is needed to be paid, all these details ఉండేటువంటి దాన్ని generally we will call it as GSTR3B. Okay, now the point is here. Sir, ఇప్పుడు when you actually the seller will upload GSTR1, seller ka with sales, what about the buyer ma? What about the buyer? It will be purchases. అంతే కదా, సెల్లర్ కి సేల్స్ అంటే ఆ బయ్యర్ కి ఏమవుతాయేమా, పర్చేజెస్ అవుతాయి. మరి సెల్లర్స్ కి సేల్స్ కింద ఎంటర్ చేసిన డేటా ఇట్ విల్ బి ఆటో పాపులేటెడ్ ఇన్ రిసిపియంట్ అకౌంట్ యాజ్ పర్చేజెస్. Based on that, what is the eligible ITC? It will be calculated ma, and it will be reflected in your GSTR2B. నీ పర్చేజెస్ అన్నీ కూడా GSTR2Aలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అంటే సెల్లర్ సేల్స్ కింద ఎంటర్ చేసిన డేటా ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ రిసిపియంట్ అకౌంట్లో ఇన్ GSTR2A యాజ్ పర్చేజెస్. Based on those purchases, how much ITC you are eligible, it will be reflected in GSTR2B. అంటే నువ్వు మాన్యువల్గా ఏమైనా ఎంటర్ చేసావా, సిస్టమ్ ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందా? సిస్టమ్ GST కామన్ పోర్టల్ or GST website itself is calculating how much ITC you will get, and that amount will be credited in electronic credit ledger. ఎంత ఐటీసీ వస్తుంది అనేది మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదమ్మా. డెఫినెట్లీ మనం ఏం చేయొచ్చు, సో ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద system itself ma. GST common portal will take care of these things and it will be reflected in electronic credit ledger. Okay, sir. ITC was reflected in electronic credit ledger. And is there any rules to utilize it? And ITC ni manam use chesukovali ante edaina procedure unda? Yes, it should be utilized in the manner specified in section 49. Sir, ante sir మీరు ఇందాక ఫస్ట్ చాప్టర్లో విన్నది కదా, సెక్షన్ 49 అని సంగతి అప్పటికి మీకు తెలియదు. Whereas when you comes to IDC, it is section 49. That means IGST, IDC first should be utilized for IGST. After that CGST or SCST. CGST, IDC should be utilized first for CGST and after that IGST. And same point with SGST and UTGST also. Okay. And next one is ma. Sir, is in order to get the ITC, is there any conditions that are to be satisfied? Yes, the conditions that are specified in 16 subsection 2 are needed to be satisfied. So ITC is allowed to a registered person on both goods and services if at all they are purchased for in the course or furtherance of business, and the amount will be automatically credited to the electronic credit ledger and it should be utilized in the manner specified.
but subject to the conditions which are specified in 16 subsection 2. And sir, what is meant by the word goods and what is meant by the word service? Goods means capital goods and inputs. ఎందుకని అంటే ఐటీసీ దేని మీద అలౌ చేస్తారు అంటే బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్న. టెక్నికల్గా what is meant by the word goods and what is meant by the word service? Goods means capital goods and inputs. Sir, what is meant by the word capital goods? Capital goods means goods of value which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the ITC. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటువంటి ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటాం. అదర్ దాన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటువంటి ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ ఐటమ్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్పుట్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఐటమ్స్ మా క్యాపిటల్ గూడ్స్, వేర్ యాజ్ అదర్ దాన్ capital goods means trading and P&L అకౌంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ ఐటమ్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్పుట్స్. And the service which is required to provide the outward supply is known as input service. The masterminds తీసుకోండి. What are the capital goods that are required for masterminds, ma'am? Furniture, AC, computers, all these things. And inputs like materials and all these items. And nowadays, మన కెమెరాస్ కానివ్వండి లేదా ఇలాంటివన్నీ nowadays comes under inputs. And input services means faculty services కానివ్వండి, advertisement services కానీ, all these services comes under input services. But in order to claim the ITC, one common condition is there for all these three. It should be used or intend to be used in the course or furtherance of business. So, what is meant by the word capital good? The goods which are reflected in the balance sheet. What is meant by the word input? That means the items which are reflected in trading and P&L account. What is meant by the word input service? The service which is used for providing the outward supply. And next one is, this is the total flow of ITC. Okay, ma. Actually, one second. సో మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూద్దామా, అంటే కొంచెం స్ట్రక్ అయి ఉంటుంది. 1 second. చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక్కసారి వస్తున్నాము. So that is point one. So this is the most important chart with respect to GST computation. Already class lo appatlo manam rasam kuda at that time. Generally this flow of ITC total section 16 view ganaka manam తీసుకుంటే, so here the point is inward supplies meeda what is the tax you will pay? It is known as input tax. That input tax will be used to pay when you are liable to pay the output tax. So inward supplies can be imports, interstate purchases and intrastate purchases. Inward supplies lo manaki entama imports undachu, interstate purchases, intrastate purchases, like that. Imports meeda what is the tax we will pay? Basic customs duty and IGST. And whereas what is the tax we will pay on interstate purchases? IGST. What is the tax we will pay on intrastate supplies? CGST plus SGST. Sir, is it possible to claim all these taxes as ITC? Yes, except BCD. Except basic customs duty tappichi. Remaining all other taxes including IGST that is paid on imports, everything can be taken as ITC. The taxable person avails the credit of IGST, CGST and SGST. Okay. So except in Japanama basic customs duty tappichi, remaining whatever the taxes you pay, even including the IGST that is paid on
imports, everything can be taken as ITC. This particular ITC can be used to pay whenever you are liable to pay GST on outward supplies. So import is the inward supply, therefore export is a outward supply. But whereas exports and supplies to special economic zone, what is meant by the word special economic zone, ma? Says okay. So what is meant by special economic? Why it is created, ma? In order to develop the backward areas develop cheyadaniki for the sake of balanced growth, definitely special economic zones are created. Can special economic zone ku speciality undanukunnam. Once an area has been notified as special economic zone, it will be treated as outside Indian territory for all taxation purposes. Once an area has been notified as says, it will be treated as outside Indian territory for all taxation purposes. That's why supplies to special economic zones are treated as deemed exports. So exports aina, deemed exports aina, there is no output tax, ma. అసలు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ ఆల్సో. అసలు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన లయబిలిటీ ఉంటే కదా ఐటీసీ యూటిలైజేషన్ వచ్చేది. ఇక్కడ అది లేదు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్ స్టేట్ సేల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ అది ఇంటర్ స్టేట్ సేల్ అయితే పొజిషన్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బీ పెయిడ్? ఇంటర్ స్టేట్ సేల్స్ మీద మనం ఏం పే చేయాలి? ఐజిఎస్టీ. ఐజిఎస్టీ పే చేయడానికి ఫస్ట్ ఏ ఐటీసీని మనం యూజ్ చేయాలి? IGST, after that CGST, ITC, after that SGST, ITC. ఇందాక చెప్పింది ఇదే కదమ్మా. దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ. IGST అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేయడానికి ఫస్ట్ వీ విల్ యూజ్ IGST, ITC, ఆఫ్టర్ దట్ CGST, ITC, ఆఫ్టర్ దట్ SGST, ITC. దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ మా. ఓకే. అండ్ సార్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై. ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై మీన్స్ ఏంటమ్మా మనకు వచ్చేసరికి అక్కడ విత్ ఇన్ ద స్టేట్. అలాంటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు బీ పెయిడ్? సిజిఎస్టీ ప్లస్ ఎస్జిఎస్టీ. ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ సిజిఎస్టీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ఏ ఐటీసీ వాడాలి? ఐజిఎస్టీ. నాకు తెలుసు మీరు మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తారు. అమ్మ మనం మాట్లాడుకున్నది ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఐటీసీ యాంగిల్ నుంచి. దట్ మీన్స్ ఏ ఐటీసీని ఫస్ట్ దేనికి యూజ్ చేయాలి అని. ఇక్కడ నేను అడుగుతున్నది అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ యాంగిల్ నుంచి. శిష్య వీడివాడు ఇందాక డౌట్ అడిగాడు నన్ను, వీడు వచ్చాడు వీడు. ఫైన్. సో ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ మా ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఐటీసీ. బట్ హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్. సో సిజిఎస్టీ అనే అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేయడానికి ఫస్ట్ ఏఐటీసీ వాడాలి? ఐజిఎస్టీ, ఐటీసీ. ఆఫ్టర్ దట్ సిజిఎస్టీ, ఐటీసీ. సేమ్ పాయింట్. ఎస్జిఎస్టీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేయడానికి ఫస్ట్ దేని వాడాలి? ఐజిఎస్టీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్జిఎస్టీ, ఐటీసీ. యూటీజీఎస్టీని పే చేయడానికి ఫస్ట్ ఏ ఐటీసీ వాడాలి? ఐజిఎస్టీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఇదే కదా నోట్ అని చెప్పి రాయించింది నేను ఫస్ట్ చాప్టర్లో మీతో ఇందాక నేను ఫాస్ట్ ట్రాక్ చూపించినప్పుడు. ఐజిఎస్టీ, ఐటీసీని ఫుల్గా యూజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ, ఐటీసీస్ని యూజ్ చేయాలి. అమ్మ ఇంపార్టెంట్ రా రాసుకోండి అని కూడా ఇందాక చెప్పాను. అదే పాయింట్ని ఇక్కడ చెప్పాం మనం చార్ట్ కింద. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇందాక మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్లో రాసాం ఏమని? ఆఫ్టర్ యూటిలైజింగ్ ఐజిఎస్టీ, ఐటీసీ ఇన్ ఫుల్, దెన్ ఓన్లీ సిజిఎస్టీ అండ్ ఎస్జిఎస్టీ, ఐటీసీస్ ఆర్ టు బి యూజ్డ్. అదే సెంటెన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? చార్ట్ ఫామ్లో చెప్పాం. సో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఐజిఎస్టీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్, ఐజిఎస్టీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ని పే చేయడానికి ఫస్ట్ ఏఐటీసీ యూజ్ చేయాలి? ఐజిఎస్టీ. ఆఫ్టర్ దట్ సిజిఎస్టీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్జిఎస్టీ ఆర్ యూటీజీఎస్టీ. సార్ అది ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై అయితే వాట్ ఆర్ ద ట్యాక్సెస్ నీడెడ్ టు బీ పెయిడ్? సిజిఎస్టీ ప్లస్ ఎస్జిఎస్టీ. సిజిఎస్టీని పే చేయడానికి ఫస్ట్ మనం దేన్ని యూజ్ చేయాలి? ఐజిఎస్టీ, ఐటీసీ. ఆఫ్టర్ దట్ సిజిఎస్టీ, ఐటీసీ. ఎస్జిఎస్టీ పే చేయడానికి ఫస్ట్ మనం దేన్ని యూజ్ చేయాలి? ఐజిఎస్టీ, ఐటీసీ. ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ సమ్మరీ మా. సో గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ మీద మనం పే చేసే ట్యాక్స్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ అంటారు. సార్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కింద తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి పెయిడ్ అండర్ ఎఫ్సిఎం ఆర్ అండర్ ఆర్సిఎం? In order to treat as input tax, it should be paid under FCM or under RCM. అంటే ఎఫ్సిఎంలో పే చేసిన ట్యాక్స్ని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కింద తీసుకుంటామా
ఆర్సీఎంలో పే చేసిన ట్యాక్స్ని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కింద తీసుకుంటామా? ఎఫ్సిఎం ఆర్ ఆర్సీఎమ్మా? బోత్. స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కదరా. ఎఫ్సిఎంలో పే చేసిన ట్యాక్స్ అయినా, ఆర్సీఎంలో పే చేసిన ట్యాక్స్ అయినా, ఈవెన్ ఇంపోర్ట్స్ మీద మనం పే చేసిన ట్యాక్స్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్. అమ్మ మీరు ఏ పాయింట్ దగ్గర ఆగుంటారంటే, సార్ ఆర్సీఎంలో వెన్ యు ఆర్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ ఇట్ షుడ్ బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్, బట్ వాట్ ఎవర్ ద ట్యాక్స్ యూ పెయిడ్ అండర్ ఆర్సీఎం ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ ఐటీసీ. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే, మీరు ఆర్సీఎంలో యాజ్ అ రిసిపియంట్ ట్యాక్స్ కట్టేటప్పుడు ఆల్వేస్ పే బై క్యాష్ ఓన్లీ. పే చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పాం. పే చేసింది ఐటీసీ రాదు అని చెప్పలేదుగా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక లీగల్ సర్వీస్ తీసుకుందాం. లీగల్ సర్వీస్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం. నెక్స్ట్ మధ్యాహ్నం క్లాస్లో వస్తుంది, మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు లీగల్ సర్వీస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీ, ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం. Suppose legal services are provided to Rajshekhar and Co. So definitely business entity కాబట్టి RCM అప్లై అయింది, Rajshekhar and Co is liable to pay the GST. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ నేనే అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే బిజినెస్ ఎంటిటీ అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను అండర్ ఆర్సీఎం ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు ఆ అమౌంట్ని సపోజ్ ఒక 10,000 రూపీస్ అనుకోండి జిఎస్టీ పేయబుల్. నా దగ్గర ఐటీసీ ఒక 12,000 ఉంది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నేను ఆ 12,000 ఐటీసీని ఈ 10,000 లీగల్ సర్వీస్ మీద జిఎస్టీ పే చేసేటప్పుడు కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్ మా? నో. ఎందుకని? ఆర్సీఎంలో యాజ్ అ రిసిపియంట్ నేను ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ పే బై క్యాష్ ఓన్లీ. కాబట్టి టోటల్ 10,000 నేను క్యాష్లో పే చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సార్ దిస్ 10,000 ఈజ్ అలౌడ్ టు మీ యాజ్ ఐటీసీ. ఏమా ఇప్పుడు 10,000 ఏదైతే నేను క్యాష్లో పే చేశానో దాన్ని నేను ఐటీసీ కింద క్లెయిమ్ చేయొచ్చా? Yes, definitely we can claim it. That is the point here. వాడు అంటున్నది ఆ పే చేసిన 10,000 ఏదైతే ఉందో ఆర్సీఎంలో, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఐటీసీ? ఎస్, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఐటీసీ. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ అండర్ ఆర్సీఎం ఆల్వేస్ పే బై క్యాష్ ఓన్లీ. ఆర్సీఎంలో ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు మనం క్యాష్లో పే చేయాలి, కానీ అలా క్యాష్లో పే చేసినటువంటి ట్యాక్స్ని డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ఇట్ యాజ్ ఐటీసీ. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో ఆ 10,000ని మనం పే చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామమ్మా? క్యాష్లో పే చేస్తాం. కానీ అలా నువ్వు పే చేసిన 10,000ని ఐటీసీ కింద క్లెయిమ్ చేయొచ్చా? ఎస్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సార్ ఇంపోర్ట్స్ మీద మనం పే చేసింది కూడా ఐటీసీ వస్తుందా? ఎస్. సార్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఐటమ్ అక్కడ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసేది ఏంటి అంటే కాంపోజిషన్ ట్యాక్స్ మా. ఒకే ఒక ఐటమ్ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసేది కాంపోజిషన్ ట్యాక్స్. గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను. సెక్షన్ 10, whatever the tax you just pays under section 10, on that you cannot claim the ITC. So ఇలా ఈ పాయింట్ ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జీరో రేటెడ్ సప్లై అండ్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై మా. ఎక్స్పోర్ట్స్ అయినా, ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అయినా, దే విల్ కమ్ అండర్ జీరో రేటెడ్ సప్లైస్. దే ఆర్ taxable. They are taxable supplies. On them we can claim the ITC. Even though output tax ఏది పే చేయకపోయినా, they are deemed to be taxable supplies. On them definitely we can claim the ITC. But whereas with respect to exempted supplies, definitely what is the position ma? Nil rated supplies, wholly exempted supplies, non-taxable supplies. ఈ మూడు కూడా all the three will come under exempted supply. What is meant by nil rated supply? Levy at the rate of 0%. 100% exempted supply. Levy at a specified rate, but no collection will be there. But no collection will be there. That is called 100% exempted supply. Non-taxable supply means no levy at all, it is a non-taxable supply. No levy at all, it is a non-taxable supply. Nil rated supply antenama, levy at the rate of 0%. The tax rate specified in the act is itself 0, it is nil rated supply. And whereas 100% exempted supply means levy at a specified rate but no collection. And non-taxable supply means no levy at all. ఈ మూడు exempted supply కిందకు వస్తాయి. On these areas definitely no ITC can be claimed. That is the difference ma. On zero rated supplies
they are deemed to be taxable supplies, we can claim the ITC. But whereas with respect to exempted supplies, we cannot claim the ITC. That is the point we should remember. And after that, in order to claim the ITC, some conditions are needed to be satisfied. What are the conditions that are required to be satisfied? Basically 4 conditions. First one is there should be a documentary evidence. Second one, goods or services should be received. Third one, the recipient should have filed GST or 3B. And fourth one is dabba badin chusko. Fine. ఆ తర్వాత అది ఇంపార్టెంట్ ముందు. Fourth one వచ్చేసరికమ్మా tax has been paid by the government, paid by the supplier to the government. ఇంపార్టెంట్ వదిలేసావమ్మా, అది క్యాలిక్యులేటర్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి. సో కాళ్ళకి దండం పెట్టక్కర్లేదు సరే కానీ ఫైన్, మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతాం. సో దీస్ ఆర్ ద 4 conditions that are required to be satisfied. First one, documentary evidence should be there. Second one, goods or services should be received. Third one, GST or 3B is to be filed. And fourth one, supplier should make the payment to the government. Sir, documentary evidence ఉంటే మనం ITC క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అన్నారు. అసలు ఇంతకీ ఏ డాక్యుమెంట్స్ని మనం ఎవిడెన్స్ కింద సబ్మిట్ చేస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు క్లెయిమ్ ద ITC. దీస్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్లెయిమ్ ద ITC. వీటిల్లో ఏ డాక్యుమెంట్ని మనం ఎవిడెన్స్ కింద సబ్మిట్ చేసినా డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లెయిమ్ ద ITC. ఫస్ట్ వన్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, మనకి తెలిసిందే. సెకండ్ వన్, డెబిట్ నోట్. వాట్ ఈస్ meant by debit note? When actual value is more than invoice value, in those cases debit note will be issued. Actual value కన్నా ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎక్సెస్ ఉన్నటువంటి కేసెస్లో డెబిట్ నోట్ విల్ బి ఇష్యూడ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సప్లై చేసిన వాల్యూ ఒక 2 lakhs, బట్ బై మిస్టేక్ కానీ ఏదైనా రీజన్ వల్ల ఇన్వాయిస్ 1,50,000కే జనరేట్ చేశారు. యాక్చువల్ సప్లైడ్ వాల్యూ 2 lakhs, బట్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ 1,50,000. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 50,000. ఫర్ దట్ 50,000 డెబిట్ నోట్ విల్ బి ఇష్యూడ్. On the basis of debit note of 50,000 మీద we can claim the ITC. And bill of entry. Bill of entry అనే వర్డ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారమ్మా? ఇంపోర్ట్స్. ఎందుకంటే ఇంపోర్ట్స్ మీద పే చేసిన IGST కూడా ITC అలౌడ్ అని చెప్పాను. సో మరి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దానికి ఎవిడెన్స్ కావాలి కదా. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎవిడెన్స్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇస్ ఎవిడెన్స్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి సబ్మిటెడ్. అండ్ రివర్స్ చార్జ్ ఇన్వాయిస్. ఎప్పుడు రివర్స్ చార్జ్ ఇన్వాయిస్ మనం ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది? సప్లయర్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్ అండ్ రిసిపియంట్ ఈస్ ఎ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ RCM, ఇన్ దోస్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ రిసిపియంట్ విల్ ఇష్యూ ఎ సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్. ఆ సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్ని మనం ఏమంటాము అంటే రివర్స్ చార్జ్ ఇన్వాయిస్ అంటాం. సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉండి రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ అయినటువంటి కేసెస్లో ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ RCM, then recipient తనకు తానుగా ఒక సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసుకుంటారు. దట్ సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రివర్స్ చార్జ్ ఇన్వాయిస్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ రివర్స్ చార్జ్ ఇన్వాయిస్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ITC. అండ్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ISD. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ISD మా? ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. సో హియర్ ISD అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? జనరలీ సెంట్రలైజ్డ్ బిల్లింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ సెంట్రలైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి కేసెస్లో, ఓకే, ఇన్ దోస్ కేసెస్ definitely the total purchases will be accumulated at head office only. So say for example తీసుకోండి, Guntur is the head office, so total power is centralized at Guntur, so total disbursement will be done from Guntur only. సో అలాంటప్పుడు టోటల్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంతా కూడా ఎక్కడ అక్యూములేట్ అవుతుందమ్మా? ఎట్ గుంటూరు. బట్ వేరాజ్ రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ నుంచి కూడా అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఉంటాయి కదా, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ గుంటూరు. అంటే రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ నుంచి వీఆర్ లయబుల్ టు పే అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ కదా. మరి అలాంటప్పుడు పొజిషన్ ఏంటమ్మా? Definitely, what is the ITC that was accumulated at Guntur head office? It will be distributed to the branches. That's why this Guntur head office is known as ISD, Input Service Distributor. Sir, మరి అలాంటప్పుడు గుంటూరు హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచెస్కి ITC డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే సరిపోదుగా. ఇప్పుడు విజయవాడ ప్రిన్సిపల్ ఈయన KSN గారు ఉన్నారు. సార్ KSN గారు ప్లీజ్ టేక్ 20,000 యాజ్ ITC అని మన మాస్టర్మైండ్స్ మోహన్ గారు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు టేక్ ద ITC మా? నో, డెఫినెట్లీ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ డాక్యుమెంట్. దట్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ISD ఇన్వాయిస్. దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ISD ఇన్వాయిస్. This will be issued by Guntur head office to Vijayawada branch. Then only the Vijayawada branch is able to claim the ITC.
So these are the documents that should be there in order to claim the ITC. Tax invoice, debit note, bill of entry, reverse charge invoice and ISD invoice. వీటిలో ఏ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ కింద సబ్మిట్ చేసినా డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ షుడ్ బి రిసీవ్డ్. సార్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ద గూడ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, ఓకే గూడ్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ, దట్ ఈస్ ఓకే. ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, then upon receipt of which installment we can claim the ITC? First one, last one or middle one? Last one. Sure about that. It depends upon in which way the invoice is issued. Invoice ఎలా ఇష్యూ చేశారు అనే దాన్ని బట్టి ఎప్పుడు నువ్వు ఐటీసీ క్లైమ్ చేయొచ్చు అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఏ సింగిల్ ఇన్వాయిస్ ఈస్ ఇష్యూడ్. ఇన్ దట్ కేస్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్, ఏ ఇన్స్టాల్మెంట్ का installment separate invoice was issued, then on a proportionate basis you can claim the ITC. For all these installments single invoice is issued, last installment ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో then only we can claim the ITC. అలా కాకుండా for each installment or each lot a separate invoice is issued, we can take ITC on a proportionate basis. Okay ma'am. Next one is here. Next one is here, ma. GSTR 3B. Next one is ma GSTR 3B. Recipient should have filed GSTR 3B. Recipient ఏం చేయాలి అంటే GSTR 3B అనేటువంటిది ఏం చేయాలమ్మా, ఫైల్ చేయాలి. ఓకే సార్, అంటే రిసిపియంట్ GSTR 3B ఫైల్ చేయకుండా వాడు ఐటీసీ క్లైమ్ చేయొచ్చా? ఆన్సర్ ఈస్ నో. సపోజ్ ఇక్కడే నాకు వచ్చిన డౌట్ వచ్చింది. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, వీ రిసీవ్డ్ ద గూడ్స్ but we did not make the payment to the supplier. Is it possible to claim the ITC there? Documentary evidence మన దగ్గర ఉంది, గూడ్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం, బట్ స్టిల్ మనం ఇంకా పేమెంట్ చేయలేదు సెల్లర్కి, అయినా మనం ఐటీసీ క్లైమ్ చేయొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? ఆన్సర్ ఈస్ we cannot claim the ITC. అంటే తప్పురా. ఈవెన్ దో పేమెంట్ చేయకపోయినా డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ, బట్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్ 180 days యూ షుడ్ మేక్ ద పేమెంట్. డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ దగ్గర నుంచి విత్ ఇన్ 180 days లోగా నువ్వు పేమెంట్ చేయాలి. సార్ ఒకవేళ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ వీ డిడ్ నాట్ మేక్ ద పేమెంట్ విత్ ఇన్ 180 days, whatever the ITC that was previously taken, it should be reversed along with interest at the rate of 18% per annum. That is the point. And last but not the least, sir, recipient paid the amount to the supplier, but supplier made a default in making payment to the government. Is the recipient able to claim the ITC? Recipient supplier ki pay చేశాడు, కానీ supplier government ki pay చేయడంలో డిఫాల్ట్ అయ్యాడు. అలాంటప్పుడు రిసిపియంట్ ఐటీసీ క్లైమ్ చేయొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? నో. నో. ఆన్సర్ ఈస్ నో. అంటే ఈసారి కరెక్టేరా? రీజన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ కండిషన్. ట్యాక్స్ హ్యాస్ బీన్ పెయిడ్ టు ద గవర్నమెంట్ బై ద సప్లయర్, దెన్ ఓన్లీ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు క్లైమ్ ద ఐటీసీ. దిస్ ఈస్ కండిషన్స్ మా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ITC with respect to fixed assets ma. And generally if you are claiming depreciation inclusive of GST, then you cannot claim the ITC. And then inclusive of GST ganaka a capital goods మీద depreciation claim చేస్తూ ఉంటే, in those cases definitely you cannot claim the ITC. Example రాశాను చూడండి. Cost of the asset 100 rupees ma, tax 10 rupees అనుకోండి, total cost is 110. If at all you are claiming depreciation on total 110 which is inclusive of GST, that 10 rupees ITC వస్తుందా? No, not allowed. అలా కాకుండా if at all you are claiming depreciation only on 100 rupees and inclusive or exclusive of GST na? Exclusive of GST, then that particular 10 rupees is allowed as ITC. ఎందుకంటే no double benefit is allowed. You can claim either depreciation under income tax or can claim ITC under our GST. No double benefit is allowed. That is the point we should remember ma. Okay. So ఏంటమ్మా 16(3) లో చెప్పేటువంటి పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నువ్వు ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ GST
on total amount, you are claiming the depreciation, no ITC is allowed. Exclusive of GST, if at all you are claiming the depreciation, then that particular amount is allowed as ITC. That is the point. This is the story. If depreciation is claimed, inclusive of GST. So, for that answer is yes, no ITC is allowed. For that answer is no, definitely ITC is allowed. And another point is there, what is the maximum time limit for claiming the ITC? The maximum time limit for claiming the ITC will be here. Next financial year, September month, GSTR 3B filing date or date of annual return, whichever is earlier. What is the maximum time limit to claim the ITC? Next financial year, September month, GSTR 3B filing date or date of annual return, whichever is earlier. Let's say, what is the current financial year? 21-22 or 22-23 now? 22-23 is the current financial year. Present running అదే కదా. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయడానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 23-24. In that, September month GSTR 3B filing date, that is October 20th, 2023. దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? Date of filing of annual return. Let us assume that annual return filing date is some September 29th, 2023. So in that case, what is the cutoff date for claiming the ITC? September 29th or October 20th, whichever is earlier. September 29th, 2023. It is the cutoff date for claiming the ITC for which year? The purchases you have made in the financial year 22-23. Financial year 22-23లో నువ్వు చేసినటువంటి పర్చేజెస్ని సంబంధించిన ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం కట్ ఆఫ్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ మంత్ జిఎస్టీఆర్ 3B ఫైలింగ్ డేట్. ద డేట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ October 20th. దిస్ డేట్ విల్ బి కంపేర్డ్ విత్ date of annual return. In our example, it is September 29th. So October 20th or September 29th, whichever is earlier. September 29th is the cut-off date. So financial year 22-23లో నువ్వు చేసిన పర్చేజెస్కి సంబంధించి మ్యాక్సిమం ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయడానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ September 29th లోగా యూ కెన్ క్లెయిమ్ ద ఐటీసీ. దిట్ ఈస్ సెక్షన్ 16 ma'am. Sir, a unregistered person need to be GST on input. A unregistered person need to be GST. అరే క్వశ్చన్ నాకు ఒకసారి మీరు చెప్పండి రా ఇది. ఏ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ నీడ్ టు బి జిఎస్టీ ఆన్ ఇన్పుట్. ప్లీజ్ రిప్లై సార్. అంటే ఏంట్రా క్వశ్చన్ ఏమై ఉండొచ్చు? నీడ్ టు పే ఉంటుందా? నీడ్ టు పే జిఎస్టీ ఆన్ ఇన్పుట్స్. ఎస్ ఎస్ మ్యామ్. మరి మీరు పే చేస్తున్నారా లేదా? ఇప్పుడు మాస్టర్ మైండ్స్ ఫీజు మీ జిఎస్టీ ఉంది కదా. సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ బట్ స్టిల్ యు ఆర్ పేయింగ్ ద జిఎస్టీనా? ఎవరు? లలిత. ఎస్ మ్యామ్. సో ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎస్, ఈవెన్ దో యు ఆర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ యు ఆర్ లయబుల్ టు పే జిఎస్టీ ఆన్ ఇన్పుట్స్. Okay ma'am, this is section 16 and now we need to see the 17 ma'am. Whereas with respect to section 17, ఇది మనకి తెలిసిందే. ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్ ఐటీసీ ఇస్ అలౌడ్. ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, ఎనీ అదర్ లైక్ పర్సనల్ యూస్, ఇన్ దోస్ కేసెస్ వీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ద ఐటీసీ. సో బిజినెస్ పర్పస్ అయితేనేమో ఐటీసీ అలౌడ్, వేరాజ్ పర్సనల్ యూస్ అయితేనేమో వీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ద ఐటీసీ. సార్ అట్లానే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సార్ బిజినెస్ పర్పస్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ taxable supply only, then only we can get the ITC. If at all it is used for any exempted supply, in those cases ITC is not available. So 17(1) ఏం చెప్తాడమ్మా? బిజినెస్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తే ఐటీసీ అలౌడ్, పర్సనల్ యూజ్ అయితే ఐటీసీ నాట్ అలౌడ్. బట్ ఇన్ దట్ ఆల్సో, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్,
When it is used for taxable supply, then only IDC is allowed. For exempted supply, definitely IDC is not allowed. And 17.3 is not required, and 17.4 IDC on banking company. General, this point 17.4 is exclusively reserved for banks only. Reason ఏంటి అంటే banks are having huge volume of transactions ma. If at all banker is able to segregate, if at all the banker is able to segregate, what we can say, which ones are used for taxable supplies and which ones are used for exempted supplies. In those cases, what is the position ma? Happily you can follow 17 subsection 2 and proportionate IDC can be claimed. If the banker is unable to maintain the separate books of accounts, in those cases, what is the available IDC? In that, take 50% as IDC ma, and balance 50% is to be ignored. Banks huge volume of transactions చేస్తాయి కాబట్టి దానిలో ఏది taxable one, ఏది exempted one, segregate చేయడం practicalగా కష్టం. If the banker is able to do that, then happily the bank can follow 17 subsection 2. In that case, taxable supplies ki, exempted supplies ki separate ga books kanaka మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే taxable supplies ki proportionate ga ITC తీసుకుంటాం as per 17.2. If the banker is unable to maintain separate books of accounts మెయింటైన్ చేయలేకపోయింది అనుకోండి, in those cases total pay చేసిన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ లో 50% IDC కింద క్లెయిమ్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ 50% మనం ఏం చేస్తామా ఇగ్నోర్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ 50% విల్ బి ఇగ్నోర్డ్. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ అనేది జనరల్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ బ్యాంకర్ ఇంటెన్షన్. If the banker is able to segregate between taxable ones and exempted ones, then we can take proportionate credit as per 17.2. If the banker is unable to do that, then whatever the input tax that was paid, in that 50% can be claimed as ITC and balance 50% can be ignored. And even though you are following option 2, నువ్వు ఆప్షన్ 2 ఫాలో అయితే ఐటీసీ ఎంత వస్తుందని చెప్పాను ఇప్పుడే నేను 50%. Even though you are following option 2, but still in one case you can get the 100% ITC. But what is the general rule ma? If at all you are following option 2, you can claim 50% only as ITC. But even though you are following option 2, in one case you can claim 100% as ITC. That point is deemed supply. Deemed supply made between the branches ma. Yes. So bank in state A and bank in state B, so they are having the same పాన్ ఉంటే గనక సపరేట్ ఆర్సీస్ తీసుకోవాలి కదా, అయినా సపరేట్ స్టేట్స్ కాబట్టి ఇందాకే మనం అనుకున్నాం. సో when you are having the place of businesses in different states, separate RC mandatory. Separate RC is when mandatory, they are deemed to be separate persons. When they are deemed to be separate persons, it is not a stock transfer, it is a deemed supply anukunna. So based on that, on deemed supplies, definitely you are liable to pay GST na. That GST can be taken as 100% ITC. When supply by one branch to another branch, which is having a separate RC, then definitely it is a deemed supply. And what is the tax? It just pays on those deemed supplies. It can be claimed as 100% ITC. Generally option 2 follow అయ్యే పని అయితే ఓన్లీ 50% మాత్రమే ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం IDC allowed. కానీ ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రం 100% IDC మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 17.5 మా, whereas with respect to 17.5, ఓకే ఒకసారి మర్చిపోయాను, మెటీరియల్ కూడా చూపించాలిగా మీకు, నేను మర్చిపోయాను ఫ్లోలో. జస్ట్ 1 second. So these are the types ma, generally supplies anukunnam manam, and in that eligibility, see this ma, business purpose ITC allowed, non-business purpose ITC not allowed. And taxable supplies ITC is allowed, exempted supplies ITC is not allowed. Okay. And conditions for availing the ITC, this is 16 subsection 2, majorly 16.2. ఈ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. ఐ మీన్ ఏంటో డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మనం చూసాం ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి, GSTR 3B ఫైల్ చేయాలి, అండ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ షుడ్ బి రిసీవ్డ్.
then only we can claim the ITC. These are the conditions that are there in 16.2. And after that, కాకపోతే ఆ డాక్యుమెంట్స్లో దీస్ ఆర్ ద మినిమం డీటెయిల్స్ మా. ఈ మినిమం డీటెయిల్స్ ఉంటేనే మనం ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత, what is the description of the goods, what is the total value of the supply, supplier GST number, recipient GST number. These are the minimum details that should be there ma. ఆ minimum details ఉంటేనే definitely we can claim the ITC. ఆ తర్వాత ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ మనకి నెగిటివ్ లిస్ట్లో వస్తుంది, బట్ ఇక్కడే రాసాము ఐటీసీ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఆన్ ద ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్. సో ట్యాక్స్ పెయిడ్ టువర్డ్స్ ద డిమాండ్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్, విల్ఫుల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆర్ సపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. అంటేనమ్మా, అంటే నువ్వు జనరల్లీ ఇండియాలో ఏ రెవెన్యూలో అయినా సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బేస్డ్. దట్ మీన్స్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేయాలి అనేటువంటిది ఎస్ఎస్సి హిమ్సెల్ఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. But sometimes all the SSCs may not be honest persons. In those cases, the government will recompute the tax ma. నువ్వు నీ డేటాని గ్యాదర్ చేసి ట్యాక్స్ మళ్ళీ ఎడిషనల్గా ఏదైనా పే చేయాల్సింది ఉంటే పే చేయమని నోటీసులు ఇష్యూ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఆ నోటీస్ బేస్ మీద నువ్వు ఏదైనా ట్యాక్స్ కట్టావు అనుకో, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ నోటీస్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ అండర్ ఫ్రాడ్, అంటే ఇంటెన్షనల్గానే నువ్వు కావాలి అని ట్యాక్స్ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యావు, డిపార్ట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది, నీకు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చింది, ట్యాక్స్ కట్టమని డిమాండ్ చేసింది. Based on that, you are paying the tax now. Those type of taxes are not allowed as ITC. ఇదే పాయింట్ 17.5లో కూడా వస్తుంది, నెగిటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటీసీలు. ఓకే మ్యామ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బిల్ టు షిప్ టు మోడల్, ఇది మీకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటేనమ్మా, బిల్ టు షిప్ టు మోడల్ అంటే 8th చాప్టర్లో వచ్చి ఉంటుంది మన మెటీరియల్. గుర్తుందా? బిల్ టు షిప్ టు మోడల్ అంటే వాట్ ఈస్ మైండ్ బై దిస్ మా? ఎస్, జొమాటో ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఎవరు చెప్పారే? ఎస్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ ఏం చెప్పానంటే అమ్మా, జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చెప్పాను. అమ్మా, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడో బయట ఉన్నారు, మీ మదర్ మీకు కాల్ చేశారు, అరే కొంచెం ఈరోజు వేసాం థర్స్డేనో, ఈరోజు ఫాస్టింగ్ నేను, సో బాబాకి, సో కాబట్టి అరే కొంచెం టిఫిన్ చేసుకుని ఓపిక లేదు, టిఫిన్ బెటర్, అదేదో జొమాటో ఉందంట కదా అని మదర్ అడిగారు. మీరు వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టారు, బట్ అడ్రస్ డెలివరీ లొకేషన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు అంటే మీ అమ్మగారిది లొకేషన్ ఇచ్చారు. ఇన్ దట్ కేస్ ఆర్డర్ ఇస్తున్న పర్సన్ ఒకళ్ళు, కానీ గూడ్స్ని డెలివర్ చేస్తున్నది ఇంకొకళ్ళకి. ఇలాంటి వాటిని టెక్నికల్గా బిల్ టు షిప్ టు మోడల్ అంటాం. ఆర్డర్ విల్ బి గివెన్ బై వన్ పర్సన్, బట్ వేరియస్ గూడ్స్ ఆర్ డెలివర్డ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. బట్ టెక్నికల్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లైమ్ ద ఐటీసీ, ద గూడ్స్ షుడ్ బి రిసీవ్డ్ బై యూ ఓన్లీ. అంతే కదా? ఇప్పుడు ఏనటువంటి పర్సన్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, కానీ గూడ్స్ని మనం బీకి డెలివర్ చేసాం. కానీ యాజ్ పర్ 16 subsection 2 ఐటీసీ నువ్వు క్లైమ్ చేయాలి అంటే గూడ్స్ షుడ్ బి రిసీవ్డ్ బై ఏ ఓన్లీ. బట్ హియర్ ద గూడ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ బై మిస్టర్ బి. But still, Mr. A can claim the ITC. జాబ్ వర్క్ బేసిస్ మీద ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్కి ఏదైనా గూడ్స్ని సెండ్ చేసినా, లేదు ప్రిన్సిపల్ ఆర్డర్ చేస్తే గూడ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ సెండ్ టు ద ఏజెంట్, దెన్ ఆల్సో ద ప్రిన్సిపల్ కెన్ గెట్ ద ఐటీసీ. అది ఆ పాయింట్ అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, గూడ్స్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం, మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. వెన్ ఐటీసీ వీ కెన్ క్లైమ్ వెన్ వీ రిసీవ్ దట్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఎప్పుడైతే మనం ఆ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ ద ఐటీసీ. అండ్ దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్యాంక్. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 1, సపరేట్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే ప్రపోర్షనేట్ ఐటీసీ, అదర్వైజ్ టోటల్ అవైలబుల్ ఐటీసీలో 50% కెన్ బి టేకెన్ మా, అండ్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్ ద బ్యాలెన్స్ 50%. పేమెంట్ చేయకపోయినా మనం ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయొచ్చా? ఎస్. But from the date of invoice, within 180 days, you should make the payment. Otherwise, whatever the ITC that was previously taken, it will be added to the output tax liability along with interest at the rate of 18%. Sir, తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా మనం పే చేస్తే, ఓకే విత్ ఇన్ 180 డేస్లోగా మనం పేమెంట్ చేయలేదు, దట్స్ వై ఐటీసీ వాజ్ రివర్స్డ్ along with interest. After some 270 days తర్వాత, ఆఫ్టర్ లెట్స్ సే సమ్ 200 days కో we just made the payment. In that case we can re-avail the ITC మా. తిరిగి మనం ఐటీసీని మళ్ళీ రీ-అవైల్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ? ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు పేమెంట్ అనేటువంటి చేసావో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మంత్, ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ట్యాక్స్ పీరియడ్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రీ-అవైల్ ద ఐటీసీ. ఐటీసీ రివర్స్డ్ ఎర్లియర్ can be re-availed upon the payment of consideration along with tax without any time limit. ఎప్పుడైతే నువ్వు యాక్చువల్గా అమౌంట్ పే చేస్తావో సప్లయర్కి ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మంత్
అగైన్ యూ కెన్ రీఅవైల్ ద ఐటీసీ, బట్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు మళ్ళీ ఐటీసీ రాదు. అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ 18% మనం రివర్స్ చేస్తాం కదా, నీకు పనిష్మెంట్ 18% ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. వితిన్ 180 డేస్లోగా పే చేయనందుకు. సబ్సిక్వెంట్గా నువ్వు ఎప్పుడైతే పే చేస్తావో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. ఓకే మా, బట్ ఈ 180 డేస్ కాన్సెప్ట్ అప్లై కాని కేసెస్ కొన్ని ఉన్నాయమ్మా. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ 180 డేస్ కాన్సెప్ట్? From the date of invoice, within 180 days, we should make the payment. Otherwise, whatever the IDC that was taken previously, it should be reversed along with interest at the rate of 18%. Okay. ఈ రూల్ అప్లై కానివి 3 situations ఉన్నాయి. These are the 3. First one, supplies under reverse charge. RCM supplies లో గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేసేది ఎవరు? మరి అలాంటప్పుడు రిసిపియంట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తేనే కదా ఐటీసీ వచ్చేది. ఇంకా అలాంటప్పుడు ఈ 180 డేస్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలా మనం? నో నీడ్ ఫర్ దట్. ఇన్ ద సేమ్ వే డీమ్డ్ సప్లైస్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్, అసలు అక్కడ కన్సిడరేషనే లేదుగా. డీమ్డ్ సప్లైస్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ కాబట్టి అసలు కన్సిడరేషన్ ఉంటే కదా 180 డేస్లోగా నువ్వు పే చేయాల్సింది. అసలు కన్సిడరేషనే అక్కడ లేనప్పుడు దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రివర్స్ ఐటీసీ. అందుకని ఆ కేసులో కూడా 180 డేస్ కాన్సెప్ట్ అప్లై కాదు. అట్లానే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అమ్మ మనకి ఎడిషన్స్ మేడ్ టు ద కన్సిడరేషన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ లయబిలిటీ. అంటే మీకు అంటే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ నేను చెప్పలేదు ఇంకా. 5th చాప్టర్లో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఉంటుంది, గుర్తుందా? వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై సెక్షన్ 15. వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై దానిలో ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటేనమ్మా, సప్లయర్ ఆబ్లిగేషన్ వాజ్ మెట్ బై ద రిసిపియంట్. గుర్తుందా? సప్లయర్ మీట్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆబ్లిగేషన్ని రిసిపియంట్ కనుక మీట్ అయ్యేటువంటి పని అయితే డెఫినెట్లీ అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామమ్మా, ఆ వాల్యూని కూడా టాక్సబుల్ వాల్యూలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. దట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టాక్సబుల్ వాల్యూ. ఓకే, గుర్తొచ్చిందా? సప్లయర్ ఆబ్లిగేషన్ వాజ్ మెట్ బై ద రిసిపియంట్. సప్లయర్ మీట్ అవ్వాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ రిసిపియంట్ మీట్ అయితే దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నా. అంటే ఆల్రెడీ మనీ ఎవరు పే చేశారు? రిసిపియంట్. కాకపోతే సప్లయర్కి పే చేయలేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ ద సప్లయర్ ఆల్రెడీ ద అమౌంట్ వాజ్ పే టు సమ్ థర్డ్ పార్టీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సప్లయర్. ఇక అలాంటప్పుడు మళ్ళీ రెండోసారి సప్లయర్కి పే చేస్తామా? అలాంటప్పుడు ఈ 180 డేస్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలా మనం? నో నీడ్ ఫర్ దట్. అది వాడు చెప్పే పాయింట్. ఈ 3 కేసెస్లోనూ 180 డేస్ కాన్సెప్ట్ విల్ నాట్ బీ అప్లికబుల్. సో ఏమేంటమ్మా, సప్లైస్ అండర్ RCM or deemed supplies or supplier obligation was met by the recipient. In these 3 cases, this 180 days concept will not be applicable. And next point, so time limit for availing the ITC. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా 16(4). What is the maximum time limit for claiming the ITC, ma? Next financial year, September month, GSTR 3B filing date or date of annual return, whichever is earlier. That is the point. See this. Generally, the due date of annual return is December 31st. On or before that particular date, annual return will be filed. And the time limit stated above applies only in case of availment of IDC for the first time. Such limits do not apply in case of re-availment of credit that has been reversed earlier. And ఇందాక చెప్పాను కదా 180 డేస్లోగా నువ్వు పే చేయకపోతే రివర్స్ చేయాలి అన్నాం. సరే, అలా రివర్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీఅవైల్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు కదా. ఆ రీఅవైల్మెంట్ కూడా ఈ టైం లిమిట్ అప్లై అవుతుందా? నో. ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఐటీసీ తీసుకునేటువంటి కేసెస్కి మాత్రమే 16(4)లో చెప్పినటువంటి టైం లిమిట్ విల్ బీ అప్లికబుల్. బట్ వన్స్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దట్ ఐటీసీ వాజ్ రివర్స్డ్, దెన్ ద రీఅవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ కెన్ బి డన్ వితౌట్ ఎనీ టైం లిమిట్. అంటే ఏదైనా రీజన్ వల్ల ఆల్రెడీ నువ్వు క్లైమ్ చేసిన ఐటీసీని రివర్స్ చేసుంటే ఆ రివర్స్ చేసినటువంటి ఐటీసీని మళ్ళీ తిరిగి రీక్లైమ్ చేయడానికి దెర్ విల్ నాట్ బీ ఎనీ టైం లిమిట్. దానికి ఏదైనా టైం లిమిట్ ఉంటుందా అంటే కనుక దెర్ విల్ నాట్ బీ ఎనీ టైం లిమిట్. చపాతి మోహన్ దానా, ఫైన్. సో ఇది వాడు చెప్పేటువంటి పాయింట్ మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం లిమిట్. ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి అమ్మా బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్. బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్, దట్ మీన్స్ నెగటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటీసీ. Even though it is used for business purpose, even though it is used for taxable supplies, but still we cannot claim the ITC. What is the general rule? Business purpose ayyundi,
So taxable supplies aithe ganaka definitely we can claim the ITC antam. But even though it was used for business purpose, even though it was used for taxable supplies, but still we cannot claim the ITC. That is called 17 subsection 5 negative list. Negative list of ITC. Negative list of ITC. So this is 17 subsection 5. So before going to discuss about 17.5, up to this point, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగచ్చమ్మా, వెదర్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటో? ఒక్క సెకండ్ వాడు చెప్పేది వినివ్వండి రా. 18 మైక్ తెస్తున్నారు సార్. హలో సార్, ఇప్పుడు గూడ్స్ సప్లై చేసినాం కదా సార్, మనకి GST పే చేయాలనే అప్లికేషన్ వచ్చింది. అది 180 డేస్లో పే చేయాలని చెప్పినారు సార్ లిమిట్. ఈ 180 డేస్లోన మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకొచ్చి GST పే చేయక్కర్లేదు ఆ గూడ్స్ మీద అన్నప్పుడు మనం పే చేయాలా, దాని మీద క్రెడిట్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా సార్ ITC క్రెడిట్. ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఒకసారి ఈ రూల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సబ్సిక్వెంట్ గా చేంజ్ చేస్తే చేంజ్డ్ వన్ అప్లికబుల్. రీజన్ ఏంటి అంటే నీ డౌట్ అర్థమైంది. సపోజ్ ఈ మంత్ లో సేల్ చేసావు, ఈ రోజు ఉన్న రూల్ కాదమ్మా, సబ్సిక్వెంట్ గా రూల్ చేంజ్ అయితే వాడు ఏం చేస్తాడంటే దీని క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు. అందుకనే మీకు రూల్స్ అయినా లేదు ఇప్పుడు యాక్ట్ అదొకటైనా డౌట్ సార్ కూర్చో. పాయింట్ ఏంటంటే రా, ఇప్పుడు వాడు అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే సార్ జనవరి మంత్లో మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ చేసాం, విత్ ఇన్ 180 డేస్లోగా మనం పేమెంట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఓకే. మీన్ వైల్ సమ్ 60 డేస్ అయిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్, సమ్ 60 డేస్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రూల్ని అబాలిష్ చేస్తుంది. అబాలిష్ చేసినప్పుడు వాడు జనరలీ దే విల్ ఇష్యూ క్లారిఫికేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆర్ రెట్రాస్పెక్టివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టివ్ దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఓల్డ్ వన్స్కి 180 డేస్ రూల్ అప్లై అవుతుంది, వాడు పే చేయకపోతే ITC రివర్స్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆ నోటిఫికేషన్లో ఇట్ సెల్ఫ్ దే స్పెసిఫైస్ దట్ ఇట్ ఈస్ రెట్రాస్పెక్టివ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రివర్స్ ITC. వాడు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ డేట్ ఇస్తాడు, ఏ డేట్ నుంచి నోటిఫికేషన్ ఎఫెక్టివ్ అని గవర్నమెంట్ రూల్ మార్చినప్పుడు. అది ప్రాస్పెక్టివ్గా ఇచ్చాడా రెట్రోస్పెక్టివ్గా ఇచ్చాడా అది మనం చూసుకుంటాం. అది ప్రాస్పెక్టివ్ అనుకోండి అమ్మా, ప్రాస్పెక్టివ్ రెట్రోస్పెక్టివ్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా. ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓన్లీ. రెట్రోస్పెక్టివ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాస్ట్ ఆల్సో. అలా ఎలా ఇచ్చాడు అన్న దాన్ని బట్టి దానికి మనకు ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేరా, ఫైన్. ఎనీ అదర్ డౌట్ మ్యామ్? ITC అమ్మా, ఐటీసీకి రెలవెంట్గా దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ 1-to-1 కొరిలేషన్. ఐటీసీకి రెలవెంట్గా మనకి 1-to-1 కొరిలేషన్ ఉండదు. అంటే నీ డౌట్ అర్థమైంది. సపోజ్ నువ్వు ఎక్స్ అనే ఒక రా మెటీరియల్ని కొన్నావు, ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక రా మెటీరియల్ని కొన్నావు, దాంతో సేఫర్ దాన్ని ఏం చేసావమ్మా, సపోజ్ 180 డేస్ అయిపోయింది. ఈలోపు నీ డౌట్ ఏంటి, కరెక్ట్గా ఎక్స్కి సంబంధించిన దాన్ని రివర్స్ చేయాలా, అదే నువ్వు అడుగుతున్న డౌట్ నన్ను, లేదా దాన్ని ఆల్రెడీ యూజ్ చేసుకొని ఉంటే పొజిషన్ ఏంటనా? ఎంత ఎక్కువ ఉందని కాదుగా. ఇప్పుడు అరే గూడ్స్ మీద లెట్స్ సే సమ్ ఎక్స్ అనే రా మెటీరియల్ నువ్వు కొన్నప్పుడు 10,000 ITC తీసుకున్నావు. ఆ 10,000 అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే నువ్వు రివర్స్ చేస్తావు, ఎక్సెస్ని రివర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత అమౌంట్ అయితే వస్తుందో కంప్యూట్ చేసినప్పుడు దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి రివర్స్డ్. రివర్సల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ప్రాక్టికల్గా రియల్ లైఫ్లో ITCని రివర్స్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి అది యాడ్ అవుతుంది. అంటే నీ క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఒక 15,000 చూపిస్తుంది అనుకో, ఈ రివర్స్ చేయాల్సిన అమౌంట్ 13,000 అనుకో, స్టిల్ 2,000 నీకు బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్లు ITC అప్పుడు. మరి అప్పుడు క్వశ్చన్ స్ట్రైట్గా ఏం అడగచ్చు, ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ITC కెన్ బి యూజ్డ్ ఆర్ నాట్? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. అదే నా క్వశ్చన్. ఇది ఇంత కష్టపడి చెప్పించావు కదరా, కూర్చో.
with respect to interest ma, interest pay చేయడానికి IDC యూజ్ చేయొచ్చా, అది ఆ స్టూడెంట్కి వచ్చిన డౌట్. ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఓన్లీ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ IDC కెన్ బి యూజ్డ్. ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ, లేట్ ఫీ వీటిల్లో ఏది పే చేయాలి అన్నా ఆల్వేస్ పే బై క్యాష్ ఓన్లీ. వీ కెనాట్ యూటిలైజ్ ద ITC. ఎనీ అదర్ డౌట్ మ్యామ్? అప్ టు 17.4? ఎస్ మ్యామ్. సార్ బిల్స్ టు షిప్ ఇన్వాయిస్ లో ఏజెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ రిలేషన్ ఉన్నారు సార్. ఏజెంట్ ప్రిన్సిపల్ రిలేషన్. ఇఫ్ ఇన్వాయిస్ సప్లై యువర్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్. ఎస్ అంటే ఇక్కడే సార్ ఓకే. ఐడిసి అవైల్ బై ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నాను సార్, కానీ Okay. ఇన్వాయిస్ వచ్చేసి ఏజెంట్ నేమ్ పైన ఉంది. సో హౌ కెన్ ప్రిన్సిపల్ అవైల్ ఐడిసి? నా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. ఇన్వాయిస్ ఇస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఏజెంట్. ఓకే. హౌ కెన్ ద ప్రిన్సిపల్ అవైల్ ఐడిసి సార్? Principal, okay, you're talking about selling agent or buying agent? ఎనీ బోత్ ద సిచ్యువేషన్స్. Anyone, please select. Selling. Selling agent. So principal is sending to the selling agent and selling agent to the customer. According to you, invoice is in the name of ఏజెంట్. selling agent. ఎస్ సార్. In that case, how the principal can get the ITC? ఎస్ సార్. అక్కడ పే చేస్తున్నది ఎవరు? Selling agent. Here, generally, who will get the ITC? Ma, recipient or supplier? Recipient. So principal to selling agent case, who is the recipient? బై Principal to selling agent is a deemed supply. Selling agent, na మీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు 1 second. Let's see here. So principal to the selling agent to the customer. So this is a supply, no doubt, and this is a deemed supply because invoice is in the name of selling agent. ఇక్కడ ITC ఎవరికి వస్తుంది? ప్రిన్సిపల్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్? సెల్లింగ్ ఏజెంట్ విల్ గెట్ ద ITC ఆన్ వాట్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ యాజ్ డీమ్డ్ సప్లై అండ్ ఆన్ దట్ అమౌంట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ కెన్ క్లైమ్ ద ITC. సో హియర్ ప్రిన్సిపల్ విల్ నాట్ గెట్ ద ITC. బట్ వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ కేస్ అంటే వద్దాం మనం, సప్లయర్ టు ద బయింగ్ ఏజెంట్ టు ద ప్రిన్సిపల్. ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ a deemed supply. Here the principal will get the ITC. That is the difference. అందుకని అడిగింది సెల్లింగ్ ఏజెంటా బయింగ్ ఏజెంటా అని. ఓన్లీ బయింగ్ ఏజెంట్ కేసులోనే ప్రిన్సిపల్ విల్ గెట్ ద ITC మా. Whereas in the selling agent case, recipient is selling agent, he will get the ITC there. Any other doubt? Okay, ma'am, any other doubt, ma'am? So can I proceed to the next one? So, whereas with respect to this 17 subsection 5 negative list, ma'am, that is blocked credit, with respect to this point, the first point is motor vehicles, ma. The first point is motor vehicles. Generally, with respect to motor vehicles, if the particular motor vehicle ITC allowed or not will depends upon the seating capacity. Motor vehicle మీద ITC allowed కాదా అనేటువంటి పాయింట్ దేని మీద డిపెండెంట్ అమ్మా? మోటార్ వెహికల్ సీటింగ్ కెపాసిటీ మోర్ దెన్ 13 అనుకోండి, 100% ITC allowed. మోటార్ వెహికల్ సీటింగ్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది మోర్ దెన్ 100 అనుకోండి, మోర్ దెన్ 13 అనుకోండి అమ్మా, డెఫినెట్లీ 100% ITC is allowed. ఏదో ప్రొఫెషనల్గా క్లాస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారా? లోపల ఒరిజినల్ అలానే ఉంది, మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకు అనవసరంగా ఇక్కడ బయటికి తెస్తాం? ఫైన్, ఎనీవే. సో ద సీటింగ్ కెపాసిటీ, జస్ట్ వినండి మా, జస్ట్ కిడింగ్, ప్లీజ్ లిసన్ టు ద క్లాస్. So with respect to the motor vehicle, with that motor vehicle, if the seating capacity is more than 13, then 100% ITC is allowed. And whereas if the seating capacity is less than or equal to 13, only in 3 cases ITC is allowed, and rest of the cases ITC is not allowed. Sir, ye 3 cases lo ITC allowed. First one is furtherance of, that means inward supply, outward supply is the same. Second one, transportation of passengers. Third one, driving school. In 3 cases low, even though the seating capacity is less than 13, ITC is allowed. Sir, that means, suppose masterminds undi. Masterminds, 2 types of motor vehicles unnai. One is college bus, second one is what is a vehicle that is used by our directors. ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో ఏ మోటార్ వెహికల్కి ITC అలౌడ్?
మాస్టర్ మైండ్స్ డైరెక్టర్స్ యూజ్ చేసే వెహికల్గా? కాలేజ్ బస్సా? కాలేజ్ బస్ ఎందుకనమ్మా? సీటింగ్ కెపాసిటీ మోర్ దెన్ 13 కాబట్టి ఇన్ దట్ కేస్ 100% ఐడిసి ఈస్ అలౌడ్. సార్ మరి కార్ మీద ఎందుకు రావట్లేదు సార్? సీటింగ్ కెపాసిటీ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 13 కాబట్టి జనరల్లీ ఐడిసి అనేటువంటిది నాట్ అలౌడ్. జనరల్ ఐడిసి అనేటువంటిది అమ్మా నాట్ అలౌడ్. కానీ ఒక 3 ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఐడిసి ఈజ్ అలౌడ్. ఏంటో ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్? ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై సేమ్ అయినటువంటి కేసెస్. ఎగ్జాంపుల్ కార్ షోరూమ్. కార్ షోరూమ్కి ఇన్వర్డ్ సప్లై ఏంటమ్మా? కార్. అవుట్వర్డ్ సప్లై కూడా ఏంటమ్మా? కార్. ఇన్ దోస్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ ఐడిసి ఈజ్ అలౌడ్. అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద కార్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్, ఓలా కానీ ఊబర్ కానీ ఇలాంటివి మనం తీసుకుంటే వాటి మెయిన్ బిజినెస్ ఏ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇన్ దోస్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ ఐడిసి ఈజ్ అలౌడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డ్రైవింగ్ స్కూల్. మరి డ్రైవింగ్ స్కూల్లో డ్రైవింగ్ నేర్పించాలి అంటే ఫిజికల్లీ ద మోటార్ వెహికల్ షుడ్ బి అవైలబుల్. అదర్వైజ్ మొబైల్ యాప్లో వాడు ఫస్ట్ వస్తే వాడికి లైసెన్స్ ఇవ్వరు కదా. లేదు వైస్ సిటీ గేమ్ ఆడితేనో ఇంకేదైనా గేమ్ ఆడితేనో వాడు దానిలో ఫస్ట్ వస్తే కనుక వాడికి లైసెన్స్ ఇస్తే రోడ్ మీద కూడా ఈ విల్ గో ఇన్ దట్ వే ఓన్లీ. సో దట్స్ వై ఫిజికల్ motor vehicle should be there in order to impart training with respect to motor vehicle. Okay ma. So మరి అలాంటప్పుడు పొజిషన్ ఏంటమ్మా? ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై సేమ్ అయినా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ అయినా, డ్రైవింగ్ స్కూల్ అయినా, ఈవెన్ దో సీటింగ్ కెపాసిటీ is less than or equal to 13, IDC is allowed. Rest of the cases, seating capacity is more than 13, then only IDC is allowed. Next one, vessels and aircrafts. Vessel means ship. Ships కానీ aircrafts కానీ generally IDC not allowed. But whereas ఈ కేసెస్లో మాత్రం IDC allowed. ఏంటా కేసెస్? ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై సేమ్ అయినటువంటి కేసెస్. ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై సేమ్ అయినటువంటి కేసెస్ అంటేనమ్మా ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై. ఇప్పుడు కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ అనే కంపెనీ ఉంది. వాడు ఏం చేస్తాడమ్మా? షిప్స్ని వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఫర్ దెమ్ ద ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై విల్ బి షిప్స్ ఓన్లీ. అలాంటి కేసెస్ అయినా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్, వాటిని మనం ఏమంటామమ్మా? వాటిని మనం ఏమంటాం? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ షిప్స్ యూజ్ చేస్తే. క్రూజ్ షిప్స్ లైక్ టైటానిక్ సరదాగా మునిగిపోతూ ఉంటాయి. సో అలాంటివి వాటి మీద డెఫినెట్లీ ఐడిసి అనేటువంటిది ఏంటమ్మా? అలౌడ్. అండ్ నావిగేటింగ్ ఆర్ ఫ్లయింగ్. షిప్స్ అయితే కనుక నావిగేషన్ స్కూల్ అంటారు, ఫ్లైట్ అయితే కనుక ఫ్లయింగ్ స్కూల్ అంటారు. అంటే మోటార్ వెహికల్ అయితే డ్రైవింగ్ స్కూల్ అన్నాం కదా, అలాంటి వాటికి యూజ్ చేసిన. లేదు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్కి యూజ్ చేసే వాటిని ఏమంటాం మనం? కార్గో షిప్స్ అంటాం. ఈ 4 పర్పసెస్ అయితేనే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెసల్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ కెనాట్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ మ్యామ్. నెక్స్ట్ వన్, సేమ్ పాయింట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఇన్సూరెన్స్. సార్ మరి మోటార్ వెహికల్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి, రిపేర్స్ అని, సర్వీసింగ్ అని ఇలా ఉంటాయి కదా. మరి ఆన్ దోస్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు క్లైమ్ ద ఐటీసీ? ఆన్ దోస్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు క్లైమ్ ద ఐటీసీ? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ విచ్ మోటార్ వెహికల్ ఈస్. మోటార్ వెహికల్ మీద ఐటీసీ అలౌడ్ అయితే ఆన్ దీస్ సర్వీసెస్ ఆల్సో వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. If at all ITC is not available or not allowed on that motor vehicle, then all these services also we cannot claim the ITC. Motor vehicle మీద ITC allowed అయితే ఈ సర్వీసెస్ మీద కూడా ITC allowed. మోటార్ వెహికల్ మీద ITC నాట్ అలౌడ్ అయితే ఈ సర్వీసెస్ మీద కూడా ITC అనేటువంటిది నాట్ అలౌడ్. అదే వాడు చెప్పే పాయింట్ అమ్మా. See this, ఈ purposes. If on that motor vehicle ITC is allowed, on these services also ITC allowed. If ITC is not allowed on those motor vehicles, then ITC is also not allowed on these services also. Next point, food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, motor vehicles, life insurance, health insurance, generally ITC not allowed. On these items, ITC is not allowed. But 2 cases లో ITC allowed, general, not in all cases with respect to them. One is inward supply, outward supply సేమ్ అయిన కేసెస్ అయినా, స్టాచ్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ అయినా జనరల్ ITC ఏం చేస్తారమ్మా? అలౌ చేస్తారు. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ ఐటమ్స్ ITC ఈస్ నాట్ అలౌడ్ జనరల్లీ. సార్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ విషయంలో ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై సేమ్ అవడం అంటే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు హోటల్ సింధూరి ఉంది మనకి పక్కనే,
సో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దట్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేశారు అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్, లైక్ ఇప్పుడు బందర్ నుంచి లడ్డూస్ కానివ్వండి, ఆత్రేయపురం నుంచి మన పూతరేకులు, ఆ తర్వాత గోవా నుంచి సీ ఫుడ్, గోదావరి నుంచి నాన్ వెజ్ పికిల్స్, తాపేశ్వరం నుంచి కాజాలు, తర్వాత కాకినాడ నుంచి కాజా, నెల్లూరు నుంచి మలై కాజా, ఇలా ఒక్కొక్కటి దాని నుంచి ఒక్కొక్క ఐటమ్ని మన వాడు తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్. హియర్ వాట్ ఈస్ అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ హోటల్ సింధూరిమా? Food item. What is inward supply? Food item. In those cases, IDC is allowed. That is example for that. And statutory obligation. Let's say, for example, with respect to health services or renting a cab. Renting a cab తీసుకున్నాం. Rent a cab కూడా generally IDC not allowed. But statutory obligation అయినటువంటి కేసెస్లో రెంట్ క్యాబ్ మీద ఐడిసి ఏం చేస్తారమ్మా? అలౌ చేస్తారు. సార్ అంటే సార్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఆడ్ టైమింగ్స్లో షిఫ్ట్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మే నాట్ బి అవైలబుల్. ఇన్ దోస్ కేసెస్ గవర్నమెంట్ మేడ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ దట్ ఇట్ ఈస్ ద కంపెనీస్ ఆబ్లిగేషన్ టు ప్రొవైడ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ. అలాంటప్పుడు స్టాచ్యూటరీ ఆబ్లిగేషనే కదమ్మా. ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఐటీసీ మనం క్లైమ్ చేయొచ్చా లేదా? Yes, we can claim it. This is example for statutory obligation. When inward supply, outward supply is the same, and in the same way, when it is a statutory obligation, in those cases, definitely we can claim the ITC. Rest of the cases with respect to these services, we cannot claim the ITC. Next one, when the tax is paid under composition scheme. Already తెలుస్తుంది కదా, section 10 ప్రకారం మనం పే చేసే composition tax, we cannot claim the ITC. And when the goods are used for personal use అయితే కూడా ITC allowed not allowed అమ్మా? Not allowed. అట్లానే గూడ్స్ లాస్ కానీ, స్టోలెన్ కానీ, డిస్ట్రాయిడ్ కానీ, ఫ్రీ శాంపిల్స్ కానీ, ఈ అన్ని కేసుల్లో కూడా నువ్వు బిజినెస్ పర్పస్కి దాన్ని యూజ్ చేయలేదు. బిజినెస్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తామని ఇంటెన్షన్తోనే ఐడిసి ఇచ్చాం, బట్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్. ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఐడిసి అలౌడా నాట్ అలౌడ్ అమ్మా? డెఫినెట్లీ ఐడిసి నాట్ అలౌడ్. అండ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఎ క్లబ్ కానీ, ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ కానీ, అంటే మన జిమ్లు ఎక్సెట్రా. సో స్టాచ్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ ఉంటే ఐడిసి అలౌడ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఐడిసి అనేటువంటిది ఏంటమ్మా? నాట్ అలౌడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమని చెప్పానమ్మా నేను? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. సో జనరల్లీ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ మీద ఐడిసి అనేటువంటిది నాట్ అలౌడ్. బట్ ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై సేమ్ అయినటువంటి కేసెస్లో మాత్రం ఐడిసి అలౌడ్ అన్నా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు టు విజయవాడ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ మనం తీసుకున్నాం అనుకుంటే, దానిలో లెట్స్ సే మంగళగిరి టు విజయవాడ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ వేరే వాడికి సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ మన మెయిన్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటమ్మా? వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. సబ్ కాంట్రాక్ట్ కూడా ఏంటమ్మా? వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఇన్వర్డ్ సప్లై, అవుట్వర్డ్ సప్లై రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమైనాయమ్మా? సేమ్ అయినాయి. అలాంటప్పుడు ఐడిసి అలౌడ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అయితే మాత్రం ఈవెన్ దో అది ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయినా వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. లెట్స్ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ అయినా ఇంకేదైనా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఈవెన్ దో ఇమూవబుల్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఆన్ రెంట్ ఆర్ సమ్ అదర్ పర్పస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ, బట్ స్టిల్ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. Other than plant and machinery, in the case of remaining works contracts, we cannot claim the ITC. And next one, on his own account, and self-construction of immovable property at IDC allowed. Self-construction of immovable property at IDC allowed or not allowed? Definitely IDC is not allowed. Next one, leave travel benefits to employees. Leave travel benefits to అంటే మీకు LTC and income tax లో వచ్చి ఉంటుంది. On this also there is no IDC allowed. And ఈ పాయింట్ మనం నేర్చుకున్నదేనమ్మా ఏంటంటే taxes paid as a result of fraud కానీ willful misstatement వల్ల కానీ, if at all you just paid any taxes, those taxes are not allowed as IDC. And inward supplies received by NRTP. NRTP ఏంటేనమ్మా? ఫుల్ ఫామ్ ఓకేలే, నాన్ ట్యాక్సబుల్, ఓకే, నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్. సో అంటే ఏంటమ్మా మీనింగ్? ఫారినర్ హూ ఈజ్ మేకింగ్ అకేషనల్ సప్లైస్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ నోన్ ఎస్ NRTP. ఈ NRTP, వాట్ ఎవర్ ద లోకల్ పర్చేజెస్ he will make on them, he cannot claim the ITC. NRTP means foreigner who is making occasional supplies in India.
సో ఈ ఫారినర్ దట్ మీన్స్ ఈ ఎన్ఆర్టీపీ లోకల్గా విత్ ఇన్ ఇండియా చేసేటువంటి పర్చేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆన్ దెమ్ డెఫినెట్లీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ మా? నో. సో ఎన్ఆర్టీపీ లోకల్ సప్లైస్ వీ కెనాట్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ that are there under negative list ma. And now we will jump to this section 18 now. What is this? What is the difference between buying and selling agent, sir? Buying agent and on behalf of the principal he will purchase ma. Selling agent means on behalf of the principal he will sell. That is the difference. Smart answer. Sir, could you please explain the topic? Due date for availment of IDC 16/4 amma. అంటే 16/4 అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నువ్వు చేసిన పర్చేజెస్ మీద మనం ఐటీసీ మ్యాక్సిమం ఎంత టైం లిమిట్లోగా క్లైమ్ చేయొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ మంత్కి సంబంధించిన GSTR 3B ఫైల్ చేసే డేట్ అది October 20th. ఆ డేట్ మారదు, ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి కంపేర్డ్ టు ద డేట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్. ఈ రెండిట్లో విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ అది మనం క్లైమ్ చేసేటువంటి ఐటీసీ క్లైమ్ చేయడానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ మా. And next one is section 18 ma. Whereas with respect to section 18 subsection 1, ఈ పాయింట్స్ వచ్చేసరికమ్మా ఐటీసీ అవైల్మెంట్ ఇన్ స్పెషల్ కేసెస్ మా 4 cases: నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్, వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్, కాంపోజిషన్ స్కీమ్ టు నార్మల్ స్కీమ్, whereas exempted supply to taxable supply. These are the 4 cases here. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే with respect to normal registration, person is liable for registration under GST and applied for registration within 30 days and has been granted registration also. Em chesadama, person is as per 22 or 24 he is liable for registration. So ఆ డేట్ నుంచి విత్ ఇన్ 30 days లో ఆర్సీకి అప్లై చేశాడు, ఆర్సీ కూడా గ్రాంట్ అయింది. అలాంటప్పుడు ఏ రోజు నుంచి అయితే నీకు ఆర్సీ గ్రాంట్ అయిందో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ యు ఆర్ లైబుల్ టు పే ద GST. నువ్వు GST పే చేయాల్సిన లైబిలిటీ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ నీకు ఐటీసీ కూడా అలౌ చేయాలిగా. కాబట్టి దట్ డే వెన్ యూ గాట్ ద ఆర్సీ ఆన్ ద ప్రిసీడింగ్ డే వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్, సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆన్ దట్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. సేమ్ పాయింట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్సో. With respect to voluntary registration, even though you are not liable for registration, but still you are applying for registration. అంటే నిజానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన లైబిలిటీ లేకపోయినా వాడికి ఆనందం ఎక్కువై వాడు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటాడు. దాన్నే మనం వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అంటాం. ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఏ వాలంటరీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ బట్ స్టిల్ యు ఆర్ లైబుల్ టు పే ద GST. నువ్వు GST పే చేయాలి కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ ద ఐటీసీ ఆల్సో. కాబట్టి ఏ రోజైతే మనం వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటామో ఆన్ ద ప్రిసీడింగ్ డే what is the closing stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods that were there on them, we can claim the ITC. And next point is composition scheme to normal scheme or exempted supply to taxable supply. As long as you are there in the composition scheme, you cannot claim the ITC. But when you shifted to this normal scheme, you are eligible to take the ITC. And in the same way, exempted supply to taxable supply. As long as your supplies are there in exemption, you cannot claim the ITC. But ఎప్పుడైతే taxable supplies కింద కన్వర్ట్ అయినాయో you can claim the ITC ma. But important difference is first 2 cases లో you can claim ITC only on inputs. The closing stock of raw materials కానీ semi finished goods కానీ finished goods కానీ వీటి మీద మాత్రమే మనం ITC క్లెయిమ్ చేయగలం. Whereas last 2 cases లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే along with inputs మనం వేటి మీద కూడా ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయొచ్చమ్మా? క్యాపిటల్ గుడ్స్ మీద కూడా వీ కెన్ క్లెయిమ్ ద ఐటీసీ. ఫస్ట్ 2 కేసెస్లో నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్, వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటమ్మా ఇన్పుట్స్ మీద మాత్రమే వీ కెన్ క్లెయిమ్ ద ఐటీసీ. బట్ వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ టు నార్మల్ స్కీమ్ ఆర్ ఎగ్జంప్టెడ్ సప్లై టు taxable supply along with inputs ఈవెన్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ మీద కూడా వీ కెన్ క్లెయిమ్ ద ఐటీసీ. సార్ ఎంత క్లెయిమ్ చేయొచ్చు సార్, ఎలా క్లెయిమ్ చేస్తాం? పర్ క్వార్టర్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్ 5% రిడ్యూస్ చేస్తారమ్మా. సార్ అంటే సార్ లెట్స్ సే 1 ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ వాల్యూ 1 lakh rupees అనుకోండమ్మా. GST rate, let us assume that 18%. Let's say 1 year 6 months మనం యూజ్ చేసిన తర్వాత now actually we just converted into normal scheme.
అప్పటిదాకా మనం కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్నాం. ప్రెసెంట్ మనం దేని కింద చేంజ్ అవుతున్నామా, నార్మల్ స్కీమ్ కింద మనం చేంజ్ అవుతున్నాం. సార్ ఇప్పుడు హౌ మచ్ ఐటీసీ వీ కెన్ క్లైమ్ ఆన్ దిస్? మనం ఏమనుకున్నాం, పర్ క్వార్టర్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ 5% మనం రిడ్యూస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీద మనం ఐటీసీ క్లైమ్ చేయాలి అన్నాం. సో ఎంత టైం పీరియడ్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉంది? ఇది వచ్చేసరికి 1 year 6 months. అంటే ఎన్ని క్వార్టర్స్ అమ్మా? 6 quarters. ఎన్ని క్వార్టర్స్ అమ్మా? 6 quarters. పర్ క్వార్టర్ ఎంత రిడ్యూస్ చేయాలని చెప్పాం మనం? 5%. 6 into 5 30% మనం రిడ్యూస్ చేయాలి. ఎంత పే చేసావు? 1 lakh మీద 18% అంటే 18,000 మైనస్ 30% 54. సారీ 5,400 కదా, అంతే కదా. 5,400 లెస్ చేస్తే 12,600 ఇస్ ద ఐటీసీ వీ కెన్ గెట్ హియర్. సో ఏంటమ్మా పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, క్యాపిటల్ గూడ్స్ మీద పర్ క్వార్టర్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ 5% రిడ్యూస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ని మనోడు ఐటీసీ కింద ఏం చేస్తాడమ్మా? అలౌ చేస్తాడు. మన ఎగ్జాంపుల్లో 18,000 వాజ్ ద ట్యాక్స్ దట్ వాజ్ పే. ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఫర్ 1 year 6 months. కాబట్టి ఎన్ని క్వార్టర్స్ అవుతాయంటే 6 quarters. పర్ క్వార్టర్ ఎంత అంటే కనుక 5%. 6 into 5 30%. In 18,000 30% means 5,400. After reducing that amount, 12,600 is allowed as ITC. Same point will be applicable to exempted supply to taxable supply also. This is 18(1). Okay. Next one is, sir, is there any time limit with respect to availing of ITC in 18(1)? Enta ante from the date of invoice, within 1 year only you can claim the ITC. కానీ ఈ పాయింట్ ఓన్లీ 18(1)కి మాత్రమే ఏమవుతుందని చెప్తాం, మనం అప్లై అవుతుంది అని చెప్తాం. అంటేనమ్మా ఈ పాయింట్ ఎందుకు పెట్టారంటే, క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్నటువంటి ఇన్పుట్స్ మీద మనం ఐటీసీ అలౌ చేస్తారు అని చెప్పాం. దీన్ని లూప్ హోల్ కింద యూజ్ చేసుకుని సమ్ 3 years బ్యాక్ 5 years బ్యాక్ పర్చేజ్ చేసిన ఐటమ్స్ని కూడా దర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ టు షో దెమ్ యాజ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ దే విల్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. దానికి చెక్ పాయింట్ కోసం ఓకే క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్నాయి, బట్ వాటి డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్ 1 year ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. ఓకే క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉండగానే ఐటీసీ ఇవ్వం. ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్న రా మెటీరియల్స్ ఇన్వాయిస్ డేట్ అనేది విత్ ఇన్ 1 year ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. దిస్ ఈస్ 18(2). అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మా 18(3). వాట్ అబౌట్ దిస్ 18(3) హియర్? సార్ బిజినెస్ని ఇప్పుడు మనం సేల్ చేసాం, లేదు అమాల్గమేషన్ ఆర్ డీమెర్జర్ జరిగింది. ఇన్ దట్ కేస్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఐటీసీ టు ద అదర్ పార్టీ? అమాల్గమేషన్ ఉందమ్మా, అమాల్గమేషన్లో 2 companies ఉంటాయి, అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ, అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ. సో అమాల్గమేషన్ అంటేనా 2 types కదా, బై మెర్జర్ బై పర్చేజ్. బై మెర్జర్ అంటే సో ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్ కలిస్తే ఏబి లిమిటెడ్ వస్తే మెర్జర్. వేరస్ ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్ అప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ ఒక్కటే ఉంటేనమ్మా పర్చేజ్. మన భాషలో ఏమనుకున్నాం, పాలు డెకాషన్ కలిస్తే కాఫీ అనే కొత్త కంపెనీ వచ్చిందనుకోండమ్మా మెర్జర్. పాలు వాటర్ కలిసినప్పుడు మిల్క్ వాటర్ ఓన్లీ మిల్క్ ఒక్కటే మిగిలింది అనుకోండి అమాల్గమేషన్ బై పర్చేజ్. సో ఇప్పుడు మిల్క్ నుంచి పెరుగు మిగడా అనే 2 కంపెనీలు వచ్చినాయి అనుకోండి అమ్మా డీమెర్జర్. ఇదే కదా మనం అనుకున్నప్పుడు. సో ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ what is the ITC that was available with the previous person, that is technically called as transferor. ఆ ట్రాన్స్ఫరర్ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి ఐటీసీ ట్రాన్స్ఫరీకి షిఫ్ట్ అవుతుందా అంటారు. ఎస్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్ దట్ వాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ 18(3) సాటిస్ఫైడ్. సో 18(3)లో చెప్పినటువంటి ప్రొసీజర్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. ఏంటో ప్రొసీజర్, ట్రాన్స్ఫరర్ ఐటీసీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయాలి. ఫర్దర్ ద ఫామ్ నెంబర్ విల్ బి GSTR ITC 02. So along with that, a CA or a cost accountant certify cheyali. Okay, a CA or a cost accountant should certify that. Eman certify cheyalama, not only assets but also 100% liabilities are transferred. Assets matrame kaadu, liabilities kuda transfer ayini cheppi CA or a cost accountant certify cheyali. The transferor has to upload these 2 documents. One is ITC 02. Second one is a CA or a cost accountant certified that not only assets but also 100% liabilities are transferred. ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ని అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫరీ షల్ యాక్సెప్ట్ దీస్ డీటెయిల్స్ సో ఫర్నిష్డ్ బై ద ట్రాన్స్ఫరర్ ఆన్ ద కామన్ పోర్టల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఐటీసీ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ దిస్ ట్రాన్స్ఫరర్? ఇట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు ద ట్రాన్స్ఫరీ. దిస్ ఈస్ 18(3). Our next one is
మనం 18(1) లో what are the last two cases ma? 18(1) లో what are the last two cases ma? Composition scheme to normal scheme, exempted supply to taxable supply. వాటిని రివర్స్ చేయండి. నార్మల్ స్కీమ్ టు composition scheme, taxable supply to exempted supply. Then comes 18(4). చూడండి, normal scheme to composition scheme, opting for composition scheme. His supplies becomes exempted. Taxable supply to exempted supply. So previously IDC allowed. ఇక మీదటి నుంచి ఫ్యూచర్లో IDC not allowed. కాబట్టి on the day when this particular event happens, on the preceding day, whatever the closing stock that was there, on that, what is the position ma? We have to reverse the IDC. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ కానీ క్యాపిటల్ గూడ్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద మనం ఐటీసీని రివర్స్ చేయాలి. సార్ అలా రివర్స్ చేసిన తర్వాత కూడా స్టిల్ ఏదైనా ఉంటే ఐటీసీ ఏమవుతుందమ్మా? ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఐటీసీ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ లెడ్జర్ విల్ ల్యాప్స్. ఓకే మ్యామ్. నార్మల్ స్కీమ్ టు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అయినా, taxable supply to exempted supply అయినా, in all these cases on the preceding day, what is the closing stock that was there? Definitely along they may be of inputs or capital goods, it should be reversed. After reversal of ITC, any other ITC that was left there, it should be reversed. Sorry, it will lapse ma. And last but not the least, 18(6) ma, supply of the capital goods on which ITC was availed. That means capital goods మనం సెకండ్ హ్యాండ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ మీద కనుక మనం సేల్ చేసేటువంటి పని అయితే అలాంటప్పుడు హౌ మచ్ ఐటీసీ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి రివర్స్డ్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడమ్మా. లెట్స్ సే ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ 10 lakhs పెట్టుకున్నాం, రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ మనం 18%, దాన్ని మనం లెట్స్ సే సమ్ 7 lakhsకి సేల్ చేసాం అనుకోండమ్మా. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ మచ్ ఐటీసీ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి రివర్స్డ్? ఎంత ఐటీసీ ఇప్పుడు మనం రివర్స్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా? ప్రీవియస్గా మనం క్లైమ్ చేసినటువంటి ఐటీసీలో నుంచి per quarter or part thereof 5% reduce system. What is the amount we will get? It will be compared to the GST that is needed to be paid on transaction value. Whichever is higher, that should be reversed. So ఇక్కడ purchase చేసిన ఎంతకమ్మా? 10 lakhs. What is the rate of GST? 18%. So in that case, on 10 lakhs 18%, 1,80,000. సో ఎంత టైం పీరియడ్ అనుకుందాం? 1 year 7 months అనుకుందాం. 1 year 7 months అంటే ఎన్ని క్వార్టర్స్ అమ్మా? ఒక ఫుల్ అంటే 1 full year means ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. 1 full year means 4 quarters. What about the half? 2 quarters. What about that 1 month then? 90. 19th month you are saying. Yes, I am also saying the same thing. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఎన్ని క్వార్టర్స్ వస్తాయమ్మా టోటల్ మనకి? 7 quarters మా. ఎందుకని? పర్ క్వార్టర్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఎస్ ఫుల్. సో 1 year అంటే 4 quarters మా. 7 months అంటే నిజానికి 6 months అంటే 2 quarters. లాస్ట్ 1 month ఉంటుంది. దట్ 1 month షుడ్ ఆల్సో బి టేకెన్ యాజ్ క్వార్టర్. సో దట్ మీన్స్ 7 quarters. దేర్ ఫోర్ 7 into 5 35%. అంటే 1,80,000లో 35%. 63,000. Let's just say how much amount we will get here? 1,17,000. This should be compared with GST to be paid on sale value. What is the sale value? 7 lakhs. On that 18% means 1,26,000. Whichever is higher, this is the amount that is needed to be reversed. Okay. Sir, in GST, the useful life of the asset is 5 years, even though it may be provided for more than 5 years. Yes, ma. Correct. కాకపోతే ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ టైం 5 years అన్న పాయింట్ మనం ఎక్కడ తీసుకుంటామో ఇక్కడ ఐటీసీని రివర్స్ చేసేటువంటి కేసెస్లో ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ టైం 5 years అనుకుంటాం, అంటే 60 months అనుకుంటాం. అన్యూటిలైజ్డ్ టైం చేస్తాం. దట్ పాయింట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఇన్ 18(4). అంటే 18(4)లో ఐటీసీ రివర్స్ చేయాల్సినటువంటి కేసెస్లో estimated lifetime of a capital good will be taken as 5 years, that is 60 months. So unutilized time period ki proportionate ga IDC ఏం చేస్తాం? రివర్స్ చేస్తారు. అది మనం 18(4)లో యూజ్ చేసేది. ఎస్ మా. కాకుండా 2 additional పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మనం మెటీరియల్ చూద్దాం మనవి. 1 second. ఎస్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ దీస్ థింగ్స్ ఐ జస్ట్ కంప్లీటెడ్. సో స్పెషల్ కేసెస్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. దిస్ ఈస్ ఎస్, 1 circular ఉందమ్మా ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద థింగ్.
సో గుర్తుందా మై పాయింట్? వాట్ ఈస్ జనరల్ రూల్? ఇప్పుడు మన సెల్లర్ సేల్స్ కింద ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి ఆటో పాపులేటెడ్ ఇన్ రిసిపియంట్స్ అకౌంట్ GSTR 2A. Let's take the example. X is a person and Y is also a person there. Total supplies వచ్చి 10 ఉన్నాయమ్మా. 10 invoices are there. Each invoice containing 1000 rupees as GST. సెల్లర్ ఏం చేశాడంటే బై మిస్టేక్ 8 invoices మాత్రమే అప్లోడ్ చేశాడు. ఇప్పుడు మన రిసిపియంట్ GSTR 2Aలో హౌ మెనీ ఇన్వాయిసెస్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ మా? 8. అంటే ఎంత ITC రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? 8000. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అరైజ్ అయింది, సార్ అప్లోడ్ చేయని 2 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ అబౌట్ ద 2000? ఆ 2000 అసలు ITC అలౌడా నాట్ అలౌడా? ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ అలౌడ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈజ్ అలౌడ్? దట్ వాస్ ద క్వశ్చన్. ఆ 2000 మీద ITC అలౌడా నాట్ అలౌడా మా? Definitely ITC is allowed, but up to 5% of eligible ITC. సో సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎలా కంపేర్ చేయాలి అంటే అప్లోడ్ చేయని వాడికి సంబంధించిన ITC ఎంతమ్మా? 2000. ఎలిజిబుల్ ITC అంటే GSTR 2Aలో రిఫ్లెక్ట్ అయిన ITC, GSTR 2Aలో రిఫ్లెక్ట్ అయిన ITC ఎంతమ్మా? 8000. ఆన్ దట్ 8000 5%. ఆన్ దిస్ 8000 into 5%, that is 400. 4000. So 400 or 2000, whichever is lower. 400. So how much ITC you will get here? 8000 plus 400. Total it will be 8400. That is the restriction he is saying ma. Where invoice has been uploaded by the supplier in his GSTR 1. Full ITC. అంటే ఇప్పుడు 8 invoices మనం ఏం చేసాం? అప్లోడ్ చేసాం. వాటికి సంబంధించి 100% ITC is allowed. That is 8000. But the invoices not uploaded by the supplier is GSTR 1. ఎలిజిబుల్ ITCలో ఎంతవరకు అలౌ చేస్తారమ్మా? 5%. సో ఎలిజిబుల్ ITC ఎంత అని చెప్తాం మనం? 8000. 8000లో 5% అంటే ఎంతమ్మా? 400. లిప్ మూమెంట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఫైన్. సో 400 or 2000, whichever is lower ma. 4000 is allowed as ITC with respect to the invoices. నిన్నే ఫైన్. థర్డ్ బెంచ్ ఫస్ట్ వన్. సో మనకి ITC ఎంత అలౌ చేస్తారు అంటే ఏమని చెప్తామమ్మా మనం వచ్చేసరికి? 400. అంటే 2000 ప్లేస్లో ఎంత ఇస్తారమ్మా? 400. సార్ ఆ 1600 ITC ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్? మరి 2000లో 400 ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ 1600 మా? It will be allowed when the invoices are uploaded by the supplier in the GSTR 1. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ అమ్మా, ఇక్కడ రాయకపోయినా మనం సర్క్యులర్ ఒకటి, సారీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక పాయింట్ వచ్చి ఇది గుర్తుందా? రూల్ నెంబర్ 86B. ఏంటి రూల్ నెంబర్ 86B అంటే ఈవెన్ దో యూఆర్ హ్యావింగ్ ద ITC, బట్ ఓన్లీ 99% of the ITC balance should be used ma for the payment. 1% should be always paid in cash only. Suppose the output tax payable is 10,000 rupees ma. You are having the ITC of 12,000. ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్? 0. మామూలుగా జనరల్ రూల్ అయితే. ఎందుకని అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ 10,000, బట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ITC ఆఫ్ 12,000. ఓకే, బట్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ సేయింగ్ ఈస్ whatever the ITC you are having, in that you can claim 99% only. You can set off. 1% should be paid in cash only. అంటే 10,000లో 1% అంటే 10,000లో 1% అంటే 100. So this 100 should be paid in cash only. Remaining 9,900 only you can utilize ITC. That is the point. Exceptions okay ఖాళీ ఉంటే చూడండి, our amendments classలో ఒకసారి వినండి. This is a total story with respect to ITC ma. So we will see some illustrations with respect to that. Illustrations చూద్దాం మనం. మీకు బాగా టఫ్గా అనిపించినవి ఏమైనా ఉన్నాయా మన మెటీరియల్లో?
మరి ప్రాబ్లమ్స్ ఓపెన్ చేయమన్నారా? ఓ కంబైన్ డిస్కషన్ చేస్తున్నారా? గ్రూప్ డిస్కషన్. సిఆర్టీ 16 ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. ఒకసారి చదవండి సిఆర్టీ 16 1 minute. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సిఆర్టీ 16, ఇది ఏ టాపిక్కి రెలవెంట్ అమ్మా? Yes, this one is taxable supply to exempted supply. అంటే ఇక్కడ ఏ సెక్షన్ అప్లికబుల్? 18(4). ఇక్కడ ఏ సెక్షన్ అప్లికబుల్ అమ్మా? 18(4). ఒక్కసారి మీరు ఆ ప్రాబ్లం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో from which date the exemption was given ma? 15th November 2020. ఆ డేట్న క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్నటువంటి చూడండి, ఇన్పుట్స్ కాస్టింగ్ 1,44,720 ఆర్ లేయింగ్ ఇన్ స్టాక్. ఇన్పుట్స్కి సంబంధించిన ఐటీసీని మనం రివర్స్ చేయాలా? నో నీడా? ఎస్, డెఫినెట్లీ వీఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రివర్స్ ద ఐటీసీ. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతని చెప్పాడు ప్రాబ్లంలో? ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతని చెప్పాడమ్మా? 12%. సో 12% కదా. సో ఆన్ దట్ 1,44,720 into 12%. ఎంత అమౌంట్? 17,368. Okay, fine. And inputs costing 77,184 are in process. That means semi-finished goods. With respect to semi-finished goods also, what is the position ma? Definitely IDC needed to be reversed. On that also 12% we should apply. And finished goods, but దానిలో inputs value only 50% ma. Therefore 4,82,400 into 50% into 12%. And what is the amount we will get? That amount is needed to be reversed. And what about the capital goods? Capital goods ki different procedure follow అవ్వాలని చెప్పాను. Estimated lifetime should be taken as 5 years అంటే 60 months. So here invoice date ఎప్పుడమ్మా? July 10th. Whereas when that particular product was exempted, November. So July to November, how many months ma? Ignore number of days. July, August, September, October, November. 5 months. So how much time period it was used for taxable supply? 5 months. మళ్ళీ 12 months అని చూస్తుంటే ఉడతలు పట్టేది 5ఏనా? ఎవరు చెప్పారు? సో ఎక్కడమ్మా? 5 months. July, August, September, October, November. So 5 months. సో ఈ 5 months మనం లెస్ చేస్తే 60 minus 5, 55 months కి proportionate గా IDC is needed to be reversed. What is IDC ma? So 2 lakhs into 28% into 55 divided by 60. How much amount we will get? That is the amount that is needed to be reversed. This is the answer. See this? 77,184 into 12%, 4,82,000 into 50% into 12%. And whereas, see this, estimated lifetime 5 years, 60 months. So utilized it for 5 months. So unutilized will be 2 lakhs into 28% into 55 by 60. So if we add all these items, this is the amount that is needed to be reversed. And the ITC we are having is in the problem 2,79,104. Sir, మరి సెట్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్సెస్ ఐటీసీ ఉంది కదా, ఇదేమవుతుందో అంతటితో ఇట్ విల్ బి ల్యాప్స్డ్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. సార్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్, దానిలో ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఈ ప్రాబ్లంలో. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ మన ఐటీసీ బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ 29,000 అయ్యి ఉంటే వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ మ్యామ్. ఓకే. And next one with respect to 17 easy task. మన ప్రాబ్లమ్స్ వాడు అడిగేది ఏది ఉందో అది మనం చూడాల్సి ఉంటుందమ్మా. ఏదైనా yes ma. Okay, problem number CRD 21. So in CRD 21, if you observe that K&K Limited, a registered supplier of Mumbai, is a manufacturer of heavy machines,
It outward supplies for the month of January is as follows. Interstate outward supplies icharu as well as intrastate outward supplies ma. On this, IGST is needed to be paid. On this, CGST plus SGST is needed to be paid. And apart from that, some inward supplies details are given below. First one, raw materials ever used and 30% were in stock. వాటికి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే రా మెటీరియల్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ రిసీవ్ దట్ పర్టికులర్ రా మెటీరియల్ యూ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ, లేదా మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఐటీసీ అలౌడా అనేది వాడికి వచ్చిన డౌట్. రా మెటీరియల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఐటీసీ ఇస్తారా, యూజ్ చేసినప్పుడు ఐటీసీ ఇస్తారమ్మా? వెన్ యూ రిసీవ్ దట్ సబ్సీక్వెంట్గా దాన్ని ఇమీడియట్గా మనం యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదమ్మా. కాబట్టి ఇన్ దిట్ కేస్ సో 70% మనం యూజ్ చేసి 30% స్టాక్లో ఉన్న 100% వీ కెన్ క్లైమ్ ఇట్ యాజ్ ఐటీసీ. Next one, raw materials B. In that 90% of the material was received in the factory. Total raw material receive చేసుకోలేదంటమ్మా. In that only ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నారని చెప్తాం మనం? 90%. సార్ మరి ఎంతైతే రిసీవ్ చేసుకున్నారో అంత మీదే కదమ్మా ఇచ్చేది మనం ఐటీసీ. సో ఇన్ దిస్ 50,000, 90% that is 45,000 only we will get the ITC. Remaining 5,000 ITC is not allowed. And construction of a pipeline, it comes under immobile property works contract. On works contract, IDC is allowed or not allowed? Not allowed. Therefore, on this 30,000, you cannot claim them IDC. And insurance charges paid for the trucks. Trucks మీద IDC allowed or not allowed? Allowed. Trucks transportation of the goods కదా. ఎప్పుడైతే మోటార్ వెహికల్ మీద ఐడీసీ అలౌడో వాడికి సంబంధించిన రిపేర్స్ యాక్టివిటీస్ మీద కూడా ఐడీసీ అలౌడ్. దేర్ ఫోర్ ఈ 55,000 కూడా ఐడీసీ అలౌడ్ మా. బట్ ఇక్కడ వాడు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ టోటల్ 4 కదా ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ ఉన్నవి. ఈ 4 ఇన్వర్ట్ సప్లైస్లో ఫస్ట్ పాయింట్కి సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ని అప్లోడ్ చేయలేదంట. దిస్ వన్, దీనికి సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ వాజ్ నాట్ అప్లోడెడ్. మరి అప్లోడ్ చేసిన ఇన్వాయిస్ లేని ఇప్పుడు 3, ఆ 3లో ఒకదానికి ఐడీసీ రాదు. ఇప్పుడు ఎలిజిబుల్ ఐడీసీ ఎంత? ఎలిజిబుల్ ఐడీసీ ఎంత? 45,000 ప్లస్ 55,000, 1 lakh. అంతే కదమ్మా? 45,000 ప్లస్ 55, టోటల్ 1 lakh ఈజ్ ద ఎలిజిబుల్ ఐడీసీ. సార్ మరి అప్లోడ్ చేయని ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది కదా, దానికి రిలవెంట్గా ఎంత ఐడీసీ అలౌడ్? ఆన్ 1 lakh 5%, 5,000 rupees is the allowed IDC here. సార్ రిమైనింగ్ 55,000 ఎప్పుడు వస్తాయి సార్? ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్ అప్లోడ్ చేస్తాడో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ వీ కెన్ గెట్ ద ఐటీసీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ మా. దిస్ ఈజ్ 1,60,000 టోటల్, బట్ 100% అప్పటికి ఇంకా మెటీరియల్ అప్డేట్ చేయలేదు అనుకున్నా, మిమ్మల్ని మార్చుకోమన్నాను ఆన్సర్ నేను. గుర్తుంది కదమ్మా? దిస్ ఈజ్ 5,000 అండ్ దిస్ ఈజ్ 5,000. And based on that total computation should be done. సో ఈ ఓపెనింగ్ ఐడీసీకి మనం ఈ వచ్చినటువంటి 1,05,000 మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ యాడ్ వాట్ 1,05,000 టోటల్ ఐడీసీ వస్తుందమ్మా. అండ్ దీస్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్ దట్ ఆర్ పేయబుల్. ఇవి మనం పే చేయాల్సినటువంటి అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్. ఆల్రెడీ ఐడీసీ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఎంత ఉంది అంటే కనుక 1,05,000 CGST అండ్ 1,05,000 SGST. మనం సెట్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దీస్ ఆర్ ద అమౌంట్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐటీసీ మా. సో ఎనీ డౌట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐటీసీ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ప్రొసీడ్ టు చాప్టర్ నెంబర్ 3 బా. ఎస్, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో మనం ఎగ్జామ్షన్స్ చూద్దాం. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో మనం ఏం చేద్దాం? ఎగ్జామ్షన్స్ చూద్దాం. సో అది కొంచెం టఫ్ ఏరియా కాబట్టి మనం మధ్యాహ్నం క్లాస్లో చూద్దాం, అది టైం సరిపోదు. సో ఎనీ డౌట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐటీసీ మ్యామ్?
Okay, ma, can I proceed to chapter number 3? So chapter number 3 here deals with levy and collection, ma. What is meant by levy? Imposition of tax. And what is meant by word collection, ma? Recovery of tax. In this particular chapter, we discuss about majorly 9.3 and section 10 composition schema. So generally the taxable event with respect to GST is supply, and if at all it is interstate supply, IGST will be levied. If at all it is intrastate supply, CGST plus SGST will be levied. What is meant by intrastate supply? LOS, POS are there in the same state, it is intrastate supply. If LOS, POS are there in different states, definitely it is interstate supply. And after that, who is the recipient, you can study. And 9.1 no need ma, so straight away we'll jump to 9.3. So now we are seeing 9.3 ma. 9.3 which deals with RCM, reverse charge mechanism. So with respect to 9.3, what is meant by FCM and what is meant by RCM? Ma? Now forward charge mechanism means recipient will pay to the supplier and in return supplier will pay to the government. RCM means recipient will directly pay the amount to the government. So here we are talking about RCM with respect to services 9.3. In that first one in Dama, A service is GTA service. With respect to GTA, if at all these people are the specified recipients, if at all these people are the specified recipients, in those cases RCM concept is applicable and these specified recipients is liable to pay the GST. But ikkada with respect to GTA oka option undi. Not only GTA, కొన్ని cases లో RCM లో FCM అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, RCM అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. But FCM follow అయ్యే పని అయితే rate of tax will be 12%. That is CGST 6% and SGST 6%. అదే RCM follow అయ్యేటువంటి పని అయితే rate of tax ఎంతమ్మా 5%. That is 2.5 CGST, 2.5 SGST. ఈ రెండిట్లో ఏ ఆప్షన్ అనేది GTA ఇంటెన్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. GTA is having two options ma. One is under FCM he can pay 12% or under RCM he can pay 5%. Sir అలాంటప్పుడు అందరూ హ్యాపీగా RCMకే వెళ్తారు కదా. One point ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది. When you are following FCM and paying GST at the rate of 12%, definitely full ITC can be claimed. But whereas when you are paying GST under RCM at the rate of 5%, no ITC is allowed to you. So ITC కావాలి అనుకుంటే you should follow FCM, ITC అక్కర్లేదు అనుకుంటే you can follow RCM. So అందుకని GST who has not paid CGST at the rate of 6%, that means ఎంత రేట్ పే చేస్తున్నాడమ్మా 5%, that is 2.5 CGST and 2.5 SGST. ఆ పర్సన్స్కి మాత్రమే this RCM concept is applicable. When ma, if the recipient is these specified persons like factory, society, cooperative society, body corporate, registered person, partnership firm, CTP. If any of these specified persons are the recipients and the supplier wants to follow the RCM, then you are liable to pay GST at the rate of 5%. Sir, ఇదే మన GTA గవర్నమెంట్ కనుక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే సప్లయర్ ఇస్ ద GTA and recipient is any of these persons, government department, local authority or government agency, in that case it is exempt. Generally it comes under FCM, but it is exempt. There is no need to pay the GST ma. Supplier is GTA, recipient is any of these specified persons, then what is applicable ma? RCM, and the rate of tax will be 5%. Supplier is GTA and recipient is government, then it comes under FCM, but it is exempted. There is no need to pay the GST. And second one is legal services. Who is the supplier ma? Lawyer, whether it is junior lawyer, junior advocate, senior advocate or partnership firm of advocates. And who should be the recipient? Business entity. Then only which concept is applicable ma? RCM concept is applicable. Then only RCM concept is applicable. Sir, next one is arbitral tribunal. What is meant by the word arbitral tribunal ma? Arbitration, compromise or settlement of a case outside the court.
అంటే కోర్టుకి సంబంధించి అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ మనం ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ని సెటిల్ చేసుకునేటువంటి లీగల్ మెకానిజం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం ఏమంటామా, ఆర్బిట్రేషన్ అంటారు. సో అది చేసేటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామా, ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్. సో సప్లయర్ ఎవరు, ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్. రిసిపియంట్ ఎవరమ్మా, బిజినెస్ ఎంటిటీ. ఎక్కడ ఉండాలని చెప్తాడు, taxable territory. What is meant by the word taxable territory in all these cases? To which places section 1 is applicable? ఇండియాలో ఏ ప్లేసెస్కి అయితే సెక్షన్ 1 అనేటువంటిది అప్లై అవుతుందో ఆల్ దోస్ ప్లేసెస్ విల్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ taxable territory. సో సప్లయర్ ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్, recipient is business entity, then RCM. Fourth one, sponsorship services, supplier, any person, recipient, body, corporate or partnership firm, then only RCM concept is applicable. Sir, ఒకవేళ recipient is a individual, then FCM or RCM? FCM. If recipient is a society, then FCM. ఎందుకని బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ రిసిపియంట్ అయితేనే RCM. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఏది అప్లికబుల్ అమ్మా, FCM. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, సప్లయర్ ఎవరమ్మా, గవర్నమెంట్. రిసిపియంట్ ఎవరు, బిజినెస్ ఎంటిటీ. ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో RCM. సార్ గవర్నమెంట్ మన బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఎలాంటి సర్వీసెస్ చేయొచ్చు జనరల్లీ? ఇప్పుడు మన మున్సిపాలిటీ హోర్డింగ్స్ ఉంటాయా రోడ్ మీద, సో సప్లయర్ ఎవరు అక్కడ, గవర్నమెంట్. ఆ హోర్డింగ్స్కి సంబంధించి రిసిపియంట్ ఎవరమ్మా, రిసిపియంట్ ఎవరు, బిజినెస్ ఎంటిటీ. అంటే ఇప్పుడు లలిత జ్యువెలర్స్ డబ్బులు ఊరికే రావా, గుడ్డు బాబాయ్ వచ్చాడు కదా దానికి, మనీ ఊరికే రాదు, అదేనా, డబ్బులు ఊరికే రావు. సో మరి ఆ యాడ్ ఏదైతే మనం సపోజ్ హోర్డింగ్స్ పెట్టాలనుకోండి, సప్లయర్ గవర్నమెంట్, వేరస్ రిసిపియంట్ ఎవరు అంటే కనుక బిజినెస్ ఎంటిటీ. ఇన్ దట్ కేస్ హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద GST మా, లలిత జ్యువెలర్స్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద GST. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సప్లయర్ ఎవరు అంటే గవర్నమెంట్. కానీ ఇక్కడ సర్వీస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏంటి అంటే రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సార్ గవర్నమెంట్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీని రెంట్కి ఇస్తుందా? ఎస్. అంటే ఇప్పుడు రైతు బజార్, మన వెజిటబుల్ మార్కెట్ అవ్వచ్చు, మిర్చి యార్డ్ అవ్వచ్చు, వీటన్నిటిలోనూ షాప్స్ ఎవరివమ్మా, గవర్నమెంట్ వేగం, అవునా కదా? సప్లయర్ ఎవరు, గవర్నమెంట్. రిసిపియంట్ ఎవరు, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అలాంటప్పుడు FCM అప్లికబుల్లా, RCM అప్లికబుల్లా, RCM. నెక్స్ట్ వన్, సప్లయర్ ఎవరమ్మా, డైరెక్టర్. రిసిపియంట్ ఎవరమ్మా, కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్, అప్పుడు కూడా RCM. అంటే ముఖేష్ అంబానీ టు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్. ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ టు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అయినా, రికవరీ ఏజెంట్ టు బ్యాంక్ అయినా. సో ఆధార్, యాక్చువల్లీ ఆధార్ వచ్చి సపరేట్ పాయింట్ కింద వచ్చిందమ్మా. ఇప్పుడు ఆధార్ టు ద పబ్లిషర్ సపరేట్ అనుకుందాం. మ్యూజిక్ కంపోజర్ టు మ్యూజిక్ కంపెనీ అయినా, లేదు ఫోటోగ్రాఫర్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్ టు ప్రొడ్యూసర్ అయినా, ఈ కేసులో కూడా RCM. కానీ ఆధార్ టు ద పబ్లిషర్ కేసును చూసారమ్మా, ఇక్కడ కూడా రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి. FCM అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, RCM అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఆధార్ టు ద పబ్లిషర్ కేసులో FCM అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, RCM అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. సో FCM ఫాలో అయ్యేటువంటి పని అయితే 12%, RCM ఫాలో అయ్యేటువంటి పని అయితే 5% ట్యాక్స్. కాకపోతే ఇక్కడ 3 కండిషన్స్ చెప్తాడు. ఆ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే FCM అంటాడు. ఫస్ట్ వన్, ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. సెకండ్ వన్, డిక్లరేషన్ ఫైల్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ రెడీ టు పే ద ట్యాక్స్ అండర్ FCM అని చెప్పి. థర్డ్ వన్, వన్స్ ఒకసారి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత 1 year దాన్ని విత్డ్రా చేయకూడదు. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే FCM, అదర్వైజ్ RCM. నెక్స్ట్ వన్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ అంటేనమ్మా జనరల్లీ NPS ఏదైనా అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర స్పీడీ వేలో మనీ రికవర్ చేయడానికి సజెషన్స్ ఆర్ రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఏమని చెప్తాం మనం, ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ. హియర్ సప్లయర్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ఓవర్సీయింగ్ కమిటీ, రిసిపియంట్ RBI. ఇన్ దట్ కేస్ RBI is liable to pay the GST. నెక్స్ట్ వన్, ఇండివిజువల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్స్ టు ద బ్యాంక్ ఆర్ NBFC. సరే DSC అంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ అంటేనమ్మా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, అంటే హూ ఈస్ ద ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఎవడైతే ఉంటాడో టు సెల్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, వాడిని DSC అంటాం. ద బ్యాంక్ లోన్స్కి సంబంధించి ఆ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసే ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఎవరైతే ఉంటారో వాడిని DSC అంటాం. ఇలాంటి DSC ఇండివిజువల్ అయ్యి ఉండి రిసిపియంట్ బ్యాంక్ ఆర్ NBFC అయితే కనుక ఇన్ దోస్ కేసెస్ వాట్ ఈస్ అప్లికబుల్ మా, RCM. సార్ ఒకవేళ DSC కంపెనీ అయితే, ఇఫ్ DSC ఇస్ కంపెనీ then ma
డిఎస్ఏ కంపెనీ అయితే ఎఫ్సిఎం. ఎందుకని? when డిఎస్ఏ is individual then only RCM is applicable. If DSA is other than individual, in those cases FCM is applicable. Next one, business facilitator to bank. అంటే నమ్మ జనరల్లీ రూరల్ ఏరియాస్లో కానీ అలాంటి ఏరియాస్లో బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయించడం కోసం అపాయింట్ చేసుకునే పర్సన్ బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ అంటారు. సప్లయర్ ఎవరు అంటే కనుక బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్, రిసిపియంట్ ఎవరు అంటే కనుక బ్యాంక్. హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ అంటే బ్యాంక్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ అంటాం. ఏమా థర్డ్ వన్ అంతేనమ్మా. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, ఏజెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్. సప్లయర్ ఎవరమ్మా? ఏజెంట్. రిసిపియంట్ ఎవరమ్మా? బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్. ఇన్ దట్ కేస్ ఆర్సీఎం ఈజ్ అప్లికబుల్. బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ. నెక్స్ట్ 14th వన్, సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్. సప్లయర్ ఎవరు అంటే ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ బాడీ కార్పొరేట్. రిసిపియంట్ ఎవరు అంటే కనుక రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, దెన్ ఆల్సో ఆర్సీఎం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్. ఇక్కడ కూడానమ్మా ఆప్షన్ ఉంటుంది మళ్ళీ. అంటే 3 కేసుల్లో మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఒకటి జీటీఏ, 2 ఆధార్ ఆఫ్ ద బుక్, 3వది వచ్చేసరికి రెంటింగ్ ఆఫ్ ఎ మోటార్ వెహికల్ డిజైన్ టు క్యారీ ద ప్యాసింజర్స్. ఈ 3 కేసెస్లో ఎఫ్సిఎం అయినా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు, ఆర్సీఎం అయినా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎఫ్సిఎం ఫాలో అయితే రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 12%, ఆర్సీఎం ఫాలో అయిపోయినైతే రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 5%. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ మా. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ 10 మనం బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. ఎగ్జామ్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ మా. ప్రతి అటెంప్ట్లోనూ ఐటీసీ తర్వాత అడుగుతున్నారు. అది మన ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ చూద్దాం. దట్స్ ఇట్ ఫర్. అరే బాయ్స్ రండి. అరే ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేవాళ్ళు టోకెన్లు తీసుకోండి, అది తీసుకొని రావాలి. మళ్ళీ అది వస్తేనే ఎలో చేస్తాం. టోకెన్లు తీసుకొని రావాలి, లేదంటే ఎలో చేయం. అర్థమైందా? తెలుగు అర్థమవుతుందిగా బాబు? టోకెన్లు తీసుకోండి. మాట్లాడు, సైలెంట్కి వెళ్ళండి. గర్ల్స్ సైలెంట్ కూర్చోండి. గర్ల్స్ సైలెంట్ కూర్చోవాలి. అమ్మా తెలుగు అర్థమవుతుందా? సైలెంట్ కూర్చోమని చెప్పాక. గర్ల్స్ మాట్లాడద్దు. కూర్చో. టోకెన్లు తీసుకోండి గర్ల్స్. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేవాళ్ళు సైలెంట్కి వెళ్ళండి. సైలెంట్కి వెళ్ళాలి.
సార్ ఇస్తారు వెళ్ళు. Recording stopped.
Recording in progress. Okay, ma'am. So we are discussing about chapter number 3, Levy and Collection. In that, R3, sorry, 9.3 RCM concept completed, ma'am. Now we need to see 9.5. What does this 9.5 deals with, ma'am? What does this 9.5 deals with? E-commerce operator. 9.5 topic తో డీల్ చేస్తున్నాం. I deals with ECO. What is meant by ECO, ma? E-commerce operator, okay. What is meant by the word ECO? అంటే ఎవరు అసలు ECO అంటే? ECO is neither the supplier nor the recipient, but brings both supplier and recipient onto a common platform. By using either mobile applications or website, those type of persons are known as ECOs. ECO is neither a supplier nor a recipient, but brings both supplier and recipient onto a common platform by using either website or mobile app. Those type of aggregators are known as ECO. Sir, that means every ECO is liable to pay the GST under 9.5. Answer is no. Only 3 types of ECOs are actually notified here, ma. Only 3 types of ECOs are notified here, like transportation of passengers and hotel accommodation services and housekeeping services. 3 types of ECOs are actually notified under 9 subsection 5. Who are those 3 ECOs, ma? Transportation of passengers, hotel accommodation, housekeeping services. These 3 ECOs are liable to pay GST, or these 3 ECOs are notified under 9 subsection 5. Okay, sir, ఇప్పుడు మన with respect to transportation of passengers, ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఈసీఓకి ఓలా కానీ ఊబర్ కానీ ర్యాపిడో
all these comes under ECOs notified under 9(5) మా. సార్ అలాంటప్పుడు హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ? ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓలా అనేటువంటి తీసుకున్నా, ఊబర్ తీసుకున్నా, మొబైల్ యాప్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ డ్రైవర్ అంటే ఇక్కడ సప్లయర్ ఎవరు? డ్రైవర్. రిసిపియంట్ ఎవరు? ప్యాసింజర్. ఓలా కానీ ఊబర్ కానీ దే ఆర్ నైదర్ ద సప్లయర్ నాట్ ద రిసిపియంట్. బై యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ మొబైల్ యాప్ వాళ్ళ ఇద్దరిని కూడా ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ కిందకు వచ్చేటట్టుగా చేస్తారు. కాబట్టి ఏమంటారని చెప్తాం మనం? ఆ పర్సన్ని మనం ఈసీఓ అంటాం. ఇన్ దట్ కేస్ హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ అంటే ఓలా ఆర్ ఊబర్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ అంటాం. సార్ మరి ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై రేడియో ట్యాక్సీ, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ అన్నారు కదా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద వర్డ్ రేడియో ట్యాక్సీ? 2-way GPS ట్రాకింగ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అంటే కనుక రేడియో ట్యాక్సీ అంటారమ్మా. 2-way GPS ట్రాకింగ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటామమ్మా మనం? రేడియో ట్యాక్సీ అంటాం. మరి అలా కాదంటే ఇప్పుడు ఊబర్ తీసుకోండి, దానిలో ఏదైనా మీరు బుక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అమ్మా, మీరు ఎక్కడున్నారో డ్రైవర్కి తెలుస్తుంది, డ్రైవర్ లొకేషన్ ఎక్కడుందో మీకు తెలుస్తుంది. ఇలా 2-way GPS ట్రాకింగ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రేడియో ట్యాక్సీ అంటాం. అట్లానే మోటార్ క్యాబ్ అప్ టు 6 members వరకు క్యారీ చేయగలిగిన దాన్ని మోటార్ క్యాబ్ అంటాం. 6 to 12 members వరకు క్యారీ చేయగలిగిన దాన్ని మ్యాక్సీ క్యాబ్ అంటారు. మోటార్ సైకిల్ అంటే మినిమం 1, మ్యాక్సిమం 5, 4 or 5 అంతే కదరా. మోటార్ సైకిల్ అంటే అంతే కదా, మినిమం 1 person, మ్యాక్సిమం 4. KGF 2 నా ఈరోజు రిలీజ్ ఐ థింక్. సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఆ మూవీకి ఏదైనా వెళ్ళాలనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినీ స్క్వేర్లో ఆ మూవీ ఉందనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందిరా నిజంగానే. సో సినీ స్క్వేర్లో ఆ మూవీ ఉందనుకోండి, ఆ మూవీ చూడడానికి మనం వచ్చేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 4 members వస్తారు. ఆ 4th one మీకు ఒకసారి నేను చెప్పినట్లుగా బైక్ మీద ఉన్నాడు అని అనుకుంటాడు. కేవలం వాడి నమ్మకం మాత్రమే బైక్ మీద కూర్చున్నట్టుగా చేస్తుంది అంతే. నమ్మకం చాలా గొప్పది అని అలాంటప్పుడే నాకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. లిటరలీ 4th member, ఫస్ట్ వాడు ఆల్రెడీ ట్యాంక్ మీద ఉంటాడు, సీట్ మీద 2 ఉంటారు. లాస్ట్ 4th one ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు గాల్లో వేలాడుతూ ఉంటాడు, వాడు షర్ట్ ఓన్లీ ఇట్లా ఉంటుంది అంతే. వాడు కేవలం ట్రస్ట్ అనమాట. ఎస్ ఐఎమ్ ఆన్ దట్ బైక్. ఆ ట్రస్ట్ మాత్రమే వాడి గాల్లో అలా వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది. సో దట్స్ వై 1 or 4 మా. సో ద మోటార్ సైకిల్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మోటార్ సైకిల్, ర్యాపిడో ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈసీఓ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్ మా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్. హోటల్ అకామిడేషన్ సెకండ్ వన్. హోటల్ అకామిడేషన్ అంటే ఈసీఓస్. ఓకే ఫైన్. సో ట్రివాగో కానివ్వండి, లేదు మన మేక్ మై ట్రిప్, ఇలాంటి మొబైల్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అండర్ హోటల్ అకామిడేషన్ ఈసీఓస్. అట్లనే మన హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన ఈసీఓస్కి ఎగ్జాంపుల్, ఒకప్పుడైతే అర్బన్ క్లాప్ అనేవాళ్ళు, ప్రెసెంట్ కంపెనీ నేమ్ చేంజ్ అయిందమ్మా. నౌ ఇట్ ఈస్ అర్బన్ కంపెనీ. వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ కేసులో with respect to transportation of passengers, always ECO is liable to pay the GST. But whereas with respect to hotel accommodation and housekeeping services, if the supplier is an unregistered person, then only this ECO is liable to pay the GST. If the supplier is himself a registered person, in those cases, who is liable to pay the GST ma? Supplier himself is liable to pay the GST. Suppose Make My Trip app use చేయడం ద్వారా we just booked a hotel room, say for example అప్పట్లో ఏమనుకో మాతా లాడ్జ్. at that time బ్రాడీపేట్ 4th line లో SBI క్యాంపస్ పక్కన ఒక బూత్ బంగ్లా ఉంటుంది, మాతా లాడ్జ్ అని చెప్పి సన్నగా. సో ఈ మాతా లాడ్జ్లో ఇఫ్ యూ జస్ట్ బుక్ ద రూమ్ బై యూజింగ్ ద యాప్ మేక్ మై ట్రిప్, డెఫినెట్లీ విల్ బీ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అంత చిన్నది అన్రిజిస్టర్డ్ అవుతాడు కదా. సో అలాంటప్పుడు హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ? మేక్ మై ట్రిప్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ. అలా కాకుండా బై యూజింగ్ మేక్ మై ట్రిప్ మొబైల్ యాప్ మనం హోటల్ తాజ్లో రూమ్ బుక్ చేసామనుకోండి, ఇన్ దట్ కేస్ తాజ్ ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్? ఎస్, తాజ్ ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఇన్ దట్ కేస్ హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ మా? హోటల్ తాజ్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ. That means if the supplier is a registered person, supplier himself will pay the GST ma. If the supplier is unregistered, in those cases only, who is liable to pay the GST ma? ECO is liable to pay the GST. And next one ma, after completion of 9(5) composition scheme.
So what is this composition scheme of levy, ma? What is this composition scheme of levy? Every course this particular scheme was designed. It is actually designed for the sake of small taxpayers to pay GST at a very low rate on the basis of turnover. It is small scale industries, కుటీర పరిశ్రమలు, cottage industries కోసం స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసినటువంటి స్కీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో that particular scheme is known as composition scheme. Sir, what is the advantage the person will get with respect to this composition scheme? He is liable to pay GST at a very low rate of tax. ఎంతమ్మా అది? What is that lower rate of tax, ma? 1%. That means 0.5 CGST and 0.5 SGST. Sir, what are the advantages of this particular composition scheme here? First one, a very low rate of tax is payable. Just now you said that 1%. And whereas simple quarterly return, this is CMPE 08. If at all you are following section 9, then you are liable to pay GST on a monthly basis, and monthly 2 returns are required to be filed. Into monthly మనం ఫైల్ చేయాల్సిన 2 returns, GSTR 1 and GSTR 3B. But whereas when you are a composition supplier, you are liable to pay GST on a quarterly basis. After payment of quarterly based tax, you are required to file a return or a statement. Technically, it is known as CMPE 08. అంటే ఇప్పుడు మంత్లీ స్కీమ్ కనుక సెక్షన్ 9 కనుక ఫాలో అయితే పర్ యానం ఎన్ని రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? 12 into 2 ఎంతమ్మా? 24 plus 1 annual return 25. Whereas with respect to this composition supplier, per annum how many returns are required to be filed? So per quarter 1 అన్నాం కాబట్టి 4 quarters, 4 into 1 4 plus 1 annual return, it will be total 5 returns. నార్మల్ స్కీమ్ ఫాలో అయితేనేమో ఎంతని చెప్పాం మనం? per annum 25. Whereas with respect to composition supplier, per annum వచ్చేసరికమ్మా 5 returns are required to be filed. That is also another advantage. And simple calculation of tax. That means what is the turnover you are having, on that particular turnover this 1% or 5% will be applied, thereby arriving how much tax that is needed to be paid. సో ఇలా ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని చాలా సింపుల్గా మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అండ్ హ్యాసిల్ ఫ్రీ సింపుల్ ప్రొసీజర్స్. దట్ మీన్స్ with respect to section 9, if at all you are following section 9, you need to maintain huge number of books of accounts. But whereas if you just shifted to this section 10, which is a composition scheme, in that case there is no need to maintain huge volume of records. That means huge volume of statutory records that are required to be maintained. మనం అదే సెక్షన్ 9 నార్మల్ స్కీమ్ కనుక ఫాలో అయితే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. అదే వేరాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్, if at all you are following section 10 composition scheme, in those cases what is the position, ma? Very lesser number of books that are required to make payment antavaraku మనం మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? more than sufficient. So these are the general advantages what we will have. And who are the people that are eligible for this composition levy? So what is the eligibility criteria, ma? If at all in the preceding financial year turnover is less than or equal to 1.5 crore, in those cases in the current year he is eligible for this composition scheme. Preceding financial year lo mana turnover 1.5 crore kanna takkuga unte current year lo emotadama eligible for this composition scheme. Sir, ipudu sometimes it is 75 lakhs also kada. With respect to which type of actually states the 75 lakhs limit is applicable, ma? These are the states actually in the initial period: Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura. Uttarakhand కూడా ఉందా? షూరా? ఉత్తరాఖండ్. మరి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో ఇక్కడ మిస్ అయినవి ఏంటి? అస్సాం, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ జమ్మూ. టోటల్ 11 వచ్చేసినాయా? 1 2 3 4 5 6 7 8 + 3 టోటల్ 11 అమ్మ మనకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్.
ఆ 11 స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో ఒక 8 స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్కి లిమిట్ ఎంత అని చెప్పాడమ్మా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 1.5 crore లిమిట్ ఎంత అప్లై అవుతుంది అనుకున్నాం మనం? 75 lakhs లిమిట్ విల్ బి అప్లికబుల్. సో ఏ స్టేట్స్లో 75 lakhs లిమిట్ అప్లికబుల్ మా? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరాం, నాగాలాండ్, సిక్కిం, త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్. With respect to these 8 special category states, instead of 1.5 crore, 75 lakhs will be applicable. That means what is the position, ma'am? In these special category states, if your turnover in the preceding financial year is less than or equal to 75 lakhs, then in the current year, you are eligible for this composition scheme. And next one is, sir, what is the benefit you will get, ma? Lower rate of tax. In the current year, up to which turnover this lower rate of tax will be applicable? Current year లో ఎంత టర్నోవర్ వరకు ఈ లోయర్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది? అప్ టు 1.5 crore or 75. అమ్మా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి? ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మన టర్నోవర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎయిదర్ 1.5 or 75. ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్. సార్ కరెంట్ ఇయర్లో ఎంతవరకు కాంపోజిషన్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి? కరెంట్ ఇయర్లో అప్ టు 1.5 crore ఆర్ 75 lakhs వరకు. అంటే 1.5 crore ఉన్న చోట 1.5, whereas 75 up to 1.5 or up to 75, this composition rate is applicable. Sir, after that, sir, normal rate is applicable. For example, preceding financial year, our turnover 120 lakhs. Current year lo eligible la, not eligible la? Eligible. Current year lo mana turnover 170 lakhs undi. ఎప్పటి వరకు కాంపోజిషన్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి? కరెంట్ ఇయర్లో అప్ టు 150 వరకు కాంపోజిషన్ రేట్స్. పైన ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ ఆ 20 ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ 20 lakhsకి విచ్ వన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ మ్యామ్? నార్మల్. ఓకే, నార్మల్ రేట్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. జనరలీ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఈజ్ డిజైన్డ్, దట్ మీన్స్ హియర్ సెక్షన్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో అమ్మ 2 types ఉన్నాయి. సెక్షన్ 10(1) ఒకటి, 10(2)(a) ఒకటి. నార్మల్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ సెక్షన్ 10 ప్రకారం ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఓన్లీ. జనరల్లీ వెన్ ఇట్ వాస్ డిజైన్డ్, దిస్ నార్మల్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అండర్ సెక్షన్ 10(1) ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు సప్లైర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఓన్లీ. బట్ ఆఫ్టర్ దట్, along with the supply of the goods, if up to a specified limit the supply of service is also provided, then also it is eligible for this normal composition scheme. Sir, what is that limit, sir? This is the limit. In the preceding financial year turnover 10% or 5 lakhs, whichever is higher. In the preceding financial year turnover 10% or 5 lakhs, whichever is higher, up to that point we can make supply of service along with the supply of goods. For example, in the preceding financial year our turnover is some 135 lakhs. In that case, in the current year, up to which amount we can make the supply of service? In that 135 lakhs, 10%, 13.5 or 5 lakhs, whichever is higher, 13.5. So in the current year, up to 13.5 lakhs, we can make supply of service along with supply of the goods. గుర్తుపెట్టుకోండి, along with supply of the goods. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ వరకు సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినా దట్ ఈస్ ఓకే. సార్ ఇప్పుడు మరి కరెంట్ ఇయర్లో 150 lakhs లిమిట్ అన్నారు కదా మీరు, అప్పటి వరకే కాంపోజిషన్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ లిమిట్ అనేది ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ 150యా, విత్ ఇన్ 150యా? అంటే ఇప్పుడు సర్వీస్కి లిమిట్ మనం 10% అనుకున్నాం కదా, 10% ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ఆర్ 5 lakhs, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ అనుకున్నాం మనం. ఓకే, whereas with respect to that, this particular limit is applicable only, this particular limit is applicable over and above this 150 lakhs limit. లేదు, విత్ ఇన్ ద 150 లిమిట్ కిందే తీసుకోవాలా? విత్ ఇన్ 150 మా. ద సర్వీస్ కూడా క్లబ్ చేసి 150 బిలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అండ్ సార్ ఓకే, ఇప్పుడు ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో టర్న్ ఓవర్ 1.5 crore కన్నా తక్కువగా ఉంటే కరెంట్ ఇయర్లో ఎలిజిబుల్. కరెంట్ ఇయర్లో అప్ టు 1.5 crore వరకు లోయర్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ విల్ బి అప్లికబుల్ అన్నాం. దట్ ఈస్ ఓకే. ఈ 1.5 crore లిమిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ దట్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్?
If at all your aggregate turnover in the preceding financial year is less than or equal to 1.5 crore, in the current year you are eligible for this composition scheme. Sir, ఇంతకీ ఇక్కడ aggregate turnover అంటే ఏంటి? What is meant by the aggregate turnover, ma? All these items are to be added and all these items are to be deducted, ma. These are the items that are to be added. These are the items that are to be excluded. And what is the amount we will get? We call it as aggregate turnover. Okay. Sorry, ma'am. So, aggregate turnover lo includables eventama, all taxable supplies, exempted supplies, exports, interstate stock transfers. What are the exclusions? Minus GST, minus RCM purchases, minus GST, minus RCM purchases. What is the amount we will get? It will be treated as aggregate turnover, ma. So aggregate turnover count చేసేటప్పుడు what are the items that are to be added, ma? All taxable supplies, exempted supplies, exports, interstate supplies, ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేయాలి. ఈ యాడ్ చేసిన ఐటంలో నుంచి what are the items that are to be deducted, ma? GST and RCM purchases. And what is the amount we will get? It is known as aggregate turnover. This aggregate turnover is less than or equal to 1.5 crore. Then in the current year he is eligible for this composition scheme. Procedure is naam ke vaste. Okay, you can go through that. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర వస్తుంది, అప్పుడు చూడొచ్చు కావాలి అనుకుంటే. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అండర్ సెక్షన్ 10(1). Sir, in order to apply this normal composition scheme, what are the conditions that are to be satisfied here? Tax should not be collected from the recipient of supply. Okay? As long as you are in that composition scheme, what are the rates, ma? Rates ఇందాక ఏమనుకున్నాం? ఒకటి 1%. అది ఇక్కడే 3 points కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. Manufacturer, this person is known as trader, and this is restaurant. So with respect to manufacturer, what is the rate of tax, ma? 1% of aggregate turnover. Trader, 1% of taxable turnover. Restaurant, 5% of aggregate turnover. నేను యూజ్ చేసిన వర్డ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ కేర్ఫుల్గా వినండి. Manufacturer, 1% of aggregate turnover. Trader, 1% of taxable turnover. Restaurant, 5% of aggregate turnover. ఒక చోట మాత్రం taxable turnover అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాను. ఎక్కడమ్మా? ట్రేడర్. Sir, what is the difference between aggregate turnover and taxable turnover? Let's say ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కనుక మీరు తీసుకుంటే, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దేని మీద జిఎస్టీ పే చేయాలమ్మా? 1% of aggregate turnover. That means all these taxable supplies, exempted supplies, exports, interstate supplies, minus GST, minus RCM purchases. What is the amount we will get? On that we will pay the GST. But whereas with respect to the trader, he will pay GST only on this part. Trader అయితే గనక only taxable supplies మీద 1% he will pay, ma. With respect to manufacturer, he is liable to pay GST on 1% of aggregate turnover. But whereas with respect to trader, he is liable to pay GST only on the taxable supplies. So taxable supplies మీద మాత్రమే మనం 1% పే చేస్తాం. ఏ విషయంలో మా? ట్రేడర్. Whereas with respect to manufacturer, 1% of aggregate turnover. And restaurant, 5% of aggregate turnover. So these are the rates, ma. ఇప్పుడు ఈ manufacturer 1% of aggregate turnover, trader 1% of taxable turnover. These amounts should not be collected from the recipient. That is the first point. Taxes should not be collected from the recipient. So recipient దగ్గర నుంచి మనం ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేయకూడదమ్మా. దట్ మీన్స్ ద టోటల్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నీడెడ్ టు బి paid by the composition supplier himself out of his own pocket. తన పాకెట్లో నుంచి పే చేయాల్సిందే, కానీ రిసిపియంట్ దగ్గర నుంచి దాన్ని మనవాడు కలెక్ట్ చేయొచ్చామా? నో. అండ్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఈస్ ఆప్షనల్ వన్.
ఎందుకు ఈ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఆప్షనల్ వన్ అనుకున్నాం మనం? రీజన్ ఏంటి? బికాస్ దిస్ టాపిక్ మా ఐటీసీ. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ యూ కెనాట్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. సో కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కావాలి అనుకుంటే ఐటీసీ మనం వదులుకోవాలి, ఐటీసీ కావాలి అనుకుంటే కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వదులుకోవాలి. సో దట్స్ వై ది స్కీమ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ వన్. అండ్ సార్, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ కాంపోజిషన్ సప్లయర్ ఆర్సీఎంలో కనుక ఏదైనా సప్లైస్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్? అంటే సపోజ్ కాంపోజిషన్ సప్లయర్ ఈస్ రిసీవింగ్ లీగల్ సర్వీస్ అమ్మ. మరి కాంపోజిషన్ సప్లయర్ లీగల్ సర్వీస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం. వెన్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్సీఎం, విచ్ రేట్ ఈస్ అప్లికబుల్? కాంపోజిషన్ రేట్ ఆర్ నార్మల్ రేట్? నార్మల్ రేట్. అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంపోజిషన్ సప్లయర్ లీగల్ సర్వీస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. Say for example, on legal service 18% tax is there. Being a composition supplier, he is liable to pay GST at the rate of 1%. But this 1% is applicable only on outward supplies. And outward supplies మీద ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు యాజ్ ఎ కాంపోజిషన్ సప్లయర్గా ఎఫ్సిఎంలో ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు మాత్రమే 1% అప్లై అవుతుందమ్మా. అలా కాకుండా ఆర్సీఎంలో ట్యాక్స్ పే చేసేటువంటి పని అయితే ఏది అప్లై అవుతుందమ్మా? Normal rates. So even though you are a composition supplier, when you are paying GST under RCM, always pay by normal rates. In those cases, composition rates will not be applicable. Next one. This is not needed for you. Present లేదు, ఒకప్పుడు ఉండేది. And not make any interstate outward supplies of the goods. And then, as long as you are a composition supplier, you cannot make any interstate supplies. No, composition supplier ga unnanta kalam, you cannot make any interstate supplies. And in the same way, I am a composition supplier అన్న వర్డ్స్ కంపల్సరీగా నువ్వేం చేయాలమ్మా? ఎట్ యువర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలి. అందుకని మన బ్రాడీపేట్ 4th లైన్లో స్మాల్ మెడికల్ షాప్స్లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఐఎమ్ ఏ కాంపోజిషన్ taxable person like that, small printouts will be actually there at the place of business because it is a statutory requirement to display that I am a composition supplier at a prominent place. Okay, so these are the points ma. And the next one is, who are the persons that are ineligible for this composition? Notified goods ma. Sir, what are those notified goods manufacturers who are not eligible for this composition scheme? Ice cream, pan masala, tobacco and aerated water. Sir, pan masala, tobacco, aerated water is okay. What about ice cream? Why ice cream is covered? Ice cream ki major raw material వచ్చి milk అనుకున్నాం మనం, which is agro-based one, generally exempted. That's why మనం ఐస్ క్రీమ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్, బట్ ఐస్ క్రీమ్ ట్రేడర్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్. అంటే ఐస్ క్రీమ్, ఇప్పుడు అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. బట్ వేరేస్ ట్రేడర్స్ లైక్ దీని ఇక్కడే ఉంది, ఏంటిది ఐస్ పార్క్, ఇది దీని ఎదురుగుండా ఉన్నదిరా, ఐస్ పార్కేనా? సో ఈ ఐస్ పార్క్ కానీ ఐస్ బర్డ్ లేదు ఐబ్యాకో మై ఫేవరెట్ వన్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే కనుక డెఫినెట్లీ సో ఇవి ఐస్ క్రీమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కాదు, ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ ఐస్ క్రీమ్ ట్రేడర్స్, కాబట్టి దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. Manufacturer of ice cream is not eligible for composition, but whereas trader of ice cream is eligible. So evarama not eligible persons ikkada with respect to composition scheme? Ice cream, pan masala, tobacco and aerated water manufacturers is not eligible for this composition scheme. And already nenu meeku cheppanu, this particular composition scheme is designed only for the supplier of the goods. Exclusive supplier of service అయితే గనక he is not eligible for this composition scheme except restaurant service. This normal composition scheme is designed only for the supplier of goods but not for supplier of service. The one and only service that was eligible for this normal composition scheme will be ఏంటమ్మా? restaurant service. Next one, CTP or NRDP is also not eligible. What is meant by the word CTP, ma? Casual taxable person means the person who is having a fixed place of business
in one state and making occasional supplies from some other states, that person is known as CTP. ఇండియాలో ఏదో ఒక స్టేట్లో ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉండి రిమైనింగ్ స్టేట్స్ నుంచి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈజ్ మేకింగ్ అకేషనల్ సప్లై, హీ ఈస్ నోన్ యాజ్ CTP. And what is meant by the word NRTP? Non-resident taxable person, that means foreigner who is making a occasional supply in India. So CTP, NRTP వీళ్ళిద్దరూ కూడా దేనికి ఎలిజిబుల్ కాదమ్మా? కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ వన్, సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ నాట్ లయబుల్ టు ట్యాక్స్. ఇదేంటి? దట్ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ మేకింగ్ నాన్ taxable supplies. The person who is making non-taxable supplies. Sir, if at all it is a non-taxable supply, then obviously there is no need to pay GST kada. In that case స్పెసిఫిక్గా మనం చెప్పాల్సినటువంటి నీడ్ ఏంటమ్మా? ఎందుకని మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది? ఎందుకని మళ్ళీ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అప్లై కాదు అని మనం మెన్షన్ చేయాలి? వాట్ మే బీ ద రీజన్? ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాను ఇన్ ద రెగ్యులర్ క్లాస్. ఆల్రెడీ అది నాన్ taxable supply, there is no need to pay GST. Then why should we specifically mention that for this composition scheme is not applicable? Reason enti ante, if you want to go for composition scheme, go for all or go for none. తీసుకుంటే అన్ని యూనిట్స్కి మనం కాంపోజిషన్ స్కీమ్ తీసుకోవాలి, లేదా అన్ని యూనిట్స్కి మనం ఏం చేయాలమ్మా? నార్మల్ స్కీమ్ తీసుకోవాలి. అంతేగాని ఒకదాని కాంపోజిషన్ ఇంకో దానికి నార్మల్ మనం తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా అమ్మా? నో. అందుకని ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద యూనిట్, సపోజ్ మనకి 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 1 యూనిట్ ఈజ్ మేకింగ్ ఏ taxable supply, the second unit is making a non-taxable supply. In that case, automatically 2 units become ineligible for composition scheme. మనకి మోర్ దాన్ 1 యూనిట్ ఉండి వాటిల్లో ఒక యూనిట్ ఎప్పుడైతే non-taxable సప్లై చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ taxable సప్లైస్ చేసేటువంటి యూనిట్స్ కూడా దే విల్ బికమ్ ఇన్ఎలిజిబుల్. ఓకేమా? అందుకని పాయింట్ స్పెసిఫై చేశారు. అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఈస్ దట్ పర్సన్ సప్లయింగ్ ద గుడ్స్ త్రూ ECO, దీనివల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు కాంపోజిషన్ స్కీమ్. అంటే ఏ పర్సన్స్ అయితే ECO కింద రిజిస్టర్ అయి ఉంటారో all those persons are not eligible for this composition scheme. But nowadays every person kuda Amazon, Flipkart, Snapdeal, Zomato, Swiggy వీటన్నిటిలోనూ రిజిస్టర్ అవుతున్నారు. అలా ఎప్పుడైతే నువ్వు రిజిస్టర్ చేయించుకుంటావో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. నెక్స్ట్ వన్, ఈ పాయింట్ చెప్పింది మల్టిపుల్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ పాన్ అన్లెస్ ఆల్ ఆప్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ కాంపోజిషన్ లెవీ. చెప్పిన సెంటెన్స్ అదే కదమ్మా? If you want to go for composition scheme, go for all or go for none. And actionable claims, see, this is not needed for you here. And transaction undertaken as public authorities, వాళ్ళు కూడా అంటే గవర్నమెంట్ కూడా కాంపోజిషన్ స్కీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అనేది ఇగ్నోర్ చేయండి, నో నీడ్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ మా హియర్ with respect to normal composition scheme. And second composition scheme is there ma, that is 10(2)(a). Concessional rate scheme. Sir, ఈ స్కీమ్ని ఎవరి కోసం డిజైన్ చేశారు? దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ డిజైన్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ డిజైన్ ఫర్ సప్లైర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఈ 10(2)(a) సప్లైర్ ఆఫ్ సర్వీస్కి కోసం ఈ స్కీమ్ని ఏం చేశారని చెప్తాం మనం? డిజైన్ చేశారు అని చెప్తాం. సార్ మరి దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎలిజిబిలిటీ మా? ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ the aggregate turnover is less than or equal to 50 lakhs in the current year, you are eligible for this concessional rate scheme. ఈ స్కీమ్ ఎవరి కోసం డిజైన్ చేశారు అని చెప్పాం? ఎక్స్క్లూజివ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అయినా లేదు, అలాంగ్ విత్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ చేసావు, బట్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయింది. ఎంత లిమిట్? ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ లిమిట్ అలాంగ్ విత్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ అప్ టు ఏ స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ అన్నాం. ఎంత స్పెసిఫైడ్ లిమిట్? ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్లో 10% ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్, ఆ లిమిట్ దాటిన ఈ 2 కేసెస్లోనూ యూ కెన్ గో ఫర్ సెక్షన్ 10(2)(a) ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యువర్ టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 50. ఎక్స్క్లూజివ్ సప్లైర్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేస్తున్నా, అలాంగ్ విత్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ ఆఫ్ సర్వీస్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయిన ఈ 2 కేసెస్లో యూ కెన్ గో ఫర్ సెక్షన్ 10(2)(a).
సార్ కాకపోతే దాని కండిషన్ ఏమనుకున్నాం మనం వచ్చేసరికి, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ మా? ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో టర్న్ ఓవర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 lakhs అయితే ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ కన్సెషనల్ రేట్ స్కీమ్. సార్ కరెంట్ ఇయర్లో మరి దీనికి అప్లికబుల్ రేట్ ఏంటి ఇంతకి? వాట్ ఈస్ ద రేట్ దట్ ఈస్ అప్లికబుల్? 6%. That means CGST 3% and SCST 3% are the rates applicable. CGST 3% and SCST 3%. Total it will be 6%. Ma. Sir, current year lo ఏ turnover వరకు ఈ 6% rate అనేటువంటిది అప్లై అవుతుంది? Current year lo up to 50 lakhs, these concessional rates are applicable. When the turnover crossed this 50 lakhs limit in the current year, automatically normal rates will be applicable. సార్ ఎవరెవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ కాదు అంటే సేమ్ స్టోరీ మా. కండిషన్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ సెక్షన్ 10 నార్మల్ స్కీమ్, నార్మల్ కన్సెషనల్ స్కీమ్. ఈ కండిషన్స్ ఏమవుతాయేమో సేమ్, అక్కడ మీరు ఏవైతే నేర్చుకున్నారో సేమ్ పాయింట్స్ విల్ బి దేర్. ఒకే ఒక్క డిఫరెన్స్ టర్న్ ఓవర్లో, అక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.5 crore అంటాం, అది ఎక్కడ వచ్చేసరికమ్మా 50 lakhs. సో ఆ తప్పించి రిమైనింగ్ కండిషన్స్ అండ్ రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ సెక్షన్ 10 నార్మల్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. ఓకేమా? దిస్ ఈస్ ద టోటల్ స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చాప్టర్ నెంబర్ 3. మేజర్ పాయింట్స్ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సినవి. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ చాప్టర్ నెంబర్ 3? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Okay, ma, then can I proceed to our exemptions chapter, ma? So in exemptions with respect to services is only there in the syllabus, ma. Exemptions with respect to goods is not in the syllabus. So the first exemption will be healthcare services. Generally, healthcare services will be provided by clinical establishments, authorized medical practitioners or paramedics. Clinical establishments ante nursing homes kani ilanti vastayi manaki. Whereas what is meant by the word authorized medical practitioner ma, మెడికల్ కౌన్సిల్ నుంచి అప్రూవల్ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనం ఏమంటాం? ఆథరైజ్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ అంటాం. హూ ఆర్ పారామెడిక్స్ మా, ప్రీ హాస్పిటలైజేషన్ ఆర్ పోస్ట్ హాస్పిటలైజేషన్ సర్వీసెస్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పారామెడిక్స్. లైక్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానివ్వండి, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి, పోస్ట్ హాస్పిటలైజేషన్ సర్వీసెస్ అంటే మన ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దే విల్ బీ కవర్డ్ అండర్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ మా. సార్ అంటే వీళ్ళలో ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసేదైనా దే కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసా? ఎస్, బట్ ఆల్ ద హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జామ్టెడ్ మా. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటే ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్? హోమియోపతి, English, that means allopathy, naturopathy, yoga, siddha, Unani, like that. All these things will comes under government recognized system. All these government recognized systems are exempted ma. Plus government recognized cheyanatuvantivi kuda unnai. Someone like pranic healing treatment.
అంటే ఓకే, నీలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం పోతుంది, పోతుంది, జస్ట్ లైక్ హిప్నాటిజం లాగా. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆక్యుపంచర్, సూదులతో గుచ్చడం, బ్యాక్ పెయిన్కి ఎక్కువ దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నీడిల్స్తో ఆక్యుపంచర్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్. దట్ ఈవన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. అట్లానే యూరిన్ థెరపీ, గోమూత్రం, అంటే దాంతో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ క్యూర్ అవుతాయని చెప్తూ ఉంటారు కదా. ఏదో ఫాస్ఫరస్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది దానిలో, ఏదో క్యూర్ చేస్తుంది అంటారు. బట్ అలాంటివి లేదు. అట్లానే ఆయన పేరేంటి అప్పట్లో, ఆనందయ్య మందా కోవిడ్ టైంలో, ఆనందయ్య ఆయన పేరు. సో అది గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డా అన్రికగ్నైజ్డా? అన్రికగ్నైజ్డ్. డెఫినెట్లీ అది ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం, టాక్సబుల్. కలర్ థెరపీ అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ చూపిస్తారేమో, నాకు కూడా తెలియదు, అది ఉందని తెలుసు అంతే. అంటే మరి చిన్నప్పుడు చెప్తారు కదరా, కళ్ళు మూసుకుని మొత్తం బ్లాక్ కనబడి దట్ ఈజ్ ఓకే, ఏదో రెడ్ కనబడితే నువ్వు బాధలోనో ఏదో టెన్షన్లోనూ ఉన్నావని. సినిమాలో కూడా చాలాసార్లు యువతుంటారు కదా. మరి నాకేం ఎప్పుడు అట్లాంటివి కాకుండా వేరేవి కనబడుతూ ఉండేవి. ఫైన్, అంటే బుక్స్ కనబడేవిరా. ఎట్లారా మీరు? సరే ఫైన్. సో ఆల్ దీస్ అవి రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ అన్రికగ్నైజ్డ్ అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ బి అన్రికగ్నైజ్డ్, అలాంటివన్నీ కూడా. సో అన్రికగ్నైజ్డ్ వన్, ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఆర్ టాక్సబుల్? టాక్సబుల్. సో గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ మెడికల్ సిస్టమ్ అయితేనే అది ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం, ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ వాట్ అబౌట్ అంబులెన్స్ సర్వీసెస్? Ambulance services are also exempted. Ambulance includes here air ambulance also. Ambulance includes here air ambulance also. All these activities are exempted. Next one. So services provided by the veterinary doctors are also exempted. అంటే వెటర్నరీ డాక్టర్స్ కానివ్వండి, వెటర్నరీ క్లినిక్స్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆల్ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. అట్లానే కామన్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ సర్వీసెస్, కామన్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ సర్వీసెస్ అంటే ఇప్పుడు సరదాగా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది, సీరియస్గా వాడికి ఏదైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడము, సరదాగా సర్జరీ చేయడము, అలాంటప్పుడు ఏదైనా పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవ్వడము జరిగింది. ఆల్ దీస్ సర్జికల్ ఐటమ్స్ని తిరిగి రీసైకిల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆల్ దీస్ రీసైక్లింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. అట్లానే స్టెమ్ సెల్ స్టోరేజ్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే బేబీ మదర్ ఊమ్లో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ తీసుకోవడానికి బేబీకి మదర్కి మధ్య కనెక్టింగ్ ట్యూబ్ ఉంటుందమ్మా. సబ్సిక్వెంట్గా బయటకు వచ్చిన దాన్ని కట్ చేస్తారు, -190 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. ఫ్యూచర్లో జెనెటిక్ డిసీజెస్ ఏదైనా వస్తే కనుక క్యూర్ చేయడం కోసం. సో ఆల్ దీస్ స్టెమ్ సెల్ స్టోరేజ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. And in the same way, whatever the charitable activities that are generally done by the charitable trust are also exempted. There is no need to pay the GST. ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద కూడా మనం GST పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. డెఫినెట్లీ అది ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా మనం, ఎగ్జామ్టెడ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. నెక్స్ట్ వన్, ఒక రిలీజియస్ సెరమనీని కండక్ట్ చేసే ప్రాసెస్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎ రిలీజియస్ సెరమనీ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ ఒక రిలీజియస్ సెరమనీని కండక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ అంటే ఒక లెట్స్ సే లీగల్ సూసైడ్, జనరల్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటారు దాన్ని, మ్యారేజ్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ మ్యారేజ్ ఒక మ్యారేజ్ కండక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ వరకు ఎగ్జామ్టెడ్. వేరాజ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ టాక్సబుల్ అని చెప్పాను. అంటే వాడి జీవితాన్ని బుగ్గిపాలవుదామని కళ్ళారా చూద్దామని బస్ వేసుకొని వెళ్తాం, టాక్సబుల్. వాడి జీవితం బుగ్గిపాలవడం జనాలందరికీ తెలియాలి కాబట్టి వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ప్రింట్ చేస్తాం, అది టాక్సబుల్. వాడి జీవితంలో చివరి వెలుగు కాబట్టి పెళ్లికి లైటింగ్ పెడతాం, అది టాక్సబుల్. సో జీవితంలో చివరిసారి చిరునవ్వు నవ్వుతాడు కాబట్టి ఫోటోలు వీడియోలు తీస్తాం, సో డెఫినెట్లీ అది కూడా టాక్సబుల్. జీవితంలో చివరిసారి టేస్టీ ఫుడ్ తింటాడు కాబట్టి ఏం చేస్తామా, క్యాటరింగ్ ఇస్తాం, అది కూడా టాక్సబుల్. సో సార్ ఏది సార్ మరి ఎగ్జామ్షన్, ఆ బుగ్గిపాలు చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. సో మనలో అయితే పురోహితుడు, చర్చ్లో అయితే ఫాదర్, మసీదులో అయితే మౌలానా సంథింగ్ వాళ్ళ మత పెద్ద ఉంటారు. సో వాళ్ళు చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ యాక్టివిటీస్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎ రిలీజియస్ సెరమనీ ఈజ్ ఎగ్జామ్డ్.
And next one is, with respect to a religious place, ఒక రిలీజియస్ ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి రూమ్స్ని మనం రెంట్కి ఇచ్చేటువంటి పని అయితే డెఫినెట్లీ రూమ్ రెంట్ అనేటువంటిది లెస్ దాన్ 1000 రూపీస్ పర్ డే అయితే గనక ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే టీటీడీ రూమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రూమ్స్ అనేటువంటి పర్ డే లెస్ దాన్ 1000 రూపీస్ అయితే గనక డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఇన్ ద సేమ్ వే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మండప్ కీపర్ సర్వీసెస్, అంటే కళ్యాణ మండపాలు, సో పర్ డే రెంట్ అనేటువంటిది లెస్ దాన్ 10,000 పర్ డే అయితే గనక డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అన్నీ కాదు, ఒక రిలీజియస్ ప్లేస్కి లింకప్గా ఉన్నటువంటి కళ్యాణ మండపాలు ఏవైతే ఉంటాయో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దెమ్ ద రెంట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10,000 డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక రిలీజియస్ ప్లేస్కి లింకప్గా షాప్స్ ఏదైనా ఉండి షాప్ రెంట్ అనేటువంటిది లెస్ దెన్ 10,000 రూపీస్ పర్ మంత్ అయితే గనక అది ఎగ్జామ్టెడ్. ఫస్ట్ రెండు కూడా పర్ డే అమ్మ, కానీ థర్డ్ వన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదేమవుతుందమ్మా పర్ మంత్. సో ఒక రిలీజియస్ ప్లేస్కి లింకప్గా ఉన్న రూమ్స్ రెంట్ అయితేనేమో పర్ డే లెస్ దెన్ 1000, కళ్యాణ మండపాలు అయితే కనుక పర్ డే లెస్ దెన్ 10,000. వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ రిలీజియస్ ప్లేస్కి రిలేటెడ్గా షాప్స్ అయితే కనుక పర్ మంత్ రెంట్ లెస్ దెన్ 10,000 ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అండ్ సో మానస్ సరోవర్ యాత్ర, the pilgrimage of Manas Sarovar, which is conducted by Uttarakhand state government, is also exempted. అంటే మానస్ సరోవర్ యాత్ర లేదా అమర్నాథ్ యాత్ర ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుందమ్మా. ఇన్ రిలేషన్ టు దట్ ద యాక్టివిటీస్ డన్ బై దిస్ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు పిలిగ్రిమేజ్ ఆఫ్ మానస్ సరోవర్ ఇస్ ఎగ్జామ్డ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మక్కా మదీనా, సో హిందూ కమ్యూనిటీలో లైఫ్లో ఒక్కసారన్నా కాశీ విజిట్ చేయాలనే బిలీఫ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ముస్లిం కమ్యూనిటీలో మక్కా విజిట్ చేయాలనే బిలీఫ్ ఉంటుందమ్మా. బట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వన్ కాబట్టి వీళ్ళకి హజ్ కమిటీ అని చెప్పి కమిటీస్ ఉంటాయి. దీస్ కమిటీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళు పూర్ పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేసి లిస్ట్ని గవర్నమెంట్కి సెండ్ చేస్తాయి. గవర్నమెంట్ ర్యాండమ్ బేసిస్ మీద వాళ్ళల్లో కొంతమంది పర్సన్స్ని ఏం చేస్తుందంట మనం సెలెక్ట్ చేస్తుంది అంట. ఇక్కడ హజ్ కమిటీ చేసేటువంటిది ఏంటమ్మా సర్వీస్ మోటివ్తో చేసే యాక్టివిటీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో exempted. So the services provided by the Hajj committee in relation to Makkah is exempt from GST. And next one is, so recreational activities like sports కానివ్వండి, మ్యూజిక్ కానివ్వండి, పెయింటింగ్ కానివ్వండి, వీటికి సంబంధించిన కోచింగ్ ఆర్ ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో on them there is no need to pay the GST. Recreational activities like sports, painting, music ఏవైతే ఉంటాయో with respect to them definitely what is the position ma? There is no need to pay the GST. Recreational activities related coaching or training is exempted. There is no need to pay the GST. Next one. Skill development programs conducted in association with NSDC or SSC, skill development programs is exempted. There is no need to pay the GST. Sir, skill development programs ante ippudu mana one of the most popular scheme is DDU GKY, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana. వీటిలో ఏం చేస్తారు అంటే మన పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసే స్కిల్స్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ NSDC ఆర్ SSC సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్ వీటిని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అవి డెఫినెట్లీ సర్వీస్ మోటివ్ కాబట్టి ఏమని చెప్తామమ్మా మనం ఎగ్జామ్టెడ్. అలాంటి వాటిల్లో మోస్ట్ పాపులర్ స్కీమ్ ఏంటి అంటే కనుక DDU GKY, దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ్ గ్రామీణ్ కౌశల్య యోజన. నెక్స్ట్ వన్, the activities that are done by the news collection agencies like PTI, Press Trust of India లాంటి న్యూస్ కలెక్షన్ ఏజెన్సీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో they are also exempted. Definitely there is no need to pay the GST. And in the same way, hotel room కానీ, గెస్ట్ హౌస్ కానీ, క్లబ్ కానీ, క్యాంప్ సైట్ కానీ వీటిల్లో రెంట్ అనేటువంటిది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ ఎగ్జెంప్టెడ్ మా. హోటల్ కానీ, గెస్ట్ హౌస్ కానీ, క్లబ్ కానీ, క్యాంప్ సైట్ కానీ, అదర్ కమర్షియల్ ప్లేసెస్ కానీ వీటి రెంట్ అనేటువంటిది పర్ డే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000. అది ఒక రిలీజియస్ ప్లేస్ అయితే లెస్ దెన్ 1000 అన్నాను.
ఒక రిలీజియస్ ప్లేస్ అయితే గనక లెస్ దాన్ 1000 అన్నాను. అదే హోటల్ కానీ ఎక్సెట్రా అయితే గనక లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000. లెస్ దాన్ 1000 అంటే 999 వరకే ఎగ్జామ్టెడ్ మా. 1000 అయితే ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది ఫుల్ అమౌంట్. అలా కాకుండా హోటల్ రూమ్ అనుకోండి అమ్మా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000 వరకు ఎగ్జామ్టెడ్, అంటే అప్ టు 1000 వరకు ఎగ్జామ్టెడ్. మోర్ దాన్ 1000 అయితేనే ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం, ట్యాక్సబుల్, ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్. ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ కొన్ని ఉంటాయి, అది ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. అట్లానే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఈ ఫార్మర్స్ కానివ్వండి, అగ్రికల్చర్ కానీ వాటికి రెలవెంట్గా ఉండేవి ఎగ్జామ్టెడ్ మా. ఆ తర్వాత సో ఇంక్యుబేటర్ అంటే ఎవరమ్మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇంక్యుబేటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇంక్యుబేటింగ్? స్టార్టప్ కంపెనీస్ అనుకున్నాం మనం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంక్యుబేటర్స్. ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంక్యుబేటింగ్. ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంక్యుబేటర్స్. ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంక్యుబేటింగ్. The person who is providing finance, incubator. The person who is receiving finance is known as incubating. ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ ఎవరికి ఇస్తున్నాం మనం? ఇంక్యుబేటింగ్. సరే సార్, ఎంతవరకు? ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఇఫ్ యువర్ టర్న్ ఓవర్ ఈస్ అప్ టు 50, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే GST. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సార్ ఏమన్నా కండిషన్ దానికి సాటిస్ఫై చేయాలా? Yes, in the preceding financial year, if your turnover is less than or equal to 50 lakhs, in the current year, up to 50 lakhs, there is no need to pay the GST. Sir, ఎంతవరకు exemption apply అవుతుంది? Up to 3 years. Incubating exemption ఎంత అమౌంట్ వస్తుందమ్మా? Up to 50. కానీ దాని కండిషన్ ఏంటి? ప్రిసీడింగ్ ఇయర్లో నీ టర్న్ ఓవర్ అప్ టు 50 ఉంటే కరెంట్ ఇయర్లో అప్ టు 50 lakhs you will get the exemption. So, ఎంత టైం పీరియడ్ పాటు you can get the exemption ma? 3 years. That is the point. And in the same way, whatever the activities generally the government will do, గవర్నమెంట్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ కాబట్టి ఆన్ దెమ్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే GST జనరల్లీ దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ మా. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే కరెన్సీ ప్రింట్ చేయడం, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, కంట్రీకి సంబంధించి టోటల్ లాస్ని క్రియేట్ చేయడం, పోస్ట్ ఆఫీసులు కానీ, తర్వాత నేషనల్ డిఫెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసే యాక్టివిటీస్. ఇన్ ద సేమ్ వే స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికమ్మా ప్రొటెక్ట్స్ ద స్టేట్ ల్యాండ్స్ అండ్ యానిమల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఆ తర్వాత లైసెన్స్ గ్రాంట్ చేయడం, రోడ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అట్లానే లోకల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి పార్కులు ఏర్పాటు చేయడం, గార్బేజ్ ఈ తడి చెత్త పొడి చెత్త ఎక్సెట్రా, పోలీస్ స్టేషన్స్, యానిమల్స్కి లైసెన్స్ ఇవ్వడం, స్కూల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ లోకల్ గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంట్రస్ట్ చేసిన ఫంక్షన్స్ కాబట్టి ఆన్ దెమ్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ సర్వీస్ టు ద బిజినెస్ ఎంటిటీ విచ్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్, గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఏదైనా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ బిజినెస్ ఎంటిటీ అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే కనుక దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ద అన్రిజిస్టర్డ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ GST వెబ్సైట్ ఆర్ GST కామన్ పోర్టల్. సో దానికి బ్యాక్ బోన్ ఏంటమ్మా? GST పోర్టల్ని రన్ చేసేది ఎవరు అంటే GST నెట్వర్క్. GST నెట్వర్క్ అంటే it is a non-profit oriented company that is established by the government. 100% shareholding ఎవరిది అంటే దీనిలో గవర్నమెంట్ది. సో ఆ GST నెట్వర్క్ మీదే మళ్ళీ GST వేస్తే బాగుంటుందిగా. అందుకని ద యాక్టివిటీస్ డన్ బై ద GST నెట్వర్క్ ఈస్ ఎగ్జామ్డ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే బిజినెస్ ఫెసిలిటేటర్ ఆర్ బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ సర్వీసెస్, వీటికి సంబంధించి బ్యాంక్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఎక్కడ రూరల్ ఏరియాస్లో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. Services provided by the business facilitator or business correspondent in relation to bank or insurance
In rural areas, it is exempted. There is no need to pay the GST. Next one, event management services in relation to a business exhibition which is conducted outside India is exempt. There is no need to pay the GST. Event management services in relation to a business exhibition which is conducted outside India is exempt. Next one, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనమ్మా, whereas all these cases the supplier is there in outside India, and whereas recipient is the specified category of people, it is exempted. There is no need to pay the GST. ఇక్కడ తీసుకుంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆల్వేస్ అవుట్సైడ్ ఇండియా, నాన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఉన్నాడమ్మా. ఎవరెవరు రిసిపియంట్ అయితే అది ఎగ్జామ్టెడ్ అన్నాం మనం. రిసిపియంట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్, రిసిపియంట్ ఈజ్ ట్రస్ట్, recipient is individual for personal use, recipient is also located in the non-taxable territory. Sir, government services import చేసుకుంటుందా? Yes, the government will import the services. Any example? Suppose ఇప్పుడు ఐరన్ డోమ్ టెక్నాలజీ, రష్యా నుంచి మన వాళ్ళు ఒక మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కొన్నారు రీసెంట్గా. అంటే జస్ట్ లైక్ ఐరన్ డోమ్ టెక్నాలజీ అనమాట. ఐరన్ డోమ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇజ్రాయెల్ దగ్గర ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి పక్కనే పాలస్తీనా అని చెప్పి ఒక ఫ్రెండ్లీ కంట్రీ ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్, మనం గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్లు పెట్టుకున్నట్టుగా మెసేజ్స్ వేసుకుంటారు. ఫస్ట్ అక్కడ గాజా అని చెప్పి వాళ్ళ బార్డర్ అనమాట. అక్కడ ఒక మార్నింగ్ వచ్చి ఒక మిసైల్ పడుతుంది, పడగానే గుడ్ మార్నింగ్ అని వాళ్ళ మీనింగ్. ఇటు నుంచి 2 మిసైల్స్ అటేస్తారు, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అని దాని మీనింగ్. సో ఇలా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పుకుంటూ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ వాడు ఏం చేశాడు అంటే ఐరన్ డోమ్ టెక్నాలజీ అని ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుంది. అంటే మిసైల్స్ని ఎయిర్లో ఉండగానే వాడు బ్లాస్ట్ చేస్తారు. అలాంటి టెక్నాలజీని మనం ఏమంటాము అంటే ఐరన్ డోమ్ టెక్నాలజీ అంటాం. సపోజ్ ఆ టెక్నాలజీ మనకు కూడా పాకిస్తాన్ అని ఒక ఫ్రెండ్లీ కంట్రీ ఉందిగా. సో వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకుండా వాళ్ళు చెప్పే అవకాశం మనం ఇయ్యంగా. సో మనమే వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం కోసం, వాళ్ళు చెప్పకుండా చూడడం కోసం ఐరన్ డోమ్ టెక్నాలజీ మనకు కావాలనుకుందాం. అప్పుడు ఇజ్రాయెల్తో మనం టైఅప్ అయ్యాం అనుకోండి, అక్కడ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నట్టేగా. ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అట్లానే ట్రస్ట్, ఇప్పుడు బసవతారకం అనే ట్రస్ట్ ఉందమ్మా, క్యాన్సర్కి సంబంధించి వాళ్ళు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా క్యాన్సర్కి ఇస్తున్నారు, దానికోసం ఫారిన్ డాక్టర్ సర్వీసెస్ అవైల్ చేసుకున్నారు. డెఫినెట్లీ అదేమవుతుంది, ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ సర్వీసేగా, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అట్లానే ఇండివిజువల్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్ చెప్పాను. ముఖేష్ అంబానీకి ఒక స్మాల్ హౌస్ ఉందమ్మా, యాంటిల్లా అని చెప్పి. స్మాల్ హౌస్ని కట్టడానికి జస్ట్ 7,800 ఖర్చు అయింది, క్రోర్స్, గుర్తుంది కదా. మరి డెఫినెట్లీ అంత చిన్న ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఫారిన్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్, ఫారిన్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీసెస్ మన వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు కదమ్మా. అలాంటప్పుడు అది ఎగ్జామ్టెడ్ టాక్సబుల్లా? డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అట్లానే పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ నాన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీ, అంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్. ఏమవుతుందమ్మా? స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్. అంటే ఇప్పుడు వన్స్ ఒక ఏరియాని స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ కింద డిక్లేర్ చేశారు అంటే టాక్సేషన్ పర్పస్కి ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అవుట్సైడ్ ఇండియన్ టెరిటరీ అన్నాం. అలా స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లో ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఏదైనా రిసీవ్ చేసుకుంటే కనుక దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఆ తర్వాత మన సర్కస్ కానీ, మూవీ కాదరా డ్రామా కానీ, సర్కస్ కానీ, డ్రామా కానీ, డ్యాన్స్ షోస్ కానీ, లేదు మ్యూజిక్ షోస్, అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్, వీటికి సంబంధించి టికెట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ 500 ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్ మా. టికెట్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ 500 ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. టికెట్ ప్రైస్ అనేటువంటిది లెస్ దాన్ 500 అయితే ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా మనం? ఎగ్జామ్టెడ్. మోర్ దాన్ 500 అయితే కనుక ఫుల్ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్. అట్లానే నేషనల్ పార్క్ కానీ, జూ కానీ, మ్యూజియం కానీ, టైగర్ రిజర్వ్ కానీ, జూ కానీ, మ్యూజియం కానీ, నేషనల్ పార్క్ కానీ, టైగర్ రిజర్వ్ కానీ, వీటికి సంబంధించి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ టికెట్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. డెఫినెట్లీ ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా మనం? ఎగ్జామ్టెడ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ. ఇన్ ద సేమ్ వే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికమ్మా, person who is providing to Reserve Bank of India, the person should be there in outside India, and service should be foreign exchange management service, it is exempt. Outside India lo unnatuvanti person Reserve Bank of India ki in relation to
ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద జిఎస్టీ అంటాం. ఎందుకని ఇండియాలో ఫారిన్ రిజర్వ్కి సంబంధించిన కస్టోడియన్ ఎవరు అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ అది ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా మనం, ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇదేంటమ్మా, ట్రాన్సాక్షన్స్ డన్ త్రూ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ అప్ టు 2000 ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే ఏదైనా కార్డ్ని మనం స్వైప్ చేసినప్పుడు స్వైప్ చేసిన వాల్యూ లెస్ దాన్ 2000 అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2000 అయితే కనుక అదేమని చెప్పామమ్మా మనం, ఎగ్జామ్టెడ్. మోర్ దాన్ దట్ అయితే కనుక ఫుల్ అమౌంట్ ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా మనం, ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్ వన్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వీటికి సంబంధించి ప్యాకింగ్, రీప్యాకింగ్, లేబులింగ్, రీలేబులింగ్, సార్టింగ్, గ్రేడింగ్, ఫ్యూమిగేషన్ వీటికి సంబంధించిన ఏ యాక్టివిటీ అయినా కానీ ఏమని చెప్తామమ్మా మనం, ఎగ్జామ్టెడ్. ఏమేంటి ఎగ్జామ్టెడ్ అని చెప్పానమ్మా ఇప్పుడు నేను, ప్యాకింగ్, రీప్యాకింగ్, లేబులింగ్, రీలేబులింగ్, సార్టింగ్, గ్రేడింగ్, ప్రీ కండిషనింగ్, ప్రీ కూలింగ్, వ్యాక్సింగ్, ఫ్యూమిగేషన్ ఏ యాక్టివిటీ అయినా కానీ డెఫినెట్లీ ఏమని చెప్తామమ్మా మనం, exempted, there is no need to pay the GST. And in the same way, స్టోరేజ్ ఆఫ్ రైస్ కానీ షుగర్ కానీ డెఫినెట్లీ అవి కూడా ఏమవుతాయమ్మా, ఎగ్జామ్టెడ్. అట్లానే కంబైన్డ్ స్టడీ కాదు నాయన, పబ్లిక్ లైబ్రరీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో పబ్లిక్ లైబ్రరీ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్. పబ్లిక్ లైబ్రరీ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద GST. Next one is legal service. With respect to legal service, ఎవరెవరు లీగల్ సర్వీసెస్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారమ్మా, దీస్ 4 కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్. జనాలు నిద్రపోతారు 3 to 5 అలాగే నిద్రపోతున్నారు కొంతమంది, నేను చూస్తున్నాను కళ్ళు తెరుస్తున్నారు 3 to 5 నిద్ర వస్తుంది. అందుకని ఇది ఉంచాను, కనీసం బొమ్మలు ఉంటాయి. ఎగ్జామ్షన్స్ ఇప్పుడు చెప్తాయి. వేరాస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అమ్మా ఎవరైతే యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్షన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది అంటే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ మా ఇండివిజువల్ అడ్వకేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్. ఇండివిజువల్ అడ్వకేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్, దట్ మీన్స్ జూనియర్ లాయర్ కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లాయర్స్ కానీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్. ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అంటేనమ్మా వాట్ ఈస్ మెన్ బై ద వర్డ్ ఆర్బిట్రేషన్ అనుకుందాం, కాంప్రమైజ్, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ కేస్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ అనుకుంటాం. సో ఈ ఆర్బిట్రేషన్ని చేసేటువంటి పర్సన్ ఏమంటారమ్మా, ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అంటారు. అండ్ అది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కాబట్టి ఎవరో ఒక పర్సన్ ఏం చేయాలమ్మా అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో పర్సన్ రిప్రజెంటింగ్ ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ సీనియర్ అడ్వకేట్ వీళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. సర్వీస్ రిసిపియంట్స్ ఎవరెవరు అంటే ఇండివిజువల్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్, అన్రిజిస్టర్డ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ, registered business entity, tribunal and junior lawyers. In this case, junior lawyer to individual for personal use, exempted. Junior lawyer to unregistered business entity, exempted. Junior to registered business entity, taxable. Junior to tribunal, not applicable. Junior to junior, exempted. Yes or no? ఆ తర్వాత సెకండ్ వన్ ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ టు ఇండివిజువల్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్, ఎగ్జామ్ట్. ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ, ఎగ్జామ్ట్. ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ టు రిజిస్టర్డ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ, taxable. లాస్ట్ 2 కేసెస్కి నాట్ అప్లికబుల్. వేరాజ్ పర్సన్ రిప్రజెంటింగ్ ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఈ పర్సన్ ఎవరికి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడమ్మా, ట్రిబ్యునల్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి ఓన్లీ ట్రిబ్యునల్ కేసులో మాత్రం ఇది taxable, రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఏమవుతుందమ్మా, నాట్ అప్లికబుల్. ఇక సీనియర్ అడ్వకేట్, సీనియర్ లాయర్ టు ఇండివిజువల్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్,
exempt. Senior to unregistered business entity, exempt. Senior to registered business entity, taxable. Senior to arbitral tribunal, not applicable. Senior to junior, taxable. Senior to junior ఏమవుతుందమ్మా, taxable. Our next point is educational institution. Next exemption మనకు వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సప్లయర్ ఎవరు, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో రిసిపియంట్ ఎవరని చెప్తాం, స్టూడెంట్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ స్టాఫ్ కానీ వాటికి సంబంధించి ఏదైనా కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద జిఎస్టీ. సార్ మరి అలాంటప్పుడు మరి ఎంఎం కలెక్ట్ చేసే ఫీజు మీద వై దెర్ ఈస్ ఎ జిఎస్టీ? Because MM is not an educational institution as per the exemption notification. Coaching center. So educational institution అంటే ఏమేమి వస్తాయమ్మా మనకి, స్కూల్స్ కానివ్వండి, స్కూల్ తర్వాత అమ్మా occasional training centers. Third one, as a part of curriculum, that means courses recognized by Indian law. Courses recognized by Indian law. Schools అంటే స్టేట్ సిలబస్ అయితే అప్ టు 10th, సెంట్రల్ సిలబస్ అయితే కనుక అప్ టు 12th. అదేవిధంగా ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ చేసేటువంటివైనా, లేదు మన కోర్సెస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఇండియన్ లా అయితే కనుక మన సిఏ, ఐసిఏ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అమ్మా. సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి రికగ్నిషన్ ఉందా, ఐసిఐకి రికగ్నిషన్ ఉందా? ఎస్, సిఏ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949 ఉంది కదరా మనకి యాక్ట్. సో కాబట్టి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ని మాత్రమే యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్ మనం దేని కింద కవర్ చేసాం, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దేని కింద కవర్ చేసామమ్మా మనం, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో స్కూల్స్ కానీ ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ కానీ లేదు మన కోర్సెస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఇండియన్ లా, అవి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మా, వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే కన్సిడరేషన్ ఎగ్జామ్టెడ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే ద జిఎస్టీ అంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ supplier, any person, recipient is educational institution, and along with this fifth one is also there, online educational journals. Supplier emo any person, recipient educational institution ma, in those cases these services are exempted, like transportation of the students, food facility, security or housekeeping, and entrance test, and online educational journals. దీనిలో విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్కూల్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఫస్ట్ 3 ఎగ్జామ్టెడ్ అమ్మ. స్కూల్కి ఏమవుతాయి, ఫస్ట్ 3. విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్కూల్ ఏమేమి ఎగ్జామ్షన్స్ వస్తాయమ్మా మనకి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కానీ, ఫ్యాకల్టీ, తర్వాత ఫుడ్ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ అండ్ హౌస్ క్లీనింగ్ కానీ. అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అయితే కనుక మనకి ఏమవుతాయమ్మా, 4 వస్తాయి ఎగ్జామ్షన్. అదే మన సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లాంటి కోర్సెస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఇండియన్ లా అయితే ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషనల్ జర్నల్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషనల్ జర్నల్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ మా. సో స్కూల్స్ అయితే కనుక ఫస్ట్ 3, వేరేస్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అయితే 4. అదే మన కాలేజెస్ ఎక్సెట్రా ఐసీఏ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే కనుక టోటల్ ఎగ్జామ్షన్స్ అనేటువంటివి అప్లై అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఐఐఎమ్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐఐఎమ్స్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, మనం అనుకున్నటువంటి పాయింట్స్ ఏంటమ్మా, 2 years మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి లేదు మన సో ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, అంటే పిహెచ్డీలు, ఎంబీఏ, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఏమని చెప్తామమ్మా మనం, ఎగ్జామ్టెడ్. ఏమని చెప్తామమ్మా మనం, ఎగ్జామ్టెడ్. అండ్ అలా కాకుండా కొన్ని 1 year కోర్సెస్ ఉంటాయి, అవి ఎగ్జామ్టెడా ట్యాక్సబుల్ అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఏమని చెప్తామమ్మా, ట్యాక్సబుల్. అంటే ఐఏఎమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసే వాటిల్లో లెస్ దాన్ 1 year ఉన్నటువంటి షార్ట్ డ్యూరేషన్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో డెఫినెట్లీ అవన్నీ ఏమవుతాయని చెప్తామమ్మా మనం, ట్యాక్సబుల్. అలా కాకుండా 2 years మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా, ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా అంటే పిహెచ్డి, డెఫినెట్లీ అవన్నీ ఏమవుతాయమ్మా, ఎగ్జామ్టెడ్. 1 year ప్రోగ్రామ్స్ అయితేనే ఏమవుతాయని చెప్తాం, ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్ వన్,
సో పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్. సో ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే లైక్ క్లాసికల్ కానీ ఫోక్ కానీ అయితేనేమో అప్ టు 1.5 lakhs ఎగ్జామ్టెడ్ మా. అదే వెస్ట్రన్ వన్ అయితే కనుక ఫుల్ అమౌంట్ ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం, ట్యాక్సబుల్. అంటే ఇక్కడ అన్న సాంగులు సింగుతున్నాడు. ఇన్ దిస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రెడిషనల్ వన్ లైక్ తగిడి థా అన్నాడు అనుకోండి, అప్ టు 1.5 lakhs ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అలా కాకుండా యోయో అన్నాడు అనుకోండి అమ్మా, ఫుల్ అమౌంట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. సో క్లాసికల్ వన్స్ అయినా లేదు ఫోక్ అయినా అప్ టు 1.5 lakhs ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. వెస్ట్రన్ వన్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఫుల్ అమౌంట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. అండ్ సేమ్ పాయింట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆల్సో. మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ మన ట్రెడిషనల్ వన్స్ అంటే మన వీణ, వయలిన్, తబలా ఇట్లాంటివి అనుకోండమ్మా, అప్ టు 1.5 lakhs ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అలా కాకుండా గిటార్ కానీ కీబోర్డ్ కానీ అనుకోండమ్మా, డెఫినెట్లీ ఫుల్ అమౌంట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్? పపెట్ షో. పపెట్ షో కమ్స్ అండర్ ఫోక్, జానపదాలు. ఇన్ దట్ కేస్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ మా? Exempted. And what about this one? Am I exempted or taxable? Definitely it is taxable. Endukani? Comes under Western కాబట్టి డెఫినెట్గా ఫుల్ అమౌంట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. లైక్ దిస్ వన్ ఫోక్ డ్యాన్స్ కానీ, ఫోక్ థియేటర్, ఫోక్ డ్రామా, ఎగ్జంప్షన్ అప్ టు 1.5 lakhs. క్లాసికల్ మ్యూజిక్, క్లాసికల్ డ్యాన్స్, క్లాసికల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అప్ టు 1.5 ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. కానీ ఇవే యాక్టివిటీస్ని వేరే పర్సన్ యొక్క బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తే మాత్రం ఫుల్ అమౌంట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. అంటే సపోజ్ తబలాకి సంబంధించి ఆయన పేరేంటో జాకిర్ హుస్సేన్, ఆయన ఓన్గా మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసుకుంటే అప్ టు 1.5 lakhs ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అలా కాకుండా తాజ్ మహల్ టీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఆయన ఉన్న షో పెర్ఫామ్ చేశారనుకోండి, అలాంటప్పుడు ఫుల్ అమౌంట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికమ్మా వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్, మిమిక్రీ, మోడర్న్ థియేటర్, మ్యాజిక్ షోస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. సేమ్ మూవీస్, సినిమా ఆర్టిస్ట్, టీవీ ఆర్టిస్ట్ ట్యాక్సబుల్. పెయింటింగ్, స్కల్ప్చర్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ట్యాక్సబుల్. సో ఎగ్జంప్షన్ ఉండేది ఓన్లీ దేనికమ్మా? క్లాసికల్ ఆర్ ఫోక్ మ్యూజిక్, డాన్స్, డ్రామా, దట్ టు అప్ టు 1.5 lakhs ఓన్లీ. సార్ అంతకన్నా ఎక్సెస్ అనుకోండి సార్, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా? అంతకన్నా ఎక్సెస్ అయితే కనుక ఫుల్ అమౌంట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. ఎక్సెస్ కాదు ఇక్కడ, ఫుల్ అమౌంట్ ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం? ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికమ్మా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికమ్మా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ మనం తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికమ్మా జీటీఏ, గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ బై రోడ్. బై రోడ్ కనుక తీసుకుంటేనమ్మా వాల్యూ బేస్డ్ ఎగ్జంప్షన్ ఈస్ హియర్. వాల్యూ బేస్డ్ ఎగ్జంప్షన్ ఏంటి? వాల్యూ బేస్డ్ ఎగ్జంప్షన్ అంటే కనుక ఒక గూడ్స్ క్యారేజ్ అంటే ఒక ట్రక్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కన్సైన్మెంట్స్ ఓన్లీ వన్ కన్సైన్మెంటే ఉందనుకోండి ఒక ట్రక్లో, ఆ ఈచ్ కన్సైన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ మనకి ఇద్దామా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1500 అయితే ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే ఒక ట్రక్లో ఒకటే కన్సైన్మెంట్ ఉంది, ఆ కన్సైన్మెంట్కి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1500, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఒక ట్రక్లో మోర్ దెన్ వన్ కన్సైన్మెంట్ ఉందమ్మా, ఈచ్ కన్సైన్మెంట్కి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 750, దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఒక ట్రక్లో ఒకటే కన్సైన్మెంట్ ఉంది, దాని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1500, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఒక ట్రక్లో మోర్ దెన్ వన్ కన్సైన్మెంట్ ఉందమ్మా, అలాంటప్పుడు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 750 అయితే కనుక ఈచ్ కన్సైన్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. మోర్ దెన్ దట్ అయితే కనుక ఫుల్ అమౌంట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్ వన్ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై రైల్. ఇప్పుడు అక్కర్లేదమ్మా మీకు. గూడ్స్ సరే బై ట్రైన్ ఆర్ షిప్ తీసుకుంటే ఓన్లీ వెయిట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎగ్జామ్టెడ్ మా. రైల్వే ఎక్విప్మెంట్స్ కాబట్టి ఫర్ ద టైమింగ్ ఇగ్నోర్ చేయండి, నో నీడ్ ఇప్పుడు.
అలా కాకుండా బై రోడ్ అయినా, బై ట్రైన్ అయినా, బై షిప్ అయినా, ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసిన ఐటమ్ని కనుక మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ అదేంటమ్మా ఎగ్జామ్టెడ్. అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ కానీ, ఫ్లోర్, పల్సెస్, రైస్, మిల్క్, సాల్ట్ ఇలాంటి డైలీ నెసెసిటీస్ కానీ, ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ, న్యూస్ పేపర్స్ కానీ, రిలీఫ్ మెటీరియల్స్ కానీ, వీటికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఐటమ్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినా డెఫినెట్లీ ఏమని చెప్తామమ్మా ఎగ్జామ్టెడ్. అయితే బై రోడ్ అయినా, బై ట్రైన్ అయినా, బై షిప్ అయినా డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. దీనిలో మేజర్గా చూడాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి ఏంటమ్మా, ఒక ట్రక్లో ఓన్లీ 1 కన్సైన్మెంట్ మాత్రమే ఉంది. ఫర్ దట్ 1 కన్సైన్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ less than or equal to 1500, it is exempted. One truck, more than 1 consignment is there, less than or equal to 750, it is ఏమని చెప్తామమ్మా మనం? Yes, exempted. That is the thing. And next one is transportation of passengers. Whereas with respect to transportation of passengers, ఫ్లైట్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఎయిర్వేస్ సప్లై, సో ఏ సర్వీస్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్. సో ఎక్కడంటే ఆరిజిన్, ఎయిదర్ ఆరిజిన్ ఆర్ డెస్టినేషన్, ఎయిదర్ ఆరిజిన్ ఆర్ డెస్టినేషన్, ఆరిజిన్ కానీ డెస్టినేషన్ కానీ ఈ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో ఏదో ఒక స్టేట్లో ఉందనుకోండి అమ్మా, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే మేఘాలయ, మణిపూర్, మిజోరాం, నాగాల్యాండ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, లైక్ దట్ ఇలాంటి నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో ఏదో ఒక స్టేట్ నుంచి ఎయిదర్ ఆరిజిన్ ఆర్ డెస్టినేషన్ ఉందనుకోండి అమ్మా, అలాంటప్పుడు అది ఎగ్జామ్టెడ్ ట్యాక్సబుల్ ఎగ్జామ్టెడ్. అట్లా అని బై రోడ్ కనుక నువ్వు ప్యాసింజర్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే పని అయితే ఇక్కడ క్యారేజ్ 2 types అని మనం నేర్చుకున్నాం. స్టేజ్ క్యారేజ్, కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ అని చెప్పి 2 typesలో ఉంటుంది. స్టేజ్ క్యారేజ్ అంటే మన భాషలో చెప్పాలి అంటే చెయ్యెత్తిన చోట బస్సు ఆపబడును, పల్లె వెలుగు. సో కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా, అది నాన్ స్టాప్. సో స్టేజ్ క్యారేజ్ అయినా, కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ అయినా నాన్ ఏసీ అయితే ఎగ్జామ్టెడ్ మా. వేరాజ్ ఏసీ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా అది ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం, ట్యాక్సబుల్. ఇవ్వండి. సో ఇది కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ అనుకోండి అమ్మా, నాన్ ఏసీ అయితే కనుక ఎగ్జామ్టెడ్, ఏసీ అయితే కనుక ట్యాక్సబుల్. మన పల్లె వెలుగు బస్సులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్లా ప్రస్తుతానికి అంతే ఉన్నాయి ఇక. సో ఆ పల్లె వెలుగు బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్లీ అలాంటప్పుడు పొజిషన్ ఏంటమ్మా, వీటిలో సీట్లే సరిగ్గా ఉండవు. కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఏసీ ఉంటే గనక ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఏసీ ఉంటే గనక ట్యాక్సబుల్, అదర్వైజ్ అదేమవుతుందని చెప్తామమ్మా, ఎగ్జామ్టెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ టు ఏ రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ. ఎవరైనా ఒక ఇండివిజువల్ యాజ్ ఎ ప్లేయర్, యాజ్ ఎ రిఫరీ, యాజ్ ఎ ఎంపైర్, యాజ్ ఎ కోచ్, యాజ్ ఎ టీమ్ మేనేజర్ అన్రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ లైక్ ఐపీఎల్కి ప్రొవైడ్ చేశాడు అనుకోండి అమ్మా, అది ట్యాక్సబుల్. రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ అయితేనేమో డెఫినెట్లీ ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా, అది మనం ఎగ్జామ్టెడ్. అన్రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ లైక్ ఐపీఎల్ అయితే కనుక డెఫినెట్గా ఏమవుతుందమ్మా, ట్యాక్సబుల్. అట్లాని one recognized sports body to another recognized sports body like BCCI to ICC, BCCI to ICC, International Cricket Council. In that case definitely ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా, అది మనం ఎగ్జామ్టెడ్. కానీ ఎవరైనా ఒక ఇండివిజువల్ ఈవెన్ దో రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీకి చేసిన యాజ్ ఎ సెలెక్టర్, యాజ్ ఎ కామెంటేటర్, యాజ్ ఎ పిచ్ క్యూరేటర్, యాజ్ ఎ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్, డెఫినెట్లీ అది ఏమవుతుందమ్మా, ట్యాక్సబుల్. అంటే ఈవెన్ దో రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీకి మనం చేసిన కామెంటేటర్ సర్వీస్ కానీ, టీమ్ సెలెక్టర్స్ కానీ, క్యూరేటర్స్ కానీ, టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ డెఫినెట్లీ అది ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా మనం, ట్యాక్సబుల్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ మా. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి. జస్ట్ ఎ మినిట్. సో జనరల్లీ అగ్రికల్చర్ రెలవెంట్ యాక్టివిటీస్ మనం తీసుకుంటేనమ్మా, సో వాట్ ఎవర్ ద అగ్రికల్చరల్ ఆపరేషన్స్ జనరల్లీ we will carry, all those agricultural activities are exempted if at all they are done by the cultivator. As long as cultivator చేసినంత కాలం, అంటే ఫార్మర్ చేసినంత కాలం, all those activities are exempted. And in the same way, the process which do not alter the essential features of agriculture produce. ఒక అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ బేసిక్ నేచర్ని, ఒక అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ బేసిక్ నేచర్ని చేంజ్ చేయనంత కాలం డెఫినెట్లీ ఏమని చెప్తామమ్మా మనం వచ్చేసరికి, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. అంటే ఇప్పుడు పొటాటోస్ పండించడం వరకు అగ్రికల్చర్, పొటాటో చిప్స్ తయారు చేస్తేనమ్మా ట్యాక్సబుల్. టమాటోస్ పండించడం వరకు అగ్రికల్చర్,
టొమాటో కెచప్ తయారు చేస్తే taxable. అదేవిధంగా ప్యాడీ అయితే కనుక అగ్రికల్చర్, రైస్ అయితే కనుక taxable. అట్లానే వీట్ అగ్రికల్చర్, పిల్స్బరీనే కదా, రైట్. సో డెఫినెట్లీ అది గోధుమ పిండి అదే కదా, పిల్స్బరీ ఒకటి కదా బాగానే ఫేమస్ అది. ఆశీర్వాద్ మీ ఇంట్లో అది వాడుతున్నారా? సరే అయితే ఆశీర్వాద్, ఓకే ఓకే ఫైన్, ఆశీర్వాద్ గ్రాంటెడ్. రేపు చాక్లెట్ బటర్. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మ్యామ్? మనం మన బేసిక్ నేచర్ని చేంజ్ చేయనంత వరకు అదేమవుతుందంటాం? అగ్రికల్చర్. బేసిక్ నేచర్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో అదేమవుతుందని చెప్తాం? taxable. ఇక అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్. సో అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ అంటేనమ్మా లైక్ అన్నదాత డైరీలు, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇలాంటి అవేర్నెస్, సాయిల్ టెస్టింగ్, సీడ్ టెస్టింగ్, ఆల్ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్. ఆ తర్వాత రెంటింగ్ ఆర్ లీజింగ్ ఆఫ్ అగ్రో మిషనరీ ఆర్ వేకెంట్ ల్యాండ్, అంటే మన పొలాన్ని కౌలుకు తీసుకోవడాలు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏమవుతాయని చెప్తాం మనం? ఎగ్జామ్టెడ్. కమిషన్ ఏజెంట్, ప్యాడీకి సంబంధించిన కమిషన్ ఏజెంట్ అయితే ఏమని చెప్తామమ్మా? ఎగ్జామ్టెడ్. అదే రైస్కి సంబంధించిన కమిషన్ ఏజెంట్ అయితే కనుక taxable. దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఇన్ ఎగ్జామ్షన్స్ చాప్టర్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సినవి. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు సీ ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఇక చాప్టర్ నెంబర్ 5, టైమ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై.
Okay, ma. The next topic we need to discuss is here time and value of supply, ma. Whereas with respect to time and value of supply, first point we need to discuss is time of supply. What is meant by the word time of supply, ma? What is meant by the word time of supply? At what point of time recipient is liable to pay the GST? అనే టాపిక్ తో డీల్ చేసేది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఓకే, ఎస్ మా సాయితేష్, ఇఫ్ యూ వాంట్ అమెండ్మెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎగ్జంప్షన్ చాప్టర్ యూ నీడ్ టు రిఫర్ ద what we can amendments video, ma. Generally those are amendments but not important because very small amendments are there, approximately some 50 minutes video play చేసే ఉంటారు కదా మీకు. అమెండ్మెంట్స్ ఫర్ మే 2022 GST ప్లే చేశారు కదా, యూట్యూబ్లో ఉందేమో, లేదంటే ప్లే చేశారంటమ్మా. సో ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ రిఫర్ ద అమెండ్మెంట్స్ వీడియో ఫర్ మే 2022, మా Sai Tej. But those amendments which are there for May 2022 are actually not that much important to be discussed in this particular class. That's why I've added, but if anybody who wants to listen to them also, you can refer the amendments video. I think it is there in the యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ లింక్ షేర్ చేసినట్టున్నారు, ఒకసారి యూట్యూబ్లో చెక్ చేసుకోండి. Now let's come to the topic time of supply, ma. Whereas with respect to time of supply, what is the position, ma? Time of supply, at what point of time recipient is liable to pay GST to the either to the supplier or to the government is known as time of supply. So time of supply to deal chese sections, ma, 2, section 12 and section 13. సెక్షన్ 12 వచ్చేసరికేమో గూడ్స్కి సంబంధించినటువంటి టైమ్ ఆఫ్ సప్లైతో డీల్ చేస్తున్నామా, వేరే సెక్షన్ 13 వచ్చేసరికేమో సర్వీస్కి రిలేటెడ్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లైతో డీల్ చేస్తుంది. ఓకే మా. ఓకే ఫైన్. సో వేరేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్ మ్యామ్, వేరేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్ హియర్ సెక్షన్ 12 deals with goods, and in that 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 deals with మన టైమ్ ఆఫ్ సప్లై విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్. 12.2 FCM, 12.3 RCM, 12.4 ఓచర్స్, 12.5 residual cases, 12.6 additional consideration, and 13 కూడా same points will be applicable. So whereas with respect to 12.2 ఆల్రెడీ నోట్స్ ఉంది కాబట్టి నోట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 12.2 deals with FCM with respect to goods, time of supply with respect to goods under FCM. ఏంటమ్మా ఇంతకీ 12.2? Date of invoice or last date for the issue of invoice, whichever is earlier, that will be the time of supply. Okay. Sir, date of invoice can be find out from the invoice itself. Sir, what about the last date for the issue of invoice? దాని ఎక్కడి నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెక్షన్ 31. సెక్షన్ 31లో టోటల్ 4 కేసెస్ ఉన్నాయి అనుకుంటాం. ఫిజికల్ మూమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, దెర్ ఈస్ నో ఫిజికల్ మూమెంట్, కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్, సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్, టోటల్ మనకు ఆ వేలు ఉంటాయమ్మా. వేరేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ సెక్షన్ 31 ఫిజికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే ఎంత టైం లిమిట్లోకి ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలమ్మా? ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డేట్ ఆఫ్ రిమూవల్. If at all there is no physical movement of the goods involved, what is the last date for the issue of invoice? On or before date of delivery. With respect to continuous supply of the goods, date of periodic statement or date of payment, whichever is earlier. With respect to sale or return basis, date of approval or from the date of removal 6 months, whichever is earlier, that will be the last date. గుర్తొచ్చినాయమ్మా? ఇలా వచ్చినటువంటి లాస్ట్ డేట్ని మనం దేంతో కంపేర్ చేయాలి? డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్, దట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అండర్ FCM విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్. సార్ మరి విత్ రెస్పెక్ట్ టు RCM అయితే ఏంటి పొజిషన్? RCMలో 3 dates అనుకుందాం మనం. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 dates మా? డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ 31st day. ఈ 3 datesలో ఎర్లియర్ వన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అండర్ RCM. RCMలో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏదమ్మా? డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్, డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్,
date of payment or from the date of invoice 31st day. ఈ 3 డేట్స్లో ఎర్లియర్ వన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ అలా కాకుండా 12/4 ఓచర్స్ అయితే పొజిషన్ ఏంటి? ఓచర్స్కి రిలేటెడ్గా వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై మా? ఏమా? ఓచర్ని ఇష్యూ చేసినప్పుడే మనం సప్లైని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఇష్యూ ఆఫ్ ఓచర్. ఓచర్ని ఇష్యూ చేసినప్పుడు మనం సప్లైని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే రిడమ్షన్ ఆఫ్ ఓచర్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఓచర్ని ఇష్యూ చేసినప్పుడే మనం సప్లైని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఇష్యూ ఆఫ్ ఓచర్. ఓచర్ని ఇష్యూ చేసినప్పుడు మనం సప్లైని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే రిడమ్షన్ ఆఫ్ ఓచర్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఆ తర్వాత 12/5 residual cases. With respect to residual cases మనం ఏమనుకున్నాం? GST రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తుంటేనేమో ఫైల్ చేసిన డేట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. GST రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు అంటే కనుక డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అనుకుంటాం. అంతే గుర్తుందామా? residual cases when the GST return is filed, the date of filing of GST return will be the time of supply. If no return is filed, date of payment will be the time of supply. And 12/6 additional consideration. Additional consideration in the form of interest, penalty and late fee. What is the time of supply ma? When that additional consideration is received, that will be the time of supply. గుర్తొచ్చిందమ్మా? దిస్ ఈజ్ సెక్షన్ 12. అండ్ సెక్షన్ 13 వచ్చేసరికమ్మా ఇవి మనం అనుకున్న 4 కేసెస్. అదే మన సెక్షన్ 31లో చెప్పాను కదా, ఫిజికల్ మూమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ రిమూవల్, ఫిజికల్ మూమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యలేకపోతే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డెలివరీ, continuous supply of the goods, date of periodic statement or date of payment whichever is earlier, sale or return basis, date of approval or from the date of removal 6 months whichever is earlier. దీన్ని లాస్ట్ డేట్ అంటాం. ఈ లాస్ట్ డేట్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి అని చెప్పాం మనం? డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఇది 12/2 FCMలో మనం అనుకుంది whichever is earlier will be the time of supply అని చెప్పాను. గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అమ్మా Section 13 deals with time of supply with respect to service. ఇక్కడ పాయింట్స్ సేమ్. 13/2 FCM, 13/3 RCM, 13/4 vouchers, 13/5 residual cases, 13/6 additional consideration. 13/2 FCMలో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏది? ఫ్రమ్ ద ఏ రోజైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ ఇన్ 30 డేస్లోగా కనుక ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తే డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచెవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. ఒకవేళ విత్ ఇన్ 30 డేస్లోగా ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయలేదా, డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచెవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. ఏంటమ్మా అనుకున్నది మనం? 13/2 FCMలో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇఫ్ ఇన్వాయిస్ ఈస్ ఇష్యూడ్ విత్ ఇన్ 30 days, then date of invoice or date of payment whichever is earlier will be the time of supply. If invoice is not issued within 30 days, then date of service or date of payment whichever is earlier. Next one 13/3 RCM. RCMలో మనం అనుకున్నటువంటి డేట్స్ ఏంటమ్మా? What is the time of supply with respect to RCM of service? Date of payment or from the date of invoice 61st day. Date of payment కానీ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ దగ్గర నుంచి 61st day whichever is earlier. 13/4 vouchers కామన్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? ఓచర్స్కి సంబంధించిన కామన్ పాయింట్ ఏంటి మనం అనుకున్నది? ఓచర్ని ఇష్యూ ఇఫ్ ద ఓచర్ సప్లై కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఓచర్, ఇష్యూ ఆఫ్ ఓచర్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. Supply cannot be identified, redemption of voucher will be the time of supply. And residual cases, with respect to residual cases, what is the position ma'am? Return file చేస్తేనేమో రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన డేట్, అదర్వైజ్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అన్న. ఆ తర్వాత 13/6 వచ్చేసరికి అడిషనల్ కన్సిడరేషన్, వెన్ దట్ అడిషనల్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ రిసీవ్డ్ దట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అన్న. అయితే మీరు నోట్స్లో 13/4, 13/5, 13/6 సేమ్ యాజ్ ఇన్ సెక్షన్ 12 అని రాసుకొని ఉంటారు. అందుకే నోట్స్లో అది ఉండు. అప్పట్లో ఆ స్టేట్మెంట్ రాసుకోమన్నాను. చపాతి మొదలరు అప్పుడు రాసుకోరు, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ రాసాం చేతులు పైకి కిందకి అనుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? 13/4, 13/5, 13/6 సేమ్ యాజ్ ఇన్ సెక్షన్ 12 అని నోట్ రాసుకోండమ్మా అని చెప్పాను 33 రాసినప్పుడు.
అని సగం సగమే ఉన్నాయి, అన్ని పెండింగ్ లేదా సీఎం ఎంట్రోల్ తెచ్చారు కదా, నోట్స్ తీసుకొచ్చారు మీకు దిక్కుమాలి నోట్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయంట కదా. ఓకే మా ఫైన్. ఆ తర్వాత whereas with respect to supply of service, what is the last date for the issue of invoice entered? సో మనం జనరల్ కేసు వచ్చేసరికమ్మా ఏ రోజైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ విత్ ఇన్ 30 daysలోగా ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. బట్ వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్యాంక్, ఎన్బిఎఫ్సి ఎక్సెట్రా 30 daysని మనం దేంతో రీప్లేస్ చేస్తామమ్మా? ఎస్, 45 daysతో మనం ఏం చేస్తాం? రీప్లేస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ రూల్ మా? From the date of provision of service, invoice is to be issued within 30 days. But whereas with respect to bank, NBFCs, etc., this 30 days should be replaced by 45 days. And what about the continuous supply of service summa? దీనిలో 3 points చెప్తాడు. డ్యూ డేట్ అసర్టైన్ చేయగలిగినప్పుడు, డ్యూ డేట్ అసర్టైన్ చేయలేనప్పుడు, వేరేస్ పేమెంట్ ఈజ్ లింక్డ్ టు కంప్లీషన్ అయినప్పుడు. ఇది ఇక్కడ కనబడదు, చాప్టర్ నెంబర్ 8లో రాస్తారు. ఇది రాసేటప్పుడు చాప్టర్ నెంబర్ 8 మన ఇన్వాయిస్ టాపిక్ ఉంటుంది, అక్కడ ఈ చార్ట్ రాస్తారు. కాదు ఇక్కడ రెలవెంట్ అని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాం ఫాస్ట్ ట్రాక్లో. ప్రతి పాయింట్ నోట్స్లో ఉంటుంది కాదు, ముందు వెనక ఉంటుంది, అది మీరు ఎత్తుక్కోవాలి ఓపిక్గా కొంచెం. సో ఈ టాపిక్ వచ్చేసరికి చాప్టర్ నెంబర్ 8 ఇన్వాయిస్ దగ్గర వస్తుందమ్మా. సర్వీస్ గురించి వచ్చింది అక్కడ చాప్టర్ నెంబర్ 8లో ఇన్వాయిస్ దగ్గర రాస్తారు. డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి తిప్పి. నోట్స్ ఉంటాయి, వీడియో ప్లేయింగ్ చాప్టర్ నెంబర్ 8. ఆ నోట్స్ రాసుకోవాలి కదా అయినా. వన్ ఇయర్ వాళ్ళు రాసి ఉండాలి కదా, 1 year వాళ్ళు రాశారా? రైట్, వెరీ గుడ్. అయితే సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అమ్మా, అంటే మీరు వీడియోలో చూస్తుంటారు, మీరు చాప్టర్ నెంబర్ 8 చూడటమే కదా, రాయాల్సిన అవసరం లేదేమో అనుకొని ఉంటారు. సో చాప్టర్ నెంబర్ 8లో వస్తుందమ్మా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్, డ్యూ డేట్ కెన్ బి అసర్టైన్, డ్యూ డేట్ కెనాట్ బి అసర్టైన్, అండ్ పేమెంట్ ఈస్ లింక్డ్ టు ద కంప్లీషన్. ద టాపిక్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types మా. డ్యూ డేట్ అసర్టైన్ చేయగలిగితే ఇన్వాయిస్ షల్ బి ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్. వెన్ ద డ్యూ డేట్ కెనాట్ బి అసర్టైన్డ్, మన ఇన్వాయిస్ ఎంత టైం లిమిట్లోగా ఇష్యూ చేయాలి అంటే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్ మా. ఒకవేళ డ్యూ డేట్ అసర్టైన్ చేయలేకపోతేనేమో ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, పేమెంట్ ఈజ్ లింక్డ్ టు కంప్లీషన్ అయితేనేమో ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ కంప్లీషన్. దానికి వీడియోలో నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుంటాను? లైవ్లో అందరూ వింటారు, అక్కడ ఎంతమంది వింటున్నారు నాకు తెలియదు. క్లాస్ కాదు, లైవ్లో చాలా మంది ఉన్నారు, యూట్యూబ్ పెడతాము వినండి. సో మా పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మొబైల్ ఫోన్ పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డ్యూ డేట్ అసర్టైన్ చేయగలిగిన దానికి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మొబైల్ పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్, డ్యూ డేట్ కెన్ బి అసర్టైన్, ఫిక్స్డ్ డ్యూ డేట్ విల్ బి దేర్. In those cases, invoice shall be issued on or before that due date. But sometimes మన కేబుల్ టీవీ బిల్ తీసుకుంటే జనరల్లీ ఓల్డెన్ డేస్లో వాడు వచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కట్టాలనిపిస్తే అప్పుడు కట్టేవాళ్ళు. పాత రోజుల్లో కేబుల్ టీవీ వాడు వచ్చాడు అనుకో, ఏంటయ్యా ట్యూస్డే వచ్చావు అంటాం, లేదు వచ్చావు ఫస్ట్ తారీఖులో 1వ తారీఖు వచ్చావు, సిగ్గు లేదు, డబ్బులు రావద్దా అంటాం. లాస్ట్లో వచ్చాడా, నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా, నెలాఖరులో వస్తే డబ్బులు ఎలా ఉంటాయి అంటాం. మొత్తాన్ని మనకు కుదిరినప్పుడు ఏదో ఒక రోజు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అడిగి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే దేర్ విల్ బి నో ఫిక్స్డ్ డ్యూ డేట్. అలా ఫిక్స్డ్ డ్యూ డేట్ లేకపోతే ద డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విల్ బి ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. అంటే ఆ పేమెంట్ డేట్లోగా మనం ఇన్వాయిస్ అనేటువంటి దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా? ఇష్యూ చేయాలి అంటాం. ఇక పేమెంట్ ఈజ్ లింక్డ్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్. అంటే మీరు కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్లో కానీ A7లో కానీ వచ్చి ఉంటుంది వర్క్ సర్టిఫైడ్ అని, దానికి ప్రపోర్షనేట్గా పేమెంట్ చేయడం అని, అలాంటివి. అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అయితే సమ్ పేమెంట్, సెకండ్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అయితే సమ్ పేమెంట్, ఇలా ఉంటాయి కదా. ఇలా పేమెంట్ ఈజ్ లింక్డ్ టు కంప్లీషన్ అయితే గనక ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఇన్వాయిస్ అనేటువంటిది ఏం చేయాలమ్మా? మనం ఇష్యూ చేయాలి. దిస్ ఈ సెక్షన్ 12 అండ్ సెక్షన్ 13 మా మేజర్గా మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే.
సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికమ్మా సెక్షన్ 15 వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. దీనిలో మనకి సిలబస్లో ఉన్న ఓన్లీ 3 సెక్షన్స్ మా, 15.1, 15.2 అండ్ 15.3. 15.1 taxable value is equal to transaction value if 2 conditions are satisfied entered. So ఏంటో 2 conditions అంటే these are the 2 conditions that are to be satisfied. As per 15 subsection 1, taxable value is equal to transaction value if 2 conditions are satisfied. What are those 2 conditions, ma'am? Price is the sole consideration and supply should be between unrelated persons. If at all these 2 conditions are satisfied, then taxable value is equal to transaction value అంటాం. Sir, price is the sole consideration అంటే ఏంటి? రిసిపియంట్ అనేటువంటి పర్సన్ నుంచి సప్లయర్ అనేటువంటి పర్సన్కి మానిటరీ కన్సిడరేషన్ మాత్రమే మూవ్ అవ్వాలి, నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ మూవ్ అవ్వకూడదు. That means the consideration which is moving from recipient to the supplier should be of money. In terms of money, it should not be non-monetary form. Then it can be called as price is the sole consideration. Second one, supply should be between unrelated persons. When the persons are treated as unrelated, when they are not related. అన్రిలేటెడ్ ఎప్పుడు అవుతారు? రిలేటెడ్ కానప్పుడు. సార్ రిలేటెడ్ ఎప్పుడు అవుతారు? అన్రిలేటెడ్ కానప్పుడా? సో ఏంటమ్మా కేసెస్? టోటల్ 8 మార్నింగ్ క్లాస్లో కూడా అనుకున్నాం. ఏమేంటవి? కామన్ డైరెక్టర్స్, పార్ట్నర్స్, ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ, మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 25% ఆఫ్ ఓటింగ్ పవర్, హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ, థర్డ్ పార్టీ కంట్రోలింగ్ దీస్ టూ కంట్రోలింగ్ ఏ థర్డ్ పార్టీ, సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్, సోల్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్. వీటిల్లో ఏ రిలేషన్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు రిలేటెడ్ పార్టీస్ అన్నాం, అది అయ్యి ఉండకూడదు అన్నాం. సెకండ్ వన్, ప్రైస్ ఈజ్ ద సోల్ కన్సిడరేషన్ అన్నాం. ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే taxable value is equal to transaction value అని చెప్పాం మనం. ఓకే, దానికి 15.2లో చెప్పినటువంటి ఐటమ్స్ మనం యాడ్ చేయాలి, 15.3లో చెప్పినటువంటి ఐటమ్స్ మనం లెస్ చేయాలి. ఆ వచ్చే వాల్యూని taxable value అంటాం. ఆన్ దట్ వాల్యూ వీ విల్ పే ద GST. Sir, if at all those 2 conditions are not satisfied, in that case the value cannot be determined as per 15.1. In those cases valuation rules will be applicable. In those cases valuation rules will be applicable. ఆ 2 conditions ని సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు ఏంటమ్మా పొజిషన్ మనం అనుకున్నది వచ్చేసరికి taxable value is equal to transaction value plus 15.2 inclusions minus 15.3 exclusions. అది ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయలేదనుకోండి, then the valuation should be done as per the valuation rules. ఇలా ఉండదు అక్కడ చార్ట్, వేరేగా రాస్తుంటారు నోట్స్లో. And 15.2 inclusions. What are the inclusions in 15.2 ma? Total 5 points మనం యాడ్ చేయాలి అని చెప్పి నేర్చుకొని ఉంటాం. దానిలో ఫస్ట్ వన్ taxes other than GST. Second one, supplier obligation met by the recipient and a payment made to the third parties by the recipient of supplies. That means supplier obligation met by the recipient, incidental expenses up to the stage of delivery, interest late fee, subsidy from any person other than government. ఈ 5 కూడా 15 subsection 2ని బేస్ చేసుకుని మనం యాడ్ చేయాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ అనుకుందాం మనం. ఎక్స్క్లూజన్స్లో 1 and all ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్. దీనిలో ట్యాక్సెస్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఏ ట్యాక్సెస్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలమ్మా? ఎనీ ట్యాక్సెస్ అదర్ దాన్ GST. Any type of tax that is levied under GST law shall not be considered. Any other taxes shall be considered. But interesting one, TCS will not be added to the taxable value. Income tax lo TCS undi kada. Tax collected at source, it will not be added to the taxable value. Endukani ante TCS is interim tax. So it can't be called as a final tax ma. Andukani TCS amount ni manam taxable value ki add cheyalsinatuvanti avasaram ledu. Except that GST కాకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ. సెకండ్ వన్, పేమెంట్ మేడ్ టు ద థర్డ్ పార్టీస్. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, కానీ సప్లయర్ మీట్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆబ్లిగేషన్ని రిసిపియంట్ మీట్ అయ్యేటువంటి పని అయితే డెఫినెట్లీ పొజిషన్ ఏంటమ్మా? taxable. దాన్ని కూడా taxable వాల్యూలో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సింది. సో ఇఫ్ ద కస్టమర్ మేక్స్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ టు ద థర్డ్ పార్టీస్, then also they have to be includable in the taxable value. The supplier meet అవ్వాల్సిన obligation recipient meet అయినా దాన్ని కూడా taxable value లో include చేయాల్సింది. And incidental expenses up to the stage of delivery includable. Interest penalty late fee includable.
సబ్సిడీస్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అయితేనేమో ఎక్స్క్లూడబుల్, సబ్సిడీస్ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్ అయితే కనుక ఇంక్లూడబుల్. ఆ తర్వాత ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ని మనం 2 types కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. డిస్కౌంట్ గివెన్ బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, డిస్కౌంట్ గివెన్ ఆఫ్టర్ సప్లై. సో డిస్కౌంట్ గివెన్ బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అయితే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ కండిషన్ ఈజ్ ఇన్వాయిస్లో దాన్ని ఇండికేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోన్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ఇన్వాయిస్, ఆన్సర్ ఎస్ అయితే నాట్ ఇంక్లూడబుల్, ఆన్సర్ నో అయితే ఇంక్లూడబుల్. ఆఫ్టర్ సప్లై అయితే కనుక 3 conditions ఉంటాయి. ఈ 3 conditions-ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఎక్స్క్లూడెడ్, అదర్వైజ్ ఇంక్లూడెడ్. ఏంటో 3 conditions ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్కి మనం యాడ్ చేయాల్సింది? ఫస్ట్ వన్, అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. సెకండ్ వన్, ఇన్వాయిస్కి లింకప్ చేయాలి. థర్డ్ వన్, ప్రపోర్షనేట్ ఐటీసీని మనం రివర్స్ చేయాలి. ఈ 3 conditions ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతాయో ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్ ఈస్ అలౌడ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ నాట్ అలౌడ్. డిస్కౌంట్ 2 types అమ్మా, బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇచ్చేటువంటి సప్లైకి ముందు ఉండే డిస్కౌంట్, ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్. బిఫోర్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై డిస్కౌంట్ అయితే వన్ అండ్ ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటమ్మా? ఇన్వాయిస్లో ఇండికేట్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్లో మనం ఇండికేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ సప్లై డిస్కౌంట్ అయితేనమ్మా 3 conditions, అగ్రిమెంట్ ఉండాలి, ఇన్వాయిస్కి లింకప్ చేయాలి, ప్రపోర్షనేట్ ఐటీసీని మనం రివర్స్ చేయాలి. ఈ 3 conditions ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతాయో అప్పుడు ఆ వాల్యూని మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడబుల్ అన్నాం. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ చాప్టర్ నెంబర్ 5. ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ సప్లయర్ పే చేసినవైతే ఇంక్లూడబుల్, మన బయ్యర్ పే చేసినవైతే excludable, not includable. This is a total story with respect to chapter number 5, ma'am. Okay, ma'am. The next topic we are seeing is here registration. Whereas with respect to registration, so under GST, registration is PON-based and state-specific. Antenna, in how many number of states you are having the place of business, that many number of RCs you are required to take. Any number of states lo aithe manaki place of business lo untayo ani RCs manam obtain chesukovali. That too PON-based. That's why GST lo registration state-specific. But tax-specific kaadu antaru. What is meant by this? Not tax-specific. That means there is only GST registration. There is no CGST, SGST and IGST registrations. Manaki registrations lo there is only called as GST registration. It is not as CGST, SGST or IGST registration. Single registration for all types of taxes. Okay. Sir, within the same state, how many RCs are required? Only one. Sir, different businesses chestunte. Even though they are doing the different businesses, single RC is sufficient. But if you want to take separate RC, then that is okay. That's why may obtain separate RC for each place of business. And whereas now we are entering into section 22, persons liable for registration. Whereas persons liable for registration ganaka manam teeskunte, registered under earlier law. That means already you are registered under service tax, VAT, central excise. In that case, nu malli ka registration limit exceed ayinda leda ana danto sambandham ledhu. You should be registered under GST. Once you are registered under previous law, you should be registered under GST also, irrespective of your threshold limit. వాళ్ళ కాకుండా న్యూ పీపుల్ అనుకోండమ్మా, దెర్ విల్ బి ఏ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. ఎంత థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ గుర్తుంది కదా?
with respect to 4 states. ఏవేంటవి? మిజోరాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర, మణిపూర్. The registration limit will be, and with respect to goods అయినా with respect to service అయినా ఎంత అని చెప్తాం మనం? 10 lakhs. అలా కాకుండా ఒక 4 స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ ఏవేంటమ్మా అవి? ఏది ఇక్కడ ఉంటుంది? దిస్ వన్ చూడండి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మేఘాలయ, సిక్కిం, ఉత్తరాఖండ్, పాండిచేరి, తెలంగాణ. With respect to these states, the registration limit ఎంతమ్మా? 20 lakhs. ఇవి కాకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉంటుందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్ అయితే గనక రిజిస్ట్రేషన్ లిమిట్ ఎంతమ్మా? 40. అదే సర్వీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే గనక 20 lakhs. అమ్మ ఒక 4 స్టేట్స్ మిజోరాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర, మణిపూర్, ఈ 4 స్టేట్స్లో అయితేనేమో 10 lakhs is the registration limit, whereas అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మేఘాలయ, సిక్కిం, ఉత్తరాఖండ్, పుదుచ్చేరి, తెలంగాణ, ఈ 6 స్టేట్స్లో అయితే గనక రిజిస్ట్రేషన్ లిమిట్ ఎంతమ్మా? 20 lakhs, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. ఇవి కాకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంతా కూడా సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ అయితే 40 lakhs, సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే గనక, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సార్ బిజినెస్ని సేల్ చేసామనుకోండి సార్, ఇఫ్ ద బిజినెస్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, మరి ఫ్రెష్గా మనం ఆర్సీకి అప్లై చేయాలా? Yes, because GST registration is PAN based. PAN will be differed from person to person. అందుకని కంపల్సరీగా బిజినెస్ని సేల్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ షుడ్ అప్లై ఫర్ ఏ ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్. అండ్ సార్ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్కి 10 lakhs, 20 lakhs, 40 lakhs టర్న్ ఓవర్ అన్నారు కదా. వాట్ ఈస్ meant by this aggregate turnover? సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఆల్సో. గుర్తుందామా? All taxable supplies, exempted supplies, exports, interstate supplies, ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. 2 items are to be deducted, minus GST, minus RCM purchases. What is the amount we will get? It is known as aggregate turnover. If the aggregate turnover exceeds the limit of 10, 20 or 40, in those cases, what is the position? You are liable to get registration as per section 22. Next point is persons liable for compulsory registration, that is section 24. అంటే 22లో threshold limit exceed అయితేనే you are liable for registration. But whereas the person's name whose name is specified under section 24, they are liable for compulsory registration irrespective of their turnover. So ever sir, first one, interstate supply of goods. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? ఇంటర్స్టేట్ సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఏ పర్సన్స్ అయితే ఇంటర్స్టేట్లో గూడ్స్ని సప్లై చేస్తున్నారో దే ఆర్ లయబుల్ ఫర్ కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. బట్ దానికి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్. హ్యాండీక్రాఫ్ట్ గూడ్స్ని ఈవెన్ దో ఇంటర్స్టేట్లో సప్లై చేస్తున్నా until your turnover crossed the specified limit, you are not liable for registration. Except handicraft goods, rest of the goods అయితే గనక ఇంటర్స్టేట్లో సప్లై చేస్తే వీఆర్ లైబుల్ ఫర్ కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ వన్ సిటిపి. సిడిపి అంటే ఎవరమ్మా? క్యాజువల్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్ అంటే ఎవరమ్మా? The person who is having a fixed place of business in one state and making occasional supplies from some other states, that person is known as CDP, casual taxable person. Okay, CDP is liable for compulsory registration except handicraft goods. And next one, RCM. RCM recipient. ఏ పర్సన్స్ అయితే 93 RCM లో కవర్ అయ్యారో recipients, all those recipients are liable for compulsory registration. And NRDP is also liable for compulsory registration. And the persons who are required to deduct the TDS, అంటే మీకు సిలబస్లో లేదే, TDS deductors కానీ, a person who makes taxable supplies on behalf of others, one agent అంటాం, agents కానీ, OIDR service providers కానీ, OIDR అంటేనమ్మా ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఆర్ రిట్రైవల్ సర్వీసెస్, అంటే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్, హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఇట్లాంటివి అనుకున్నాం. ఎస్, ఇలాంటి ఓఐడిఆర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కంపల్సరీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి అన్నాం. ఆ తర్వాత ఐఎస్డి అంటే మార్నింగ్ క్లాస్లో కూడా అనుకున్నాం కదమ్మా, హీఈస్ ఆల్సో లైబుల్ ఫర్ కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. అండ్
ECOs 95 notified under 95 అయినా లేదు ఎనీ అదర్ ECO అయినా those ECOs are also liable for compulsory registration. సో ఎవరెవరు కంపల్సరీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలమ్మా? ఇంటర్స్టేట్ సప్లయర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్, CTP, RCM recipient, NRTP, TDS or TCS deductors, agent, OIDR service provider, ISD, ECO notified under 95 or any other ECO. These people are liable for compulsory registration. That means irrespective of turnover, these people are liable for registration. That's it. Break తర్వాత remaining ones చూద్దాం.
So good evening, everyone. So first of all, we should say a big thanks to Rashekar sir for conducting this marathon class. Yes, thank you very much, sir. Because marathon classes are entirely different. Regular classes are entirely different. On the part of faculty, it requires a lot of planning and execution of the plan. Only then we can complete syllabus on time. Okay, so that definitely requires a lot of effort, and we should definitely thank the faculty, Rashekar sir, for doing that planning and execution of the plan. Okay, so once again, thank you very much, sir. And also, to make this class happen, there is a lot of team involved. Okay, Prakash sir has given instructions to us, especially to me and Hari Krishna sir. So we have divided the work and we have executed the instructions given by Prakash sir. So we also need to thank the team consisting of Hari Krishna sir, Jabi sir, Mr. Pawan, the class in charges over here, Mahesh sir, and also the sound engineer Ramulu sir. Okay, and everyone, because this is not a regular session, so definitely lot of hard work, lot of things, lot of technical people have involved in this, who are constantly monitoring the things. So we need to thank each and everyone, and we are thanking everyone from the bottom of our heart. And also some people like civil people who has made this classroom so clean and tidy. Last night this room is not like this, so they worked incessantly to make the surroundings clean and tidy. We should thank Ashok Garu, civil works in charge, Samba Garu, and each and every person. So one thing I wanted to tell you, behind every successful execution, there will be a lot of team involved. And from the bottom of our heart, we are thanking each and everyone involved in this. Okay? Thank you. Thank you very much. Okay, ma'am. So we just started section 22 and 24, registration chapter. 22 and 24 are completed, ma'am. After that, we need to see 23, persons not liable for registration. Initially, Act వచ్చినటువంటి కొత్తలో, when the Act actually came into enforcement, only 3 points are there, ma'am. These are the 3 points that are there. So we are discussing about section 23 now. So with respect to section 23, who are the persons that are not liable for registration, ma'am? Exclusive non-taxable supplies, exclusive exempted supplies, farmer up to the stage of cultivation. These 3 people are not required to take any registration as per section 23. So who are the persons that are not required, ma'am, initially not to take the registration? Exclusive non-taxable supply, exclusive exempted supplies, agriculturist up to the stage of cultivation. Generally, these people are not liable to take any registration. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా మళ్ళీ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని యాడ్ చేయడం జరిగిందమ్మా. దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్సీఎం సప్లయర్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్సీఎం సప్లయర్ ఎందుకంటే ఆర్సీఎంలో recipient himself is liable to pay the GST and he is liable to take the registration as per section 24. Therefore, already recipient is paying the tax now.
there is no need for registration with respect to the RCM supplier. So అందుకని that's why RCM suppliers are not liable for registration. And next one is interstate supply of services. Section 24 లో మనం కవర్ చేసింది ఎవరినమ్మా? Interstate supplier of goods. Here interstate supplier of service is not liable for registration. Interstate supplier of service is not liable for registration up to the specified limit. Enta specified limit ma? 20 lakhs or 10 lakhs. 20 lakhs or 10 lakhs ma. Same point will be applicable to CTP also. Generally interstate supplies లో డీల్ చేసేటువంటి CTPs ఎవరైతే ఉంటారో those people are liable for registration. But ఈ CTP of handicraft goods ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పీపుల్ మాత్రం అప్ టు ద స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ నాట్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్తాం. అట్లానే జాబ్ వర్క్ని ఇంటర్ స్టేట్లో మనం సప్లై చేస్తున్న నాట్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ మా ఎప్పటి వరకు ఉంటే ఆ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అవ్వనంత వరకు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈసీఓ ఈజ్ లైబుల్ టు టేక్ ద కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నాం కాబట్టి ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ supplying the goods through ECO is not liable to take the compulsory registration. So as per 23 ఎవరెవరికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన లయబిలిటీ లేదమ్మా. ఎక్స్క్లూజివ్ నాన్ టాక్సబుల్ సప్లై అయినా, ఎక్స్క్లూజివ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ సప్లై, అగ్రికల్చరిస్ట్, RCM supplier and interstate supplier of service up to the specified limit, CTP of handicraft goods up to the specified limit, job worker up to the specified limit, persons supplying through ECO up to the specified limit. సార్ ఈ అన్ని కేసుల్లోనూ అప్ టు ద స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ అంటే ఏంటి? డిపెండింగ్ అపాన్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీస్. గూడ్స్ అయితే 40, 20 ఆర్ 10. అదే సర్వీస్ అయితే రెండే ఉంటాయి, 10 ఆర్ 20. ఇందాకే అనుకున్నాం కదమ్మా, గూడ్స్ అయితే 4 categories will be there, 40, 20, 10. But whereas with respect to service only 2 categories will be there, 20 and 10. Those are the specified limits. So next point is, what is the procedure for registration? Section 25. Whereas with respect to section 25, except CTP and NRTP, CTP, NRTP కాకుండా remaining people ఎవరైనా కానీ from the date they are liable for registration, within 30 days they have to apply for registration. ఏ రోజైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుందో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ విత్ ఇన్ 30 daysలోగా మనం ఆర్సీకి ఏం చేయాలమ్మా? అప్లై చేయాలి. బట్ వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సిటిపి అండ్ ఎన్ఆర్టీపీ ఈవెన్ బిజినెస్ కమెన్స్ చేయడానికి 5 days బిఫోరే ఆర్సీకి ఏం చేయాలమ్మా? అప్లై చేయాలి. రిమైనింగ్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఏ రోజైతే ఆ లిమిట్స్ ఎక్సీడ్ అవుతాయో, ఏ రోజైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుందో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ విత్ ఇన్ 30 daysలోగా మనం ఏం చేయాలి? ఆర్సీకి అప్లై చేయాలి. బట్ వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సిటిపి అండ్ ఎన్ఆర్టీపీ ఈవెన్ బిజినెస్ కమెన్స్ చేయడానికి 5 days బిఫోర్ ఆర్సీకి ఏం చేయాలమ్మా? అప్లై చేయాలి. సార్ మరి ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ మా? మీకు వచ్చిన పాయింట్ చెప్పాలంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ April 1st మన టర్న్ ఓవర్ క్రాస్ అయింది, April 10th మనం ఆర్సీకి అప్లై చేసాం, April 14th ఆర్సీ మనకు గ్రాంట్ అయింది. సార్ అలాంటప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏది? ఏ రోజైతే ఫ్రమ్ ద డేట్ వెన్ యూ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్, ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ ఆర్సీ విత్ ఇన్ 30 days, then even though RC was granted to you subsequently, the effective date will be the date when your turnover crossed the specified limit. కాబట్టి ఈవెన్ దో ఇక్కడ ఆర్సీ April 14th గ్రాంట్ అయినా ఎఫెక్టివ్ డేట్ మాత్రం ఏ రోజు అవుతుంది అంటే కనుక, ఏ రోజైతే మన టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్ అవుతుందో దట్ విల్ బీ ద ఎఫెక్టివ్ డేట్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏ రోజు ఎఫెక్టివ్ డేట్ అవుతుందమ్మా? April 1st. సార్ ఒకవేళ April 10th కాకుండా మనం May 14th ఆర్సీకి అప్లై చేసి May 20th ఆర్సీ గ్రాంట్ అయ్యి ఉంటే వాట్ విల్ బి ద ఎఫెక్టివ్ డేట్? ఏమా April 1st టర్న్ ఓవర్ క్రాస్డ్ ద స్పెసిఫైడ్ లిమిట్, May 14th we applied for RC, May 20th actually RC was granted. In that case what will be the effective date? The date when the RC is granted. ఎందుకని అంటే within 30 daysలోగా మనం అప్లై చేయలేదు. If you applied for RC within 30 days, then what will be the effective date ma? The date when you are liable for registration will be the effective date. But when you does not apply for RC within 30 days,
then the actual date of RC will be the date of effective. Next one. ఆల్రెడీ పాయింట్స్ అని మనం డిస్కస్ చేసినవి, నో నీడ్ టు దిస్. ఈ ఒక్క పాయింట్ ఇక్కడ కొంచెం ఫోకస్ పెట్టాలి మీరు. రిమైనింగ్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఎక్సెప్ట్ ఎన్ఆర్టీపీ రిమైనింగ్ పీపుల్ అందరూ కూడా పాన్ బేస్ మీదే వాళ్ళకి ఆర్సీ గ్రాంట్ చేస్తారమ్మా. ఎందుకంటే జిఎస్టీ నెంబర్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ పాన్ ఓన్లీ. బట్ ఎన్ఆర్టీపీకి మాత్రం బేస్డ్ ఆన్ పాస్పోర్ట్. ఫారినర్ కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ పాస్పోర్ట్ ఆర్సీకి అప్లై చేస్తాం. PAN is not mandatory for NRTP. Except NRTP for the remaining people, definitely what is the position ma? PAN is mandatory. ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమైనింగ్ అని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినవి. డీమ్డ్ టు బి డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను. నెక్స్ట్ వన్, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ దిస్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ మా? ఎవరికి గ్రాంట్ చేస్తారు దీన్ని? Specialized agencies of UNOs, United Nations organizations, consulate, foreign embassies ఏవైతే ఉంటాయో డెఫినెట్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దెమ్ వాళ్ళకి అలాట్ చేసేటువంటి నెంబర్ని యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటాం. జనరల్లీ అంటే యునెస్కో, యూనిసెఫ్, IMF, వెరాజ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, ఏషియన్ బ్యాంక్, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇలాంటివన్నీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ఎంబసీస్ కానీ, కాన్సులేట్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ఆపరేట్ ఆన్ యూ సర్వీస్ మోటివ్. సర్వీస్ మోటివ్లో వాటిని ఏం చేస్తారమ్మా? ఆపరేట్ చేస్తారు. అలా సర్వీస్ మోటివ్లో ఆపరేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇన్ దట్ కేస్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ వాటి మీద ఎటు ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద పర్చేజెస్ దే విల్ మేక్ ఆన్ దెమ్, వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ దట్ వాజ్ పెయిడ్, ఇట్ విల్ బి రిఫండెడ్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ వాళ్ళ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఎగ్జామ్టెడ్, కానీ వాళ్ళ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ లేదా పర్చేజెస్ మీద పే చేసిన ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి రిఫండెడ్ టు దెమ్. మరి రిఫండ్ ఇవ్వాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ నెంబర్ అలాటెడ్ టు దెమ్. ఆ నెంబర్ని మనం ఏమంటాము అంటే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ రిఫండ్ ఆన్ ద పర్చేజెస్, వన్ నెంబర్ షుడ్ బి అలాటెడ్ టు దీస్ పీపుల్. దట్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఈస్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. సార్ ఇది ఎన్ని రోజుల్లోగా ఇష్యూ చేస్తారో అంటే విత్ ఇన్ 3 working days. ఏ రోజైతే మనం అప్లై చేస్తామో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ విత్ ఇన్ 3 working days లోగా యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ విల్ బి అలాటెడ్ టు దోస్ పీపుల్. ఎవరికమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ యునెస్కో, యూనిసెఫ్ అండ్ ఎంబసీస్ అండ్ కాన్సులేట్స్, అంటే రాయబార కార్యాలయాలు అంటూ ఉంటారు ఎంబసీస్. సో వీటికి సంబంధించి విత్ ఇన్ 3 days లోగా ఫ్రమ్ ద డేట్ వీ అప్లై వీ విల్ గెట్ ద యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ మా? We will get the refund of the tax that is paid on inward supplies. Next one is shoe motor registration by the department. Generally ఏమవుతుందంటే నమ్మా, as per either 22 when your turnover crossed the specified limit, or as per section 24 compulsory registration, when you are liable for registration from that particular date within 30 days you should apply for registration. అలా నువ్వు అప్లై చేయలేదు అంటే, even though you are liable for registration, you did not go for application. In those cases, if the department finds out this particular thing, then shoe moto means voluntarily, without any application on the part of the other party, the department will allot you a temporary registration number. It is called as shoe moto registration. It is called as shoe moto registration. That is voluntary registration. అంటే ఏ రోజైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన లయబిలిటీ ఉందో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ విత్ ఇన్ 30 days లోగా మనం అప్లై చేయాలి. చేయలేదు అంటే డిపార్ట్మెంట్ నువ్వు అప్లై చేయకపోయినా డీమ్డ్ టు బి అప్లైడ్ కింద ట్రీట్ చేసుకుని డెఫినెట్లీ ఏ టెంపరీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ విల్ బి అలాటెడ్ టు యూ. ఏ రోజైతే టెంపరీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ నీకు అలాట్ చేస్తారో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ విత్ ఇన్ 90 days లోగా నువ్వు ఆర్సీకి అప్లై చేయాలి మ్యాండేటరీగా. అదర్వైజ్ పనిష్మెంట్స్ కానీ అవి కానీ చాలా సివియర్గా ఉంటాయి. షూ మోటో రిజిస్ట్రేషన్ మీన్స్ without any application on the part of the applicant, the department can itself allot you a temporary registration number when you fail to apply for registration. That type of registration is known as shoe moto registration. From the date when the temporary registration was given to you, within 90 days, you should apply for original registration. So what is the procedure for registration? Section 25. So దానిలో 2 parts ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ నెంబర్ ఎంత? GST REZ 01. With respect to registration, what is the registration number? GST REZ 01 is the registration number in the form number. In that
two forms will be there, part A and part B. Whereas with respect to part A, మనం ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి డీటెయిల్స్ ఏంటమ్మా, పాన్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో పాన్ నెంబర్ కరెక్టా కాదా అనేటువంటి దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ సిబిడిటీ డేటాబేస్ వీ విల్ వెరిఫై దట్, అండ్ మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి విల్ బి వ్యాలిడేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఓటీపీ. After verification of all these details, TRN will be generated. Based on after TRN was generated, now you will undergo the Aadhaar authentication procedure. If you want to go for, నువ్వు ఆధార్కి లింక్ చేయాలి అనుకుంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పార్ట్ బి ఆధార్కి లింక్ చేస్తావమ్మా. సో సార్ ఒకవేళ ఆధార్కి లింక్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు సార్, ఐఎమ్ నాట్ విల్లింగ్ టు లింక్ ద ఆధార్ విత్ ద GST రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. ఇన్ ద కేస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్? ఓన్లీ అపాన్ ద ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రిమిసెస్ RC విల్ బి గ్రాంటెడ్ టు యూ. నువ్వు ఆధార్కి లింక్ చేయకపోయినా, లేదు లింక్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయినా, లింక్ చేయడం నీకు ఇష్టం లేకపోయినా, ఈ అన్ని కేసెస్లోనూ ఫిజికల్గా నీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ని వెరిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రమే RC విల్ బి గ్రాంటెడ్ టు యూ. సో ఒకవేళ ఆధార్కి లింక్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ విల్ బి ఫార్వర్డెడ్ మా, అంటే పార్ట్ బి కూడా ఫిల్ చేస్తాం మనం. ఈ పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి మొత్తం ఫిల్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ మన GST కామన్ పోర్టల్ బేస్ చేసుకుని ఎవరికి రీచ్ అవుతుందామా, డిపార్ట్మెంట్కి రీచ్ అవుతుందని చెప్తాం మనం. సో అప్పుడు అప్లికేషన్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్కి ఫార్వర్డ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనవాడు ఏం చేస్తాడమ్మా, దాన్ని వెరిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సార్ ఎలా సార్? ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఆఫీసర్కి అప్లికేషన్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, అంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ యాక్చువల్గా మొత్తం బాగానే ఉందనుకోండి అమ్మా, ఎన్ని డేస్లోగా RCని గ్రాంట్ అవుతుందమ్మా? 7 వర్కింగ్ డేస్లోగా ఇన్ REC 01. సార్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ సేమ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్డర్, అంటే ఒకవేళ ప్రాపర్గా లేదనుకోండి అప్లికేషన్, విత్ ఇన్ 7 వర్కింగ్ డేస్లోగా షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారు. ఆ షోకాజ్ నోటీస్కి మనం 7 డేస్లోగా రిప్లై ఇవ్వాలి. మనం ఇచ్చినటువంటి రిప్లై సాటిస్ఫాక్టరీ అయితే అక్కడి నుంచి 7 వర్కింగ్ డేస్లోగా RC గ్రాంట్ అవుతుంది. నాట్ ఓకే అయితే కనుక 7 వర్కింగ్ డేస్లోగా అప్లికేషన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ మా. సో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి రెండు ఫిల్ చేసిన తర్వాత, ఆధార్కి మనం లింక్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ విల్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు ప్రాపర్ ఆఫీసర్. సో ప్రాపర్ ఆఫీసర్ అంతా ఓకే అయితే 7 డేస్లోగా RC విల్ బి గ్రాంటెడ్ టు యూ. నాట్ ఓకే అయితే 7 డేస్లోగా షోకాస్ నోటీస్ మనం ఇష్యూ చేస్తాం. ఆ షోకాస్ నోటీస్కి 7 డేస్లోగా మనం రిప్లై ఇవ్వాలి. మనం ఇచ్చిన రిప్లై సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటే 7 డేస్లోగా RC ఏమవుతుందమ్మా, గ్రాంట్ చేస్తారు. నాట్ ఓకే అయితే కనుక అప్లికేషన్ ఏమవుతుందని చెప్తాం మనం, క్యాన్సిల్ అవుతుంది అని చెప్తాం. దట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ విల్ బి రిజెక్టెడ్. అదే మనం ఆధార్కి లింక్ చేయలేదు అనుకోండి, అలాంటప్పుడు షోకాస్ నోటీస్ ఎంత టైం లిమిట్లోగా ఇస్తాడు అంటే కనుక 30 డేస్ అమ్మ. చూడండి, ద పర్సన్ హూ ఫెయిల్స్ టు అండర్గో ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ ఆర్ డస్ నాట్ ఆప్ట్ ఫర్ ఆధార్ ఆథెంటికేషన్. ఆధార్కి నువ్వు లింక్ చేయ, మామూలుగా ఆధార్కి లింక్ చేసిన వాడికైతే షోకాస్ నోటీస్కి టైం లిమిట్ ఎంత, 7 డేస్. ఆధార్కి లింక్ చేయని వాడికైతే కనుక 30 డేస్. 30 డేస్లోగా షోకాస్ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తాడు. కానీ మనం రిప్లై మాత్రం ఎంత టైం లిమిట్లోగా ఇవ్వాలమ్మా, 7 డేస్. సో ఆ రిప్లైకి వాడు SR నో మళ్ళీ ఎంత టైం లిమిట్లోగా స్పెసిఫై చేస్తాడమ్మా, 7 డేస్. అక్కడైతే 30 డేస్. ఇది మందాన్లో ఆధార్కి లింక్ చేస్తే 7, అదర్వైజ్ 30. సార్ డీమ్డ్ టు బి అప్రూవ్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉందా? ఎస్, డీమ్డ్ టు బి అప్రూవ్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా. ఎప్పుడు? విత్ ఇన్ 7 years. సో అప్లికేషన్ ఫామ్ మనం సబ్మిట్ చేసాం, ఇట్ వాస్ ఫార్వర్డెడ్ టు ద ప్రాపర్ ఆఫీసర్. సో అంతా ఓకే అయితే 7 డేస్లోగా RC ఇవ్వాలి. నాట్ ఓకే అయితే 7 డేస్లోగా షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. బట్ నథింగ్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్, నెయిదర్ ద షోకాస్ నోటీస్ నాట్ ద సర్టిఫికేట్. అట్ షోకాస్ నోటీస్ కానీ ఇట్ సర్టిఫికేట్ కానీ రెండిట్లో ఏది మనం రిసీవ్ చేసుకోలేదు. ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మా, ద అప్లికేషన్ ఇస్ డీమ్డ్ టు బి అప్రూవ్డ్. సేమ్ పాయింట్, అక్కడ ఆధార్కి లింక్ చేయలేదు, నోటీస్ ఎంత టైం లిమిట్లోగా ఇవ్వాలి, 30 డేస్లోగా. డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 30 డేస్లోగా నీకు ఎలాంటి షోకాస్ నోటీస్ రాలేదు, అప్పుడు కూడా యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ డీమ్డ్ టు బి అప్రూవ్డ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ మా, చేంజెస్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్. దిస్ ఈస్ సెక్షన్ 28. అంటే వన్స్ మనం RCకి అప్లై చేసాం, సబ్సిక్వెంట్గా దానిలో ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వచ్చినాయి అనుకోండి అమ్మా, సార్ ఫ్రెష్గా RCకి అప్లై చేయాలా, లేదు ఓల్డ్ RCని మనం ఏదైనా అమెండ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎస్, ఓల్డ్ RCని డెఫినెట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అమ్మా, అమెండ్ చేయొచ్చు అంటాం. కాకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ని 2 points కింద మనం డివైడ్ చేసాం, కోర్ ఏరియాస్, నాన్ కోర్ ఏరియాస్ అని. నాన్ కోర్ ఏరియాస్ అనుకోండి అమ్మా, అవర్ సెల్స్ దాన్ని మనం ఏ రోజైతే చేంజ్ అక్కరైందో
ఆ చేంజ్ అకర్ అయినటువంటి డేట్ నుంచి విత్ ఇన్ 15 డేస్లోగా జిఎస్టీ కామన్ పోర్టల్లో మనం ఆ చేంజ్కి అప్లై చేస్తాం. అవి నాన్ కోర్ ఏరియాస్ అనుకోండమ్మా, అవర్ రిజల్ట్స్ దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అని చెప్తాం, మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అంటాం. అవర్ రిజల్ట్స్ వాటిని ఏం చేయొచ్చు అని చెప్తామమ్మా, మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అంటాం. లైక్ మొబైల్ నెంబర్ చేంజ్ అవ్వడం, ఈమెయిల్ ఐడి చేంజ్ అవ్వడం, ఇలాంటివమ్మా. అలా కాకుండా కోర్ ఏరియాస్ అనుకోండి, దానికి కంపల్సరీగా ఎవరి పర్మిషన్ కావాల్సి ఉంటుందమ్మా, డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్. సో దెన్ ద అప్లికేషన్ విల్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు ప్రాపర్ ఆఫీసర్. ఒకవేళ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై అయ్యాడు అనుకోండి, ఏ రోజైతే మనం అప్లై చేశామో అక్కడి నుంచి 15 డేస్లోగా ఆర్సీ అమెండ్ అవుతుందమ్మా. ఒకవేళ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అనుకోండి, విత్ ఇన్ 15 డేస్లోగా షోకాస్ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తాడు. ఆ షోకాస్ నోటీస్కి మనం 7 డేస్లోగా రిప్లై ఇవ్వాలి. మనం ఇచ్చిన రిప్లై సాటిస్ఫాక్టరీ అనుకోండి, మన ఆర్సీ విల్ బి అమెండెడ్, అదర్వైజ్ అప్లికేషన్ విల్ బి రిజెక్టెడ్. సార్ కోర్ ఏరియాస్ అంటే ఏమొస్తాయి సార్? టోటల్ 4 పాయింట్స్. లీగల్ నేమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కానీ, హెడ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ కానీ, బ్రాంచ్ అడ్రస్ కానీ, కీ మేనేజరియల్ పర్సన్ డేటాలో ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చినా కానీ, ఈ 4ని కోర్ ఏరియాస్ కింద మనం తీసుకుంటాం. ఈ 4 కోర్ ఏరియాస్లో ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చినాయి అనుకోండమ్మా, కంపల్సరీగా మనం ఎవరు అప్రూవల్ తీసుకోవాలి? డిపార్ట్మెంట్. సో చేంజెస్కి మనం ఎంత టైం లిమిట్లోగా అప్లై చేయాలమ్మా? ఏ రోజైతే చేంజ్ అక్కరైందో అక్కడి నుంచి 15 డేస్. ఓకే, నాన్ కోర్ ఏరియాస్ అయితే అవర్ రిజల్ట్స్ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు అన్నాం. కోర్ ఏరియాస్ అయితే కనుక దానికి డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ కావాలి అన్నాను. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ సాటిస్ఫై అయిందనుకోండి, విత్ ఇన్ 15 డేస్లోగా ఆర్సీ అమెండ్ అవుతుందని చెప్పాం. ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవ్వలేదనుకోండమ్మా, 15 డేస్లోగా షోకాస్ నోటీస్ విల్ బి ఇష్యూడ్. ఆ షోకాస్ నోటీస్కి మనం ఎంత టైం లిమిట్లోగా రిప్లై ఇవ్వాలి? 7 డేస్లోగా. మనం ఇచ్చిన రిప్లై సాటిస్ఫాక్టరీ అయితే కనుక ఆర్సీ విల్ బి అమెండెడ్, అదర్వైజ్ అప్లికేషన్ విల్ బి రిజెక్టెడ్. ఏవేంటమ్మా కోర్ ఏరియాస్ అంటే? సో లీగల్ నేమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఏదైనా చేంజ్ అయినా, హెడ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ కానీ, బ్రాంచెస్ అడ్రస్ కానీ ఏదైనా చేంజ్ అయినా, కీ మేనేజరియల్ పర్సన్ డేటాలో ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చినా, వాటి మనం ఏమంటారని చెప్తాం? కోర్ ఏరియాస్. తర్వాత దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ వన్ మా క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, సెక్షన్ 29. Whereas with respect to section 29, cancellation, 2 ways amma. 29 subsection 1 and 29 subsection 2. 29(1) when applied by the registered person. 29 subsection 2 when even though there is no application on the part of registered person, voluntary cancellation by the department. So first one is 29 subsection 1. These are the cases. ఈ కేసెస్లో మనం అప్లై చేస్తే జనరల్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్సీని ఏం చేస్తుందని చెప్తాం, మనం క్యాన్సిల్ చేస్తుంది అంట. ఫస్ట్ వన్, బిజినెస్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూడ్. దట్ మీన్స్ బిజినెస్ని క్లోజ్ చేసాం. సార్ బిజినెస్ని క్లోజ్ చేస్తే కంపల్సరీగా ఆర్సీని క్యాన్సిల్ చేయక్కర్లేదా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. బిజినెస్ను క్లోజ్ చేసినా ఆర్సీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు సరెండర్ ఇట్. బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆర్సీ, నిల్ రిటర్న్స్ హ్యావ్ టు బి ఫైల్డ్. ఆ న్యూసెన్స్ ఎందుకు అనుకుంటే ఆర్సీ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ దమ్ ఆర్సీ. అండ్ బిజినెస్ని మనం సేల్ చేసిన, అమాల్గమేషన్, డీమెర్జర్ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు, ఇప్పుడు బిజినెస్ని మనం సేల్ చేసిన, అమాల్గమేషన్, డీమెర్జర్, వీటి విషయంలో అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ, రిజల్టింగ్ కంపెనీ ఫ్రెష్గా ఆర్సీకి అప్లై చేస్తారు కాబట్టి అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ, డీమెర్జెడ్ కంపెనీ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్న ఆర్సీని దే కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్. ఇన్ ద సేమ్ వే, change in the constitution of business, that means partnership form converted into company. Let's say for example, in that case company fresh గా ఆర్సీకి అప్లై చేస్తుంది, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ తన పేరు మీద ఉన్న ఆర్సీని ఏం చేయొచ్చమ్మా? క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే, taxable person is no longer liable to be registered. అంటే taxable supply becoming either exempted supply or non-taxable supply. అలాంటి కేసెస్లో ఇప్పుడు సెక్షన్ 23 ఎక్స్క్లూజివ్ ఎగ్జంప్టెడ్ సప్లై అయినా, exclusive non-taxable supply, there is no need for registration. In those cases also, RC can be cancelled by the department. So when you applied, ఈ అన్ని కేసెస్లోనూ మనం అప్లై చేస్తేనే డిపార్ట్మెంట్ ఆర్సీని ఏం చేస్తుందమ్మా? క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. Whereas the cases which are specified under 29(2), మనం అప్లై చేయకపోయినా డిపార్ట్మెంట్ ఆర్సీని క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. This is called voluntary cancellation by the department. ఇప్పుడెప్పుడమ్మా గుర్తుందా మన నోట్స్లో చెప్పుకున్న సింపుల్ వర్డ్స్లో? డమ్మీ కంపెనీ అయినా, ఫేక్ ఇన్వాయిస్ అయినా, ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్గా నార్మల్ స్కీమ్ అయితే 6 months జిఎస్టీఆర్ 3B ఫైల్ చేయకపోయినా, వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కంటిన్యూస్గా 3 quarters
CMP 08 ఫైల్ చేయకపోయినా, ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి వాలంటరీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ 6 monthsలోగా బిజినెస్ కమెన్స్ చేయకపోయినా, లేదు ఆర్సీ అప్టైన్ బై ఫ్రాడ్ అయినా. ఈ కింద హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్ అమెండ్మెంట్స్ అంటే లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఎల్లో కలర్లోన, ఇవి అంతకుముందు అంటే మీకు ఎడిషనల్గా వచ్చిన పాయింట్స్ అమెండ్మెంట్స్ వీడియోలో ఉంటాయి. అంటే ఇందాక అది ఎగ్జామ్షన్లో అవసరం లేదు కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేయలేదు, ఇక్కడ అవసరం కాబట్టి చెప్పుకుంటాం అమెండ్మెంట్స్. సో ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకున్న 6 points ఏంటమ్మా? డమ్మీ కంపెనీ, డమ్మీ ఇన్వాయిస్, వితిన్ 6 కంటిన్యూస్గా 6 months GSTR 3B ఫైల్ చేయకపోయినా, ఆ తర్వాత వచ్చేసరికమ్మా కాంపోజిషన్ సప్లయర్ కంటిన్యూస్గా 3 quarters CMP 08 ఫైల్ చేయకపోయినా, వాలంటరీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ 6 monthsలోగా బిజినెస్ కమెన్స్ చేయకపోయినా, వేర్ యాజ్ ఆర్సీ అప్టైన్ బై ఫ్రాడ్ అయినా. ఈ అన్ని కేసెస్లోనూ ఈవెన్ దో మనం అప్లై చేయకపోయినా, సో ఆర్సీ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్ వాలంటరీలీ బై ద డిపార్ట్మెంట్. along with the 3 additional points are there. One is avails ITC in violation of the provisions of section 16. అంటే ఏంటమ్మా? సెక్షన్ 16లో మనం 16(1) రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఐటీసీ ఇవ్వాలి, 16(2) సమ్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్, 16(3) డిప్రిసియేషన్ క్లైమ్ చేస్తే ఐటీసీ రాదు, 16(4) దెర్ ఇస్ అ మ్యాక్సిమం టైమ్ లిమిట్ టు క్లైమ్ ద ఐటీసీ. ఈ కండిషన్స్ను వైలేట్ చేస్తూ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ క్లైమింగ్ ద ఐటీసీ అండ్ ఇఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ నోస్ అబౌట్ దట్ దెన్ యువర్ ఆర్సీ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్. అంతకుముందు ఈ పాయింట్ లేదు. అంటే 16కి అగెనెస్ట్గా సెక్షన్ 16లో చెప్పినటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అగెనెస్ట్గా మనం ఏదైనా సరే ఐటీసీ కనుక క్లైమ్ చేసి ఉంటే, ఇన్ దోస్ కేసెస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మమ్? డెఫినెట్లీ ఆర్సీ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, furnishes the details of outward supplies in form number GSTR1 for 1 or more tax periods which is in excess of outward supplies declared by him in his valid return under section 39. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే GSTR1లో నువ్వు ఇండికేట్ చేసినటువంటి సేల్స్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ డిక్లేర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 39. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే GSTR1లో ఇండికేట్ చేసిన సేల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ద సేల్స్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ GSTR 3B. GSTR1లోనేమో ఒక సేల్స్ అమౌంట్ రాసావు, ఎందుకని? వాడికి ఐటీసీ ఎక్కువ వస్తుంది అని. బయ్యరు నువ్వు టైఅప్ అయ్యారు, వాడికి ఎక్కువ ఐటీసీ రావడం కోసం సేల్స్ నిజానికి నువ్వు 10,000 చేస్తే జీరోకి వాల్యూ లేదు కదా అని 1 lakh చేసావు, ఇటు పక్కన 0 పెట్టి. అప్పుడు వాడికి పర్చేజెస్ కింద ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అయింది? 1 lakh రిఫ్లెక్ట్ అయింది. కానీ వీడి GSTR 3Bలో మాత్రం 10,000 రాశాడు. GSTR1లో సేల్స్ ఎంత ఇండికేట్ చేశాడు? 1 lakh. బట్ GSTR 3Bలో 10,000. అంటే GSTR1లో ఇండికేట్ చేసిన సేల్స్ GSTR 3Bలో ఇండికేట్ చేసిన సేల్స్ కన్నా ఎక్సెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఇఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఫైండ్స్ దిస్ దెన్ ఆర్సీ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, violation of provisions of rule 86B, utilization of ITC in excess of 99%. అది అనుకున్నాం కదా మనం, ఇది మనం 99% ఉందుకుంది కదా కండిషన్ మనకి. సో ఆ రూల్ నెంబర్ 86B ఎవరికైతే అప్లై అవుతుందో వాళ్ళు దాన్ని వైలేట్ చేస్తే, అంటే టోటల్ పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్లో 99% మాత్రమే ఐటీసీ యూజ్ చేయాలి, 1% షుడ్ బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. ఈ రూల్ని వైలేట్ చేసిన దెన్ ఆల్సో ఆర్సీ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్. సో ఎడిషనల్గా వచ్చిన 3 points ఏంటమ్మా? సెక్షన్ 16కి అగెనెస్ట్గా నువ్వు ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసిన, GSTR1లో ఇండికేట్ చేసిన సేల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ GSTR 3B సేల్స్, అండ్ రూల్ నెంబర్ 86B వైలేషన్. ఇన్ దీస్ 3 cases, even though you did not applied, still RC can be cancelled by the department. అది క్యాన్సిల్ చేసే ముందు ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఫాలో అవుతారు. ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఓన్లీ ద ఆర్సీ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. సో మీన్ వైల్ ఆర్సీ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ముందు టెంపరీగా సస్పెండ్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే క్యాన్సిలేషన్ అనేది ఫైనల్ స్టెప్. మరి ఎంక్వైరీ చేయాలిగా, క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే ఎంక్వైరీ పెండింగ్లో ఉండగా, ఇన్వెస్టిగేషన్ పెండింగ్లో ఉండగా మీన్ వైల్ యువర్ ఆర్సీ కెన్ బి సస్పెండెడ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్. సో ఎంత టైం పీరియడ్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఇంటెన్షన్ మీద ఏమవుతుందమ్మా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వన్స్ నీ ఆర్సీ సస్పెండ్ అయింది అంటే కనుక యూ కెనాట్ మేక్ ఎనీ ట్యాక్సబుల్ సప్లై, యూ కెనాట్ ఫైల్ ఎనీ రిటర్న్స్. నువ్వు అసలు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎలాంటి ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ చేయకూడదు, ఎలాంటి రిటర్న్స్ కూడా ఫైల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎప్పటి వరకు? సస్పెన్షన్ నీకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో ఉన్నంత వరకు. సస్పెన్షన్ తీసేశారనుకోండి, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ మేక్ ద ట్యాక్సబుల్ సప్లై అండ్ యూ కెన్ ఫైల్ ద రిటర్న్స్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. రివర్సల్ ఆఫ్ ఐటీసీ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నదే, గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను.
సార్ ఆర్సీ క్యాన్సిల్ అయితే మరి ఐటీసీని ఏదైనా రివర్స్ చేయాలా? ఎస్, ఏ రోజైతే ఆర్సీ క్యాన్సిల్ అవుతుందో ఆ ప్రిసీడింగ్ డేన ఉన్నటువంటి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్, సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ప్లస్ క్యాపిటల్ గూడ్స్కి ప్రపోర్షనేట్గా ఐటీసీ రివర్స్ చేయాలి. సార్ క్యాపిటల్ గూడ్స్కి మనం ఇక్కడ ఏది ఫాలో అవ్వాలి? 5% పర్ క్వార్టర్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఫాలో అవ్వాలా, లేదు ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ టైం 5 years ఫాలో అవ్వాలా? ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ టైం 5 years ఫాలో అవ్వాలి. అంటే రెండు కేసుల్లో ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ టైం 5 years అన్న పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఐటీసీని మనం రివర్స్ చేస్తాం. ఎక్కడెక్కడ? ఆర్సీ క్యాన్సిల్ అయినటువంటి కేసెస్ 29లో ఒకటి, సెకండ్ కేసు వచ్చేసరికమ్మా 18(4). 18(4) కదా. ఎప్పుడు 18(4)? ఇప్పుడే కదా మాట్లాడుకున్నాం మన మార్నింగ్ క్లాస్లో. ఏంటది? నార్మల్ స్కీమ్ టు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అయినా, ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లై టు ట్యాక్సబుల్ సప్లై అయినా 2 కేసెస్లో ఐటీసీని రివర్స్ చేయాలి అనుకున్నాం కదమ్మా. ఎలా రివర్స్ చేయాలి? ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ టైం 5 years. అట్లానే ఈ 2 కేసెస్లో 29 అయినా 18(4) అయినా ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ టైం 5 years అనుకుంటాం. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మనం ఏం చేస్తామో రివర్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఓకే సార్, రివోకేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్. వన్స్ ఆర్సీ క్యాన్సిల్ అయింది సార్, మరి ఉరిశిక్ష పడ్డవాడికి కూడా చివరి అవకాశం ఇస్తారు కదా. పశ్చాత్తాపానికి మించిన ప్రాయశ్చిత్తం లేదు అని పెద్దలు చెప్పారు కదా, మరి వాడికి ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వరా? ఈస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ టు రివోక్ ద క్యాన్సిలేషన్? ఎస్, ఇట్ డీల్స్ విత్ సెక్షన్ 30. రివోకేషన్. సార్ ఎంత టైం లిమిట్లోగా మనం రివోకేషన్కి అప్లై చేయాలి? 30 daysలోగా. ఏ రోజైతే ఆర్సీ క్యాన్సిలేషన్ ఆర్డర్ పాస్ చేశారో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ మనం ఎంత టైం లిమిట్ అమ్మా? 30 days. సార్ ఒకవేళ మనం ఇచ్చినటువంటి రిప్లైతో సాటిస్ఫై, ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి డిపార్ట్మెంట్, దే విల్ రివోక్ ద క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆర్సీ. ఒకవేళ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అనుకోండి అమ్మా, మళ్ళీ షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారు. అంటే ఇది ఓరల్గా జరిగిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఓకే. అప్పుడు ఫార్మల్గా షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారు, నువ్వు దానికి రిటర్న్గా రిప్లై ఇవ్వాలి. ఆ ఇచ్చిన రిప్లైతో సాటిస్ఫై అయితే దట్ ఈస్ ఓకే. అదర్వైజ్ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారమ్మా? రిజెక్ట్ చేస్తారు. దీనిలో కూడా అమెండ్మెంట్ వచ్చింది, అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. మొన్నటిదాకా సెల్ఫ్ స్టడీలో ఉంది, నోట్స్లో ఉండదు. ఇది నోట్స్ ఎతకద్దు, సెల్ఫ్ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది, నోట్స్లో ఉండదు. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ స్టడీ బట్ అమెండ్మెంట్ వచ్చింది ఇవ్వండి, అందుకని మళ్ళీ చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్గా. దిస్ ఈస్ అమెండ్మెంట్. ఏంటి ఇదే షార్ట్కట్లో ఇక్కడ రాసింది. జనరల్ ఎంత టైం లిమిట్లోగా మనం రివోకేషన్కి అప్లై చేయొచ్చు అంటామా? 30 daysలోగా. ఈ 30 days టైం పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు, అదే అమెండ్మెంట్. ఈ 30 days టైం పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే రైట్ ఎవరికి ఉందమ్మా? ఫస్ట్ 30 daysకి ఎడిషనల్ కమిషనర్ ఆర్ జాయింట్ కమిషనర్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. సార్ ఫర్దర్గా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎస్, అనదర్ 30 days బై ద కమిషనర్. ఇనిషియల్ టైం పీరియడ్ ఎంతమ్మా? 30 days. ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనదర్ 30 days. ఆ 30 daysకి అథారిటీ ఎవరు? ఎడిషనల్ కమిషనర్ ఆర్ జాయింట్ కమిషనర్. ఫర్దర్ ఇంకో 30 days ఇవ్వచ్చా? ఎస్, ఆ రైట్ ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? కమిషనర్. అంటే టోటల్ డేస్ ఎంత? 30 + 30 + 30. ఇప్పుడు అవసరం ఉంది. 90 days, 3 months రీజనబుల్ టైం కదా. ఫైన్, లేకపోతే బాడీ కష్టంగా ఉందిరా. ఫైన్, ఎనీవే. సో ఇది ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా వచ్చేసరికి అమ్మా 30 days, అనదర్ 30 + 30. ఫస్ట్ 30 daysకి ఎవరి పర్మిషన్ అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ 30 days కావాలి అంటే ఎడిషనల్ ఆర్ జాయింట్ కమిషన్, ఏసీ ఆర్ డీసీ. ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి అంటే కనుక కమిషనర్. ఇది వచ్చిన అమెండ్మెంట్ అమ్మా. అమెండ్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, అందుకనే రివోకేషన్ చెప్పాను. నిజానికి సెల్ఫ్ స్టడీలో ఉంటుంది. సో ఇది మీకు షేర్ చేస్తారులే సాఫ్ట్ కాపీ, ఐ థింక్ సో. అట్లీస్ట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇచ్చారా? చెప్తానులే. దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిజిస్ట్రేషన్. నేను ఒకసారి మాట్లాడతాను. సో దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈవే బిల్ అండ్ ఈ ఇన్వాయిసింగ్ కాన్సెప్ట్ మా. దీనిలో వెరీ సింపుల్ స్టోరీ, ప్యూర్ థియరీ చాప్టర్. సో అందుకని ఆల్రెడీ వీడియో కూడా చూస్తుంటారు మీరు ఎట్ దట్ టైం. సో ఫైన్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎస్టీ రెజ్యూమ్, వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు బి ఇష్యూడ్, దట్ ఈస్ ద టాపిక్ మా. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ హియర్. సో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కి ఏదైనా ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మేట్ ఉందా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. దెర్ ఈజ్ నో ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. అంటే ఎక్సెప్ట్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే తప్పించి ఇన్వాయిస్ అనేది మనం మాన్యువల్గా అయినా ఇష్యూ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా అయినా మనం ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు
అసలు ఇన్వాయిస్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దీనిలో ఉండాల్సినటువంటి మినిమం డీటెయిల్స్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. అంటే ఫార్మేట్ లేదు కానీ ఈ కంటెంట్స్ అన్ని ఏ ఇన్వాయిస్లో అయితే ఉంటాయో దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ఓన్లీ వీ కెన్ క్లైమ్ ద ఐటీసీ. ఏంటో డాక్యుమెంట్స్, సారీ ఏంటో కంటెంట్స్ మా ఇది చెప్పాను రా నేను, అంటే వీడియో కదా మరి ఎంత చూసుంటారో నాకు ఐడియా లేదు మీరు. సో ఉంటుంది ఇది మనకి నోట్స్లో, అది మీరు రాస్తుంటే 8th చాప్టర్కి ఫిట్. సో వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మా? సో సప్లయర్ నేమ్, అడ్రస్, జిఎస్టీ నెంబర్, సీరియల్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ, recipient is a registered person, then recipient a GST number, recipient is unregistered number and value exceeds more than 50,000. Then what is the position ma? The name and address of the recipient, description of the goods, total value, taxable value, tax rate, tax amount, address of delivery, RCM applicable or not, signature. ఇవన్నీ ఏ ఇన్వాయిస్లో అయితే ఉంటాయో దట్ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. గుర్తొచ్చిన వీడియోలో విన్నట్టు మీరు బొమ్మలు చూసారా? మా బంగారాలే. ఇదిగోండి రిసిపియంట్ డీటెయిల్స్ ఇవే. రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్ అయితే నేమ్, అడ్రస్ అండ్ జిఎస్టీ నెంబర్. రిసిపియంట్ అన్రిజిస్టర్డ్ అనుకోండి, డిపెండ్స్ అపాన్ వాల్యూ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000 అయితేనేమో నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్ ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ ఎ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. వాల్యూ లెస్ దెన్ 50,000 అయితే కనుక దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు స్పెసిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ రిసిపియంట్. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ గుర్తుందామా? హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ అంటే టోటల్ గూడ్స్ అయితే కనుక 8 digits, సర్వీస్ అయితే కనుక 6 digits ఉంటాయమ్మా. ఓకే, గూడ్స్ అయితేనేమో 8 digits, సర్వీస్ అయితేనేమో 6 digits విల్ బి దేర్. హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్. సార్ మరి ఇన్వాయిస్ మీద కంపల్సరీగా ఈ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్ ఉండాలా? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టర్న్ ఓవర్. ఎంతమ్మా? ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ని యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ మీద అదేమై ఉంటుంది? డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ని టర్న్ ఓవర్ అప్ టు ఎంతమ్మా? 1,50,00,000 అంటే ఎంత? 1.5 crore అనుకోండి. అసలు హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ స్పెసిఫై చేయాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. అలా కాకుండా ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్లోని టర్న్ ఓవర్ 1.5 నుంచి 5 crores మధ్యలో ఉందనుకోండి అమ్మా, ఫస్ట్ 2 digits. అలా కాకుండా నీ టర్న్ ఓవర్ మోర్ దాన్ 5 crores ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ 4. గుర్తొచ్చినాయి పాయింట్స్? ఏదైనా విన్నట్లన్నా ఐ థింక్ ఇప్పుడు వినండి, నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు, అందుకే వినాలి వీడియోస్ అయినా. ఫైన్. సో మనం హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఎన్ని డిజిట్స్ స్పెసిఫై చేయాలి అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా? ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్, కరెంట్ ఇయర్ కాదు, ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్. సో ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అప్ టు 1.5 crore, నో నీడ్ టు స్పెసిఫై హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్. ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నీ టర్న్ ఓవర్ 1.5 to 5 crores, ఫస్ట్ 2 digits, మోర్ దాన్ 5 crores, ఫస్ట్ 4 digits. ఇది హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్. సార్ ఇన్వాయిస్ ఎన్ని కాపీలు ఇష్యూ చేయాలి? ఇదన్నా వినే ఉంటారు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్ 3 copies, విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్ 2 copies మా. సో గూడ్స్ అయితేనేమో 3 copies మనం ఇష్యూ చేయాలి. ఒరిజినల్ ఏమో రిసిపియంట్, డూప్లికేట్ ఏమో ట్రాన్స్పోర్టర్ అండ్ థర్డ్ కాపీ వచ్చేసరికి ఏమో సప్లయర్కి. ఒరిజినల్ రిసిపియంట్కి ఏమో ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయడానికి, డూప్లికేట్ ట్రాన్స్పోర్టర్కి ఏమో ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం, థర్డ్ కాపీ సప్లయర్కి వచ్చేసరికి అమ్మా GSTR1 ఫైల్ చేయడానికి. సార్ మరి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్ 2 copies ఉన్నాయి, ఎందుకని? ట్రాన్స్పోర్టేషన్తో పని లేదు కాబట్టి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్. దట్స్ వై ఓన్లీ 2 copies విల్ బి దేర్ మా. ఒరిజినల్ ఫర్ ద రిసిపియంట్ అండ్ డూప్లికేట్ ఫర్ ద సప్లయర్. దిస్ ఈస్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ మా, రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. when revised tax invoice is needed to be issued ma? Effective date of registration topic ki link ikkada vastundi. Effective date of registration ante em cheppanu nenu indaki, when the date you are liable for registration, if you apply for registration within 30 days, even though RC was granted to you subsequently, the effective date of registration will be the date when you are liable for registration. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, April 14th ఈవెన్ దో ఆర్సీ గ్రాంట్ చేసిన April 1st నుంచి దానికి వ్యాలిడిటీ వస్తుంది అన్నాం. అంటే రెట్రాస్పెక్టివ్గా ఏ రోజు నుంచి ఆర్సీకి వ్యాలిడిటీ వచ్చిందమ్మా? April 1st నుంచి. అంటే నువ్వు ఏ రోజు నుంచి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయ్యావు? April 1st నుంచి. బట్ యూ కమ్స్ టు నో అబౌట్ దిస్ పాయింట్ ఆన్ విచ్ డేట్? April 14th. April 14th April 1st నుంచి
నువ్వు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అన్న సంగతి నీకు తెలుస్తుంది, బ్యాక్ డేట్తో ఇచ్చాడు. అంటే April 1st నువ్వు సప్లై చేసినప్పుడు నువ్వు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయలేవుగా. ఎందుకని అఫీషియల్గా నీకు మ్యాటర్ నీకు లీగల్గా వచ్చింది ఎప్పుడు 14th. కాబట్టి April 1st నుంచి April 14th వరకు జరిగిన సప్లైస్కి మళ్ళీ సెకండ్ టైం మనం ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాం. దట్ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్కి మీన్ వైల్ మధ్యలో జరిగినటువంటి సప్లైస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి తిరిగి సెకండ్ టైం మనం ఇన్వాయిస్ అనేటువంటి దాన్ని ఏం చేస్తామా, ఇష్యూ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటారని చెప్తాం, రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అంటారు అని చెప్తాం. సార్ ఎంత టైం లిమిట్లోగా రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మనం ఇష్యూ చేయాలి? 1 monthలోగా. ఏ రోజు నుంచి, ఏ రోజైతే ఆర్సీ ఇస్తారో ఆ రోజు నుంచి. ఆర్సీ ఏ రోజున మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇచ్చారు, April 14th. కాబట్టి April 14th నుంచి 1 monthలోగా రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అనేటువంటిది మనం ఇష్యూ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సెకండ్ వన్, నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికమ్మా పెట్టి సేల్స్ అనమాట. బుజ్జి సేల్స్, బుల్లి సేల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, స్టేషనరీ షాప్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో కూడా విన్నావే నువ్వు, వెరీ గుడ్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది స్టేషనరీ షాప్ ఏం చెప్పానంటే, స్కూల్ పక్కన ఒక స్టేషనరీ షాప్ ఉందమ్మా. స్కూల్ చిల్డ్రన్ డైలీ బేసిస్ మీద వస్తూ ఉంటారు. సో క్రేయాన్స్ అని, పెన్ అని, పెన్సిల్ అని నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తారు. ఈ 5 rupees 10 rupees ఐటమ్స్ వాళ్ళు కొన్న ప్రతిసారి ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి అంటే కష్టం. అందుకని వాళ్ళ కోసం క్రియేట్ చేసిన పాయింట్ ఎలాంటిది, ఒక 3 conditions కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే నో నీడ్ టు ఇష్యూ ఏ సపరేట్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ సప్లైస్ సెంటర్డ్. ఏంటో 3 conditions అంటేనమ్మా, వాల్యూ లెస్ దాన్ 200, recipient unregistered, and recipient does not demand the invoice. ఈ 3 conditions satisfy అయితే definitely there is no need to issue a separate tax invoice for each of these items. ఇలాంటి సప్లైస్ అన్నిటికీ కలిపి కన్సాలిడేటెడ్గా ఒకటే ఇన్వాయిస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటాం. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా, ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్కూల్ చిల్డ్రన్ తీసుకోండి, వాళ్ళు కొనే పెన్స్, క్రేయాన్స్ ఇవన్నీ లెస్ దాన్ 200 ఉంటాయి ఈచ్ ఐటమ్. వాడు ఒకేసారి కొండగా వాడు గంట కూడా గుర్తుకొస్తుంది స్కూల్లో. ఫస్ట్ వెళ్ళిన పెన్సిల్ అయిపోయింది అనుకుంటాడు, ఎట్ట అనుకుని మళ్ళీ వస్తాడు. ఒక పావు గంట తర్వాత ఎరైజర్ కూడా అయిపోయింది అనుకుంటాడు, మళ్ళీ ఒక 1/2 hourకి ఎరైజర్కి వస్తాడు. ఆ తర్వాత షార్ప్నర్ కావాల్సి వస్తుంది, ఇవన్నీ రాయడానికి ఒక చార్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు చిన్న ఒక్కోసారి వస్తుంటాడు. సో వచ్చిన ప్రతిసారి ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయడం అంటే కష్టంగా, అందుకని వాల్యూ లెస్ దాన్ 200 ఉండాలి. రిసిపియంట్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయి ఉండాలి. అన్రిజిస్టర్డేగా స్కూల్ చిల్డ్రన్ అన్రిజిస్టర్డ్, వాడు అసలు ఇన్వాయిస్ ఎందుకు అడుగుతాడు, వాడికి షార్ప్నర్ ఇస్తే చాలు, అసలు ఇన్వాయిస్ ఉంటుందని కూడా వాడికి తెలియదుగా. సో ఈ 3 conditions ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతాయో, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఇన్ దట్ కేస్, డెఫినెట్లీ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఇష్యూ ఏ సపరేట్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఇలాంటి పెట్టి సప్లైస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కన్సాలిడేట్ చేసి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సింగిల్ మనం కన్సాలిడేటెడ్ ఇన్వాయిస్ ఏం చేయొచ్చు, ఇష్యూ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. కానీ దీని ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే మూవీ టికెట్స్. సో మూవీ టికెట్స్ అనేటువంటి వాటికి నువ్వు మళ్ళీ సపరేట్గా ఇన్వాయిస్ అక్కర్లే. అంటే మల్టీప్లెక్స్లో మన మొబైల్లో పేటిఎంలోనూ వీటితో బుక్ చేస్తాం కదా, దట్ వన్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి ద ఇన్వాయిస్. మల్టీప్లెక్స్ మూవీ థియేటర్స్లో సపరేట్గా మనం ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏం చేస్తాడని చెప్తాం మనం, వాడు ఇష్యూ చేసినటువంటి మూవీ టికెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి ద ఇన్వాయిస్. నెక్స్ట్ వన్, బిల్ ఆఫ్ సప్లై. బిల్ ఆఫ్ సప్లై అంటే ఏమనుకుంటారమ్మా, జనరల్లీ బిల్ ఆఫ్ సప్లై అనేటువంటి దాన్ని 2 types ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. వన్ ఈజ్ ఎగ్జంప్టెడ్ సప్లైస్ చేస్తున్నటువంటి పర్సన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాంపోజిషన్ సప్లయర్. కాంపోజిషన్ సప్లయర్ ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేయడు కాబట్టి ట్యాక్స్ అమౌంట్ షుడ్ నాట్ బి ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్. దట్స్ వై ద డాక్యుమెంట్ దట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద కాంపోజిషన్ సప్లయర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఎగ్జంప్టెడ్ సప్లైస్ చేస్తున్నటువంటి పర్సన్ కూడా ఇష్యూ చేసేటువంటి డాక్యుమెంట్ని మనం ఏమంటాం, బిల్ ఆఫ్ సప్లై. కొన్ని సందర్భాల్లో సింగిల్ ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై కూడా మనం ఇష్యూ చేయొచ్చు. అంటే ఒకే పర్సన్కి టాక్సబుల్ సప్లైస్, ఎగ్జంప్టెడ్ సప్లైస్ 2 చేస్తున్నాం అనుకోండి. సార్ అప్పుడు టాక్సబుల్ సప్లైస్కి ఇన్వాయిస్ సపరేట్గా, ఎగ్జంప్టెడ్ సప్లైస్కి బిల్ ఆఫ్ సప్లై సపరేట్గా మనం ఇష్యూ చేయాలా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. In those cases, if both types of supplies are made to a single person, in that case, a single document that is known as invoice cum bill of supply can be issued. అలాంటి కేసుల్లో ఒకే డాక్యుమెంట్ మనం ఇష్యూ చేస్తాం. దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై. నెక్స్ట్ వన్, రిసీట్ ఓచర్. రిసీట్ ఓచర్ అనేటువంటి డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారమ్మా, వెన్ అడ్వాన్స్ ఈజ్ రిసీవ్డ్.
ఎప్పుడైతే మనం రిసిపియంట్ దగ్గర నుంచి సప్లయర్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ సప్లయర్ రిసిపియంట్కి ఇష్యూ చేసేటువంటి డాక్యుమెంట్ని మనం ఏమంటాం, రిసిట్ వోచర్ అంటారు. ఫైన్ సార్, మరి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గూడ్స్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ. బట్ వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్ మనం ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటామో వీఆర్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ. గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను. గూడ్స్కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ మీద దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ మా. వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్ అడ్వాన్స్ ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో వీఆర్ లయబుల్ టు పే ద జిఎస్టీ అనుకున్నాం. సార్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్, బట్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత అన్న దానిలో క్లారిటీ లేదు. అప్పుడు లాలో రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత తీసుకోమంటున్నాడమ్మా, 18%. ఇన్ ద సేమ్ వే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సప్లయో తెలియట్లేదు సార్. అది ఇంట్రా స్టేట్ సప్లయా, ఇంటర్ స్టేట్ సప్లయా అనే దాన్ని నేను ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాను. ఇన్ దట్ కేస్ లాలో దాన్ని దేనికి తీసుకోమన్నారమ్మా, ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై, ఐజిఎస్టీ పే చేయమంటున్నాడు. సబ్సిక్వెంట్గా తేలిన దాన్ని బట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రా స్టేట్ ఆర్ ఇంటర్ స్టేట్ మనం సబ్సిక్వెంట్ ప్రొసీజర్ చూస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ రిఫండ్ వోచర్. రిఫండ్ వోచర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా రిసిపియంట్ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాం. రిసిపియంట్ దగ్గర నుంచి మనం అడ్వాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ దట్ రిసిట్ వోచర్ కూడా ఇష్యూ చేసాం. కానీ సబ్సిక్వెంట్గా డ్యూ టు సమ్ అన్ఫోర్సీన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మనం సప్లై చేయలేకపోయాం. అప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి అడ్వాన్స్ని తిరిగి రిటర్న్ ఇచ్చేయాల్సి వచ్చింది. అలా రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి అడ్వాన్స్ని తిరిగి రిటర్న్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఇష్యూ చేసేదాన్ని ఏమంటారమ్మా, రిఫండ్ వోచర్ అంటారు. ఇనిషియల్లీ అడ్వాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం, రిసీట్ వోచర్ కూడా ఇష్యూ చేసాం. సబ్సిక్వెంట్గా డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ మనం ఏం చేయలేకపోయాం, వీ డస్ నాట్ మేక్ ద సప్లై. రిసీవ్ చేసుకున్న అడ్వాన్స్ని మనం ఏం చేసాం, తిరిగి రిటర్న్ ఇచ్చేసాం. అలా రిసీవ్ చేసుకున్న అడ్వాన్స్ని తిరిగి రిటర్న్ ఇచ్చేటువంటి పని అయితే అప్పుడు యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ మనం ఇష్యూ చేసే డాక్యుమెంట్ని ఏమంటామా, రిఫండ్ వోచర్. నెక్స్ట్ వన్ పేమెంట్ వోచర్ అండ్ రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్. ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ కానీ, లేదు రిసిట్ వోచర్, రిఫండ్ వోచర్, బిల్ ఆఫ్ సప్లై, రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఈ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ని మన సప్లయర్ ఇష్యూ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ని మాత్రం రిసిపియంట్ ఇష్యూ చేస్తాడు. ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్న ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, బిల్ ఆఫ్ సప్లై, రిసిట్ వోచర్, రిఫండ్ వోచర్, ఈ డాక్యుమెంట్స్ అని ఇష్యూ చేసే పర్సన్ సప్లయర్. But whereas with respect to payment voucher and reverse charge invoice, these 2 documents are issued by the recipient. Sir, payment voucher ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది, సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ అయి ఉండాలి. సో రిసిపియంట్ ఎవరై ఉండాలి, రిజిస్టర్డ్. సప్లయర్ ఎవరై ఉండాలి సార్, రిజిస్టర్ అయినా అవ్వచ్చు, అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా అవ్వచ్చు. సార్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తాడు సార్ వీడు, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు ద సప్లయర్. అంటే ఆర్సీఎంలో రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో వెన్ రిసిపియంట్ ఈజ్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు ద సప్లయర్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ మన రిసిపియంట్ ఇష్యూ చేసేటువంటి డాక్యుమెంట్ని ఏమంటారమ్మా, పేమెంట్ వోచర్ అంటారు. ఆర్సీఎంలో రిసిపియంట్ అనేటువంటి పర్సన్ సప్లయర్ అనేటువంటి పర్సన్కి పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ రిసిపియంట్ ఇష్యూ చేసేటువంటి డాక్యుమెంట్ని మనం ఏమంటామమ్మా, ఎస్ పేమెంట్ వోచర్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికమ్మా రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్. రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్. సార్ పేమెంట్ వోచర్కి రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్కి ఏంటి డిఫరెన్స్? రెండు ఒకటేనా, సేమా? ఒక్క పాయింట్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ 3 పాయింట్స్లో. Payment voucher will be issued when the supplier is a registered one as well as a unregistered one. అంటే మన రిజిస్టర్డ్ అయినా అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా బోత్ ద కేసెస్లో పేమెంట్ వోచర్ అనేటువంటి దాన్ని ఏం చేస్తారమ్మా, ఇష్యూ చేస్తారు. కానీ రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్ మాత్రం ఓన్లీ వెన్ ద సప్లయర్ ఈజ్ అన్రిజిస్టర్డ్, అప్పుడు మాత్రమే ఇష్యూ చేస్తారు. సార్ ఎందుకు సార్ సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయితేనే రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తారు? అసలు రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటి? రిసిపియంట్ తనకు తానుగా ఇష్యూ చేసుకునే సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్. అసలు సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్ మనం ఇష్యూ చేసుకోవాల్సిన నీడ్ ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుంది, సప్లయర్ ఇవ్వలేకపోతే. సప్లయర్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేడు, అన్రిజిస్టర్డ్ అయినప్పుడు. సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ అయితే ఇక మళ్ళీ సెల్ఫ్ ఇన్వాయిస్తో పనే ఉంది, ఆ ఎదవే మనకి మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడుగా. వెన్ ద సప్లయర్ ఈజ్ అ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, సప్లయర్ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ ఇష్యూ ఇన్వాయిస్ నా, దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ది సెల్ఫ్ ఇన్వాయిసింగ్? సో అందుకని సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయినటువంటి కేసెస్లో మాత్రమే మనకి రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుందమ్మా. వేరాజ్
పేమెంట్ ఓచర్ అనేటువంటి పర్సన్ సప్లై రిజిస్టర్డ్ అయినా అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా బోత్ ద కేసెస్ ఇట్ విల్ బి దేర్. కానీ పేమెంట్ ఓచర్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయాలి? రిసిపియంట్ ఆర్సీఎంలో సప్లయర్కి పేమెంట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఇష్యూ చేసే డాక్యుమెంట్ పేమెంట్ ఓచర్. రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వాయిస్ వెన్ ఇట్ విల్ బి ఇష్యూడ్? రిసిపియంట్ రిజిస్టర్డ్, సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్, ఆర్సీఎం సప్లై. ఈ 3 పాయింట్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఇన్ దోస్ కేసెస్ recipient will himself issue a invoice. That self invoice is known as reverse charge invoice. That is the difference, ma. And next one, debit notes and credit notes. So credit note generally it will be issued in 4 circumstances, ma. Credit note will be issued in 4 circumstances. First one is invoice value is more than actual value. Second one is tax indicated in the invoice is more than actual tax payable, sales returns, defective goods. ఈ 4 కేసెస్లోనూ మనం దేని ఇష్యూ చేస్తాము అంటే కనుక క్రెడిట్ నోట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇష్యూ చేస్తాం. ఈ 4 కేసెస్లోనూ దేని ఇష్యూ చేస్తామమ్మా మనం? క్రెడిట్ నోట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇష్యూ చేస్తాం. ఏవేంటమ్మా అవి? ఇన్వాయిస్ వాల్యూ is more than actual value, tax indicated in the invoice is more than actual tax payable, సేల్స్ రిటర్న్స్, డిఫెక్టివ్ గూడ్స్. ఈ 4 కేసెస్లోనూ మనం దేని ఇష్యూ చేస్తామా? క్రెడిట్ నోట్. సార్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే సపోజ్ ఇనిషియల్గా ఒక 100 సిమెంట్ బ్యాగ్స్ కావాలని చెప్పాం, ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేశారు. సబ్సిక్వెంట్గా 100 అక్కర్లేదు 70 సరిపోతుందని చెప్పాం. ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసింది ఎంతకి? 100కి. యాక్చువల్గా సప్లై చేసింది ఎంత? 70. డిఫరెన్స్ ఎంత? 30. ఆ 30కి దేని ఇష్యూ చేస్తారు? క్రెడిట్ నోట్. అట్లానే ట్యాక్స్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మన స్టూడెంట్ ఒకటి హార్డ్వేర్ షాప్ పెట్టాడు అనుకోండి, నేను ఆ స్టూడెంట్ యొక్క షాప్కి వెళ్ళాను. ఎట్ దట్ టైం నిజానికి ఐటమ్కి ట్యాక్స్ రేట్ వచ్చేసరికమ్మా 12%, కానీ మనవాడు నా దగ్గర 18% ఛార్జ్ చేయాలని చూశాడు. అదేంటో 12 కదా ఛార్జ్ చేయాల్సింది, 18 ఛార్జ్ చేసావు ఏంటన్నా? సారీ సార్ అలవాట్లో పొరపాటు అయిపోయింది అన్నాడు. ఇన్వాయిస్లో ఇండికేట్ చేసింది ఎంత? 18%. యాక్చువల్గా పే చేయాల్సింది ఎంత? 12%. సో ఆ 6%కి ఇప్పుడు ఏమి ఇష్యూ చేయాలి? క్రెడిట్ నోట్. సేల్స్ రిటర్న్స్ నేను చెప్పక్కర్లేదు, తెలిసిందే. సేల్స్ రిటర్న్స్ అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్. 4th వన్ డిఫెక్టివ్ గూడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఐఫోన్ని ఎవరైనా మన క్లాస్లో స్టూడెంట్కి సేల్ చేశాను, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 40,000కి. ఆ కొన్నప్పటి నుంచి వాడికి ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. వీడియో కాల్ చేస్తే ఒక సైడే కనబడుతుంది, రెండో సైడ్ వినబడుతుంది. సార్ ఏంటి సార్ ఇలాంటి ఫోన్ ఇచ్చారు అన్నాడు. ఇదిగోరే 5,000 తీసుకో, ఇచ్చిన 40,000లో రిపేర్ చేయించుకో అన్నా. ఇప్పుడు ఆ డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ ఉండడం వల్ల 5,000 రూపీస్ నేను రిటర్న్ ఇస్తున్నాను కదా, ఫర్ దట్ దేని ఇష్యూ చేయాలి? క్రెడిట్ నోట్. సో క్రెడిట్ నోట్ని టోటల్ ఎన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్లో మనం ఇష్యూ చేస్తామా? 4 సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఏవేంటమ్మా? ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ వాల్యూ, ట్యాక్స్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్, సేల్స్ రిటర్న్స్ అండ్ డిఫెక్టివ్ గూడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ డెబిట్ నోట్. డెబిట్ నోట్ మనం ఎన్ని కేసెస్లో ఇష్యూ చేస్తామా? 2 కేసెస్. ఏంటమ్మా అది? యాక్చువల్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అండ్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్, ట్యాక్స్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. ఫస్ట్ 2 కేసులు రివర్స్. ఇక్కడ ఇందాక మనం నేర్చుకున్న ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ వాల్యూ అన్నాం, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాక్చువల్ వాల్యూ. రివర్స్ చేస్తే ట్యాక్స్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. ఈ 2 కేసెస్లో మనం ఇష్యూ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? డెబిట్ నోట్. సార్ మరి డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ కన్సాలిడేటెడ్ బేసిస్ మీద మనం ఇష్యూ చేయొచ్చా? ఎస్, డెఫినెట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఆ మంత్లో జరిగిన టోటల్ క్రెడిట్ నోట్స్, డెబిట్ నోట్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కన్సాలిడేట్ చేసి ఒకటే డెబిట్ నోట్, ఒకటే క్రెడిట్ నోట్ వీ కెన్ ఇష్యూ. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, డెబిట్ నోట్ ఆర్ క్రెడిట్ నోట్ కెన్ బి కన్సాలిడేటెడ్. సో ఇప్పుడు సార్ డిఫరెంట్ సేల్స్ ఉంటాయి, చాలా సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి ఆ మంత్లో. సార్ ప్రతి సేల్స్ రిటర్న్కి సపరేట్గా మనం క్రెడిట్ నోట్ ఇవ్వాలా? నో నీడ్. అన్ని సేల్స్ రిటర్న్స్కి కలిపి ఆ మంత్ మొత్తం ఒకటే క్రెడిట్ నోట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సేమ్ పాయింట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు డెబిట్ నోట్ ఆల్సో. కన్సాలిడేట్ చేసి మొత్తానికి మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా? సింగిల్ డెబిట్ నోట్ కెన్ బి జనరేటెడ్. సిగ్నేచర్ అంటే ఒకటమ్మా, ఈ ఇన్వాయిసింగ్లో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ సిగ్నేచర్. మీరు చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు, దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ జనరేటెడ్ స్టేట్మెంట్, నో నీడ్ ఫర్ సిగ్నేచర్ అని. అదే పాయింట్ ఇది కూడా. ఈ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఈ బిల్ ఆఫ్ సప్లై, ఈ కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఈ టికెట్స్, ఆన్ దెమ్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ సిగ్నేచర్.
Next one, e-way bill. When e-way bill is required to be generated, ma'am? If two conditions are satisfied, e-way bill is required to be generated. First one, physical movement of the goods involve అయి ఉండాలి. Second one, involve అయినటువంటి goods value more than 50,000 ఉండాలి. First one, physical movement of the goods involve అయి ఉండాలి. Second one, involve అయినటువంటి goods value more than 50,000 ఉండాలి. ఈ టూ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతాయో e-way bill generation is mandatory. ఏంటా టూ కండిషన్స్ అమ్మా? ఫిజికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి, ప్లస్ ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి గూడ్స్ వాల్యూ మోర్ దాన్ 50,000 ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దీస్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, ఇన్ దోస్ కేసెస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మా? డెఫినెట్లీ తప్పు కదా, ఫైన్, ఇందాక కూడా చెప్పావు, ఆన్సర్ తప్పు చెప్పావు కదా, సరే. సో వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా పొజిషన్ ఇక్కడ? ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసేటువంటి పని అయితే వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మా? అక్కడ లేదా పాయింట్. సో ఈ-వే బిల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి జనరేటెడ్. సార్ ఈ-వే బిల్ మరి జనరేట్ చేయాలి అన్నారు, అంటే సేల్ జరిగినప్పుడు ఈ-వే బిల్ జనరేట్ చేయాలా? నో నీడ్. అది సేల్ అయినా అదర్ దాన్ సేల్ అయినా. ఎందుకని ఈ-వే బిల్ నువ్వు జనరేట్ చేయాల్సింది ఫిజికల్ మూమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు. ఆ ఫిజికల్ మూమెంట్కి రీజన్ సేల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అదర్ దాన్ సేల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ద రీజన్ కెన్ బి సప్లై ఆర్ అదర్ దాన్ సప్లై. ఈ అన్ని కేసెస్లోనూ పొజిషన్ ఏంటమ్మా? డెఫినెట్లీ ఈ-వే బిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి జనరేటెడ్. అంటే నువ్వు సేల్ చేసినా అదర్ దాన్ సేల్ అయినా ఫిజికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో, ఇన్ ఆల్ దోస్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ మా? ఈ-వే బిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి జనరేటెడ్. ఈసారి కరెక్ట్గానే ఉన్నాం, ఫైన్. సార్ అంటే లెస్ దాన్ 50,000 అయినా ఈ-వే బిల్ మనం జనరేట్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఆప్షనల్ వన్. మోర్ దాన్ 50,000 అయితే మ్యాండేటరీ అన్నాను, కానీ లెస్ దాన్ 50,000 అయితే జనరేట్ చేయకూడదు అని చెప్పలేదుగా. కాబట్టి when the involved goods value is less than 50,000, e-way bill generation is optional. సార్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఈ-వే బిల్? వెబ్సైట్, మన జిఎస్టీ వెబ్సైట్ లేదా ఈ-వే బిల్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా, వెబ్సైట్లో అయినా జనరేట్ చేయొచ్చు, లేదు మొబైల్ యాప్ ద్వారా అయినా నువ్వు జనరేట్ చేయొచ్చు, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి SMS ద్వారా అయినా నువ్వు చేయొచ్చు, బల్క్లో చేయాలి అనుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు. ఈ 4 వేస్లో ఏ వేలో అయినా కానీ వీ కెన్ జనరేట్ ద ఈ-వే బిల్. మన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయినా, మొబైల్ యాప్ అయినా, లేదు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి త్రూ SMS అయినా, లేదు బల్క్లో అయితే కనుక సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయడం ద్వారా అయినా, ఏ వేలో అయినా కానీ వీ కెన్ జనరేట్ ద ఈ-వే బిల్. సార్ ఇప్పుడు ఈ-వే బిల్లో మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇక్కడ కూడా EWB 01 అనేటువంటిది మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ-వే బిల్ ఫామ్ నెంబర్. ఇన్ దట్ EWB 01 పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి అని చెప్పి 2 టైప్స్లో మనకు ఉంటుంది. పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏలో మ్యాక్సిమం మనకి ఏ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అంటేనమ్మా ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ బిలో మనకి ఏ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది అంటే కనుక వెహికల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి ఎప్పుడైతే మనం ఫిల్ చేస్తామో అప్పుడే వ్యాలిడ్ ఈ-వే బిల్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది? జనరేట్ అవుతుంది. ఈ-వే బిల్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏలో ఏ డీటెయిల్స్ ఉంటాయమ్మా? ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్. పార్ట్ బిలో అమ్మా వెహికల్ డీటెయిల్స్. సో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి ఎప్పుడైతే మనం ఫిల్ చేస్తామో అప్పుడే వ్యాలిడ్ ఈ-వే బిల్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది. సార్ ఒకసారి ఈ-వే బిల్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చా? ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వెహికల్ నెంబర్, రిమైనింగ్ ఏ డేటాని మాడిఫై చేయడం నాట్ పాసిబుల్. సార్ ఒకవేళ డేటా ఏదైనా రాంగ్గా ఎంటర్ చేస్తే అలాంటప్పుడు పొజిషన్ ఏంటి? ఓల్డ్ ఈ-వే బిల్ క్యాన్సిల్ చేసి న్యూ ఈ-వే బిల్కి మనం అప్లై చేయాలి. సార్ ఎంత టైం లిమిట్లోగా మనం యాక్చువల్గా, మళ్ళీ తప్పు, ఎంత టైం లిమిట్లోగా మనం చేయొచ్చు అని చెప్తాడమ్మా ఇక్కడ? 24 hours. చూడనా, నాకు కరెక్ట్గా పాయింట్ అర్థం అవుతుంది, ఫైన్. సో ఏం చేస్తాడు మనోడు ఇక్కడ వచ్చేసరికమ్మా? 24 hours. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ-వే బిల్ జనరేట్ చేసామో అక్కడి నుంచి 24 hours డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్. క్యాన్సిల్ చేసి దాని ప్లేస్లో కొత్త ఈ-వే బిల్ మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. సార్ రిసిపియంట్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఉందా? ఎస్, 72 hours. వినే ఉంటారు వీడియోలో. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ-వే బిల్ జనరేట్ అవుతుందో సప్లయర్కి, రిసిపియంట్కి, ట్రాన్స్పోర్టర్కి ముగ్గురికి కమ్యూనికేషన్ వెళ్తుంది. రిసిపియంట్కి ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ వెళ్తుందో, రిసిపియంట్ నిజానికి తన పేరు మీద కాదనుకోండి, బై మిస్టేక్ వాడి పేరు మీద ఈ-వే బిల్ జనరేట్ అయింది, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అమ్మా? వాడు కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎంత టైం లిమిట్లోగా? 72 hours. సప్లయర్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి టైం లిమిట్ ఎంత? 24 hours. అదే రిసిపియంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే 72 hours. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సార్ ఎవరు ఈ-వే బిల్ జనరేట్ చేయాలి? జనరల్లీ సప్లయర్. కాబట్టి గూడ్స్కి సంబంధించిన ఫిజికల్ మూమెంట్కి రీజన్ సప్లయర్ విల్ జనరేట్ ద ఈ-వే బిల్. ఒకవేళ సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అనుకోండి అమ్మా, హూ విల్ జనరేట్ ద ఈ-వే బిల్? రిసిపియంట్. సార్ ఒకవేళ సప్లయర్, రిసిపియంట్ ఇద్దరు అన్రిజిస్టర్డ్ అనుకోండి,
ఒకవేళ సప్లయర్ రిసిపియంట్ ఇద్దరు కూడా అన్రిజిస్టర్డ్ అనుకోండి, ట్రాన్స్పోర్టర్ విల్ జనరేట్ ద ఈవే బిల్. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్ అయితే సప్లయర్ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ జనరేట్ ద ఈవే బిల్. సప్లయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే రిసిపియంట్ విల్ జనరేట్ ద ఈవే బిల్. సప్లయర్ రిసిపియంట్ ఇద్దరు అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే ట్రాన్స్పోర్టర్ విల్ జనరేట్ ద ఈవే బిల్. సార్ మరి కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్లో మోర్ దెన్ 50,000 ఐటమ్స్ చాలా ఉండొచ్చు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ వ్యాన్లో ఐఫోన్స్ వచ్చేసరికి ఒక 100 ఉన్నాయి అనుకోండి. ఐఫోన్ అంటే డెఫినెట్లీ మోర్ దెన్ 50,000 ఉంటుంది మెజారిటీ కేసెస్లో. సార్ మరి అలాంటప్పుడు ఎన్ని ఈవే బిల్స్ కావాలి మరి మనకి? 100 కావాలి డెఫినెట్లీ. ఒకటి చాలా? మోర్ దాన్ 50,000 ఉన్న ప్రతి దానికి ఈవే బిల్ కావాలి. దట్ మీన్స్ 100 ఈవే బిల్స్ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్. కాకపోతే ఆ తర్వాత ఈ 100ని కన్సాలిడేట్ చేసి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఒకదాని కింద నువ్వు కావాలంటే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. లాలో వాడు కన్సాలిడేటెడ్ ఈవే బిల్ అంటే మొత్తానికి వెళ్ళి ఒకటని కాదు, ఫస్ట్ నువ్వు 100 జనరేట్ చేయి. ఈ 100 పేపర్స్ తీసుకెళ్లాలంటే కష్టం కాబట్టి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఈ 100ని కావాలి అనుకుంటే సబ్సిక్వెంట్గా నువ్వు కన్సాలిడేట్ చేసుకో, అప్పుడు ఒకటే పేపర్ వస్తుంది, నువ్వు దాన్ని క్యారీ చేయొచ్చు ట్రక్లో. దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఈవే బిల్ అంటాం. ఫస్ట్ ఈవే బిల్ విల్ బీ జనరేటెడ్, సబ్సిక్వెంట్లీ ఇట్ విల్ బీ కన్సాలిడేటెడ్. సో అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఈవే బిల్ అంటాం. అలాంటి కన్సాలిడేటెడ్ ఈవే బిల్ కూడా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇప్పుడు ఒక కన్వేయన్స్ నుంచి ఇంకో కన్వేయన్స్ గూడ్స్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, అంటే వెహికల్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. వెహికల్ని చేంజ్ చేసే పని అయితే ఫ్రెష్గా మనం ఇప్పుడు అప్లై చేయాలా మళ్ళీ ఈ కొత్త ఈవే బిల్కి? ఇఫ్ ద వెహికల్ ఈజ్ చేంజ్డ్, ఈజ్ దెర్ ఎనీ నీడ్ టు గో ఫర్ న్యూ ఈవే బిల్? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఇందాకే చెప్పాను, పార్ట్ బిలో మనకు ఉండేది వెహికల్ నెంబర్. వెహికల్ నెంబర్ని ఎన్నిసార్లు అయినా మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు లేదా చేంజ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం. కాబట్టి ఒక వెహికల్ నుంచి ఇంకొక వెహికల్కి చేంజ్ అయినా పార్ట్ బిలో ఆ డేటాని మనం అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఫ్రెష్ ఈవే బిల్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అమ్మా ఇదిగోండి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి డీటెయిల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. పార్ట్ బిలో ఏం డీటెయిల్స్ ఉంటే మన వెహికల్ నెంబర్ ఎట్లాంటివి ఉంటుందని చెప్పాము మనం. సో సార్ ఈవే బిల్ ఒకసారి జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఎంతకాలం దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది? జనరల్గా ఈవే బిల్ మనం జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఎంతకాలం దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుందని చెప్తాం మనం. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్గో అన్న పాయింట్ మీద అది ఏమవుతుందమ్మా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ కార్గోని మనం 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. నార్మల్ కార్గో, ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో అని. ఇది అమెండ్మెంట్ అమ్మా. ఎల్లో షేడ్ ఎక్కడైనా వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి అమెండ్మెంట్, లేటెస్ట్ పాయింట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ కార్గోని మనం 2 పాయింట్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. నార్మల్ కార్గో, ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో అని చెప్పి. నార్మల్ కార్గో, ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో. ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో అంటే పెద్ద పెద్ద హెవీ వెహికల్స్ 10 టైర్వి 20 టైర్వి వెళ్తుంటాయి కదా, రోడ్డు మీద లెఫ్ట్ సైడ్ చాలా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటాయి, వాటిని ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో అంటాం. అవి కాకుండా రిమైన్ అంటే హెవీ ట్రక్స్ అనమాట, హెవీ వెహికల్స్ అనమాట, వాటిని మనం ఏమంటాం ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో అంటాం. అలా కాకుండా లైట్ వెయిట్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమంటామమ్మా నార్మల్ కార్గో అంటాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్ కార్గో, ఫర్ ఎవ్రీ 200 kilometers or part thereof, 1 day validity will be there for e-way bill. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్ కార్గో ఫర్ ఎవ్రీ 200 kilometers or part thereof వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్తామమ్మా మనం 1 day. Whereas with respect to over dimensional cargo, for every 20 kilometers or part thereof 1 day. Suppose Guntur to Vijayawada 30 kilometers distance ma. If at all it is a over dimensional cargo, e-way bill validity period enta? Guntur to Vijayawada 30 kilometers ma distance. If at all it is a over dimensional cargo, what is the validity period of e-way bill? 2 days. For every 20 kilometers or part thereof 1 day for over dimensional cargo. Guntur to Vijayawada 30 kilometers kabatti 20 ki 1 day, part thereof kuda 1 day. Kabatti 1 plus 1, 2 days validity period will be there for 30 kilometers distance. So if at all it is a over dimensional cargo. సార్ అలా కాకుండా అది నార్మల్ కార్గో అయి ఉంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? 1 day అంటే అప్ టు 200 వరకు 1 day. సపోజ్ 850 kilometers అనుకోండి, నార్మల్ కార్గో అయితే వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఎంత? 5 days. 200కి 4 వస్తాయి అనుకుంటా కదా. ఓకే, 5 days. పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ కూడా 5 days వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ నార్మల్ కార్గో.
సో నార్మల్ కార్గో అయితే వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఎంతమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ 200 కిలోమీటర్స్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ 1 day. ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో అయితే కనుక ఫర్ ఎవ్రీ 20 కిలోమీటర్స్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ 1 day. సార్ ఇక్కడ ఏదో మల్టీ మోడల్ షిప్మెంట్ అని కూడా ఏదో కనబడుతుంది సార్. మల్టీ మోడల్ షిప్మెంట్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మన మన్మధుడు సినిమాలో క్లైమాక్స్ సాంగ్ లాగా నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, మన్మధుడు అని చెప్పి నాగార్జునతో మూవీ ఉంటుంది, దానిలో క్లైమాక్స్ సాంగ్లో వాడు నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాడు. ఏదో బుల్లెట్ వెళ్తాడు, తర్వాత ఎడ్ల బండి ఎక్కుతాడు, తర్వాత కారు, చాలా వెహికల్స్, దాన్ని మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు. ఆ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండి దానిలో కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ షిప్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే అలాంటప్పుడు దాన్ని దేని కింద తీసుకోవాలంట? ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో కింద తీసుకోవాలి అంటాడు. మల్టీ మోడల్ షిప్మెంట్ అంటే మోర్ దాన్ 1 mode ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండి దానిలో కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ అన్న షిప్లో కనుక జరిగుంటే ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఓవర్ డైమెన్షనల్ కార్గో. అలాంటప్పుడు వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ 20 కిలోమీటర్స్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ 1 day వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, మరి ఎగ్జంప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ వే బిల్ జనరేట్ చేయకుండా? ఎస్, ఇవి ఎల్పిజి కానీ, పోస్టల్ లగేజెస్ కానివ్వండి, జ్యువెలరీ, కరెన్సీ నోట్స్ కానీ, యూజ్డ్ పర్సనల్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్, అది ఇల్లు ఖాళీ చేసినప్పుడు వేరే చోట షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాం కదా, ఆ ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్ కానివ్వండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్. నాన్ మోటరైజ్డ్ వెహికల్లో గూడ్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే ఈవెన్ దో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటువంటి గూడ్స్ వాల్యూ మోర్ దెన్ 50,000 అయినా దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు జనరేట్. ఎస్, ఏంటమ్మా పొజిషన్ మరి? అంటే ఇప్పుడు మన బులక్ కార్టో లేదు ఎడ్ల బండో మన గుర్రాల మీదో, ఎలిఫెంట్స్ మీదో, లేదు బైసికల్ మీదో, ఇప్పుడు బైసికల్ మీద నువ్వు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు అనుకో, అది నాన్ మోటరైజ్డ్ వెహికల్, అలాంటప్పుడు పొజిషన్ ఏంటమ్మా? దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు జనరేట్ ద ఈవే బిల్. ఆ తర్వాత ఎగ్జంప్టెడ్ గూడ్స్, అసలు ఎగ్జంప్టెడ్ గూడ్స్ అంటే నువ్వేం చేయక్కర్లేదు, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ, అసలు జిఎస్టీనే నువ్వు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు జనరేట్ ద ఈవే బిల్. అట్లా ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్, సరే క్రూడ్ పెట్రోలియం, సో మన పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి, లిక్కర్ కానివ్వండి, లిక్కర్ అయినా స్పెల్లింగ్ ఏదో, ఆల్కహాల్ లిక్కర్ వేరా? ఓకే, నాకేం తెలుసు, నువ్వే కన్నావు అమాయకుడు, నాకు ఇట్లాంటివి ఏం తెలుస్తాయి అసలు. ఫైన్ సార్, ఎనీవే, సో లిక్కర్ కానివ్వండి, పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి, సో ఇవి ట్యాక్సబుల్ సప్లయా, నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లయా? నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై. ఎప్పుడైతే ఇవి నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ అవుతాయో అసలు జిఎస్టీనే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు జిఎస్టీనే మనం పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేనప్పుడు ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏదైనా ఉందా అమ్మా? దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు జనరేట్ ద ఈవే బిల్. అండ్ స్కెడ్యూల్ 3 అంటే నెగిటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సప్లై 7 subsection 2. సో 7 subsection 2 ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ సప్లై, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పే జిఎస్టీ, కాబట్టి ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లానే గూడ్స్ని సెండ్ చేస్తున్నది గవర్నమెంట్ అయినా దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు జనరేట్ ద ఈవే బిల్. మేజర్గా ఈ పాయింట్స్ చాలమ్మా. సో నాన్ మోటరైజ్డ్ వెహికల్ ఒకటి, ఎగ్జంప్టెడ్ గూడ్స్, నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్, షెడ్యూల్ 3, వీటి మీద అసలు జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం జనరల్లీ ఉండదు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు జనరేట్ ద ఈవే బిల్. అందుకని అప్పట్లో వీడియోలో నేను ఒక పీడిఎఫ్ చూపించి దాని నోట్స్ సింపుల్గా ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోమని చెప్పాను కూడా. అది చెప్పింది మీరు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో ఉంటారు. ఓకే మా. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఈ ఇన్వాయిసింగ్. ఈ ఇన్వాయిసింగ్ అంటేనమ్మా ఎలక్ట్రానిక్ ఆన్లైన్ బేస్డ్ ఇన్వాయిసింగ్. ఎప్పుడు ఈ ఇన్వాయిసింగ్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ? ఒకటి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయ్యుండి 2017-18 ఆన్వర్డ్స్, ఈ ఒక్క లైనే ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతం. ఈ ఇన్వాయిసింగ్ చాలా లెందీగా ఇస్తాడు మనకి మెటీరియల్, బట్ ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలు. ఆల్ ద రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ with aggregate turnover based on the PAN is more than 50 crores in any preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 50 crores. In those cases, those people are required to generate e-invoice. అంటే 17-18 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఏ ఇయర్లో అయినా, ఏ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్లో అయినా నీ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ 50 crores కనుక ఎక్సీడ్ అయ్యి ఉంటే యు ఆర్ లయబుల్ టు ఇష్యూ ద ఈ ఇన్వాయిస్ మా. సార్ ఎగ్జంప్షన్ దీనికి ఏదైనా ఉందా? ఎస్, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ కానీ, బ్యాంక్, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానివ్వండి, జీటీఏ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ కానీ, ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ కానీ, మూవీ టికెట్స్ కానీ. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్కి జనరల్గా ఇది అప్లై కాదు. ఇన్సూరెన్స్ అయినా, బ్యాంక్ అయినా, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా, ఎన్బిఎఫ్సి అయినా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాళ్ళు చేస్తారు.
కాబట్టి అన్నిసార్లు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడం అంటే కష్టం. జీటీఏ అంటే కంప్లీట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ లారీల బిజినెస్. వాళ్ళ దగ్గర అంత ఆర్గనైజ్డ్గా కంప్యూటర్లు, ఆన్లైన్ ఇన్వాయిస్లు, ఇంత సినిమా ఉండదు కాబట్టి సో ఫర్ దోస్ పీపుల్ ఆల్సో ఇన్వాయిసింగ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, మనకి టికెట్స్, మనకి టికెట్ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాడు కదా వాడు, ఇక మళ్ళీ దానికి ఇన్వాయిసింగ్ ఇవ్వాలి అంటే కష్టంగా, జర్నీలో ఉండొచ్చు, ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉండకపోవచ్చు. దట్స్ వై ఇన్వాయిసింగ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. అండ్ మూవీ టికెట్స్లో మన పేటీఎంలోనూ వాడు ఇస్తాడు కదా సమ్ ఎం టికెట్ అని చెప్పి, అదే మనకి డీమ్డ్ టు బి ఈ టికెట్ కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఇష్యూ ఎనీ అదర్ ఇన్వాయిస్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చాప్టర్ నెంబర్ 8 ma. And next one, okay ma'am, the next topic is payment of tax ma'am. అమ్మా పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్లో రెండు టాపిక్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్, రెండు సెక్షన్ 50 ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్. అది తప్పించి రిమైనింగ్ సుత్తంతా అవసరం లేదు. సో టైప్స్ ఆఫ్ జనరలీ జిఎస్టీ రెజ్యూమ్లో పేమెంట్ చేయడం కోసం 3 types ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ లెడ్జర్స్ ఆర్ దేర్ మా. ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్, సో ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ అండ్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్. జనరలీ ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్ టోటల్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఎంత అనేటువంటి దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది అందరికీ క్లాస్లోనే చెప్పినట్టున్నాను, 8 to 10 కదా వీడియో. సో అయితే అందరి దగ్గర ఇది నోట్స్ ఉంటుంది, నో ఇష్యూ. ఫోకస్ చేయాల్సిన ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ అండ్ సెక్షన్ 50 మా. సో ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్ జనరలీ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ద టోటల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో దానిలో ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ఏం చేస్తుందంటమ్మా, ఐటీసీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అలా ఐటీసీని మనం సెట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం క్యాష్లో పే చేస్తాం. లయబిలిటీ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తున్నామా, టోటల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. వేరేస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ఐటీసీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నామా. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం ఏం చేస్తాం, సో ఆ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ని క్యాష్ లెడ్జర్ని యూజ్ చేసి మనం పే చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ ద థింగ్స్ ఆపరేట్. ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. సార్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన పేటీఎం వ్యాలెట్ లాంటిది. దానిలో డైరెక్ట్గా మనీ ఉండదు అనుకుంటాం. ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పేటీఎంకి ఎలా అయితే మనం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ వీ షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద అమౌంట్ మా. సార్ అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా? ఎస్, డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఏంటా డిఫరెంట్ మోడ్స్? ఆన్లైన్ మోడ్ అండ్ ఆఫ్లైన్ మోడ్. ఆన్లైన్ అంటేనమ్మా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అయినా, డెబిట్ కార్డ్ అయినా, క్రెడిట్ కార్డ్ అయినా, నెఫ్టా అయినా, ఆర్టీజీఎస్ అయినా, వితౌట్ ఎనీ లిమిట్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. అలా కాకుండా ఆఫ్లైన్ మోడ్ అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ ఫిజికల్గా నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళి మనీ డిపాజిట్ చేసేటువంటి పని అయితే దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్ మా. ఎంత లిమిట్ అంటే కనుక 10,000 rupees పర్ ట్యాక్స్ పీరియడ్, పర్ చలాన్ ఆల్సో. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ 2 modes ఉంటాయమ్మా మనకు వచ్చేసరికి. సో ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్, వీటిల్లో ఏ మోడ్ ద్వారా మనం డిపాజిట్ చేసుకుంటున్నా ఎంతని చెప్తామమ్మా మనం, వితౌట్ ఎనీ లిమిట్ మనం ఏం చేయొచ్చు, డిపాజిట్ చేయొచ్చు. బట్ వేరేస్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఫిజికల్గా మనం డిపాజిట్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఎంతని చెప్తామమ్మా,
10,000 rupees. 10,000 rupees per చలాన్ పర్ ట్యాక్స్ పీరియడ్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. కష్టాలు పగవాడికి కూడా రాకూడదు నీవి. సో ఓవర్ ద కౌంటర్ మ్యాక్సిమం ఎంతమ్మా డిపాజిట్? 10,000. సార్ దానికి ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా ఉందా అంటే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కూడా క్యాష్ లిమిట్ ఎంత చెప్పుకొని ఉంటారమ్మా? 10,000. సార్ అంటే 10,000 కన్నా ఎక్కువ మనం క్యాష్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చా? ఎస్, చేయొచ్చు. ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా ఎక్సెప్షన్స్ అంటే వెన్ ద డిపాజిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేడ్ బై ద గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏపీ టూరిజం ఉంది. ఏపీ టూరిజంని బేస్ చేసుకుని రూమ్స్, రిసార్ట్స్లో రూమ్స్ మనం బుక్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు మన దగ్గర నుంచి ఏపీ టూరిజం GST కలెక్ట్ చేస్తున్నామా? ఇన్ రిటర్న్ ఏపీ టూరిజం విల్ పే ద అమౌంట్ టు ద GST department. Sir, in that particular case, what is the position, ma'am? GST is to be paid by one department to another department. అలాంటప్పుడు ఓవర్ ద కౌంటర్ మోర్ దెన్ 10,000 రూపీస్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఓకే. అట్లానే డిపాజిట్స్ ఆర్ మేడ్ యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ ఇష్యూడ్ రికవరింగ్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ డ్యూ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్. చెప్పాను అప్పట్లో, ఏం చెప్పానంటే రికవరీ ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయిరా. ఫస్ట్ బిజినెస్ అసెట్ సేల్ చేస్తారు, తర్వాత మూవబుల్, ఇమ్మూవబుల్ ఇవన్నీ సేల్ చేసిన తర్వాత కూడా సరిపోకపోతే శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానంలో ప్రవేశాన్ని ఉచితంగా కల్పిస్తారు, బొద్దింకల పులుసు, మిడతల ఫ్రై ఫ్రీగా పెడతారు అని చెప్పాను. సో దాన్ని రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్ అంటాం. ఆ రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కింద అక్కకి నచ్చినట్టుంది. ఫైన్ ఫైన్. సో ఏంటమ్మా ఇక్కడ రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్ చైనాకి వచ్చినట్టుంది ఈ మధ్య అయితే. సో రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కింద, రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కింద ఎసెట్స్ను మనం సేల్ చేస్తే వచ్చేటువంటి మనీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మనీని ఓవర్ ద కౌంటర్ మోర్ దాన్ 10,000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేసినా ఏమవుతుందని చెప్తామమ్మా? అది వ్యాలిడే అంటాం. అదేవిధంగా ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ కానీ, అంటే కేసు ఏదైనా కోర్టు దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు కోర్టు ఆ కేసుని టేకప్ చేయాలి అంటే డిస్ప్యూటెడ్ అమౌంట్ని ముందుగానే డిపాజిట్ చేయమంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ మైండ్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళు GST కేసు ఓడిపోయిన తర్వాత టోటల్ అమౌంట్ని పే చేశారమ్మా. ఫర్దర్గా హైకోర్టుకి నువ్వు అప్పీల్కి వెళ్ళాలి అంటే డిస్ప్యూటెడ్ అమౌంట్ మొత్తం పే చేయాలి. దాన్ని అడ్హాక్ డిపాజిట్ అంటారు, ఆర్ టెంపరీ డిపాజిట్స్ అంటారు. ఇలాంటి అడ్హాక్ డిపాజిట్స్ లేదా టెంపరీ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డెఫినెట్లీ ఓవర్ ద కౌంటర్ మోర్ దాన్ 10,000 రూపీస్ మనం డిపాజిట్ చేసినా దట్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. ఇది మేడ్ త్రూ PMT 05 చలాన్. అంటే త్రూ చలాన్ యూజ్ చేసామంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి వెళ్తున్నట్టు అల్టిమేట్గా. బట్ దాని ద్వారా అయినా ఓవర్ ద కౌంటర్ మోర్ దాన్ 10,000 అయినా దట్ ఈస్ ఓకే. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ మా. తర్వాత మ్యానర్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్. ఎలా క్యాష్ లెడ్జర్లో అంటే క్యాష్ లెడ్జర్లోనమ్మా టోటల్ 4 మేజర్ హెడ్స్ ఉంటాయి. IGST, CGST, SGST అండ్ సెస్. ప్రతి మేజర్ హెడ్ని మళ్ళీ 5 మైనర్ హెడ్స్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాడు. ట్యాక్స్, ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ, లేట్ ఫీ, అదర్స్ ఇలా మనం డివైడ్ చేస్తాడు. వెరీ గుడ్. సో మనం ఫస్ట్ మేజర్ హెడ్స్ IGST, CGST, SGST అండ్ సెస్. ప్రతి మేజర్ హెడ్ని మనం ఏం చేస్తామమ్మా? మళ్ళీ 5 మైనర్ హెడ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. సార్ క్రాస్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అక్రాస్ మేజర్ ఆర్ మైనర్ హెడ్స్ పాసిబుల్లా? ఒకప్పుడు నాట్ పాసిబుల్, present it is possible. Previously cross utilization of funds across major or minor heads not possible, but now cross utilization of funds across major or minor heads now ఏమని చెప్తామమ్మా మనం? పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్, దీనిలో ఏ అమౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుందమ్మా? మనం చేసిన పర్చేజెస్కి రిలవెంట్ ITC. సో ఈ ITCని ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, నో నీడ్ టు డిస్కస్ దట్. అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ, ఇది ఒక్కసారి అడిగాడు ఎగ్జామ్లో. సార్ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ లయబిలిటీ రిజిస్టర్లో అమౌంట్ పే చేసేటప్పుడు ఏ ఆర్డర్లో మనం పే చేయాలి అంటాం. ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రీవియస్ ట్యాక్స్ పీరియడ్కి సంబంధించిన అమౌంట్స్ పే చేయడానికి మనం యూజ్ చేయాలి. స్టిల్ ఇంకా మన దగ్గర సర్ప్లస్ ఉంటే కరెంట్ ట్యాక్స్ పీరియడ్కి సంబంధించిన అమౌంట్స్ పే చేయడానికి యూజ్ చేయాలి. స్టిల్ సర్ప్లస్ ఉంటే కనుక డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి 73, 74 షోకాస్ నోటీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో డిమాండ్ అమౌంట్స్, ఆ అమౌంట్ పే చేయడానికి ఏం చేయాలమ్మా? మనం యూజ్ చేయాలి. సో డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? ప్రీవియస్ ట్యాక్స్ పీరియడ్కి సంబంధించిన అమౌంట్స్ పే చేయడానికి యూజ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కూడా స్టిల్ మన దగ్గర ఏదైనా సర్ప్లస్ ఉంటే కనుక కరెంట్ ట్యాక్స్ పీరియడ్కి సంబంధించిన వాటిని పే చేయడానికి యూజ్ చేయాలి. స్టిల్ సర్ప్లస్ ఉంటేనమ్మా డిమాండ్ నోటీసెస్ 73, 74 ప్రకారం ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పే చేయడానికి మనవాడు ఏం చేయాలమ్మా? యూజ్ చేయాలి. దూరంగా ఉండమ్మా. ఫైన్. ఇది వాటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇది కాకుండా ఇంకొకే ఒక్క పాయింట్ మీరు చూడాల్సింది ఇంట్రెస్ట్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ అసలు తీసేశారు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఇంట్రెస్ట్.
సో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికమ్మా సార్ లేట్గా కనుక మనం పే చేస్తే అంటే ఈ మంత్కి సంబంధించిన జిఎస్టీని నెక్స్ట్ మంత్ 20th కల్లా పే చేయాలి అన్నాం కదా, అలా పే చేయకపోతే కనుక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 18% per annum పే చేయాలి. సార్ ఎంత టైం పీరియడ్ మనం ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది పే చేయాల్సి ఉంటుంది, ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ వరకు? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఫాలోయింగ్ ద డ్యూ డేట్ టిల్ ద యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. అంటే సే ఈ మంత్కి సంబంధించిన జిఎస్టీని ఎప్పటికల్లా మనం పే చేయాలి, నెక్స్ట్ మంత్ 20th. నెక్స్ట్ మంత్ 20th అంటే మే 20th. సార్ మే 20th కాకుండా మనం మే 27th పే చేసామనుకోండి, మే 21st నుంచి డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ మే 27th వరకు ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 18% per annum చొప్పున ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా మనం పే చేయాలి అని చెప్తాం. ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్తాం మనం పే చేయాలి అని చెప్తాం. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చాప్టర్ నెంబర్ 9. రెండు టాపిక్స్ అమ్మా, ఒకటి సెక్షన్ 50, రెండోది వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. Okay, ma'am. So the last topic we need to see is returns topic, ma'am. This video, na, except for 1A. So returns యొక్క main purpose ఏంటమ్మా మనకు వచ్చేసరికి, what is the purpose of returns? This is the purpose of returns, ma. Return filer ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని మనం డిటర్మైన్ చేయడంతో పాటుగా రిటర్న్ ఫైలర్ ఎవరితో అయితే ట్యాక్సబుల్ యాక్టివిటీస్లోకి ఎంటర్ అవుతాడో వాళ్ళ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని డిటర్మైన్ చేయడం కూడా జిఎస్టీ రిటర్న్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ అంటాం. సపోజ్ GSTR1 మనం ఫైల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ GSTR1 బేస్ మీద మన సేల్స్ డేటా ఎంతో తెలుస్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ దట్ మన అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఎంతో తెలుస్తుంది. మనకి సేల్స్ అంటే అదర్ పార్టీకి అవి ఏమవుతాయమ్మా పర్చేజెస్ని బట్టి వాడికి ఐటీసీ ఎంత వస్తుందో తెలుస్తుంది, దాన్ని బట్టి వాడి క్యాష్లో ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే రిటర్న్ ఫైలర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మాత్రమే కాదు, రిటర్న్ ఫైలర్ ఎవరితో అయితే ట్యాక్సబుల్ యాక్టివిటీస్లోకి ఎంటర్ అవుతాడో వాళ్ళందరి ట్యాక్స్ లయబిలిటీని డిటర్మైన్ చేయడం కూడా జిఎస్టీ రిటర్న్ మెయిన్ పర్పస్ అంటాడు. ఓకే సార్, మరి అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికమ్మా GSTR1 దేనికి సంబంధించినటువంటి డేటాని మనం ఫైల్ చేస్తాం? దీనిలో మంత్లీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్, ఈ మంత్లో చేసినటువంటి టోటల్ సేల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సేల్స్కి సంబంధించినటువంటి డేటాని మనం ఎక్కడ రాస్తామో GSTR1లో అప్డేట్ చేస్తాం. సార్ ఎప్పటికల్లా మనం దీన్ని ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? నెక్స్ట్ మంత్ 10th, అంటే ఏప్రిల్ మంత్కి సంబంధించిన GSTR1 ఎప్పటికల్లా మనం ఫైల్ చేయాలి? మే 10th. బట్ ప్రెసెంట్ అది ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ చేశారమ్మా? 11th. ప్రెసెంట్ డేట్ ఎంత? అది నెక్స్ట్ మంత్ 11th. హవెవర్ ప్రెసెంట్లీ ద సేమ్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 11th day ఆఫ్ నెక్స్ట్ మంత్. సో ఏప్రిల్ మంత్కి సంబంధించిన GSTR1 ఎప్పటికల్లా మనం ఫైల్ చేయాలి అంటాం? మే 11th. సార్ మరి ఇక్కడ ఏదో క్వార్టర్లీ కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు అంటున్నారే, దీన్ని QRMP స్కీమ్ అంటారని చెప్పాను. QRMP ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్ మంత్లీ పేమెంట్ స్కీమ్. అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ ఏమో క్వార్టర్లీ మనం ఫైల్ చేస్తాం, వేరే ట్యాక్స్ పేమెంట్ మాత్రం మంత్లీ మనం పే చేస్తాం, దాన్ని QRMP స్కీమ్ అంటాం. ఇలాంటి QRMP స్కీమ్ అయితే GSTR1 ఏ బేసిస్ మీద ఫైల్ చేస్తారమ్మా? క్వార్టర్లీ బేసిస్ మనవాడు ఫైల్ చేస్తాడు. డేట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 13th day ఆఫ్ ద మంత్ సక్సీడింగ్ ద క్వార్టర్. అంటే ఇప్పుడు ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఈ 3 monthsది కలిపి ఎప్పుడమ్మా? జూలై 13th, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 13th, థర్డ్ క్వార్టర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి 13th, జాన్, ఫెబ్, మార్చ్, ఏప్రిల్ 13th. ఎవరికి ఇది? QRMP స్కీమ్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి. QRMP అంటే మంత్లీ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు, బట్ రిటర్న్స్ మాత్రం ఏం చేస్తామమ్మా? క్వార్టర్లీ ఫైల్ చేస్తాం.
ఇన్ దోస్ కేసెస్ GSTR1 కూడా క్వార్టర్లీ బేసిస్ మనం ఫైల్ చేస్తాం. GSTR1 కూడా మనం క్వార్టర్లీ బేసిస్ ఫైల్ చేస్తాం. ఎప్పుడు అంటే క్వార్టర్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి 13th. నెక్స్ట్ వన్ GSTR3B. GSTR3B అంటే ఏంటమ్మా, మనం ట్యాక్స్ అంటే ఈ మంత్లో టోటల్ సేల్స్ ఎంత, పర్చేజెస్ ఎంత, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ మనం ఎంత పే చేయాలి, ఇలాంటి డీటెయిల్స్తో మనం ఫైల్ చేసేటువంటి దాన్ని GSTR3B అంటాం. ఇట్ ఈస్ టు బి ఫైల్డ్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్. ఇప్పుడమ్మా జనరల్గా నెక్స్ట్ మంత్ 20th, అంటే ఏప్రిల్ మంత్కి సంబంధించిన GSTR3Bని ఎప్పటికల్లా మనం ఫైల్ చేయాలి, నెక్స్ట్ మంత్ May 20th కల్లా మనం ఫైల్ చేయాలి. సార్ ఒకవేళ మన QRMP ప్రోగ్రాంలో ఉంటే, QRMP ప్రోగ్రాంలో ఉంటే పొజిషన్ ఏంటమ్మా, 22nd or 24th ఆఫ్ ద మంత్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టేట్. స్టేట్ నుంచి స్టేట్కి ఇది ఏమవుతూ ఉంటాయమ్మా, చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. స్టేట్ టు స్టేట్ అవి ఏమవుతూ ఉంటాయి, మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టేట్ QRMP స్కీమ్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ స్టేట్స్ ఇట్ ఈస్ 22nd, వేరాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ స్టేట్స్ ఇట్ ఈస్ 24. క్వార్టర్లీ బేసిస్ ఇది కూడా. నార్మల్గా అయితే రిటర్న్ ఏ బేసిస్ ఇది, మంత్లీ. బట్ QRMP ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకైతే GSTR3B కూడా క్వార్టర్లీ బేసిస్ ఫైల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ GSTR4. GSTR4 వచ్చేసరికి ఇది ఒక కాంపోజిషన్ సప్లయర్ ఫైల్ చేయాల్సినటువంటి రిటర్న్ మా. కాంపోజిషన్ సప్లయర్ ఫైల్ చేయాల్సినటువంటి రిటర్న్ అంటే ఇయర్లీ వన్స్ మన కాంపోజిషన్ సప్లయర్ ఫైల్ చేసేటువంటి రిటర్న్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటామా, GSTR4. సరే ఎప్పటికల్లా దీన్ని ఫైల్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ April 30th. అంటే ప్రజెంట్ రన్నింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏమని చెప్పాను నేను, 22-23. సో 22-23 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించిన GSTR4 ఎప్పటికల్లా ఫైల్ చేయాలి, April 30th, 2023. ఎస్. CMP 08 ఏంటమ్మా, CMP 08 కాంపోజిషన్ సప్లయర్ క్వార్టర్లీ ఫైల్ చేయాల్సినటువంటి స్టేట్మెంట్. ఎప్పటికల్లా దీన్ని ఫైల్ చేయాలి, క్వార్టర్ ఎండింగ్ 18th. April, May, June ఈ 3 months కలిపి ఎప్పుడమ్మా, July 18th, July, August, September, October 18th, October, November, December, January 18th, Jan, Feb, March, April 18th. నెక్స్ట్ వన్ GSTR5. ఇది ఎవరు ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా, NRTP. GSTR5 ఎవరు ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా, NRTP. సో NRTP ఎప్పటికల్లా ఫైల్ చేయాలి, నెక్స్ట్ మంత్ 20th కానీ RC ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి డేట్ దగ్గర నుంచి 7 days కానీ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. సపోజ్ April 1st విత్ 15 days వ్యాలిడిటీ మనం RC ఇష్యూ చేసాం సార్. అలాంటప్పుడు GSTR5 ఎప్పటికల్లా మనం ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఏప్రిల్ మంత్కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ మంత్ 20th, May 20th కానీ RC ఏ రోజైతే ఎక్స్పైర్ అవుతుందో ఆ డేట్ దగ్గర నుంచి 7 days కానీ RC ఏ రోజు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, April 15th, అక్కడి నుంచి 7 days అంటే April 22nd. సో April 22nd or May 20th, whichever is earlier, April 22nd, that is the due date for filing GSTR5. And GSTR9 annual return ఎప్పటికల్లా దీన్ని ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ December 31st. GSTR10 ఏంటమ్మా, ఫైనల్ రిటర్న్. అంటే ఎప్పుడైతే నీ RC క్యాన్సిల్ అవుతుందో, క్యాన్సిల్ అయినటువంటి డేట్ దగ్గర నుంచి వితిన్ 3 monthsలోగా జనరల్ నువ్వు ఫైల్ చేయాల్సిందని ఏమంటాం, ఫైనల్ రిటర్న్. GSTR11 మీకు అవసరం లేదులే, CMA వాళ్ళకైతే ఉంది ఇది. అంటే ఏంటంటేనమ్మా, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళకి పర్చేజెస్ మీద పే చేసిన ట్యాక్స్ని రిఫండ్ ఇస్తారు అని చెప్పాం కదా, వాళ్ళు ఫైల్ చేయాల్సిన రిటర్న్ పర్చేజెస్ మీద పే చేసిన ట్యాక్స్ రిఫండ్ రావడం కోసం దట్ రిటర్న్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ GSTR11. సో ఇంకొకటి ఫస్ట్ రిటర్న్, ఇది ఒకటి చెప్తే చాలురా మనకి. సో ఫస్ట్ రిటర్న్ వచ్చేసరికి అమ్మ మనకి పాయింట్ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ రిటర్న్, ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఒక టాపిక్ అనుకున్నాం. అంటే ఏ రోజైతే ద డేట్ వెన్ యూ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డేట్ ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ ఫర్ RC within 30 days, then even though RC was granted to you subsequently, the effective date will be the date when you are liable for registration అనుకున్నాం. సో అంటే April 1st, April 14th మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నువ్వు GST రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు April 1st ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ April 14th వరకు జరిగిన సప్లైస్ని సపరేట్గా ఇండికేట్ చేయమంటాడు ఇన్ ద ఫస్ట్ రిటర్న్. ఫస్ట్ రిటర్న్లో దాన్ని ఏం చేయమంటాడమ్మా, సపరేట్గా ఇండికేట్ చేయమంటాడు. ఎప్పుడు జరిగినటువంటి సప్లైస్కి ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్కి మధ్యలో రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్ ఏ సప్లైస్కి అయితే మనం ఇష్యూ చేస్తామో దోస్ సప్లైస్ ఆర్ టు బి ఇండికేటెడ్ సపరేట్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ రిటర్న్. అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
సార్ మరి డీటెయిల్స్ని జిఎస్టీఆర్ 1లో అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి? అంటే ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ని మనం అప్లోడ్ చేయాలా, లేదు వాట్ వీ కెన్ సే కన్సాలిడేటెడ్ డీటెయిల్స్నైనా మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చా? డిపెండ్స్ అపాన్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై, B2B సప్లైస్ అనుకోండి. B2B అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్, సప్లయర్ ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, రిసిపియంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అలాంటప్పుడు ఆల్వేస్ ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ని అప్లోడ్ చేయాలి. అన్రిజిస్టర్డ్ అంటే B2C అనుకోండి. B2C సప్లైస్ అయితేనమ్మా సప్లయర్ ఈజ్ ఏ రిజిస్టర్డ్, రిసిపియంట్ ఈజ్ అన్రిజిస్టర్డ్. అలాంటప్పుడు టోటల్ ఆ స్టేట్లో జరిగిన అన్ని సప్లైస్ని కలిపి కన్సాలిడేటెడ్గా నువ్వు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సపరేట్గా డేటాను అప్లోడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ దట్. ఇంట్రాస్టేట్ B2B, సప్లయర్ ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, రిసిపియంట్ ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేయాలమ్మా మనం? డెఫినెట్లీ సపరేట్ ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ని మనం అప్లోడ్ చేయాలి. B2C, సప్లయర్ రిజిస్టర్డ్, రిసిపియంట్ అన్రిజిస్టర్డ్. అలాంటప్పుడు ఆ స్టేట్ వైజ్గా కన్సాలిడేటెడ్ డీటెయిల్స్ని మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సార్ అది ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై అనుకోండి సార్, ఇది కూడా B2B. B2B అయితే ఆల్వేస్ ఏం చేయాలమ్మా? సపరేట్ ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ని మనం అప్లోడ్ చేయాలి. సార్ అది B2C అనుకోండి సార్, డిపెండ్స్ అపాన్ వాల్యూ అప్ టు 2.5 lakhs అనుకోండి, కన్సాలిడేటెడ్ అమౌంట్ డీటెయిల్స్ని మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. వాల్యూ మోర్ దాన్ 2.5 lakhs అయితే కనుక సపరేట్ ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ని మనం ఏం చేయాలమ్మా? అప్లోడ్ చేయాలి. సో ఏమేంటమ్మా అవి? ఇంట్రాస్టేట్ సప్లైస్ అయితే కనుక పొజిషన్ ఏంటమ్మా మనకు వచ్చేసరికి? B2B సప్లైస్ అయితేనేమో సపరేట్ ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ని అప్లోడ్ చేయాలి. B2C అయితేనేమో కన్సాలిడేటెడ్ డీటెయిల్స్ని అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఇంటర్ స్టేట్ అయితే కనుక B2B అయితేనేమో సపరేట్ ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ని మనం అప్లోడ్ చేయాలి. B2C అయితే కనుక డిపెండ్స్ అపాన్ వాల్యూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2.5 lakhs కన్సాలిడేటెడ్, వాల్యూ మోర్ దాన్ 2.5 lakhs ఇన్వాయిస్ వైజ్ డీటెయిల్స్ మనం అప్లోడ్ చేయాలి అన్నాం. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ మేజర్లీ. అండ్ డిలే, లేట్గా కనుక మనం ఫైల్ చేస్తే కనుక దీనిలో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది కదా, నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేయలేదు. అంటే ఈ పాయింట్ ఇంతే ఉంది. అడిషనల్గా మినిమం అమౌంట్స్ చెప్పారు. అమెండ్మెంట్స్ వీడియో చూడండి దీనికోసం ఒకసారి. అంటే లేట్ ఫీ, ఇప్పుడు GSTR 1, GSTR 3B, ఇలా మనం GSTR 5 రిటర్న్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని డ్యూ డేట్లోగా మనం ఫైల్ చేయకపోతే లేట్ ఫీ ఏదైనా ఉందా? ఎస్. ఎంతమ్మా లేట్ ఫీ వచ్చేసరికి? వాట్ ఈస్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ లేట్ ఫీ? పర్ డే 100 rupees or 5,000, whichever is lower. GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 5 ఇలా ఏ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడంలో మన డిఫాల్ట్ జరిగిన లేట్ ఫీ ఎంతమ్మా? పర్ డే 100 rupees or 5,000, whichever is lower. ఒక యాన్యువల్ రిటర్న్కి మాత్రం ఈ 5,000ని దేంతో మనం రీప్లేస్ చేస్తాం? 0.25. 100 rupees పర్ డే ఆర్ 0.25% ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్, whichever is lower. దీనికి అమెండ్మెంట్ కూడా వచ్చిందమ్మా. ఒక్కసారి అమెండ్మెంట్స్ వీడియో రిఫర్ చేసుకోండి ఆ చిన్న పాయింట్ కోసం. QRMP, నో నీడ్ ఫర్ దట్. జనరలీ ఇది ఎవరికి అప్లై అవుతుందమ్మా QRMP స్కీమ్? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 5 crores, అంటే ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నీ టర్న్ ఓవర్ అప్ టు 5 crores అయితే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్. ఎప్పటి నుంచి ఎన్ఫోర్స్మెంట్లోకి వచ్చింది అంటే 1st January MCQలో అడగచ్చు అని. సో ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ కాదు? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హూస్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ 5 crores in the current financial year, they are not eligible for this QRMP scheme. Sir, condition ఏదైనా ఉందా? Yes, return for the preceding month as on the date of exercising the option has to be furnished. అంటే ఈ QRMP స్కీమ్ని ఇయర్లో ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. కానీ నువ్వు ఆప్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏప్రిల్ మంత్లో నువ్వు ఆప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు, మార్చి మంత్కి సంబంధించిన GSTR 3B నువ్వు ఫైల్ చేసి ఉండాలి. ఏప్రిల్ మంత్లో యూ వాంట్ టు గో ఫర్ QRMP స్కీమ్. అలాంటప్పుడు మార్చి మంత్కి సంబంధించిన GSTR 3B ఫైల్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ QRMP స్కీమ్ ఇన్ కరెంట్ మంత్. ఇక్కడి నుంచి క్వార్టర్లీ బేసిస్ వెళ్ళొచ్చు. అది వాడు చెప్తున్న పాయింట్. వన్స్ ద ఆప్షన్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్డ్, ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు రిమైన్ అంటిల్ ఇట్ చేంజ్డ్ ఆర్ ట్యాక్స్ పేయర్ బికమ్స్ ఇన్ఎలిజిబుల్. అంటే ఒకసారి నువ్వు QRMP స్కీమ్ ఆప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవ్రీ క్వార్టర్కి నువ్వు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అన్లెస్ నువ్వు ఎగ్జిట్ అయినా, లేదు ఆ 5 crores టర్న్ ఓవర్ నువ్వు ఎక్సీడ్ అయినా, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి జరిగేంత వరకు యూ విల్ బీ కంటిన్యూడ్ అండర్ QRMP స్కీమ్. నువ్వన్నా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, లేదు అంటే కనుక నీ టర్న్ ఓవర్ 5 crores ఎక్సీడ్ అయ్యి యూ విల్ బికమ్ ఇన్ఎలిజిబుల్ అయి ఉండాలి.
ఈ రెండిట్లో ఏ పాయింట్ సాటిస్ఫై అయినా అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు స్కీమ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతావు. రిమైనింగ్ కేసెస్ యూ కెన్ కంటిన్యూ అండర్ QRMP స్కీమ్. అదిగోండి ఏ స్టేట్స్ అనేది ఇక్కడ రాశాను, మీరు ఓపిక ఉంటే చదువుకోండి తర్వాత. అంటే GSTR 3B మనం కొన్ని స్టేట్స్కి వచ్చి 22nd క్వార్టర్లీ బేసిస్, కొన్ని స్టేట్స్కి 24th అన్నాను కదా, స్టేట్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది, మీరు కొంచెం ఓపిక ఉన్నప్పుడు చూసుకోండి. సార్ మరి ట్యాక్స్ ఎలా కట్టాలి అంటే 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా, ఫిక్స్డ్ సమ్ మెథడ్ అని, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మెథడ్ అని. ఫిక్స్డ్ సమ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాడు అంటే కనుక ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, నోషనల్ అమౌంట్ వాడు కట్టిస్తాడు ఫస్ట్ 2 monthsకి. అంటే క్వార్టర్లీ బేసిస్ కదా, రిటర్న్ క్వార్టర్లీ బేసిస్, కానీ నువ్వు పే చేయాల్సింది మాత్రం ఎలా, మంత్లీ పే చేయాలి కదా. మరి ఎలా పే చేస్తారు సార్ మంత్లీ అంటే కనుక ఫిక్స్డ్ సమ్ మెథడ్లో ఒక నోషనల్ వాల్యూ 35% అని చెప్పి మనవాడు స్పెసిఫై చేస్తాడు. 35% ఆఫ్ అదే ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్, కరెక్ట్. 35% ఆఫ్ క్యాష్, ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ అంటే ప్రీవియస్ ట్యాక్స్ పీరియడ్లో క్యాష్లో నువ్వు ఎంతైతే పే చేస్తుంటావో దానిలో 35% ఫస్ట్ మంత్, సెకండ్ మంత్ కడతావు. థర్డ్ మంత్ వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా రిటర్న్ ఇవ్వాలి కదా, అప్పుడు యాక్చువల్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్తో కలిపి పే చేస్తాం. సార్ అలా వద్దు సార్, నేను సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఫాలో అవుతాను అంటావా, నో ఇష్యూ. అంటే ఎవ్రీ మంత్ నీ ఎస్టిమేటెడ్ ఎంతో చూడు, సేల్స్ ఎంత, పర్చేజెస్ ఎంత, దాని బేస్ మీద నువ్వు ట్యాక్స్ ఎంత పే చేయాలో డిటర్మైన్ చేసుకుని పే చేయి. ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు రిటర్న్ మాత్రం క్వార్టర్లీ వే. 2 మెథడ్స్ అమ్మా GST పే చేయడానికి మంత్లీ. ఒకటి ఫిక్స్డ్ సమ్లో 35% అని చెప్పి నోషనల్ వాల్యూ మన వాడు చెప్తాడు, దాని బేస్ మీద వెళ్తాం. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అయితే కనుక ఆఫ్టర్ మంత్లీ రిటర్న్ అమౌంట్ దేని బేస్ మీద, ఓకే ప్రీవియస్గా పే చేసిన మంత్లీ రిటర్న్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని 100% బేస్ చేసుకుంటాం కదా, ఎస్టిమేటెడ్, దాని బేస్ మీద మనం కంప్యూట్ చేస్తాం. అదేనా అన్నది, వెరీ గుడ్. సార్ దేని కిందకు వస్తుందంట మనం, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్. ఇక GSTR 1 డ్యూ డేట్స్ అమ్మా, ఇదిగోండి QRMP సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే 13th, అదర్స్ అయితే కనుక 11th. ఇది టోటల్ కాన్సెప్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిటర్న్స్ టాపిక్. సో దట్స్ ఇట్. సో డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే ఒకసారి అడగచ్చురా. ఓకేనమ్మా దెన్. సో అయితే కనుక ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి. సో డౌట్స్ ఏదైనా టచ్లో ఉండండి. బై టు ఆల్.